ugioka Kenya ri warehetwo no mbeca ikihũthĩrwo ni World Bank, World Bank financed ni getha tugĩe na e-citizen ya mbere ya finance ni World Bank igicoka magĩũka International Finance Corporation IFC aria ma contractire company reto Webmasters Kenya Limited for development and support ya mutambo uriku ndanyita ku develop ni kuga atiriri niyo ikurutithia wira na niyo gucoka isupportage backend icoke he kanyamu irikioyaga he kanyamu kayo yoyaga ne tugakora ngathiti ino ngene tarĩrie wega no mbeca ici inge ciothe ri bilioni 10 ni megutwira ciko akorwo ti ugo ni turoima nyamu yo niguo mbunge maroigire tutigũikara e-citizen ya na tutirona mbeca citũ kũrĩa irathie na kũratika atiriri mũbango he kĩrĩa kĩoranagio kĩgiĩ ũhoro wa ownership gwati kũragio nĩ au nĩkĩ kĩratũma andũ arĩa matũrire mũtambo ũcio nĩ tario owners nĩ tũkũmakora owners acio nĩ tũkũmakora ngathĩti ĩno ĩngĩ na nĩ ũkũmamenya tondũ gwatuĩkaga atiriri kaĩ thirikari ĩtangĩhota gũkiuga atiriri basi mũtambo ũcio ũkorwo wĩ wayo through and through ĩgetaga andũ agoka kũ repair rĩu nĩ wa thirikari ũrekĩrwo mbia no thirikari tio ĩna pini. Imagine. Pini ena mundu ungi. Kanjira mundu cio nete atangika. Ona thiri cito cieha. Jaru jorogo ngina thimu yaku na ngoro ni njwe pini. Mwaneire mundu ungi mutambo mugima bia cianyu cia bururi kibeti. Kiragerera hau kindu giothe. Mundu cio kwa gwika ate niki. Ona agegitinagia na mutimenye. Tani tuthi page 10 nguhende to ingi. Ni hode. Kiama kia president wa kana Uhuru Kenyatta. Uhuru ni wa kana? Ali the 4th. Marauga atiriri Jubilee Raila ume kwa Ruto. Raila ume ko na waga kuma kwa Ruto tigago support 2027. Raila rucine rwa umuthi ni uraririo ni David Murathe vice chair wa Jubilee ume ko uri nigetha ukaheo support 2027. Mr. Murathe arauga atiriri we still recognize Raila as the Azimio party leader. No turathi na mbere na gutambura Raila tari we mutongoria wa kiama gitu kia Azimio. As a coalition we will agree on how to proceed. Na tugacoka tuigua neti tangwatanira Azimio tukarora gacira kariku. But I can tell you we are with the Tinga until we feel otherwise. Ibio da ici turita andu a Jubilee turona Raila Odinga nginya ndia ringi tukericukwo. Murathe arauga ati ungirora Raila ona akiaria ri Raila ni aroneka atigeti hanyeni na marigo eherere Ruto. Eherere president. Kuringana na Murathe. Ati ungirora Raila akiaria umurore he has been sending mixed signals. Ungirora Raila akiaria hendi ekuhura hendi ati Raila tamenya matikarikia na president Njoroge ni ekumweherera. Naigua Raila is the Azimio leader and Uhuru is the chairman. No megucokanwo. Raila na Uhuru. Na Murathe arauga matiehereire u. Matiehereire Raila. No maraiga nigetha makamu support no ma support Raila aikorwo ndagakorwo mwana wa Ruto. Ruma ni arerwo wike ona henya ume na ni marauga atiriri tutigakinya 2027 ngai atukinyirie Raila mari hamwe na President William Ruto. No he mundu etagwo John Badi. John Badi arauga atia? Na ndio ndafati kwalia siasa. Ni minister. John Badi arauga atire na ni minister. Muratwira ni mugatu support. You misled the opposition and abandoned Mr. Odinga during the 2022 presidential race. Mwahenereria nyinyu mwatuhenereria tugetegeti. Tondu mwahenetie Raila Odinga ati mukamuthura mutia muthurire. Taigore Badi kwira Uhuru wa Kenyatta. Haya. You lied to us. No atuhenirie Uhuru. That you would give us the presidency when you had the instruments of power. Tondu waturie tondu niwe wina matharaita na maundu mothe ma motongoria ri ni ugatunengera utongoria. Instead ni Badi roiga you handed it to President Ruto right before our eyes. No atuonirio kineana utongoria na no atuite ni ugutunengera. Kai Uhuru amerite atia? Ile Uhuru da support Raila. Kai amerite ni akamanengera onene. Matashidete. Nditi guthurwo mundu athuragwo. Ni guthurwo ni matashidete magekene wate. Etiguo. Riu ri Badi akera the former arera Uhuru wa Kenyatta your time is over. Your time is and neither President Ruto nor Raila Odinga should listen to you. Atagire kuguthikiriria we Uhuru. At your time is over. Na ndagatwire undu. Haya, hau kiandari. Na maraugira matirauma broad based. Hau kiandari. Speaker wa bunge ya bũrũri wetagwo Wetangula ni arauga atiriri
ti mbunge ecereirwo nĩ ũndũ wa no menya gũtirĩ watho wa gwĩtĩkĩria atĩ no nĩ kwenda maraigĩte atĩ no recall MP kumbe nĩ ũndũ wĩ hinya ũguo rĩu atĩ watho ti mũcerere gũthondekwo no gũthondekirwo watho wa gũtũma atĩ mũngĩenda kweheria mũmbunge no mweherie. Haya Njoroge teke gũcokia huro gongo hanini tu ndikũrĩkĩtie kumbe Fred Matiang'i ndarĩanĩrĩra atĩ nĩ ekwenda kũrũgama gĩtĩ gĩa president na Jubilee. Ai nĩguo David Mũrathe aroigire katokoragwo ku Kenya na Mũrathe araugire hatirĩ itua rĩtuĩtwo atĩ Matiang'i akarũgama na Jubilee. Ka Jeremia Kĩoni akoretwo akiuga atĩ nĩ wake maiki ya Jubilee. Akore Kĩoni Mũrathe akoragwo vice chair. Mũrathe niwe vice chair wa Jubilee. Jeremia Kĩoni akoragwo secretary general. Kanini kega Jugua nĩ gwacojirio na watho ũgĩthondekwo wega na gũtuĩka rĩu mwena wa Kĩoni nĩguo bona fide. No whatever the case rĩ Kĩoni githĩti wa Jeremia Kĩoni githĩti ya Jubilee na niwe secretary general for example agĩkoretwo akiuga atĩ nĩo mena Matiang'i ta candidate wao. Vice chair augire itua rĩu rĩtituĩtwo nĩ mũndũ Njoroge ona Matiang'i we mwenyewe rĩ ndarĩ aranĩrĩra. By the way ũrĩ waigua Matiang'i akiuga nĩ akarũgama president anga okay. Haya rĩu nĩ aragĩcokire arauga atĩrĩrĩ mĩbango ĩho ya kũ rejuvenate kwarahũra kĩama kĩa Jubilee guothe bũrũri-inĩ na mũno mũno gũkũ Gĩkũyũ-inĩ nĩ mũkuona Jubilee ĩrĩa mũtarĩ muona. Haya thiĩ no gweterera page 11 kũratuĩka atĩrĩrĩ ungumania nĩ ũnyihanyihĩte graft nĩ rampant ungumania ũrĩ okuo no mbeca iria iheanagwo cia mahaki nĩ inyihĩte anyita tataru on average Akenya maraheanire ciringi 4,800 cia ihaki 2024 na 2023 kwaheanagwo 11,000 koguo gĩkĩro kĩa ungumania nĩ kĩnyihanyihĩte no ciko cia ungumania no nyingĩ no kaĩ ungumania nĩ ũthiĩte nginya kũrĩa makaunti-inĩ mũno taru ndĩrona haha atĩ nĩgetha mũndũ one kawĩra kũrĩa gwa kaunti no nginya ũhakane no gwetio nginya 200 ma kĩndũ nĩgetha ũheo gatenda 100 rĩa kĩndũ nĩ ũkũneana nĩ mwarimũ ona TSC kaĩ nakuo kũrĩ ungumania atĩ nĩgetha ũheo placement kwa TSC ũhakanaga 72 kũndũ kũngĩ Njoroge gũtororoketie rĩ KWS ũguo nĩ kwa nyamũ NSSF TSC Labour na Treasury kũguo othe ndũngĩhĩtũkĩra kũguo othe na ndwĩtio kĩndũ no na pensions tamya nĩgetha ũneo pension ti mbeca iria tũneo mũndũ arĩkia wĩra akũra wa retire. Imagine ũgĩthiĩ kũgĩra mbia cia retire ũgetio 40,000 ũgetio mama thutha wa kũrutĩra bũrũri ũyũ wĩra na kũgiginya na matukũ maingĩ ũkĩgĩra mbia ciaku cia kũritaya ũkerwo ũratũtigĩra kĩ ũratiga kĩ na waga kũmahe icio mbia ndũrĩona karatathi namba 19 yani mahaki nĩ maingĩ ũguo pio page 19 rĩu kwanja rĩu reke rĩu tũke mahaki marĩa rĩu ng'ũ maregeire kũrĩa counties-inĩ tondũ horo ũcio nĩ mũheane haha tũkũratika kaingĩ ona mahaki marĩa manene mũno ma county rĩ nĩ mũndũ agĩthiĩ gwĩtia indo ciĩtagwo approval. The most corrupt counties in Kenya are Uasin Gishu, Baringo, Elgeyo Marakwet, Marsabit, Embu, Homa Bay, thoma icio ingĩ, Bomet, Kakamega, Tana River, Gwitũ Kiambu, Meru, Nyamira na Wajir. Thank you Nyandarua ndĩrĩ hau. Kiambu tamakaĩho. Others in the list of shame are Nyandarua ndĩrĩ hau. Ndĩrakinyĩrwo nginya others. Ona kwa others tũtirĩ. Kwĩna Kwale. Ndio gwitũ gũtirĩ maũndũ mau ma Kwale, Kilifi, Mandera, Tharaka Nithi, Kitui, Murang'a, Samburu na Vihiga. Yeah. Ati andũ ithuĩ Kiambu na Murang'a nĩcio ciagwetwo atĩ ndũngĩheo ũtungata kũu. Nyandarua na Nyeri itinagwetwo na Kirinyaga. Nyandarua iko sawa, Nyeri iko sawa, Kirinyaga iko sawa, Embu iko sawa. Embu nĩ agwetwo. On the flip side, Kamau. On the flip side, the counties where one was least likely to be asked to pay a bribe for services included Nakuru. Nakuru kwa governor Susan Keka gũtirĩ nginya wĩtio kanyamũ kĩrutirwo wĩra. Nginya ũrutagĩrwo wĩra roho safi.
Makueni gutire corruption, Kajiado gutire corruption, Naroko gutire, Siaya gutire, Kisumu gutire, Trans Nzoia gutire, Nyeri gutire, Bungoma gutire, Lamu gutire, na Nyandarua. hakuna corruption huko. Nyandarua ukirutirwo wira ugethi kuhewa approval ndiretio Kanyamu. Roho safi urutagirwo wira ni andu me akenu na ngoro theru. Nyeri ndungetio kindu ni mundu. Acha. Nyandarua ndungetio na Naikuru kwa gavana Kika ndungetio ni mundu kindu. Niguo. Niko gwetagio. Wage kuyu. Notorious ni twerwo Kiambu no nginya wetio Kanyamu ukirutirwo wira. Na Murang'a. Na Murang'a. Murang'a haha. Murang'a ĩ haha. Wa Karanja wa Meki. Tutiraruga. Ona gwenda tuikarange hau reke tucoke ho anini Njoroge ngwire. Mahaki maingi metagio ku thiini wa county. Mahaki maingi gwa county wetagio wathie kwa land and housing. Ni kwa nyumba, ni kwa miako. Othie inspectorate services. Ni kwa ndore moka guthuthuria guthurima maundu. Inspectorate license na kigio finance department. Finance finance. Nigetha urihwo warutite kawira ningathitie roiga. Public works. Water and sanitation. Kwa mai. Health and licensing. Wa thibitari na kwa kuheana ma license. Counties public service boards are among the institutions that are rife with bribery. Adekani. Acho mwigwa magitwo county public service boards corruption ikireta ku. Kou ne kuo ungumani otoire. Ureragirwo kou. Haya ni turero haha atiriri andu akwihokwo nia. Hakinya ni kuheana mohoro Njoroge. Number 1, religious organizations. Kanitha no ihoketwo muno. Kanitha no ire andu no mena mwihoko nayo. Kanitha ina 39%. Private broadcasting stations including our very own Royal Media Services to 38%. Kwihokwo. Public broadcasting stations shiena 36%. Social media yaku ina 32%. Nehe tokene media. Civil society groups mena 30.5%. Private sector kwa andu akiumbe, kwa kambuni cia andu kiumbe ni 24%. EACC ino eroga na corruption niyo irigetie. Aya ne meyandikite etio muraumira na ndeto ici na ne meyandikite no makoga mena 24%. Horo kuheana ndeto cia kwihokeka. Koguo ndeto cia kwihokeka na bemwe ni makanitha kana dini then twacoka ithuĩ. Tutigetwo ni kanitha na ka 1%. Tuthi back digital rebukushani cia Chan irathi na mbere ndiakuria no irathi na mbere. Itakire ndagukararia Njoroge ni mundu ndona hau ndarigo kari mundu njui uretwo Lydia Mathia. Urutaga wira na county ya Nairobi. Ndi uri omwe. Ni ucio. Ndi uri omwe. Ona ndi muwe. Ai arutaga wira na county thiko ici. Ya Nairobi. Aiya. Haya riu ri. Timu yoga ndeguthitwo iraguthirwo ta mboco. No. Ni Algeria meko kwa nyumba ithatu noti. Nao. Meko Kampala. Makahurwo 3-0. Makahurwo 3-0. Karo gitagwo Mandela National Stadium. Museveni aragwete ne kumahe bia. Nikuo naronire ni ahitũkwo ni mũrunae wa Kenya na mama. Ni Uganda Tanzania meta president wa mama. Tondu wa Kenya ni turaheanire mama na Kenya araugite ru na karugite akoma milioni 44. Ruda na mahe kindu. Tondu mara 3-0. Mara 3-0. Kaya Algeria karia. Algeria tijaga ligi yao ni jaga muno ni mari timu ndito muno cia ligi ya mufira wao. Ona Nigeria na Senegal ni timu cigotugia muno. Tugithiathiaga on tuguthiathiaga na mbere. Ona Morocco ni gatugia muno. Ndona haha maretwo Desert Foxes. Mithiga ya kuria weru-ini. Na by the utigani wa Fox na Uv niki bwene iriku. Muthiga na bwe. Uv ni muthigai. Bwene yo. By the bwe itagwa tena githungu. Fox. Geciria. Bweha kwa kizungu. Neo Fox. Chat kile. Chat GT. Bweha tondu muthiga niwe. Hena Fox. Fox ni muthiga gago ndira hate. Uf ni muthiga. Ni wolf ni muthiga. Na niguo aya bwe itagwa tena githungu. Ni ndeciria Fox. Tiga tukurigwo. Umenye he ngui ithatu.
he Jaco, he Bwe, na he Jaco, Fox na Wolf. Haya. Riu Wolf ni muthige. Wolf, Bweha in English. Rekedole Bweha. Andu magitore ari ange muthige ma. Bweha in English. Bweha in English ni riri ni Fox. Fox. Ni o Bwe. Aya Bwe ni Fox. Wolf ni muthige. Ni muthige. Okay. Riu ameitaga Bwe cia kuria weru-ini. Bwe cia weru-ini. Na ya angigoneta kaundu. Na Fox ikona tumatu tukuhi. Wikanda kumenya uhoro wa Fox utiganu wa Fox na Wolf Fox ikona tumatu tukuhi muno. Oye tamenya page 21 Daily Nation marauga atiriri. Ati mbeca icio iraheanwo ri. That one. Ati ticio cia mbere Africa. Ati ti undu mugani Africa timu kuheo bia. Ina ndu mahego bia. Koguo ni riri ni andu maranegenaga makoria Harambee Stars iraheo bia thirikari iraheo bia niki. Timu ni hiago bia ni mabũrũri mao na thirikari ciao. President araugire atiriri ena ciringi milioni 600 cia kuhe athaki a Harambee Stars magigacinda gikombe gia 2024 CHAN. Ru Akenya marerwo atiriri tigo guo muraiga ati president wanyu araheana mbeca milioni 600 mabũrũri mangĩ mehenaga nginya nyũmba. Others have even given land and properties. Haya, and national honor. Neguo. Turerwa atiriri rucio kuna mubira wa Kenya na Angola na DR Congo na Zambia na tigiti ni muthiru. No kayandu maragura atia. Tigiti ni uragurwo by the end rodia mundu ona akirandu maranjira ati niguthira irathira. Thaici kihawanja kia Moi Kasarani kiraikarwo ni andu 48 handu 60. Gitumi ndio tiria kirwira ni PS ati kira kiratuma ni ndu wa maundu ma ni mawatho ma CAF mauti mawatho ma thirikari. Riu thaici nduge tutingithi kuona mubira kiwanja tigiti ni muthiru. Niko kongo tigitio tigiti nyinyi cia ba kuhundwo ni CAF cia timira murathaka nayo. Taru na menya riu Angola no ko nirenda kuhe andu ao. Na turero haha atiriri wa Mr. Njoroge. Yes. Turero mubira no wa CAF ti wa thirikari ya Kenya. Akiriguo. Etiguo. Ona atiri andu thirikari ukagira uhoro wa tigiti. Ticket is done. Security. No ga security. Inyire kuhariria. No ndukigiretio we thirikari uthio gure tigiti. Uhedo aku ndugiretio. Mundu wa mbere kuhe timu ya mubira mbeca Africa ri etagwo Mobutu Sese Seko Kuku wa Zebanga. Kuku wa Zebanga. Ari president wa Zaire ni okongo muthi uyu no ari wa mbere kuheana bia. Timu yake hindi ya mathire World Cup ya 1974 ri magicoka maheirwo mundu nyumba na ngari. Wa kere kuheana mbeca ari Sani Abacha wa Nigeria. Wa gatatu ari Daniel Toroitich Arap Moi. Kugwa thaki ni mahego kindu no riu ni kuratuika ni ndironire nginya kaundu kuria mitandao-ini makaiga atiriri we hope this will happen to other teams as well. No menya kuringanaga na riri taru mwathi guthaka na kuu jari how do you prove yourself? Maundu ni tharo. Meketho my message yeno kuma kure Nderito wa Njohi kuma Nyeri. Mr. Nderito wa Njohi, brother, good morning. Arauga hongera kwa kaunti ya Nyeri na Nyandarua. Hongera wafanyikazi wa kaunti ya Nyeri na Nyandarua. I'm a witness of the corruption free climate. PGH, pongezi sana. Mbali na sifa hizo, smiling doctors and nurses. Pongezi sana kaunti zenye hazina ufisadi. Nakuru kwa governor Susan Keheka, Nyandarua kwa governor Kiaria Badilisha, na Nyeri kwa governor Mwalimu Kahiga. Kougo tire ona ndururu getio. Taruko mundu he mundu reto anonymous na turacokeire na aroritio kiure kiira na aroririo kwi mundu gwitwo PS. Na ndingo muthoma message yake tondu it's good to give a name to mundu ri araria. Ariga ati thirikari ni iraguria ati ni iragura tigiti ikahe andu aria meguthie kuria kiharo-ini maria thirikari. Opposition na mundu wothe utari wa opposition ndi gutiri mundu mugire wekatia kugura tigiti ni wa everyone no ragurwo poto-ini. Njoroge ni racokirio ni ndaigo gutonde ni ni kire kuni giacokio ni kire kiatia ni kiracokirio wa githiji. Reke tuthu ikirie hatire thina twacokereria tumuramure gatheti ya The Standard. Ta uria yandikitwo ni agikandi niyo mandikaga gatheti ino ithu no guthoma kumemuramura na rũthiomi rwa Gikuyu ta uria yandikitwo niyo. Haya ana tiguo ugikararia ni gwete ni So Julius Subi of Exploits Worship Center
Elijah invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikayuki kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute na gikeno gigutangathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Everything we did, every decision that was made, the only indicator was cash. We had less than 24 hours to ensure that all our aircraft are back to base. The most challenging period is the day that the lockdown was announced during COVID. You know, it's been a long time since we got visitors, so can we come up with a reason why we need to have visitors? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Iyo ni njira ya mwanya ya gukiria andu. Riu niguo rora uria andu othe guku macanjamuka ta muthenya mweru. Ni weka wega gicagi kwanyu urakiragia andu othe na njira ino. Nĩ ihinda rĩega tũrĩkie ũmũramũri wa magatheti. Tũthiĩ ngatheti-inĩ ya The Standard. Na nĩ wega njuge atĩ rĩrĩa atongoria mekwaria, rĩrĩa ona ithuĩ tũkwaria, reke tũkaheaga andũ mwĩhoko. Tũhe andũ mwĩhoko atĩ
muturire no uri ukawega no kuriagira tutikarie miario ya kuraga andu ngoro ketwarie miario ya kurehe mwihoko kana tiguo hatiri ndunge President William Ruto maitho-ini ma America imumurekete ndirehera hariwe tondu kuratuika muthamaki wa bururi uyu ni atumite ndugu na andu a bururi wa Sudan na magokaga guku gwitu na ni andu marekwirwo maundu moru muno kuria kwao ni andu marekwirwo cieko njuru wa githinji cia kuraga andu kuria Sudan guku gwitu nakuo kwihinda andu manyitwo migwate muno na andu kunyarirwo yona gukua tugacoka ni twageire ndugu na Mucaina umenye America ndendete kuigwa handu muraria na Mucaina Njoroge tutindaga Russia ndenda kuigwa mu America ndenda kuigwa Russia ona bururi wa Iran nikireke tubetire mu Kenya niki why are you on the radar last year hedi ya wathani wa President Joe Biden Kenya ni yahirwo gikiro kia aria metagwo major na NATO ally gituika bururi wa mbere gukorwo guko thĩ wa Sub-Saharan Africa na gitaruri kia Africa twi bururi wa kana acia ngene South Africa Misiri na Gucia na Egypt diari kana acia ngi no gitumi haswa tondu korwo tutireka maundu ri tutigramurikwo haya rugo gatuika gitumi haswa gia tumurikwo ri na twirona no turutwo kiama-ini kiu ri ni tondu wa maundu maya wa mbere uhoro wa kugia ndugu mugianjia kugia ndugu na maburi maria America ite icindanaga namo matari allies taru America ndiguanaga na mundu gwitwo China ndiguanaga na mundu gwitwo Russia koja Russia muno actually ona NATO yenyewe riu tondu maburi thate ma NATO ri mathondekirwo mena itanya ria kuhurana kungethanira na ugwati uria woneka ungirehwo ni USSR tondu USSR endaga tari yo gutuika gukonka thi yothe no na bururi wa Iran na mu America mari uthu na ni ndio kana thu ya mundu ni fati gutuika thu yori ungi America na mu Iranian me uthu wa miaka mingi muno riu tugakerwa atiriri ni mwaragi na mundu uyu muno haya head muronetwo Sudan head muronekete muhostete andu aku maburi wa Sudan era meta wa RFS riu kuratuika atiriri undu uyu ungerekwo uthi na mbere America athi na mbere no gwireka kumurika president witu tuika isolated mundu isolated ni mundu uriku mundu mutiganirie mundu wa gwitindia mwitindia akehererwo mwitindia kigone kiu mwitindia tigacira kega ho wa gwitwo mwitindia na kuratika atiriri kirukara kana kana ruo muno ri ni atiriri kirekera tumana maundu mamurikwo ri ni maundu ma kwagarara ihoto cia mundu maria maroneka guku bururi-ini wa Kenya haya ni ugo no wacira haya rugama karatathi namba 5 Mheshimiwa Raila Odinga mutongoria wa kiama kia ODM na former prime minister enodo areka ukarigithia Raila aturite arugamite na CDF miaka mingi no riu ni aramihura niguo ni arahura CDF na ni kuratuika atiri kurigana na ataaramu ahota guthukia ngumo iria akoretwo nayo miaka mingi ya muteteri wa mundu wa thi tondu CDF ni onekete uria yikite Njoroge matura-ini no he no ndu Raila aroiga Raila arauga atiriri MPs had increasingly turned themselves into contractors minimetite ma aneka ndarathi ma MP riu ni Raila riu aroiga managing projects meant for governors magacoka makoya mawira matari mao magire ukorwo me ma governors even as he warned that between the two levels of government could roll back the devolution. Haya, mubunge wira wake Njoroge ni uriku? Raila ni aroiga. Kiwatho mubunge kona mawira matatu. Wa mbere representation. Ko ni guthi gututatera kuria bunge guturugamirira. Wa keri oversight. Ni kuruthiriria thirikari iraruta wira atia. Wa gatatu ni legislation. Ni gutura mawatho. So Raila arauga atiriri members of parliament abunge nena wakiama giake bunge have no business building roads matiagire ukorwo magiaka bara hospitals wakama thibitari and schools na wakama thukuru mawira macio manengerwo mundu witagwo governor mubunge herere mawira mau can as of many of say I contrary opinion say nay the nay don't have it the I have it kogo matunywo nona abugere wira abuge ni ona ndungeta kuthondeka watho no coke tuike ni ko implement tondu ni gukorwo na riri kaundu kau kagete kuoneka tene niki ngende karonekire tukiaria mamo bunge ndagire gukorwo agia kabara nego ndio ria terere Mr. Githinji yes mwagite kugo guo kuma tene niki gatiba eno ikihitukio
nigetha katiga gicenjirio hindi iyo CDF itakiri party ni ya kiria ya CDF yarehirwo ni mweshimiwa Muriuki Karwe wa Njoroka kana Karau mweshimiwa engineer no arehire CDF. Yes, mutionete kaundu CDF ireka ni kuri CDF ona niruta wira no ndiri gatiba-ini ona ni kugeria mageretie kugeria kumingiria ho kia hinya nginya CDF na Raila akorati karamihura nigetha tuthie referendum tondu maundu macio ni mari thini wa BBI ira masapotaga na President Uhuru Kenyatta. Koguo Raila ni gacira aretha ka referendum uria tungithie referendum. Ndamenya ngwire tari mubunge okakoria atiri nikio twikire. I also understand from the perspective ya mubunge tondu oragio atiriri kuma ria waingirie niki wikite riu ria ikonda akite gabara na ndekite thukuru ndari kaundu ekite ndekindu angiona ni yoka kuhoya kura, and that is a very very tight spot tondu nitwagire kumireka abunge marute wira uria ri wao gi gatiba nigetha governor akorio ciuria. Yes, koguo ri no pressure tumaheaga nginya no makona atiriri nginya reke megire kigina nigetha maiguikage mashinani tondu tari mubunge ri agia kuigika mashinani ri no kumuthura karugoria ri MCA ri etetagira naki MCA tutamuthuraga etetagira naki MCA ndakaga bara makinege na maheo ward fund onao matiakaga riu koguo ni ithue muingi twina thina tondu MCA ndagiria nginya mutigire kumuona tindaga bunge akabaga thitoro yake akarora niki gutari agathie bunge akaria ya county iniwe ndironire MCA nginya agitira uthoni ni ahuragwo uthoni akorwo ni abatirie gicici ati ndanyitanagira na andu uthoni urokira hana mawira ma MCA mubunge ona ngitiunda arohaga miswada iria miega muno ya guthondeka mawatho kuria matingiona muingi ndungiona uguo muingi urenda matinde makimuona hau na akebara ngwicirio na ithuĩ ta muingi ri ni wega rimwe na ithuĩ tukehura kiboko Njoroge he maundu mangi demand imwe tukoragwo nacio citagiriire kuri atongoria kana tiguo ni tu igagirira atongoria mawira matari mao maundu matamukonie mubunge agirie kurio na kure ria aikia bunge. Yes, rumo mukenya akarora mubunge yake kure ria aikia ri ramuteithia watho ria rehe bunge ni ramuteithia no horo wa gwaka barabara ucio tiwira wake budget iria mahitukia ri ni rauga barabara cia gwito ni igwakwo ni rauga thibitari ni igukorwo na ndawa he mawira mamwe na ithuĩ turi ta muingi tutitikithagia atongoria na gutiagiriire ndonire mweshimiwa mwetitwo Baby Shower aga guthie riu ni kuhurwo ati ndanyitanagira na andu Baby Shower okanira na MCA taru MCA arendwa athie macakaya athie mathiko athie nginya kaundu gothe gaitura kwaria mari hatire handu maundu macio marokanira na wira uria aheirwo ni muingi mau ni kwenda gwake kana tiguo kini kiuria kirito muno hau ni kwenda kwa mundu riu ni kithena ni atiriri aga guthie ri uria mubingaga ri egutinda kou no riu abunge ni marahura Raila makaiga atiriri Raila wata guthukia legacy yaku tondu ithuĩ kuringana na tuwe we are wondering why Raila has taken a turnaround. He has been invited to constituencies to launch CDF funded projects. He has also the fund in the constitution. We don't understand what has changed. One Kaleba misi uraigo guo ucio ni na mubunge wa kiama giake ni andu a kiama riu koguo haha riu ri Raila haha eguthia atia ndogu araria na mithece iri aiya ni arahura na ndarahura no nderwo haha ni mwandiki atiriri kindu Raila aretha ni referendum uria tungika referendum nigetha riboti ire yake ya Nandiko ri irutithio wira ira ya mena president ri ithecwo thiini na Nandiko tari uria yari BBI nyina mapati maundu maingi tari mare ma BBI na nyina BBI tari yo kana riu Nandiko tari yo gasolve mathina mamwe tukona mo BBI yaregirwo ni igoti ria Supreme ha tuthie page 6 BBI tuthie page 6 page 6 ri kuna mbeca ciraga na nitukwaliti horo cio gatheti-ini ya Daily Nation wa mbere mutambo uyu wa eCitizen ri wambitio tene kiria urekire thirikari ino irokirira ongereire iraiga maundu mothe ma thirikari maregeragira ha kirigothe kirariho kirihagirwo ha Njoroge ni ukuritie ene kambuni iyo niriku kambuni iyo itagwo Webmasters Africa Limited iria ya registrwo mwaka wa 2010 eta Lexico Company Limited ya kurugamirira mutambo uriku ucio tutete bia mabilioni ma mbeca shareholders ayo ni ta mundu gito James Ayugi Otieno uri na 50% share na Derrick Onyango na Abdallah Twahil James Kiarie Gacio ate James Kiarie tio Gacio yeti wito James Kiarie wito wa account ningi aligo Kiarie ka kabuni na neo tumeta TJK tio cio James Kiarie cio heno gereto Abdallah Twahir shenda kodamu gweta hena Sydney Gunyi washira national directors era matari na shares we other ciagiri ni Thomas Isaac Juma Robert Obel
Charles Karuri, Kennedy Oduor, Okech, Samuel Gomba, who have one share each. Na njira nguhinita kuga atiriri nio mena pini ya e-Citizen kana tiguo thina wi haha Kamau ni getha tu understand na njira nguhi matunengera mutambo uyu ri thikaire ya oya fule kuri ndo ngimauranaga tondu kwina na ni waya riu ti waya na magetiniria ciao na riu acoka gatuika atiri matingita gututariria atiriro na audit yeko 4.9 billion cieko Mubunge wa Mathioya 9.4 na 4.9 billion. Mubunge wa Mathioya Edwin Mugo arahiro iro ria rarutagwo ni Ndindi kana eka materia Ndindi arari ya budget aruga we are staring at a monumental scandal. Turahacodhereria kiundu kinene. From page 1 of this report, it's clearly full of issues. It is also worth noting, Chair, that these days people are not using guns to steal, but are doing so through such systems. In technology, ni rahuthika kuiya bia cia muingi. Riu ndungihurwo ngeta. Riu andu matiurwo ngeta gutire uici wa micinga. Riu ni gukonwo. Mubunge wetagwo Mariani Keitani wa Aldai. Araugire that platform is a crime scene. Ni waganu munene muno na uici munene muno roneka na reke ngwire Kamau kiria kithina urokira haha thirikari ri yaneanire mutambo uyu no gicoke kineana rights cia mutambo tondu tiyo nyene mutambo ni urathikiguga atiriri matigita gucaria andu mamandike marugamagire mutambo marikenie na mundu uria wamendeirie. Mr. Njoroge, can I ask you a question? Please do. When was it thirikari yakire oguo ri mutambo wambitio tene e-Citizen kira rokire ri thirikari no yokeraire iguthoreka pay bill besa ciothe cito ciothe ri tuingiririe kou tene ari hago maundu manini muno hindi ya uhuru ari hago just services nini riu hindi no riu niguo maundu mothe maratwarirwo kila kindu rugia thirikari kirihagirwo guku which is very dangerous tondu iko mutambo cio tithi twina guo na kana ti wa thirikari ri then ginya data itu Kamau ta imagine mundu agenda kumenya Kamau no ne guguthie kana ne gukua riu hena billion 10 undisclosed sitaramenya kakureire irabuato ikaga nini uditaga vuata kaga ciathie nako 10 billion Njoroge ne tokwiro bia citu iko andu ene mutambo ne itha thirikari ugo abunge marendekiririe tondu kamiti ya budget iraiga atiriri mubango tu ne ane wothe mutucokerie ene mutambo ucio mutambo wao tuthondeke mutambo ungi matucokerie bia ciothe iria ciana hetokera hau yes na marauga tende yo etweke cancelled na bia ciothe kwaja Nigeria kuri hatobecha kwa thirikari becha icio ciothe icokio yes becha ciothe iria cianagerera e-Citizen cokio ciothe 99 billion tu rokureire yes tondu it's unaccounted for tuthi page itu ruigwe akenya ri akenya mani mena thina uri ko ningi akiro ginya mahakane nigetha maheo tungata wothe wa thirikari ni ithuĩ tuhakanaga ni mundu hakanaga ni gwitio kana ni undu wa thina uria naguo Kamau reke twambe turore ndakurire rimwe tukeroraga twita Kenya ungenyitwo ni undu ehitira traffic wa bakuria mundu no ngania kahe mundu oi ungenyitwo na ihitia gotiri mundu ndakudira muthigari ucio wi bara ndakumenya kana ni ari munene he mundu mwe wanjirire atiriri mundu munene ndiko mugataritwa anjirire Kamau ungikanyitwo na hitire oturika ni ndari uri oturika wa mbere wambe huthire kanua ndu na kanua wambe huthire kanua kanua wakahuthira gwika atia gwetetera kana ku explain one wa kere kanua kare mari mundu munene ukonjira oguo wa kere uhuthire muhuko muhuko ne kuga kirio gwitio rihe riu maya mere mare makanua na muhuko ciare mari urira thimu no tukarachi katiriri ithuothe turi ungumania ni ongererekete muno na tatu tukerwa atiriri taru andu akunde gwitagwo Elgeyo Marakwet Marsabit na Wajir nikuo county iria andu aku matari undu magikinyira services matahakanite tamenya Njoroge ati nigetha uhoyo wira county ni ta icio ri urendwo uhakane makire maciringi 240 ngoria kari wira uriku ucio nigetha urute 240 uhakane ri kotangianjia wira nacio ndwanjia kawira gaku aikonero kuheo 10 ri kana 20 mwaka mugima wa thikira mwaka mugima wa kuruta na hindo ndurihite igoti haya nona kuria kwa TSC tamenya ni ndiro TSC ne corrupt nigetha uheo wira TSC ri kana nigetha twarwo kundu kana promote ri gwitika ni mahaki 72 atiriri marua ma mwarimu kwandikwo TSC ri kamoimaga ku one mama gwa TSC gwa thirikari koguo ri ni marua macio mage kauma urendo 72 ogu hena mundu kuria thiini ni uramaria uragwitia mbeca nigetha kune marua ona rimwe ni ukoraga ona tiko thiini ta broker iko gatagati-ini gakwira we negera 72 kuku ngene ngugubanga no kareherwo marua
Ningona gutie kindu gegwetio ku gwa thirikari nona broker isiko gatagati-ini icio ciriaga tariu getho hera gwa thirikari tendari turakana hano nginya nene ngirigana taigwe winning a government tender may require a bribe of around 100,000 Kenya shillings. Andu aria matetagia kindu Kenya least implicated ni journalists and university lecturers. Ndio list yete tietagia no ni the least implicated ni thitu tari na scandal nene muno cia gwitia yeah ni journalists and university students. Lecturers students lecturers okay he furorino wa thuko tariu meru ri kwa mai Kamau. The report reveals that in many public institutions taura haya report ino ni rahithuria ati thini wa maofici maingi ma thirikari bribery often delivers results faster than official procedure. Wona wahakana ri thino reu managuo thiraga na ihenya gukira waga kuhakana ewa gwo rumirire mitaratara ya gacira kana kagirire ri ugutura hau ni ukahingirio no ugutura hau no ugutura taru kuria na nyuki hende mandu magite mai no rira mahakanire mai magiuka maige muno taru joroge kwanyu mukaimwo mai mwahakana ri mai makahingurirwo. Haya ruhe kaundu kangi ndakiona despite widespread corruption a staggering 97% of victims never report it. Thegia ukuru ngumanio ni muingire gicunje kinene kia aria mahakanaga hakuhi andu othe metagire haki matiugaga ni metigire ni gukira mundu akiraga wa mbere niki kiratuma metigire ni gwitigira retaliation tondu kama ingi njuge ni urajititie kanyamu dio hinya waku kinyete honge ndwarithia ku next year. Haya apathy ndeko dauti dagitirania na undu ucio undu ucio ge lack of trust in authorities onorathi guthita kuri u kama ati no etio 54 ni afitha wa borithi ruathi kwimwo afitha wa borithi kumuthita kwimura tawe tiko ketha no mirite ministry wa gweta ya borithi ri na ministry ya ugima wa mwiri na kwa kigina ni ku hotbeds of unethical behavior in Kenya. Mitugo tari miega yeah wenda magire kuyuria atiri ona ni magire kwita kamacema meyuria atiri tacokera kuneko Ministry of Interior Ministry ya Interior ugitari wa thiini kune kwa Kipchumba Murkomen Ministry of Health kune kwa mundu gwetwa atia Eden Duale na National Treasury ni kwa Badi nego kwa Johnny Badi were flagged as hotbeds of unethical behavior. Ministry cianyu ni iragwetwo muno na iragwetwo na giconoko kinene muno ati kou nikuo nginya mitugo ire tagirire rutagwo including favorism uhoro wa kimenyano tribalism uhoro wa ukabira nepotism kamwene nepotism ni kamwene na outright theft na wishi of public funds uci utarahiwo outright ni magire gwikara thi matuhe report yao na matwire atiriri this is what they are going to do yasio kama uge accuse wori the most important thing ni gukira mundu kagira ukaiga ndutige gwetha no mirite oi tani tuthio twacia sports Mr. Getheji tukimetha no rite oi wametha no mirite muthenya wa rucio timu ya bũrũri wa maguru ya mubira wa maguru ya Arume Harambee Stars ndiragwa kiharo guthaka ngucini ya keri ya CHAN na marathaka na timu igwitwo Angola neguo urona mubira ucio togathi atia ni of course Kenya Angola ni ndimwitikirie gukorwo ndi biased ni natakia watoto wa nyumbani ushindi na ngamahoera mahote na no ndima support ira othe korwo ndina support ingitiga ringe kuma ugiriria ri no ndimahe ona ru rucio mahota ri Friday rucini manengero mbeca ingi milioni 42 that is good no ni maheo mbeca nyingi ura kungeotekeka athakia ya ituri ungenda kumenya muthako uthaka kwigoro ri uria muthaki wa ngege ya injury kahe mundu ngimutwara thibitari na arathakira kiru ito pride of the national team agetwaro ni bururi aige maturaga na riri ni sititaga ki plaster na miti yo ya kiria ucia tukinye hau Mr. Gethenji why not nigetha wamukire mucimu wa Kagombe mwarikia na Kagombe na nie njoke hatwe na Kamau na Wanjiko twarie uhoro wa kuigithia niguo na mucimu wa Kagombe okari ni waga tondu South etiguo niguo kiutetia koragwo muno riku Guje kwa mwana wa Ruto kwa mwana wa president ta moria niki no situation turamoria situation moria kiuteti they must be ready to get those hard questions hihi nage kwire niki ucoke umujuririe uhoro wa macani ira ni bathe Kagombe no mundu wa macani ni director ira nturonire kanari director ndirisho kadha isiru ni director ira ni turonire
beciria cirokire cia macani ri ukiringithania na quality ya macani maria twendirie ri mbeca icio itiratwarana niguo itutironire uguo njeru akiuga eno si njeru itihe andu caraingirana kai guthiaga atia please njuriria icio cieri uhoro ucio wa mbeca cia macani na quality yamo wa gutwarana na mwena uria ari kiuteti na niki haya na hekire ndatumirwo haha ni mundu heo ni ndatumirwo ni mundu gitwiro gwa kogi aranjira ni icio cire ndandika handu kama nduka make anjira atiriri the question is not what causes corruption but rather what makes it thrive taru giciene ki gitumaga corruption yage guthira eti undu witu andu ni muheani kana ni muheo kana ni ithueri ni ithuĩ na mathina maitu ni muheani na thina uria uramugia ungikiaga ungikorwo tariu tuge for example ni wanyitwo Friday twarie ma na Monday ni holiday ugatwaro igoti-inĩ ri Tuesday yusi reke twarie ma ni wanyitwo Friday Monday ni holiday na urendwo ngiri ume twarie ma iri uria tukoragwo twarie ma njoroge ndukurune na ngiri ni wanyitwo Friday hwaini thaa 10 Monday ni holiday koguo gatoro igoti-inĩ o Tuesday kama ugirwa atiri ugwitura thiini thiku icio ciothe twarie ma na ti kurimira corruption kama ugirwa atiri ndagitari ruguguthinja ni kuhakana hakania nigetha heo grade riu kuria thomeire ri aca we thibitari wirwa atiri haha hena ndagitari na ndagitari turenda guthinja ri ekire uguo ndari mugi ndahitukite githomo ni kuhakana hakanire nigetha heo grade ya guthinja no athinje tondu ena experience okay ti grade na bata Ni uratha mabati mena hinya magemu na makwihokwo ma kugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile brick tile roman tile stone coated na mangi maingi twina discounts utangiona kundu kungi mitaratara mihuthu ya marihi undu mwe na kuriha kahora na installments huthu oho ne tukurehagira mabati na ruwa na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda ria mathaa 72 na meri turire thimu 0746 667 456 kana utucerere Thika Road exit 13 Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Muthenya wa gatano tariki 8 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ugeni Benson Munana CEO Fahari Homes Kenya nderetini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya thiini wa Inoro TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ungenda kwigwatira ruta rugambi rwa thimu yaku ukuhihinya *812*790#. Tukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe.
The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Twana rimwe tuciaragwo thyroid ndiakũrire wega twana tũu tũtigima tũtigiakũraga wega no ningĩ mũngĩũka no njigue ngenete rĩu no nginya njũke ingĩtikuga atĩ ngũka haro kũ no rĩu patĩ ũreka nĩ ũndũ wa kĩ muonu muonu nĩkĩ wona mwana wakwa kwĩra waciarire njamba Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Uge waku. Oye nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Tũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Rũhonge rwa ũkui wa nduthi rũturĩte mawĩra matanyihĩire milioni 1 ma 1 kwa 1 gũkũ bũrũri-inĩ. O kuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waiguĩkire bũrũri-inĩ ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate nĩcio tũrĩaga nĩcio tũnyuaga ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka ũmũthĩ ũyũ ĩnyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩcite maigua ithuĩ tũrĩ Mombatha ng'ong'o hatarĩ makinye mbei itanagĩra na Julius Karaithi wa Mũnene o wakana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi Arahuko sajamuke na nyimbo cia gũgũcanjamũra na gũkũmĩrĩria Aingĩaga gũkũ goca nĩngĩ kũrĩa ũtheri wa rũcinĩ ũrehaga nyimbo cia kũgoca na ngoro ikaihũrwo nĩ wĩtĩkio ikara mĩtambo-inĩ na ũreke roho waku wambarare Hosana gũtambũrũkia mwĩhoko na gĩkeno o muthenya thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ kwa Inoro TV weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi Magetha Smart turakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi ũkũnjĩte mũrĩmi wake nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga hũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka vitamin ĩrĩkũ ĩkorwo ĩkũrũ mũno thĩinĩ wa maembe vitamin A
Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo. Aremi ndimerire umuthe tukire thiini wa tabarira ya o muthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guko kwa Inoro TV. Mashabiki a mathako ni ihinda rĩanyu tutongoretio ni njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaganete akurathie na njira ndikiru ciĩgie mathako guku bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karuiru na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Kuhumbura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Mashira ni mariaga mbeca even emotionally no twekaga drained. Tabarĩra-inĩ ya menya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wakiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabarĩra ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie Kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Nega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ ngũkwĩrĩte kana nĩ ũkũngĩkwĩrĩte hau gabere tũgũkorwo na mũmbunge wa Gatundu South etagwo Gabriel Kagombe nĩwe twĩnake gũkũ thĩinĩ wa studio. Kũhana tia mheshimiwa ũrĩ okuo? Ndĩkuo. Yes. Tũtigaine. Yes. Ngwĩciria studio ĩno na ndĩgũta ndĩ mũgeni ngwĩciria nĩ mwaka wathira rĩu. Ndĩrĩgĩte mwaka wothe ndĩrĩ woka? Ndigwĩciria nĩ njĩraga gũkũ. No twĩrĩkaga tũkĩruga cia macani hĩndĩ ĩngĩ. Hĩndĩ mwaragia ũhoro wa macani na Kamau. No kũhana atia? Nĩ kwega mũno. Yes. Wĩ thayũ makũrĩa Gatundu na nĩ kwega rĩera nĩ rĩega kahũa no tũratua korobia taguo twĩna gathĩna kĩdogo ka bei ya makadamia no macani no tũratua na indo ici ingĩ nĩguo na iria twĩna rĩo twĩna rĩu kula tuonete kuma gwĩ thirikari cigana ũna koguo biacara na ũrĩmi kũu no ũrathiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire to inegene rĩrĩa rĩa kawaida. First things first. Yes. Urona bũrũri ũhana atia? As an ally wa President William Ruto. Ti mũru. Tũngĩrora kũrĩa tumĩte rĩ ngwĩciria nĩ tũkinyũkĩtie makinya ma kũgwetwo makinya ma kũgweteka tondũ ngĩgĩciria harĩa tũrarĩ hĩndĩ ĩngĩ twĩrekĩraga thaburia twĩ gũkũ street-inĩ cia Nairobi nĩ ũndũ wa mũtu kũgĩa goro. Ũngĩciria rĩrĩa tũrarĩ na mathĩna ma dola ciringi 170 ungĩciria rĩrĩa twarĩ na mathĩna ma inflation ni 9.7 ungĩciria rĩrĩa tukoretwo na mathĩna ma gĩthomo twakwo capitation ya thukuru tũgĩka na ciringi 82 ungĩciria maũndũ maingĩ marĩa matũhetũkĩte ũguo nĩ ũkuona we are doing a lot better bũrũri igo ciothe ũkoragwo aspirational kana tũkorwo tũkĩrora kana tũrongoreirie kwambata gũkĩra harĩa tũrĩ koguo gũtirĩ hĩndĩ tũgakorwo tũkinyĩte. Mũndũ ũrĩa rĩu ũngĩkorwo akĩona maũndũ macio ũrĩga positive agacoka akaona marĩa negative ma ũrĩa andũ marahũra thirikari na kũhoro wa human rights abuses nake how do you relate the two? Njuge atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Njoroge nĩ twathire mwaka wa 2010 tũgĩcenjia katiba tũgĩkĩra katiba itũ na ũrĩa gĩthũngũ yuga we made our bed so we must lie in it na ithuĩ twarehire maũndũ marĩa mothe twereheire katiba-inĩ na katiba kau rĩ nĩ gathire gagĩtũhe waragania mũingĩ tukĩgĩa na a lot of freedom no nĩ wega kũmenyaga atĩ freedoms nĩ irĩ responsibilities commensurate na tugaga to whom much is given much is expected koguo wĩyathi ũrĩa tweheire ithuĩ na katiba itũ rĩ nĩ warĩ na maũndũ matarĩ mandĩke makuga atĩ no nginya tũkorwo na wĩigĩrĩrĩki o wa kĩigana o wa mũigana ũcio nĩgetha tũkahota gwĩyatha na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Njuge gũkoretwo na
na gukioka kana kuhetuka kana gukira kwa human rights tondu riria we muigithia wa biacara wathie nduka yaku yoka yacino kana riria wathie Nairobi wakora kwira mathina moneka we mwene riria we hau gatagati ukikora ukihurwo ni mikora ungita borithi wenda moke na mahuthire hinya ule mena guo maguteithie koguo ri no nginya turore uhoro wa kukiuka kana uhoro wa human rights abuse ugwa wita turore from nejo ino yakite riwaya na no yakite fasihi muno kwa jande miedete na ungathire riwaya no athia okurio kiurio no kuria ukizingatia muktadha ati ndukoe kaundu kau ogwo ukoeke out of context ukoena umenya atiriri ukiuga uhoro wa rights cia nduri na rights abuse ukorwo kiacirio uhoro wa rights iria cia abuse to cia citizens sta abuse to ne thirikari cia abuse to ne fellow citizens na fellow citizens aria mara abuse rights cia thirikari metagwo atia Kenyans metagwo criminals the criminals criminals ugikorwo githie farafara uthie uguo na maguru mundu akuhure ngeta iyo ni criminal na witaga borithi kana ugathie to the nearest police station ukaribota nigetha heo teithio kujugia atiriri ni hakoretwo na a very tight balance ya kugitira indo cia muingi indo cia andu kiumbe indo cia igithia mioyo ya andu na gukorwo ukidifferentiate ati andu aria megwika uguo ti miito ti mikora ti criminals ni ciana ru hau hakagia na gathina ku reconcile na nikio twina institutions cikiritwo ni thirikari twina institution itagwo IPOA ila wira ni kuhakikisha ati thirikari na ruhonge rwayo rwa thigari ndirakorwo igikira kana ikihotumite ihoto cia raia na ndina umana wigirireku ati institutions icio cikiritwo ni thirikari to ni ikuretwo ku kahinda karaihu na icio itiki chaguritwo ni thirikari ro gituike ati ni munene wa bururi urarehire andu ake hau ni institutions jiganiru kana ngima ukorwo ikiheana itio iria cihetwo ni watho rikire kiria Kenya mararia ri who should the backstop with no agirie gukua murigo ucio no agirie gukuithio murigo ucio wa mathina mu me bururi mathina maria me bururi ri ni ma njira nyingi na ungirora separation of powers thina wa gatiba gaitu ni tuonete ati ni wega tukorwo tugi separate different powers na gatiba kau gakiona ni wega gukorwo na independent commissions ni ta commission ile ya Kenya National Human Rights Commission ta commission ile ya cohesion ta commission ino ya IPOA kana authority ya IPOA oversight authority na ta commission ta EACC ciagirwo kuigikatia na icio back yao otole judiciary dogira judiciary gikweta ina wigirire kindu githi kwi munene wa bururi bunge gikweta ina wigirire kindu githi kwi munene wa bururi wigirire wa executive no uke bunge tondu ni thitu na role ya oversight no institutions station dakoro dagweta haha ni cire wigirire wa kuhakikisha ati kwina wagaragania umenye ati ona nyamwire gwetwo police service yonyene riria twigirire thirikari ni undu wa mbere wari kumhe autonomy yayo kana kwihota nigetha gutigatuike ni githugo ni kiuga ati he who pays the piper calls the tune ati mundu uria urihaga muhuhi wa coro no uga rwimbo ruria rukuinwo na koguo gwituika nigetha borithi kana ruhonge rwa borithi rutigatuike rurihagwo ni executive kiyeheria na kimahe autonomy na kimahe mbeca cia uciriumaga straight kuma kwi consolidated fund kana kuma kwi mbeca cia igoti nigetha ihote koguo o mundu ena wigiririki wake na ni wega tuka portion blame haria yagirire kana kihoto totaru rimwe githinji na tigukenda gutetera mundu ri riria kwagia muthigari we kondu muruta kuratha muraia ri na hindi ona gutikire na order yalikuwa ya shoot ugikiuga ati order ya shoot to kill ton down ni gwituika mundu ta waziri Murkomen ni ari undu wa muthemba ucio ri ni ukeyuria atiriri riria muthigari we bondo eka mahetia ri ni ari OCS wake munene wake karona ni gukora ni ari supervisor wake ungi mbere ya gukinya kwi OCS wacoka gugakora na OCS gugakora na OCPD gugakora na mundu uri gugakora na deputy IG gugakora na IG gugakora na PS wa internal security gugakora na CS wa internal security wacoka gugakora na prime cabinet secretary wacoka gugakora na deputy president wacoka gugakora na president no ni kaingine twenda gukorwo no uhoro wa kuroreria mundu maria mothe mekeka he president, which is fine if you want to argue that the back stops with him, which means then
kwina andu ingi muno thiini wa haha gatagate maria misara ya thirikari matakirutaga wira na matakagirwo gukorwo makiriho agikorwo ndu wothe wakihitana ukagirwo gutwarwo kwiyo. Fair enough. Okay, niki kiratuma andu marakari uguo nginya makamuruma taru Kagombe na Ndarwa abugera mukoragwo nao aria maraiga mara support president ni murarumwo muno kai hihi ni andu me right kana nyumu wrong kana o me wrong ni nyumu right. Wa mbere kurumwo ni irio cia mugendi. Okay. Na haria tukinyanetie twi to uhoro wa siasa haria tukinyete ri gwiciria ni tugubatara gukorwo na therapy ta bururi tondu irumi cikundu guothe iracio na ndona irumi kanitha-ini ngona irumi micii-ini ngona irumi macukuru-ini ngona irumi in the streets ngona irumi social media cierekeirio andu ngurani not necessarily in towards politicians kana abuge kana andu aria me thirikari-ini. So generally ri ndironire muthenya ungi bishop merekerene na mundu ungi makirumana guku mitambo-ini makarumana utuku gugwakia twaroka muthenya ungi ningi twakora makiendelea ona irumi ucio ni horo wa kanitha ukaigua miario ngirario iture gwiciria irumi rokanike gwiciria ningiciria ri to ndagwita haha ndarora ciuria ri ngona ona handu ha mundu ciuria ri no irumi ni muraigua mwe concerned. You see ndatire tuika concerned tene muno. Okay. Ona itari ndakorwo ndi siasa-ini tondu moral fabric itu ni rathie kihuthaga na ni rathie kirekanagia ta bururi. How so? Tondu gwiciria ndigihota kwerethera no ni twekire atiriri ungijuria ni twarekereirie facets nyingi muno cia utongoria tugitua utongoria no uria wa siasa kana uria wa andu aria thure tukiriganirwo ni kwari tukiriganirwo society yakagwo ni very many pillars kana yakagwo ni tuge nyingi muno kanitha imwe yacio ugakora ni kwari nginya uhoro wa thuri na ndundu cia thuri iria ciikaraga thi ikabuatirira maundu ma kihoto ugakora riu nginya kanitha ni yanjitie kuingirira ndundu cia thuri ukaigua kanitha ukiheana mwerekera ati andu matigacoka guthie ndundu cia thuri ni irathukia maundu riu tugakorwo twanjire gukoroka turi othe o mundu arenda power yothe ikwe mwena uriku agone kanitha ugakora ni irenda kuingirira maundu ma siasa ni irenda kuingirira maundu ma uchumi nginya maundu itari na expertise namo agorwo ni siasa ugakora ni cingiriire nginya maundu ma urimi na maundu ma kanitha na maundu ma all those things agorwo ni media ugakora ni igiriire maundu all those things kuko njuge atiriri kiria giatuiga twi hamwe na ugakorwo kwina facet ino kauga ru ni ruhonge rwa kanitha kundina ruori ru ni ruhonge rwa thuria aitura na thuria muhiriga na thuria rurire kundina na muri ucio ni uhoro wa thamaki ucio ni uhoro wa njamba ucio ni uhoro wa itongari maundu mo twathire twamehendirie mothe na ukigia na kwenda kwirumira power na kuyoera power nigetha gutuike kanitha yoke gatua niyo in charge ya facet ciothe cia muturire ugakora kanitha ni rende ruithie ciana kanitha niyo igithomo-ini kanitha ni all those things we must just define roles nigetha riri o mundu agia role yake ri it is easier to watch each other. You're right. Haya, nataka Julia tiriri, is there hope for the country? Marora nginya we ugo regitari kuligana na nginya uri rakirora wita mobunge na mobunge allied maybe to the president. Kwina hope for wa Kenya. Is there hope? Fururi ni mwega, fururi witu ni mwega. Na fururi witu ni resilient. Kana fururi ni yumagiriria muno. Wana ona mathina maingi muno. Na gwiciria mathina maria manaoneka fururi uyu maria manonwo ni fururi uyu na economy no maundu maria yanagerera in the past. Twajirie kuona mathina na kuyo indo rasilimali ya fururi ni mukoroni tene muno na ndikwera gwicokera history ya fururi ukuregereire fururi no witiritie kwina mwihoko ati na ha turorete we are probably coming from our worst phase turorete kuria tumete fururi no wa ithamirio turorete kundu kwega tugukorwo na matumaini koguo I would say there is a bright future na fururi witu ni undu wa andu aria resilient tukorwo nao na njuge muno especially ni undu wa future itu ni anake aria na iritu aria tureta Gen Z ndamarona to ni anake marenda kumenya muno uhoro wa ihoto ciao na maundu ma muthemba ucio ni I see ni megukorwo makiga leadership iria guka into the future on its toes na higo ciothe ni gukorwo na wigiririki thiini wa utongoria he cirenda njeru kurio gakorwo we wa kamiti ya agriculture kamiti ya agriculture ndaja kurio
twire andu a macani maheo dividend cia KTDA ciacokire thi ciacokire igithie ku uri Mwangi retwabe tukihoro wa kwaja he undu rari ngathiti ni muthenya wa ira ona that's what the reason turagira tugucaria andu mena ugi wa uhoro wa urimi na ndakena muno tondu ciria cia joka development on setiga gutika ciria personal cia joka ciuria cira dina riri what you've been elected to do tajira atiriri niki kiratumire ati macani turarihirwo na turarihwo wega no tinarihwo kuringithania na quality ya macani maria tutwaraga ucio ti uhoro wa ma na irari ngathiti-ini by the way igira kwamba gucokia kiuria kiu kiki kiambere kio wetagwo Mwangi ngathiti-ini ri andu aria mandikaga ngathiti-ri ndigucio kwi mundu ungi ari kuhoro wa macani andike akorwo na ujuzi mwingi kungira gutiri journalist ona umwe uwe macani kungira koguo uhoro ni tondu ni mwandike ngathiti-ini doesn't make it the truth nikio unjitite ha clear it ndakuheru chance ya clear yes nyambe njokie kiuria kia muthuri ucio kana mutumia ucio uria etagwo Mwangi koguo ni mundu gwacio ni mundu rume Mwangi ndimwire atiriri dividends cia iria ciaheanitwo ni KTDA kaheo murimi directly ciaheanitwo kimahitia na ciaheanitwo mwaka wa 2021 riria kwari na reforms na kwina andu mendaga kuregera wabici kamiti ya twita timu iria yetagwo ya Kanyago koguo niyo mageragia kuhaka murimi na njira ya kumuhe dividends directly dividends ciothe ona riu no ciukaga no dividends ri KTDA Holdings owners are KTDA Holdings tiarimi individuals tiarimi kiumbe mundu uria munene muno kana shareholder uria munene muno wa KTDA Holdings ni kambuni itagwo Theta irafuatwo ni kambuni itagwo gwiciria ngere na makombo kicithite uguo kuringana na shareholding iria marutire cigakorwo ni matinga kambuni cia matinga 54 nicio nyene KTDA koguo nicio irihagwo dividends ciarihwo dividends ri igacoka cio igathi ika onward mbeca icio kana faita iyo kwi murimi na njira iria ikoneka hanini nigetha nyite wega ownership yayo ikoragwo iki ya in shares kana as owners okay shareholding no na mbeca cia shares irehwo according to shareholding na nikio kuma riria KTDA twamethondekire kana kuma riria ukire moko-ini ma arimi mwaka wa 2001 itwire kana mwaka wa 2000 itwire ireha dividends through matinga na matinga maka onward pay to arimi no muthenya no mwaka umwe tu mbeca icio cirarihitwo directly na ciarihitwo directly ni undu okora wageragia gwikwo tondu kwi andu mendaga guthondeka KTDA ko na shareholding na zone 12 na he andu mendaga kuingiria zone ya 13 ati arimi moke directly tondu monete ni mekweheria through the normal system ya KTDA that is the only difference but KTDA Holdings ekoretwo ikiriha dividends every year haya kigicokia kiu gia gutuika atiriri kia ucio marandikite ngathiti-ini ati kuringana kuri tira turendirie macani maitu na mbeca turarihirwo itiratwarana umenya atiriri uhoro wa kwendia macani uhana uhoro wa kwendia marigu nituke thoko wendie marigu maria winamo na uge ukwenda mbeca cigana kwi mundu urenda marigu maria meru muno na kwi urenda maria matari meru muno kwi mundu urenda muraru kwi mundu urenda mutore wathii thoko ri ureha cai waku kauga ni ndenda cai wakwa hana onu guturatuite na kira kiratuma wa mbere twende gucenjia thoko ino system ya thoko ino uri hana ri niko na bias muno igika it takes very long to react to elasticity yayo ya price elasticity to supply kana to demand kana to quality thino wa macani ni korwo ithi muno neko ithi niki tondu tuyaguria nini muno nikio turenda ku expand space yo na ndake ni muno ni mutahi wa Kagwe CS wa agriculture nigukorwo ni aranyita ati twagirwo kweheria ikwazo kana bottlenecks iria ikoragwo kuo cia kugiria twendie macani tuhingurire thoko ya macani kuri andu aingi nikio koraga andu aria traditional makoretwo makigura macani ni andu kindu 30 koguo ni mari biases ciao ni wigua makiuga macani makuna ni mega koguo niguo tugwika atia ona riria macenjetie quality kuona elasticity to quality is very low you know unlike indo iria cikoragwo thogora quality ya cenjio guo thogora ugacenjia immediately macani matekaga time but that is not to say that macani matiendagio bei iria ikite atia bei iria yagirire ati kana kuga macani matinendio kana andu matinarihwo kuringana na macani na ni kuri dynamics nyingi muno ciukaga uhoro-ini wa macani na hihi kaigi andu matiko tutihotaga kwerethera ndeto ino wega tugithii umuthi twendie macani ma Theta umuthi heane muhano na twendie macani ma makomboki umuthi na twendie bei ihanaine per kilo no ni cost yako ya production ikorwo ihai tuge hihi ni thitima ciakwa ni irorite mweri mugima
kana ciurite mathata hindi cirika kura wakora ciurite 188 hours in a month twara ndi thuru nyingi muno akorwo ni ndire ngungu cia kwangira ikamba-ini koguo ni huthagira cost nyingi muno ya transport kugira kuri ikamba-ini rari horo wa itiga riri ori cost yayo ya production ati itiga riu na huthira mbeca cigana nigetha rurute kilo imwe ya manufactured tea no nginya yuke apply kwi thogora koguo no tume thoko tuke na bei imwe no akorwo cost itu ya ku produce kilo imwe ni iguru gukira kambuni B koguo ri mbeca icio itingihota kurihwo cike cio ndumo koguo no orore uge twathie thoko twagurite twendetie macani undu umwe no ni ariho mbeca nyingi gukira ki kiro yungi ni undu wa cost of production wi kambuni cina mathire wi kambuni rege cireka cioete thire cioete roni igaka mitambo ni gutinia thiri ucio hau na maundu mangi maingi ta macio mako me specific na unique to every factory tondu wi kamiti-ini ya urimi ni atia ureka nigetha ku improve ringi mathina mau macio tondu we ni rataukirwo maundu mwigi horo wa macani why don't you make it a legislation nginya bunge kana kirita kiu ni tugeragia riri muno kwaga ku over legislate sectors ni muno thondeke mawatho matuike over legislation na tondu ndreciria currently as it is wananguciria next week turorete retreat ya guthie gurora watho wige macani Tea Act of 2020 ni turamekire amendment ni kuletwo kure Senate na iracokerwo ka mbere ya kamiti na turathikiriria stakeholders all the kuma tea board ya Kenya kuma KTDA Tea Growers Association na andu aria angi othe makorwo megemainie na wendia na thuguri ya macani ta IATA na brokers na buyers andu acio othe tugathikiriria maoni mao na tugathikiriria ministry maoni mayo maundu maria megi especially maundu maria maingi muno matwaritwo igoti-ini magichallenge ati matirakorwo magiteithiriria industry turamathuthuria na tutongoretio ni mundu gwitwo chairman wa kamiti ya agriculture mundu gwitwo Dagitari Mutunga na mundu gwitwo Brighton Yegon ni vice chair wake na ni ndi hau ndi expert wa macani na thuguri ya macani kiria tureka wa mbere ni turahingurire thini wa mendekithia maria me billion ni kuhingura thoko kuri andu othe nigetha bottleneck iria yekiritwo hau kuga ati macani no nginya mothe mendio thini wa auction ya behere nigetha tutukorwo ati no twendie macani thoko hiyo kuria ungienda kwendia haya riu reke ngori kiria ndatumirwo good toria mheshimiwa Kagombe atiri gwakinyire atia casual waka ina factory magicenjio contract na salary kinyihanyihio ngucira kaundu kwa gucokia no ati kimakuma ngiri mona magana meri sorry kendikie nginya ciringi magana matandatũ per day where permanent are paid double yet they are just doing the same work same time. Is that a justice? Then ask him what is the target of this year bonus. Wabere ndigeria ndeto cia bonathi tondu ndahota gukorwo ngigera ndeto nda kuheana ndeto itaruire tondu bonathi ndikoragwo universal matinga mothe koguo ingienda o andu aria macaguritwo o itinga mariririe bonathi ya kwao na tondu ona itinga ria thuritwo ni tini god chairman kuri chairman ni ngureke ni director ngumureke arige akanya kau ga gucokia bonathi ya itinga riake kuri hatia you're right how horo wigi casual workers no wega ku understand ati KTDA is not an employment bureau. We are not in the business of employing. Ni tukikora tukiandikana no nginya tukiandikana no nginya tu create mawira. No business itu ni kwendia sai na kuri hamurimi mbeca iria ciekite atia. Kuguo wira witu na ndakwenda hau uhoro wa cost of production. Matiga ni magiro kunyihia cost of production as much as possible. Na itiga ni agiro gukore githina mundu uri urarihia mbeca iria nini muno. Nigetha murimi atigirio kanyamu. Nigetha murimi atigirio atigirio kanyamu. Kuguo ni wega gukorwo akimenya ati kaigi directors reason from the perspective ya murimi. Tondu Njoroge korakoragwo ungithikiriria mundu uri urarihwo ciringi 1,200 ri ni kuonania on average agiruta wira thiku 6 ri ekurihwo mbeca cigana ekurihwo arariha 1200 dona ni 600 kuringana na data ngode ugatiriri 1200 ungihora thiku tuge ni arutete thiku 24 ri ni mbeca cigana icio ndenda wambe ona mathabu mau ati 1200 uhure maita na thiku 24 iweherete Saturday ngina Sunday mundu ucio ararihwo ciringi 28 28 na magana 8 na mundu ucio ri maikaraga mariganitie na murimi wa macani murimi wa macani uratuire ciringi kilo 300 tondu acio ni arimi aingi itu agirihwo ciringi cia mweri ri ciringi ici 300 ri arihwo na ciringi 25 ri
Kugo murimi ucio ari ho 7,500 no muruti wake wa wira ari ho ciringi 28. Is there fairness? Haya yo horo wa riri na ndona ni tondu wi kamiti ni urimi ri ithiona macani to wariririe ithiona kahua to wariririe kahua nyamu na DSS mura kinyete ha ni wonu wakwa wa DSS na twina tatariria mundu wa be tatariria ga DSS ni kuga atia nigetha mundu ambi understand DSS yale hiro witu gatiriri ati sai macani ri I mean no kahua ri kedio thino wa commodities exchange ri ati murimi agatumirwo mbeca ciake directly tukauga wewe murimi wi Njoroge na ni ura delivate itinga-ini ciringi kilo tuge 100 na ni twendie ciringi 1,000 12,000 12,000 na 600 meaning wagirwo kuona ciringi k wagirwo kuona 126 126 kwa kurehe ugitorofu na 600 riu ri gwatuika mbeca ici ri utumirwo M-Pesa ine yaku no weri watuire kilo 100 cia kahua gatari gakonyore yes aithi gakigera factory agikonyorwo akiumithio agitwarwo thoko akendio kwali andu awira na maundu mo mangi mothe ruwale ho ciringi 12,000 na 600 ri ni kuga atia warihwo as if gutiri cost irariho ya processing na nginya ure ujira ati kahua gechereka gatuika parchment ni hate ya kilo ta 4 kana 8 yes kuguo ri watuika urihwo mbeca cia kahua karia watuite what will end up happening ni atiriri no ikiguo no urihe mundu uguo murimi wake murimi wina githigi yake private ngimuriho uguo ni wega muno no murimi metana githigi yake private nikiweka over time no ora githigi kitondu ko gikiruta wira uri kiriuka process kikaremo kuriha thitima kiremo kuriha mai kiremo kuriha wira uri ongi kiremo kuriha aruti a wira maremo guthie kuria kumutwarira indo thoko so what will end up happening o murimi ucio turecire nwe turagitira nwe tukuraga tondu ni kaba mbeca ici igere factory irute taru ri taru kuria gwakwa itinga ria kuria karatu ri ndirarihite karatu ndirarihite na ciringi 26 kilo ni cherry riu niyo nguhuthagira muhano wa ciringi 26 ni kuonania atiri no komendetie kindu ciringi 130 he kilo kana 150 tuge 150 makakiruta cost ya production mai thitima aruti a wira makunia maria matwaraga ki transport all those things negacoke ga factor in ati kilo iria wa delivery kahwa ticio no ma delivery todo some it was lost kafoguo murimi one 126 no koro itiga riu riri horo ucio ni akariko ru DSS re ugi advice kete wita mubunge DSS no ginya twi bunge na thirikari to make think na desha tuna mucamani ta caucus ya kahua muthenya wa kana ni rucio rucio ni Thursday muthenya wa rucio mukawa fulani guku Nairobi ya tucamanie na atongoria a factories ici twariririe twethe kihonia ningi ciria kihonia ni tukorwo tukika settlement oya na ihenya kana ya daily but to the tea factories tondu kaingia kuria makao magitwara factories tea factories to the coffee factories tondu factories kana cooperatives gucitagwo cooperatives ziko cia arimi na arimi ni makoragwo macietikirite na nikio matwaraga kahua kao ku ugithie kuria gatundu twi cooperative 14 no gigwa cooperative no ni nakuhinya ri gutikona muhingo wa guthi cooperative wengi we arikithia we mubeba ku na so far ndireigwa thina arimi menaguo munene na cooperatives tondu kugigea na thina na cooperatives kiria meka ni gucenjia utongoria wayo ha ndira tabatikire rohani tugicokereria twambe tukunde tumai mundu mweshimiwa ndona ciuria nyingi muno ta kiuria giki takirorage ndero utuhe bursary cia colleges cia warimu kuria gatundu haya urie hekire kimangatheti reke yo horo wa mbeca cia e-citizen no ndire kuigwa hiwoni waku mbeca icio cia kuratikati mbeca icio gutiri kundu gutiri mundu ramenya kuria ithiaga no ndu cio ngi ni horo wigie tamurie kahwa tukarihwo turarihwo na thimu niki u ni gicanjo kuma kage makino akorwo acokia kinu kidagora acokia tabatukiriro hantu gicokereria thina mbere na kumira kiuria na baita SMS ni 22488 na twe na mweshimiwa Kagombe ni mubunge wa kuria Gatundu South iria ikoragwo kuria kaunti ya Kiambu turacokereria thutha kaida gatari koraya
Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Hello, Pragia. Hello. Uraria na nyina wa Taburinyo na ndiguku kithioko kuria wanjirire Fahari Homes na Broti. Akona ate yako. Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri. Ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigugo. Ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningire kanitha munene takio rioko. Na nijoe no ona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora ne kirigana ria 60. Eni njitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na Broti tigalite kuma na kivyoko. Tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Nevers Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes ne sawa. Ne mattress sawa. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Niwega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania thio muheshimiwa ni gwakorwo kurio kirio kigie horo wa e-citizen na ni joya ni committee yaku ya public accounts committee ni ira ni kurachikire ati mbeca nyingi cia muingi iragerera e-citizen na almost 9.4 billion itirameka kuri iri no nyere kwamba kuigwa hiwoni wa kuigwa horo wa e-citizen na mubango cio wa thirikari wa kuriha maundu mothe motungata ma thirikari in one platform. Wa mbere ira niguo Auditor General arokete na Treasury marokete kwalili horo cio thini wa mbere ya committee ya public accounts ira na wa mbere mbeca iria kuratuika itari accounted for ti 1.9 ti milioni kenda ni milioni ni bilioni imwe turuma ithatu na ni mbeca iria gwekete uguo ni kwari na accounts ngurani umenye riria gwatuikire to synchronize account cio theri kwi services kana kwi motungata mataukite thini wa e-citizen kahinda karariho tutanathondeka watho wa gukorwo ni tura cokaniria mbeca icio the hamwe koguo riria e-citizen yokire o tene hindi ya mundu gwitwo mugathe Uhuru wa Kenyatta ni kwari na kahinda guta synchronizetwo na uramati wa e-citizen utathiete directly gwi KRA koguo mbeca cia collector igacoka ikatumirwo onward transfer gwi KRA na kaunti county ka rectify ro ni thirikari no tuoka na mbeca iria ciho cia huthikite hau kabere iria cia convenience fee ti mbeca iria cia gwikite atiriri kambuni iria eheanaga yo webmaster ni rengaga bia by the way webmaster he mbeca ungiriha thini wa e-citizen wona acigitwo convenience fee ya ciringi 50
mbeca icio nicio ciarogotetwo cigakorwo ikirogotwo ni kambuni ile karogota mbere ya cithiete KRA ikoya mbeca ciao cia motungata, but now it was ikigarurwo nigetha igakorwo mbeca icio cigathie KRA nigetha KRA ikareha webmaster. So it's just no mbeca iria ciiguithanirio na mbeca iria ciagĩrĩirwo gũkorwo ci watho-inĩ cia gũkorwo cikĩrĩha nĩ ũndũ wa motungata mau, but it is nĩ atĩ ciambĩte kũrogotwo nũ na cirarogotwo nũ thaa ici. That is the only difference. Haya he watho Raila Odinga he mĩario araririe mũthenya wa ira araiga atĩ ambunge mũtiagĩrĩirwo gũkorwo mũkĩruta wĩra atĩ inyuĩ mwatuĩkire ene kandarathi NCDF na CDF nĩ ta arenda nginya kũgĩa na referendum yeherio. Wa mbere ũhoro wa NCDF ri NCDF ũngĩnjũria niĩ ri ndikoragwo ya mũmbunge. NCDF ĩkoragwo ya mwananchi, na NCDF andũ arĩa mamĩrũagĩra ri na arĩa mendaga ĩkorwo ho ri nĩ andũ arĩa makoragwo makĩenda kũrũĩra mwananchi ũrĩa mũhinyĩrĩrĩku. But korwo maũndũ marĩa mangĩ mothe ma thirikari kana korwo honge cia thirikari nĩ kũikiruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire rĩ, korwo rũhonge rwa gĩthomo nĩ rũkorwo rũkĩruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire rĩ, atĩ rũgakorwo nĩ rũramenya mwana wĩ kũrĩa Mũthĩga ndarĩ na school fees ya kũigana rĩ, na rũgakorwo ũkĩmenya mwana wĩ kũrĩa Kĩharu ndarĩ na school fees ya kũigana na mwana wĩ Kĩwanjani primary ndarĩ na school fees ya kũigana rĩ, tũngĩhota gũkorwo tũtegũbatara basarĩ kana tũtegũbatara CDF. But ũngĩrora ta rĩu thaa ici mathukuru marĩa mekuo na andũ arĩa ũrĩa makoretwo mahana korwo tũmarekereria ministry tondũ ministry gũtirĩ mwaka ono mũgũtarĩ gwakorwo kuma rĩrĩa 63 yokire gũtirĩ bũrũri ũrĩa wakorwo ũtarĩ na ministry ya gĩthomo. Ũngĩrora macukuru mamwe ũrĩa makoretwo mahana na ũrĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere kuma rĩrĩa CDF yokire mĩaka mĩnini mĩhĩtũku, nĩ ũkuona atĩ macukuru mau gũkorwo marekereirio ministry ya gĩthomo ĩthiĩ na mbere ũrĩa koretwo ĩgĩthiĩ matingĩkahutio nĩ mũndũ. Na nĩkĩo wonaga ũgĩthiĩ matũũra-inĩ muradi ũrĩa wonaga miradi ĩrĩa wonaga mĩingĩ ko ya NGCDF tondũ nĩyo fund ĩrĩa ko ĩkĩhota kũhutia maica ma andũ aingĩ mũno na ĩna wĩigĩrĩrĩki mũingĩ mũno. However, angĩkorwo mũndũ mũrũgĩtwo Raila Odinga nĩ arona yagĩrĩire kuma rĩ, no tũgũthiĩ public participation tũrĩa twĩrĩga gũthiĩ public participation na andũ makĩruta mawoni mao megiĩ fund ya NGCDF na makiuga matigĩenda NGCDF ĩgĩka atĩa ĩkĩeherio. Ũhoro wa kandarathi cia ĩrĩa ikoretwo rĩu ambunge gũtuĩka atĩ nĩ mũrahe maira macio ithuĩ tũrahĩtũkia ĩno nĩyo mbunge ya mbere kũhĩtũkia watho wa conflict of interest na watho ũcio wa conflict of interest nĩ ũkoragwo ũramatĩte wega space ĩyo ya kũrutithania wĩra mũndũ wĩ mwandĩko wa thirikari wĩna influence gũkorwo akĩruta wĩra na thirikari. Na ithuĩ rĩ gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩhinya ta gũkorwo ũkĩruta wĩra wĩ mũmbunge ũkorwo ũkĩruta wĩra na CDF. Wa mbere ndũkorwo wĩ signatory handũ, wa kerĩ kamĩtĩ yothe tũngĩthiĩ gwaka thukuru twathiĩ gwaka thukuru wa Mũthũrũmbĩ, kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoragwo PMC nyamũ ĩrĩa twĩtaga PMC kana kamĩtĩ ĩrĩa ya project management committee ya CDF ĩkoragwo ĩna headmaster kana headmistress wa thukuru ũcio, ĩgakorwo na mũciari, ĩgakorwo na mũndũ wa itũra, ĩgakorwo na mũndũ ũmwe umĩte board ũrĩa wĩtagwo fund manager umĩte board Nairobi agatumwo ku ona ti Mũgĩkũyũ rĩngĩ tarĩ gwakwa ona ti Mũgĩkũyũ ũrĩa ũkoragwo ku ona ndimũĩ okaga arutaga wĩra na kuna tini he's not answerable to me akorwo answerable kwĩ board. Andũ acio nĩo mathiaga makauga mbeca iria mekĩra hau rĩ, wĩra wa mũmbunge ũkoragwo wĩ kuga kũringana na andũ akwa ona nithiaga board-inĩ yo kuga atĩ kũringana na ũrĩa ndathikĩrĩria rĩ andũ a ward ĩrĩa mangĩenda mũradi ũyũ na mangĩenda mũradi ũyũ na mangĩenda mũradi ũyũ ũkaũrehe hau makaramata mĩradi ũyũ na magekĩra andũ aku ago nĩ mũradi wa security ago nĩ ta wabici ya cibũ ĩrekĩrwo mũndũ gwĩtwo DCC akorwo kamĩtĩ-inĩ ĩyo, mũndũ gwĩtwo cibũ wa itũra rĩu akorwo kamĩtĩ-inĩ ĩyo, ago nĩ ya borithi gwakorwo kwĩna mũthigari OCS waku kana OCPD akwe kamĩtĩ-inĩ ĩyo project kamĩtĩ-inĩ. Acio nĩo methaga mwana kandarathi na nĩo mamũrĩhaga. Koguo nĩ hinya mũno ũkorwo we ũgĩthiĩ nĩ imagine mũmbunge ũgĩthiĩ kũhoya kandarathi kwĩ board ona ti board yothe kwanja nĩ headmistress kana headmaster wa primary na athuri aku itũra na nĩwe patron wayo ona andũ acio nĩ magĩkorwo moĩ nginya thaa ici na nĩ ũngĩrĩ waigua kwĩna inegene na nĩkĩo tarĩ waigua inegene rĩa mũthemba ũcio. However
kugioneka njira njega cia ku replace CDF itekuhinyiria mwananchi I'll be supportive of it. Haya ndigicocokeri horo wa barabara ino yaku makundu witoka hata barabara ino guthii kundu gwitwo Ituramiro na kora twika ati ndaraca iyo handu hetagwo thiririkari it is a disaster in waiting. Barabara iyo ri niguretwo ngiaria horo wayo muno na barabara iyo yagirwo iko ipati ya barabara cietagwo RWC 519 na ni contract imwe na barabara ya kuma Gitwe kugera Githembe guthii Kiganjo na barabara ya kuma haria Kibaũ-ini guthii Kimaruri. Barabara icio ciagirwo kurigia kwa ni mundu witagwo Jiangsu ukoragwo haria akite kona site haria Kagema he mundu okire handu haria na macani hau akimunya na agikira wabici yake hau na contract ucio gwiciria riria kora gwita gukona gathina kuma riria aumire site kindu mwaka wa 2022 tutanoka ithurano ri ndale hota gukora gicokereria arathikiriria ngaigua ta contract iyo iramurema koguo ni turagire na gikaro na munene wa bururi muthenya wa wakana na mundu gwitwo cabinet secretary na tukirikanira contract iyo ikanjwo terminate nigetha tugie na contractor uyo kuhota kuruta wira tondu cio ni aremetwo ni wira koguo ni the status iyo ni status na ndamenya uria ikarite wa mbere bara iyo ni njuru muno na ni kuaga ni bara iko busy tondu ni kwindo nyingi cia thuguri igiraga cia kuria munyu-ini cia kuria Gacarage cia kuria Kiganjo imwe iyo kana guku na hore igwa hagitwo Roi na handu hangi hetagwo between koguo ni bara critical na ni tethegia ku evacuate transport also kuma kuria andu akuria Garagaca na Kibiru makorwo arĩizie maumira bara iyo nigetha maikuruke na Nairobi koguo ndamenya ni bara critical muno nigeraga itege cia macani nyingi muno ikiuma kuria kuya macani othe we kuma Karinga Gitwe Komba toguo munyu-ini Gacarage na kurehe nginya kundu gwitwo Theta. Yes kiuria kingi mbeca cia andu akuru horo wa social protection ndamenya mweri uti mbeca citikoretwo ikionekana no wega kugweta atiriria ni turi na issue tukoragwo nayo nigetha tuhote kugacirithia audit anigetha tuhote kugacirithia utumiri mwega wa mbeca cia bururi kuma tweka budget twahiga mwaka mweri wa 6 mweri 30 mweri wa 7 na wena na kaingi system cia thirikari ni ko cihinge mweri twitaga IFMIS nigetha tuhote go synchronize mathabu nigetha tuhote kuhinga mathabu ma mwaka nigetha moke audit nigetha malikia audit macoke moke kuria committee ya public accounts nigetha maundu ta mau akorwo kiuga maronekete marokire committee ya public accounts marehetwo ni officer of the attorney general auditor general makamenyeka na magapikwo nikio twaba kuhinga system tarake njuri kora hindi mwathamirie gwituka ati he undu mutumire wa mbeca uracenjirie he mutumire wa mbeca no wacenjirie gwituka marito magirwo thimu-ini ciao kwi andu mwoki migrate kuma the older system ri marito mao ni magire hesu cyo modegwire makinyarikira magituma ciana ciao makanjira ati marito mao matirona mbeca ciao horo cio ndio na ndio igwite no ndingikana tondu maundu ma technology na mono mayukaga mena challenges ciganona I would just say ucio no horo wa utenda kazi kana horo wa uramati wa fund iyo no ti horo wa watho kana horo wa kigina gukorwo marito mao matariho no menye list iyo no yakigirwo ko igithambio tondu ni thiari mugakora andu amwe ni mahuruka na ugia mbeca irathi na mbere gutumwo tugia ukorwo list iyo githambio kaingi na kaingiri ni gukora kwina mbeca cia bururi kiura igakuri githi moko-ini maria matagirire tondu mbeca cia gitumwo cia tumirwo mundu fulani na nietirwo ri itigukiona ni cigukwo ci moko-ini maria matari mo koguo hena bata wa ukorwo tugithambia list iyo kaingi na kaingi no horo wa kurihwo mbeca iria cicereirwo ciatua guka riria ciguka mweri wa 9 kana wa 10 tuika very realistic riria treasury ukorwo yonete exchequer igayuka ciothe nginya cia ihinda riu haya kiuria kia mwisho ni ndarongorie bursary cia andu a college ni gwigwite ono irimu kuma kundu gwitagwo Gatundu irimu ni ndakurio ndatanga ona ndaniriire ira na utuka news icio cigukorwo cigĩũka ũmũthĩ twaheanire bursary ya secondary schools na ndaugire nyambe ndĩmĩheane stop gap measure tondu mbeca iria ciakinyĩte itiarĩ njiganu cia kũheana bursary ya secondary na primary na universities na colleges hamwe tukiuga tondu andu aria aigi the critical mass ni secondary schools tukeba ku disburse iyo and kuratigarite ciringi milioni 2 nigetha hote kuhingia kigina kiria gyo the dera ni ya 35% which is the maximum bursary iria ngiheanwo
Darora ngwiciri utigarite disbursement kuma gwe CDF board ya kuma kana treasury ya kindu ciringi milioni 2 na gwiciria kiumia giki giguka ni gukorwo gitangatho uria nguthiururuka ngikaga o wodi o tweterere ciringi milioni 2 ikinye nigetha tuhote gukorwo tukihingia andu aria othe tondu nda guthi kuhe andu omwe nuthu na aria angi mage mundu othe tondu mfumo wako wa kuheana basari da hakikishiria ati mundu othe waheo fomu ni akoragwo entitled kwi basari na tuheanaga fomu titondu tuokana na fomu cigana na ngurani heanaga basari kinganga-ini nigetha andu aria meho o sublocation magecagurira andu aria maramenya ni nidi tondu nio moe-ine wega gukira uria nidi moe he barabara ndona ikiurio ndegwa ya guthi Gitwe barabara yo nakonda migweta ni akuma Gitwe guthi haria mumbu-ini kia Wandega igathi uguo ikomira haria Kiganjo na ni part ya barabara yo ndakwira ya RWC 519 icia negeretwo mundu witwo Jiangsu iria ndauga ni akoretwo na mathina ma gucoka site na iria ndakorwo ngiuga currently ona tha ici ndauma haha kwamba guthi kwa barabara kuhakikisha ni twahota kumianirira tugera contractor ungi ukuhota gwaka bara yo na ihenya koguo na ni ndirerire andu akuria munyu-ini na andu aku Gitwe na andu akuria Kiganjo ndiramera kaba njira ndaya nginya ndoni twikara tweterire mundu agacoka site ndekuhota gucoka site turarikania na munene wa bururi na cabinet secretary wa barabara na PS ati tugwetha contractor ungi hata kuruta wira ucio so it could take us a month 2 months or 3 months no de na matukikinya tukikinya kuhinga mwaka ni ukorwo bara icio cijokerere ni contractor turamenya ni kuhota guthina ihenya kia mwisho andu university ni marihirwo kuri mata aria ukamugunda wa Kiru University Gatundu na ndegwite kwina ngui ni arikire na ya karimino ni marikanirie kurihu university ya mama ngina ndire yarihwo na nikona claim nene ya kindu bilioni 2.4 claim ile korogwo inaruo tondu aikaria kundu ku migunda yao ni makomitete makanengerwo offer letters na kugwa ndocio makao maikarite ta mai meru tuine tondu duramenya kana ni guthama kana ni guikara mundu athita handu committee makari hori hi magiri hori public accounts committee iroraga maundu maria marihe andu aria maroraga uhoro ucio ni uhoro ucio mbeca ci under ministry ya githomo andu metagwo National Lands Commission NLC kugwa cio me under lands na education committees nio best fit gucokia kiuria kiu no tadi ta mubunge wa itura ria Gatundu nduringiuga ni ati tutire turahota gukorwo tukiriha mbeca icio so far tondu NLC bili ikoretwo ikideal na bili ringi na ngwicire priority ikoretwo igithie maundu ma barabara maundu ma damu na maundu ma muthemba ucio but turiona mwihoko ati mbeca icio ni kuonekana andu acio ni gukorwo magiteithika thengio muno ni ndu wa gwitikira guka na gwitana ugoka asante sana tumana mundu gwitwo Gabriel Kagombe ni mubunge wa kuria Gatundu South tukwaragia maundu megi uhoro wa uteti guku bururi ndiona mundu gwitwo Kamau na famu huri na Kamau ucio ngene wa Inoro TV mehaririirie nigetha bakumenyithie maundu megi uhoro wa wigithia kuma kuria gwa famu huri ukorwo ri memerekia mwihire ni reke ndikirie hau nituona na mthenya wa rucio dia tabarira ya Inoro rucio TV ya wega I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Muraiko waku murekiari Samirwa ni mwago ngamwona ucio pasta akanjira nikia handire guku wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua uhonokio winaguo na mwarigwe na igu ndukunye guto gwaku kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura mambia rugeire ahunjia cio ange njogo ciothe goko gicunjia 10 na ureira story niki itari ndakuhe thai wa ngoro niki utari wahe inyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari gukuhorera ni mucorore bitu kana ni muhiki ungira urakwa nikamurukaragia utatoka nie dukana hito kuone magegania ma Central Cinema marigo methege bao nigona na muonia wendo uri kwatae kwendaga ngai o muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa Inoro TV Angĩkorwo nĩramenya atĩ kĩrĩa kĩrarehe gwĩthũa kwa maitho gwaku nĩ kĩndũ fulani rĩ try to avoid it. Ũguo gwĩthũa maitho no ũkũgirĩrĩria na njĩra ya gwĩthamba maitho na maĩ mahehu na no ũgerie ku avoid kĩrĩa kĩrarehe thĩna ũcio. Nĩ kũrĩ andũ maheagwo mĩwani nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria kĩrĩa kĩratonya maitho. No ũhote kũgirĩrĩria allergy to some extent ti mũno no ũhote kũgirĩrĩria na njĩra icio ndagweta. Ona kia gatuika ngombo no kumenyaga no agwitikira wira tondu riu ngombo gutire hindi yo iregaga weto ndirenda gukwira ina uhoro mwega ukwigie we ni uhitukite kigeranio gia college iria uroritie urenda kuihoria na njira ino o niguo kuihoria ithenya riu na ni rita riaku ria mbere o muthenya thaa 2 cia hwaini mwathani nĩ njũĩ mũciĩ ũyũ nĩ waku ũkanjĩhokera ndĩ ũrore wirorere rugano rwa gugucanjamũra rwĩgiĩ mũtumia ũtarĩ mwĩyendo mũthingi wa family maĩ maku mũtumia ngatha no maitho-inĩ ma family we uma nyũmba yakwa Anupama o haha mitambo-inĩ ya Inoro TV. uge waku oyo nĩ uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Good, nĩ horo mwega atia ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera Inoro TV nĩ twaingĩra ikereka rĩa gũtiriha tabarĩra Inoro rũcinĩ hau kabere Njoroge wa Gĩthĩnji mauma na mũcimi wa Jiji Kagombe kuma kũrĩa Gatũndũ South Kiambu County rĩu reke tũingĩre thĩinĩ wa ũigithia na kũndũ kũmwe kwega gwa kũigithia nĩ mĩgũnda-inĩ kũhĩtũkĩra kambuni ya Farmhold Ventures Limited
na twina uthini wa studio matirega mari eri nitukomenya makoretwo kuto makoretwo magitumana ndina Martin Kamau na Wanjiko wa Kariuki murega rucine karibuni sana. Asante sana. Tutieregaine tuhana oguo turi no nyende kumenya gitumi ni kiriko Neguo. Horo arucine ngarana. Nikwega muno gutire na uri. Ni tukiria mothe turiere nigetha andu matigakirigwo kuragithia atia. Ni tukoretwo na tumihango tuingi. Gwiciria no uria family iragithio ikenenehaga. Aciari mathiaga oguo magatuika busy. Neguo. Na riu tukoretwo mihango-ini o ya kuhangira customer. Tondu tukoragwo tukienda tuoka haha kamarehere kindu kiega, kamarehere kindu kieru na kiu ni gitumaga tukorwo tukihanga muno. Neguo. Riu ni undu wa mihango yo ri tugagitumana ningi gutikire ko igi umwe tuire. Neguo. No wega tugageria guthondeka ruru ruria twina ruo ona ruo ruru rutari njau ni ruhukaga. Ni Negi muno Martin Kamau murugamiriri kwa Farmhold Ventures Limited. Wanjiko wa Kariuki karibu sana Asante. na ngeukaribisha gari ndirahopu Dirago Naomi na mudogo Twobogo Mario kwa Farmhold Ventures Limited. Matiumete Mario kwa Farmhold Ventures Limited mothe to matigane maramukira thimu na ringi ni twendaga andu matigakione ta twakihitanirie turi o hamwe Martin aiga ngondu ruru rutari njau na kuhukaruhukaga twendaga customer aitore makona faces iria makoraga kambuni-ini neguo na nituonaga ni wega na ni mamukagira wega na makauga handu hau ni hega. Good. Tatwire wabici cianyu ikoragwo ku na namba icio mwatiga cikioywo ri ni iriko? Ofici citu cia Ruiru cikoragwo haria building etagwo Doctors Plaza opposite Fegi ya Cooperative Ruiru Town, na iyo ingi Thika building etagwo Maisha Heights 3rd floor. Namba citu cia thimu ni 0704 000 333 0704 000 333. Ne wega oguo. He undu hihi waku we mwenyewe Wanjiko wa Kariuki ungenda kwira mwiroreri kaundu tutari twamenyaga ku no gukona tukona kwa inoro twakena niwe ugatukenia tukagone tukakugura mugunda tugoka tukagura kaundu gaku uguo ngenda mwiroreri amenye. Kaundu gakwa ni nyendete family setup ni nyendete airoreri ainoro makihura thimu citu magoka kuigithia na Farmhold Ventures Limited. Uguo niguo ngenaga biu tondu uguo niguo tutumaga tukire tukaroka kuri ofici-ini citu na tuona customer magioka ofici-ini ri na magatwamukira wega na makaigithia na ithuiri tuonaga ni kaundu kega muno. Good. Ewe Kamau Martin ugiuga atia? Kaundu kamwe ringi aria andu matoi ni atire nyendete gwika uria njikaga itari kwendia migunda no ndiendete gukorwo ndina ngumo ndete ati kumenyeka koguo kono twendie itekuoneka haha ingienda ndimateithie muno hate gukorwo karire ya kwenda kumenyeka muno riu ni nyenda gukorwo chini ya maji no ngateithia andu ngakona kindu gitagwo impact na gwika undu ukaririkanagwo ni andu utegutinda ukioneka kari kwihurira mareve. Asante. Karibu sana. Wanjiko negwa uhoro wa customers moka kwanyu wabici mamukiragwo atia mundu akinya kwa Farmhold Ventures Limited ajagia nako? Wakinya wa Farmhold Ventures Limited definitely ucio ni mundu tuonete kana agatuigwa kana referral ni aria matumitwo maybe ni murata wake kana family member. Wakinya ofici-ini citu ni dukoraga receptionist o there ofici ya Ruiru na ya Thika tukwamukagira wega biu kamba ugatugona gacai ugacoka ugatwerethera ni kurenda kuigithia na ithui tugagutwara mugunda na site visit citu bwana kama ucikoragwo free of charge na tuthiaga o muthenya Monday to Saturday ukamukirwo wega ugatwarwo mugunda ukonio broti iria cia available kuringana na budget ya mundu tondu twina broti kundu
different twina githioko twina makutano na twina matu koguo preference ya mundu ni tumaga twarwo either makutano kana kithioko kana matu we hariria tondu turoka riu kou tuka kumwe gwa kou no reke juria Kamau Martin Kamau atiriri tariu guo mwoka woko studio cia Inoro ri murona kamera ndiguo mukona screen nene mukona mundu wa kamera haria haya ungithie kuria migate rugagirwo ri no nginya ungikora ngano ungithie kuria mutu wangi maumaga ri no nginya urikora mbembe ndaigira wabici ya migunda ri Farmwood Ventures Limited ri niki ngukora ndaigira wabici iyo guko mwoka mwakora ndina kamera kwanyu ngukora ki wa mbere ungigira office yukora andu tondu kambuni nigetha etuike ni rarani uri rarani muthenya wa muthi ni gikorwo na andu aria tuko twandikite na undu ucio ndungihotekeka hatari customers aria mokaga kou na gutwitikia na gutwihoka muthi ni mweri 6 na mweri uyu wenana niguo tukinyagia miaka 6 turaingira riu wa 7 na riu koguo hindiria moka Farmwood mukora mundu umwetere haria receptionist tumwetaga receptionist agakikwamukira wega na andu aingi aria moyaga thimu to ni thia na mbere na kuhurwo o muthenya na riu ungigiuka kuria nginya muthenya wa muthi tukwirira ni ugukora andu aria ku interact nao turatura AGI artificial intelligence kwimika urathie na guku Kilimani ugakorwo ugicabwo ni robots gwitu turahuthira andu afiu na riu koguo ni andu mena marakuigua mukagia na conversation na nigetha mwakihota gutirithania sawa ngwiciria ringi gukora ku thingo-ini kwina mafu cia bururi cia migunda cia matu kithioko makutano ni twambĩtie ũguo ĩtukacimandĩkaga kũu rũthingo-inĩ no nĩ hĩndĩ ya twakĩendagia mũgũnda ũmwe mĩeri 5 rĩu ũkoraga mũgũnda ũcio nĩ tuoka haha Ngai tondũ nĩ agĩtũhete mĩgũnda mĩega na customer mega ũgathira within no time rĩu mũngĩũmandĩka ũguo mũngĩtũraga kũmandĩka kũrutania yes wanjiko tũtware kũrĩa nĩ makutano kĩthioko kana nĩ matu tũkwambĩrĩria na makutano twina project Jero Mwiroreri muthenya uyu wa muthi iretwo Heritage Phase 2 nitwendetie bwana Kamau makutano parcels nyingi muno na andu aingi nginya magatwika agwaka nitwikaga nginya urimi ithui urimi wa nguku na andu ni maoyeire kaundu kau na gikiro kia iguru muno tondu ta parcel area turendirie juzi Ushindi 6 hena mundu wakite na kambiriria project iyo uhoro ucio tukaigwa tugikenerera muno umuthi twina project Jero iretwo Heritage Gardens Phase 2 Phase 2 yo bwana kama ututinitie broti cia size ya 50 by 100 that is an either of an acre niguo ria haria area neyo roundabout ya kuingira makutano watiga njira ya Nyeri ukaingira njira ya guthie Embu ukagerera iguru wa roundabout iyo ugathie gatauni getagwo PI niko kambere ukaingira na karami kau gaguthie Karafa no nduguthie na Karafa hena gatauni kangi gaingirite gathiete gatauni getagwo Wakaria kuma hau PI shopping center ni handu ha ndagika 10 na no ithu turagutwara turegete gikiro kiega size ya 50 by 100 na muthenya uyu wa muthi project ino turameheana na bei ya 400,000 muramiedia tiko meheana turamiedia na bei ya ngiri magana mana na Gikuyu na tamenya bwana kama ngiri magana macio mana ni inclusive of title transfer kuo tutigacoka gugwitia mbeca ingi cia gwika transfer ya andu angi mareka 400,000 ukariha mbeca icio karehe gibandi KRA pin na passport ni inclusive of title transfer kia kimwe wenda igire cieho wenda igatu cieho wenda nuthu weho kuringana na uhoti wa mundu ndona ni gwateri mutune fiu kuna maundu maya mangi tukoragwo tukirora tugetarurike wonjeria ni wendete muno maundu ma family setup ringi mundu arenda guka gwaka arenda kundu kwina security kundu kwina mai gwi thitima cukuru ci hakuhe kanitha itura rina andu maundu macio meho tari wona mugunda ucio hari oriri
gabarabara-inĩ karĩa tũthondekete niho kĩrĩa niho maĩ mahĩtũkĩire warora igũrũ thitima ciĩ hau koguo ti atĩ ũroka weterera na nĩwamenya Makutano mbona kama nĩ taũni ĩkũrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ koguo gũkũ ti kũndũ atĩ tũroka tũkwĩre ũka wake weterere andũ arĩa angĩ moke ũroka gũkora andũ already mekuo koguo no kũhũra thimũ ĩyo 0704 00033 kwĩna thukuru hena thukuru hau iretwo Kikumini primary school hena secondary hena thukuru nyingĩ mũno nginya barabara ĩyo ya gũthiĩ PI ningĩ hau nĩ hakuhĩ nginya na Makutano taũni thibitarĩ ciĩkuo ona hau barabara-inĩ hena thibitarĩ ĩrakirwo nene mũno police station ciĩkuo koguo nĩ kũndũ already kwĩna andũ na twagwa nĩ 400 only inclusive title transfer urenda kujira ndina 400 ndina gwakwa wena kea ni ndehera radi road wena kea kwanza Makutano na no amenya uri andu meriragĩria Makutano ni undu kuma Nairobi guthie Makutano ni dual carriage koguo andu ngenina ithaa ona thaa ici andu moka nginya thaa 8 nginya thaa 9 na ukaguthukio ihenya ukona na ugoka koguo no kuhura thimu iyo 0704 00033 thimu yo noyo mundu wiruraya kuhura thimu yo noyo mundu wiruraya kuhura na kana ringi mundu wiruraya no igire ng'enda-inĩ citũ cia Facebook kana wandike message WhatsApp na namba iyo kana uthi website-inĩ itũ une ugutuona hau kana YouTube no thimu yo nĩ ingiraga 0704 00033 niguo kana mundu athie Instagram kana TikTok twiko twikaga video nyingĩ mũno TikTok wena kana video cia TikTok itokenagia mũno nĩ ngorora tondũ thaa ici tũrathiĩ na technology ĩrĩa ĩrathiĩ koguo kũrĩa andũ maramũkĩra kũrĩa andũ marĩ aingĩ no mwaga tũkorwo kuo nĩguo tũgakorwo akũmakinyĩra thengi wa Njiko wa Kariuki ngarana kama uwe no ndũngĩongerera hau ha Makutano cokio tũtware kũu kũngĩ hau ha Makutano nĩ atarĩria wega mũno tondũ bara ĩno ũraigua ya andũ Keno Marua nĩyo tũhũthagĩra na nĩ dual carriage na nĩ ndagĩka nini mũno wanyorotha super highway ĩno rĩ ta imagine ũrathiĩ ũtegũtũngana na ngari nginya Makutano ndonire kuma Ruiru gũthiĩ Thika harĩa ha Del Monte nĩ ndagĩka 18 peke yake rĩu kuma hau ha Del Monte gũthiĩ nginya harĩa Makutano nĩ ndagĩka kĩndũ 20 cihe 20 rĩu tũrauga atĩrĩrĩ no ukinye na mũndũ ũrĩa wauma haha tũgwĩta Kayore mũndũ wa Kayore ũrauma nyũmba thaa ici ona no ukinye mbere yake kũringana na traffic jam rĩu koguo rĩ mwena ũrĩa nĩ ũndũ wa bara gũkorwo ngari tũkiuga dual carriage nĩ kuga ngari cia mwena ũrĩa iragera bara wacio kando nĩ kwĩ amwe matanyita nĩ kuga atĩa iticamanagia na rĩu koguo nĩ gũteithagia ũhoro wĩgiĩ okorwo nĩ gwĩkua kana gũgĩkuo koguo mwena ũcio wa Makutano nĩ very prime na nĩkĩo ũkoragĩrĩra na project icio tuona mũgũnda nĩ ũthiaga na haraka mũno tona kũndũ kuona mĩgũnda mĩnene tondũ andũ nĩ maingĩrĩte mũno koguo kũrĩa Makutano Heritage Garden Phase 2 tondũ twakĩrinĩ Phase 1 nĩyo tũgũkũreheire rũcinĩ rwa ũmũthĩ karibu sana 0704 nĩyo namba ya thimũ ya Farmhold Ventures Limited wĩgĩre na brot icio itigarĩte o nini ona twĩke mũgũnda ũcio tũkũrugũria ũmũthĩ maigua nĩ nyingĩ angarĩngĩ andũ nĩ mambaga kũrelax no ti nyingĩ koguo ahũra thimũ nĩ ekũgĩa na kanya ga kwĩgwatĩra kuma namba 1 muthenya wa ũmũthĩ na nĩ 50 by 100 jioru 50 by 100 jioru bwana Kamau na gũtirĩ mbeca ingĩ ngetio ndaruta ciringi 400 icio nĩ ũguo nyanjia gwaka wambĩrĩrie gwaka material ci hakuhĩ ĩgĩre gwaku mwena wa Makutano material ci hakuhĩ tondũ na nĩ ũgũkĩona ndakwĩrire nĩ mũgũtwĩtĩkĩria rĩmwe twĩkaga gakĩrĩa kanini karĩrĩ nĩ twendia Ushindi Garden Phase 1 Phase 2 nginya 5 tuoya andũ manini makĩte tondũ tugaga gwitũ nĩ ready to build koguo ũrathiĩ kũndũ kwĩna facilities na kũndũ gwaka tondũ kwĩna ikari tuoye tũnyũmba tũiganona na tuonie roreri arĩa matwĩroragĩra na magatwĩtĩkia tondũ nĩ njugaga ũũ ngarana kĩndũ rĩmwe twagaga mũno nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo carriage ya kwambĩrĩria na ingĩenda ona mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ atuĩke courageous auge nĩ ekwambĩrĩria tondũ mũndũ ũtarĩ na carriage aikaraga hau ningĩ thabarĩ ndayanjagia na ikinya rĩmwe anjia na gũtua itua rĩa kũhũra thimũ kwa Farmhold Ventures Limited wĩgĩre na wĩikaro nĩma twauma Makutano
Twauma makutano twina kuria mwena uria wa Kithioko. Mwena uria wa Kithioko ni tukoretwo kuo gwa kahinda. Tone bara ya Thika Garissa Highway ni bara nene. Oria turario horo wa bara eno enge ya Keno Marua. Ino nayo ni highway ithondeketwo nigetha ni rasavu muingi wothe nginya guthio kuria Garissa. Iratuikania county ta 6. Na riu ko highway na riu tukwirira horo wa Neema Garden Phase 5. Neema Garden Phase 5 ni ya Thika Garissa Highway. Ahituka Kithioko uthi hau hetagwo Kavaini ni kuo guko turona ni mugunda ucio urona uirigitwo itinge cia blue iyo ni rami mugunda niguo cio na mugunda wi rami tuga ona guo ndukiringagwo itheru tondu as long as hena rami tugaga hena future tondu andu mamba ku occupy guku rami-ini riu waki occupy rami-ini ni undu wa biashara maita maingi ni tugaga ni commercial egoria kama ule ni kamera yo gweka ni kuinama ni kamera yo eti uguo urona irakuonia mugunda na ngo ciothe no mugunda ucio ni muikaru wega undu ndungiaraha mai uria gacirantaga hanini undu uguita mai wega niguo hana ndungiaraha mai no kihutitie rami iyo niguo urona tukita Neema Garden Phase 5 na tukauneana umuthi ndakwira mweri wa 8 niguo tuhingagia mwaka witu niguo mukona celebration niguo tukona celebration ina turagira ni tukumitaga ona ni birthday yakwa ni ya mweri wa 8 no ndikuga ni mweri cigana no ne ni ugutwira thutha wa haima mweri wa 8 ni ukire maundu mega to noguo family ya giciarirwo ni koguo ni undu wa mweri wa 8 umuthi turahingia ni miaka 6 irathire tuingire wa 7 koguo andu acio a 6 a mbere aria mekwendeo Neema Garden Phase 5 tukumanegere umuthi na 230 handu-ini ha 250 andu atandatu a mbere a muthenya wa umuthi gutukire show umuthi tu to ni mweri cigana ni mweri 6 mukihingia miaka 6 tuingire wa 7 riu ungiuga kwenda Neema Garden Phase 5 uge directors ni mauga umuthi mweri 6 tunegererio Neema Garden Phase 5 na ngiri 230 ukimahorera thimu thaa ici 0704 000 333 0704 000 333 ni ukumera ni Neema Garden Phase 5 kuria Kithioko mundu agithi Kithioko ri no nginya uregerera matu no nginya na kuku hana tia by the way tucorere bicha ya kuma matu guthi nginya Kithioko ni kundu kuhana atia ugithie matu kuma matu guthie Kithioko wa mbere ni ukwamba uhetuke migunda itagwo ya thirikari ni ukwamba uhetuke kuria borithi cia border patrol si mugunda munene muno wauma junction ino wa kuingira Kitui mugunda ucio stretchete mwena wa left na wa right wahetuka uguo ugagithie ugikoraga tu center turia turaka map wega muno along the highway ni ukuhetuka tu center tuigana ona utanakinya Kithioko nigetha riu wakinya Kithioko ukinye iyo tureta Kavaini uma Kavaini ni uguthie kangege hena tu center tungi tutatu nigetha ukinye town iria twitaga Mwingi iria nayo iyurite ndamakire muno ngikora waria ciurite ku no hindi koguo along the road ti kundu ati gutari andu ni kundu gwake na ni ukuona mikawa mingi muno there are so many opportunities tene tweciragia mikawa miege ikoragwo tauni no hindi rio gutembea nginya na ku niguo kumaka ukiona atiriri kumbe mikawa riu thiku icio nero kana guku na alafu kiria giteithagia muno horo wa icio mikawa gwakika kuria na njira nene tondu wa mbere hena affordability ya tiri riu mundu ni ukorwo na space enough ya guthondeka kindu kiria ngienda tondu riu guku ukiuga horo wa mugunda ikemwe turenda kuiga mukawa Nairobi ikemwe ni uhoro muritu muno no riu kuria ni ukugura mugunda nginya eka 5 no ukore mundu neiga mukawa riu koguo along the road ya Thika Garissa Highway ina development nyingi muno no guthii ukionaga kuria twendetie tondu ni tukirigite migunda itu yothe na marangi maitu ma blue asante reke waji kwa tucokia kuria makutano tondu ni kwe muraruguria mugunda muthenya wa umuthi ni kwe turaruguria mugunda muthenya wa umuthi na bwana kama no nyende kuga tukiendia migunda especially for the youth tukoragwo tukimenderia hope no no amenya andu aya miaka ethi yangite
ndukoragwo kimerethera ati in the next 10 years kana 20 years handu hau hagakorwo hahana atia tondu mundu ucio ni ikarite na nionete tariu turendagirio mugunda ni atumia fulani hau maratwiraga mugunda ucio magurite 205 it is only 20 years na ingikwira the amount magurire 20 years mugunda ucio na right now uria maratwendeirie ni mugunda ni kwirwo ni return on investment njega muno ya mbeca cia mundu koguo tugucokereria kuria makutano ni kundu kwega na ni kundu ungiaka Heritage Gardens na thaici kuona bona kama makutano na bei iyo ya 400 ni undu murito muno no kugwirira andu maguagira na bei citu tukorwo tuconsiderate muigithia witu customer witu koguo hura thimu yo 0704 00033 umuthi utuike wa kuigithia ucio ni mugunda mweru fiu koguo ti uri ate mukaga mugakora twire ni tubuke kana tuna no ni njoi umuthi by hwaini andu ni megukorwo mabukite fiu koguo take a step uhure thimu iyo kana uke office-ini citu haria Ruiru kana Thika umuthi na ni ugutukora na no umuthi ungienda guthie bona kama utamenya no tuthie no tuthie na gutwaro tutirihagia uke uthi wiyonere wone beacon cikuo mugunda ni kwirigwo raigithigwo thaici na ni mugunda muthaka fiu kundu takerira tacokia kiuria kihaha kia mwiroreri urori uhoro wa riri wa title deed mundu anagura ri Farm World Ventures Limited muyaga ihinda rigana atia mundu go process ro title yake taru tugenda agura ri mweri wenana riria ingiona title yakwa njereirwo fiu ni tari title deed bona kamau itekaga 90 working days no ringi he rimwe ciumaga mbere ciuma mbere ithu ni thimu twikaga atia tuhuraga no twiraga mundu the normal days iria tuhetwo 90 working days good tondu njuke kuriwa Martin Kamau mundu okakwanywa agura brot ri mumwitagia kina ki oka gwitu wa mbere tumwitagia gibande giake na KRA pin na gabica tondu indo icio nicio cihuthikaga gwika kindu twita transfer na icio nicio cietikirikite thiini wa bururi wa Kenya tondu mundu ringi mugeni wa bururi ungiri no age kuheo title ici twita freehold titles na nikuo twendagia ni tondu wa gukorwo we ti muikari wa guku no ethiire ucio no ethiire riu ni makihuthira option ya riri okorwo ni mugeni na ni endaga guikara guku no akigure title na ritwa ria kambuni na ikare nayo etari transferred kana agetha mundu ugwitwo trustee uria riu ukaga gatwika no ukuheo cheti miliki riu yo title deed yes ona riu koguo mundu wothe ukaga ni atuheaga document icio tondu ningi utakinyetie miaka 18 ndungikorwo umete title-ini tiga we kindu ukorwo na mundu ukwandikwo on your behalf tondu ri na document iria tukiheagwo twakinyia miaka 18 uguo thikũ ici 90 ni cia gutigirira document icio ni ciathie kuria gwe thirikari niguo ni tweka kindu twathie kindu gitagwo rad board iria ihapenaga rita rimwe mweri rad board every county tiga ici metaga special board special board ire kiria gituma itwo special tondu urihaga goro makiria ikaki happen no riu ungienda guthie the normal way no nginya happen rita rimwe for every county rita rimwe kwa mweri no matirie no ukorerere ni rathiagwo mweri fulani DC to no nginya akorwo agikorwo na engagement twigwe ni eka ni aterio mweri ucio yes na niwe kama uroreri amenya ati title deed icapagwo ni thirikari ti kambuni ti kambuni na ti mundu kiumbe aca ni mundu no eciria kama printers nio marutaga tariu he hindi twathumbuka kundu gwitwo ndikugweta county yo ati kiria nyamu ino gwitwo siru ati siru ithukite ati gugatwika no nginya giro twagiika riu he maundu mangi matakaragwo ni ithuĩ twina control wa manengere document riu no urio rikirwo no to uria wiragwo gutire food mwega no wirwo muthi thiuke rucio ugithie rucio yes aya thengi muno tondu ndori uguo tondu wa riri wa maingi ni ari gakwirwo ati yake ekuma cyber ati cyber imagine riu ungikaigwo uguo ura na maguru aya tutore imatu niguo kuria maturi haria hegwitwo ikatini
Ekatini ni kuma Matu tugane ndagika 6 ya 6 minutes from Matu town ukinye Ekatini na Ekatini gasento kanene kuma hau he Matu na tukiuga Ekatini ni ka distance ka ni ona mundu urawo kwi andu matembea bwana Kamau ugakora kwi mundu endaga handu ha kuhuthira ngari athie maguru ni ta ni ngithia maguru muno na ni wega ni go keep fit ni kugu hau Ekatini tumitaga Ekatini garden ni phase 3 na mugunda ucio turawendia na 250 peke yake kugu ungiuka haria Matu na oneka tauni gakurite na njira nene muno county ya Machakos Matu ni tauni ya kere nene muno na riu koguo tugikwirira county irakura na ihenya muno kuma Nairobi wathie Kiambu county yo ege ya gatatu ni Machakos koguo Machakos tondu ni twakiugire bedroom ya Nairobi ni Kiambu ya ihura na yale kugurika tugathie ko turathie Machakos tuikorokete ugo tuharurukite tugathie Kitui uguo na kwihindi turanagia kana tugathie Kitui I'm telling you riu tiga Kitui tuthiete riu nginya Mwingi na guothe wathie ugatwika surprise tinyo murathie muri mbere na mwiroreri waga kugura riu waigwa tiwe wa mbere ni uhoro wa wahituka ni kwahituka ukagura Garissa kana Mandera na niguo riu uria tuga gutire kundu kunene tumiugaga uguo no andu wakinya handu ageciria ngani kunene tondu twanjiririe kwendia kithioko na riu no tumiendetie na he mugunda turendagia kithioko Baraka Garden phase 11 riu twina phase 12 no wega ndimihutie hanini riu nayo rio haria kithioko wi kithioko ri kinyaga center getagwo Kavaini ri ni uguhetuka mukawa wi hayo tuonanetie mwega muno wina zip lining swimming pool na ndege iria ciakendagio kuria kari fabishwo gatuo mukawa ukaingirira gacira ke hau ukaingira kilomita nini ndagika 5 uguo wakinya Baraka Garden phase 12 mugunda ucio turamanengera na 130 peke yake size ke for a 50 by 100 na riu ni Baraka Garden phase 12 na kuria ni tiri mutune na turauga thaici ni affordable tutiuga kundu kwina raithi ni affordable tondu ungithikiririo na hau thutha ri kwi hindi Nairobi kwaguragwo raithi fiu it was affordable hindi yo thaici ri gwacoka gwagigia maundu maingi gwakura gwatuika ni kuraga kugurika riu kuria ri kone niwe na ndina 130 ri no gutengera na ndigwatire kau ka Baraka Garden phase 12 ka 50 by 100 na toginya ugure 50 by 100 no woe igiri no woe ithatu no woe inya na wambiririe gwikondo na mugunda wako asante reke tuna kana we Kamau ni we namba cia thimu cia Farmhold Ventures Limited ni ndirego gicigweta namba citu cia thimu ni 0704 000 333 ni namba huthu muno 0704 000 333 na wabici cikoragwo na wabici itu ci haria Doctors Plaza ku ni Ruiru ndani second floor kana thi haria mwena wa Thika nyumba ina icio mwena wa mbere itagwo Maisha Heights gorofa ya gatatu kuingira lift uhihinya namba 3 ugwikora office-ini cia Farmhold Ventures Limited he undu wanjiko wakarikio ngenda kuongerera makambata na stairs itawe ni tuguka twina ndiritu waihura twambate tukwambata muno stairs ine icio na undu kuongerera wanjiko wa kuguothe twoima Makutano Kithioko na Matu undu ringenda kuga uria wauga thabari ambagia na ikinya rimwe koguo ikinya riu ria mbere ni wambe wicirie wambe uige undu ucio meciria-ini maku ucoke undu ucio ungi ni utuhurire thimu iyo 0704 000 333 igithia na ithuĩ kundu gwitagwo Githioko kana Matu kana kundu kuu gwitagwo Makutano njoke njuge bwana Kamau ni ndirathomaga ngona women right now ni hindi tuigithitie fiu no amenya tene tutirari allowed ko inherit migunda no thaici ni we are inheriting parcels of land just like men tamenya thaici ndironaga ni hindi twi 1% atumia aria meta ito didini the rest are men kuringana na uria turathi in the next 5 years atumia no to at least tukinyite 10% koguo atumia muthenya uyu wa muthi uke Farmhold Ventures Limited wigithie na ithuĩ niguo in the next few years at least ka percentage gaitu gatumia gakorwo kaingihite ka andu aria tura own title deeds koguo no namba iyo 0704
00033 uko muthi. Asante. Ate Ngai arire Ibrahimu uma uthie fururi uria gukuonia na ni fururi koguo ni handu athia kumuhe mugunda amwirire tigai kuhihenyaniriria haha na rot riu iwe umagara nginya haria ngukuonia na noguo no wega umagare onawe tiga guikara hau hanyu ati ugae hau noho hega umagara na ni ukuona wega na umagare na Farmhold Ventures Limited wa umagara na ithue neke ngwire ndukerira tumagaranetie na customers aria matugurire miaka igana miaka 6 na tugacokia ngatho na tugakena ne Ngai gutwenda na gutwitikiria gutungatira andu ake na kumagaithia thi. Asante thegi muno na congratulations Farmhold Ventures mukigira mwaka wa mugwanja ndimwendithirie uhotani na gacira no kau ga gutungatira andu na mwoya mbeca cia mundu uria mutuire mwikaga mukamudelivera. Na ngwire happy birthday in advance. Asante sana Wajiko wa Kariuki na Martin kama huku ma Farmhold Ventures Limited tugukinyia hau mwiroreri nigetha tafarira yake muri ikorwo ikiingiregithia na mbere thutha ucio tukorwo nginya na uge waku. Ni hakwa njugaga tita goko kumagwo na inyu Farmhold Ventures mugaga guiding you to own. Guiding you to own. Asante. Karibu sana. Out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Saa zingine mambo kwa chupumwe, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Migunda ndethiraga nigoro igiaga guku nikinamba Nyahururu kuria twakwenderia broti ya 1/8 acre na thogora wa 130 no nduria mwega ni ati inyuothe mwanagura guku kinamba nitukamuhe taito mweri 16 wa August na nirio ofeno igathira tugacoka twakuririkania kuria Nairutia twakwenderia 400 Nairobi na kuo kuria Joska twakwenderia 500 na no turire thimu 0701828282 tondu migunda ndithiraga nigoro igiaga. Big or small, you can jenga your dream home affordably with our 10.5 million Kenya shillings loan limit. Na usifinye budget, 105% financing yetu ina cover full house amount na hata part of the closing charges. Kama umetense juu ya kulipa loan, tuliza. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na ukona time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. Call us on 0711-087-000. KCB, for people, for better. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out.
Surprise! Surprise! Naftari, goko ni kuturi. Kwa wate bona githigithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Bahati. Naikuru. Nĩ ndagĩka 25 25 minutes kuma Naikuru town nginya itura ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer ya wiki igiri. Okay. Eni. Ero riri iturora turimaga mbembe, turimaga ngano, turekira beacon ngano-ini na gaka ni kanya gaku ga kwigwatira mugunda mwega, mugunda munoru. Nayo. Horathimo namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo Bahati utume kore 21404. Hillsop Properties, a culture of trust. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma nĩ oragire mũirĩtu ũcio. Kũiyũrĩte hitho. Haha wĩna mũragani. Nĩ mũragire rĩa? Ĩcio Mandala. Jerry. Ũkunyanĩri na andũ mang'ang'anaga magĩcaria ũthamaki. We ũgũtigwo matawa-inĩ. Karen mathitangĩtwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Nĩ ndeciragia atĩ gĩkuũ kĩa Lea nĩ gĩgũtũma tũcokane na gavana. Niĩ na tũtingĩcokana. Na o ũmwe wao arageria ũrĩa angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twĩna ũira wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Hihi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria. Atĩenda gũtuĩka mũtumia wa kerĩ. Na nĩma nĩwe woragire Lea. Kĩama nĩ mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. O mũthenya thaa 2 cia hwaĩ-inĩ Mwathani nĩ njũĩ mũciĩ nĩ waku. Ũkanjĩhokera ndĩ ũrore. Wĩrorere rũgano rwa gũgũcanjamũra rwĩgiĩ mũtumia ũtarĩ mwĩyendo, mũthingi wa bamĩrĩ, Maĩ maku. Mũtumia ngatha no maitho-inĩ ma bamĩrĩ. We uma nyũmba yakwa. Anupama o haha mitambo-inĩ ya Inoro TV. Ihinda rĩakwa nĩ rĩrĩkinya. Rũgano rwa hinya. Rĩu tarora. Tigino nĩ acoka. Rwendo. Nĩkĩo njagũrĩte mũirĩtu ũrĩa kũhika gũkũ. Na kĩoneki. Warehe mũirĩtu ũyũ wa kĩrathi gĩa thĩ gũkoneki. Wewe ũ. Njĩtagwo Rani. Ithuĩ gũkũ gũtirĩ mũndũ ona mwaĩ kũrĩa umĩte. Mũcamba. Kũu ti gwitũ mũciĩ. Na ndangĩgirĩrĩka. We, nĩ kũ ũrathiĩ? Ndĩrenda kuona baba. Apu na time pay aiga. Ũmũthĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Mũraiko waku mũrekia thiĩ. Samirwa nĩ mwago. Ngamuona ũcio pasa.
akanjira nikiahandire guku Wadando kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua Uhonokio winaguo na mwarigu na igu Ndukunye gutu gwaku kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura Mambia rugeire ahunjia cio ange njogo ciothe goko gicunje gia 10 no ira story niki itari ndakuhe thayo wa ngoro niki utari wahe inyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari gukuhorera ni mucorori bitu kana ni muhiki ungira urakwa nikamurukaragia utatoka nie Tukanahitũkwo nĩ magegania ma Central Cinema marigo meze gĩbao nĩgwenda na muonia wendo uri kwataye kwendaga ngai o mũthenya wa Jumatatũ nginya wa kana thĩinĩ wa Inoro TV. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Na wikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inoro TV nĩ matanya makwa atĩ arĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ tondũ Michael Njenga gwitũ mwĩ mũtũ manjĩtaga Njenga wa Mbũi mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ rekei tũige thayũ ũcio thayũ ũrĩa thayũ ma Jabaira. Good morning. Good morning. Kwega biũ ndona kĩratũ kĩrĩa uma nakĩo na no kĩo kĩna mũthuri to kobo cia wĩra na aranjĩra aragũrire kũrĩa Joburg kwĩ indo njega mũno tũgĩte njũa gũkũ kũrĩa mathondekaga Joburg rĩ kwĩ indo njega mũno no tũtikanehũre gũkũ Kenya nũĩ Nigeria marĩaga ng'ombe na mbũri na rũa rwayo Nigeria ndagĩthondeka mĩcibi ĩrĩa tũrũragĩrio gũkũ nĩ Maathai koguo tũtikĩhũre mũno kũrĩa ona nyanya metagia nyanya cia mĩkebe kuma Rũraya na tondũ kũndũ kũu andũ acio nĩ ndĩgũtwara ũthiĩ wone nĩ ndĩ arata aigana ũna andũ acio me gĩcagi kĩ manyũmba manene mũno ũgakora gĩcagi kwa mũndũ village magwĩtaga village ũgakora gĩcagi fulani ntuge ta gwitũ Mwĩmuto warutia harĩa Mwĩmuto duka-inĩ nginya wa Ngigĩ nĩ nyũmba very humongous nyũmba nene mũno oigwa ina 17 bedrooms na mũndũ ũcio amĩraraga rĩmwe o mwaka kana rĩngĩ ona akaga gũka so Nigeria we potential matirĩmagĩra indo ciao no thitima matirĩ thitima kwĩmwe no actually kwĩmwe no wa Nigeria andũ maikara ma igũrũ very kũndũ kũhũrĩku mũno andũ maikara ma igũrũ no andũ acio matiĩgethagĩra thitima yao Nigeria thirikari ĩmahea tarĩu Kenya Power yao ya Nigeria Power ĩmahea thitima mathaa 3 mũthenya maĩ gũtũra water bowser moka gũkũ mamakaga kuona atĩ nĩ ũkũingĩra ũgũre maĩ ma Suva kũrĩa maĩ makona tũsacĩ indo nĩ marumaga ũguo tatu ha mũthere na irio ciĩtagwo swallow fufu mũndũ andatarukaga ũrathiĩte piogo nĩ kemito so tutikehũre mũno Kenya na nĩ njũĩ twĩna professor mũthĩ nĩ tũko nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndora mũthuri ũyũ tondũ nĩ menyaga ũgĩ ũrĩa tũkuma naguo haha no wa kĩmataifa nĩ ũhoro mwega mũno ona Tanzania ndĩronire kwĩna kũndũ they are hunters and gatherers arĩa maragia with a clack sound me kũndũ na kũndũ hena kamwe karĩ very popular thĩinĩ wa ng'enda karĩaga marĩaga nũgũ ti kĩndũ matarĩaga ati na nĩ atĩ ũkĩracia rĩ nĩ ũracagia nyoka kũu rĩ atĩ kĩndũ matarĩaga yani rũracio atĩ mwana arwara rĩ aheagwo maguta ma nyoka chatu nĩ rũracio tio makĩoĩ ndawa nĩo moĩ ndawa na rĩrĩ na matiethambaga mwĩrĩ acio na maĩ mekĩrĩa me ũthoni
Ule utarangaranga go. Methambaga na mbura. Kwaura. Ndarumereire muno andu acio. Hena content ugitonya thini wa YouTube ni ukumona mekuo. Noke na matithomaga. But no na uria turauga. Korwo ni guku that tribe egire preserved. Preserved. Na tukuhoka. Riu tukihingura tabara ito mothe Njenga. Abagethio na Sabina Wanjiru. Oh, Santi. Santi. Ajukirie muno kinjira tutimwetaga ndamwe nitugwe ngaigua. Ni akore Njenga. Handu tukona nake tumwitaga Maitu. Maitu. Thimo 27 Akio tweta professor. Thimo 27 Shuma ni noraga iria ingi. Shuma. Iron sharpen iron. Naguo noguo mundu mugi ohegagia uria ungi. Well done. Kutuka ate ongegaikara haina kibireri watirere. Kuna kibitagwo wisdom of fools. Kiugano. Ongeikara gatagati-ini ka irimu. No we mugi. Tondu urethima nao. Ota economy ya Kenya ringithima na Shumari. Etiko. Ringithima Shumari. Furi mutaruka ngwe bara-ini ri tutingithima. Riu Njengari tutungire turi ndugu ri. Ndato mafuku 5. Odauga ni mwana riaku. Well done. Ndu ari ona ri. Na ndari mukira. Tondu twauga the fifth revolution in Africa. Na is a research. Na tungire ni university andu makona ta. Hari mukira ni riri ni bukuya muno. Is the African Economic Research Consortium. Na professor na kutoa horo iki niguo tukamenya atiriri ria kurerwo the fintech revolution in Africa ri niki kirathi na mbere. Ni maundu mari kumarathi na mbere taru ni njui ngwiciria kambuni ya thimu ya Uganda na nimekirire muno horo igie mobile money kucha mabie kiro 2010 kuguo to ithui horo igie mpesa. Africa Njengera tukane uko ina tatu bilioni kindu ngwiciria bilioni 2 by 2050. Ukitaka kuma mothe o mukiuga 2027 2032 vision itu ya 2030 yatigaria miaka igana. Kwinenge ya Africa 2063 na nikuo guku muthuriti Odingari ni horo akoro infrastructure ya Africa ukorehana free trade area nikio raigwa ginya riu ta thirikari Njenga makiuga visa free ni horo egie ndonyo thini wa maburi maya koguo Njenga ibuku ni riaku niguo maundu maikare meme. Professor Murinde please mumwira asante sana. Murinde asokia ngatho ni ibuku riri. Ni horo munene ni ndathoma haha note from the executive director. Na I'm looking forward guko ngithoma girekireria. Herere enjoy tisiasa de nacio. Why how to try kaite the trogi kurehere kurere. No kaga nakibidikire kumaka ka business. Oh, a Citizen Business Center twina Terian Chebet. I think kuna maundu maingi muno marekeka na tutifati muno gutwarwo tu o uria siasa kana ngenda na kuna maundu tauta maya no igwa marathi na mbere thina Africa na nejwa nituko ni horo HRC Kenya na kurai na ngucanio nene muno gatagati-ini ka kana twatuka suruhu ni amiendaga riu guku Kenya irari tutunyo no rere katobe tunyite Professor Peter Muriu karibu sana. Thank you. Bye. Nidere wajiri takore matado rumbuo ri Njenga. Bacho bagire guhera tako. Ni kumenya ni ukuhe. Tondu ndirakiritwo ngurehere me matano ni Professor Murinde na ni ngwirire rimwe ringiaga ri no ngiena thina munene muno. Njuge ndina ngatho tondu ndi mucoku guku na ngwiraga ati tiga guku heanaga ugituhu nguradi kurihagia no mabururi marajita ma Africa ndihagia wega ona kuria ndirari na guku no kuo ingehera andu aitu ugi tondu riri wathoma kirikaniro wauga ugi unoraga ugi na ndoraga ugi uyu wakwa wa iguru ndahereirwo bururi wa Ngeretha tondu githomo giakwa kia iguru ri ndahetwo kindu gitagwo scholarship
ni one of the top 10 British University thĩinĩ wa bũrũri wa Ngeretha. Na nĩ ngaikarire bũrũri ũcio njoka njokie mbeca iria matũmĩrire ciarĩhi ya igoti a Ngeretha idumire ugie bũrũri wao no ngĩona kaba njoke ndĩũtũmĩre gũkũ kũrĩ andũ aitũ a Kenya tondũ kĩrĩkanĩro no kĩgĩtwĩraga andũ aitũ moraga nĩkĩ nĩ kwaga ũmenyo. Nyambe ngeithie andũ a kũrĩa gwitũ Karatu arĩa maratwĩrorera kũrĩa Karatu nĩ Gatũndũ ya mũhuro na andũ aitũ me harĩa Kuri na njuge maikara mechojo mũndũ ekaramu na karatathi gũkũ no kuo tũngĩmanorera na jaba wĩra rĩrĩa njĩrĩga haha university no tondũ ũkoragwo wĩ VC wĩ vice chancellor itũ ĩtagwo Kĩng'ang'a rĩ nĩrĩa gũtũ donate akĩdonate niĩ thiĩ kwa Cyril Ramaphosa South Africa nyandĩkĩte maũndũ gũkũ ngathĩti ya Nation page 2 na wala mageciria maũndũ macio harĩ ũndũ ingĩmateithia tondũ ũikarĩte handũ mũtĩ igũrũ rĩ nĩwonaga ũrĩa gũkũ thĩ kũrathi nĩ ũndũ wa kũrutĩra mabũrũri maingĩ ma Afrika rĩ nĩ hotaga kuona ũtiganu wa Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ na ngona tũtirĩ horu mũno rĩu rĩ na gĩcoka gĩtũma Professor Victor Muride mũnene wa Africa Economic Research Consortium kũrĩa bũrũri wa Ghana etĩtwo nĩ John Mahama president wa bũrũri wa Ghana na ngĩmũikĩria mbica Professor Muride mahũrĩtwo mena John Mahama ĩtawĩra atĩ ndanamũtũma Ghana rĩ ndathire kũrũra taũni na mũrehe riboti tũraciuga ingĩ na rĩu no aiguoya ningĩ tũratindĩkwo tũtirĩ tũrarehe written report aranjĩrire atũhe wiki igĩrĩ tũkorwo tũrehete written report. Professor Muride nĩ mũratawe mũno wa Nderitu na nĩkĩo aranĩire mabuku macio ndĩmũrehere. Africa Economic Research Consortium rĩ nĩyo top think tank. Think tank rĩ nĩ ciũngano ngerekano rĩngĩ hena mũndũ ũrĩa wĩ harĩa haitũ gĩcagi anyite na ihenya rĩ nĩ ta Kemuri. Kemuri ĩkaga ũthuthuria ũkoniĩ mĩrimũ. Kũrĩ ĩngĩ gũkũ twĩtaga KIPRA Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis na wĩkaga ũthuthuria ũrĩa bũrũri ũngĩkũra. Institution icio ciũngano icio rĩ nĩ kuga nĩ ciciragia on behalf cigeciria on behalf ya thirikari. Now ARC Africa Economic Research Consortium ĩciragia on behalf ya Africa. Africa yothe. Koguo rĩ ti kĩũngano gĩa Kenya. Ona Professor Victor Muride ũrona rĩ agĩgĩtongoria rĩ ti mu Kenya mu British. Na hiro ĩra kuma London agĩũka mweri wa 5. Ũrĩa warĩ mbere yake rĩ nĩ Professor Njuguna Ndung'u akĩheo gĩtĩ kĩa CS wa finance yake bũrũri agĩkĩeherera no nĩwe wa mbere thĩinĩ wa mĩaka 37 gũikarĩra gĩtĩ kĩu kuma Kenya. Acio angĩ othe matiko marĩ a Kenya mbere yake harĩ mu Ethiopia. Na rĩu rĩ organization ĩno rĩ ndĩmĩte kambuni nĩgetha andũ manyite na ihenya rĩ no nĩ Africa ng'ima nĩkĩo kuona na ngari ciao rĩ ciĩ number plate ndune. Nĩ hararĩ na ngucanio nene mũno President Suluhu wa Tanzania akienda mathamĩre Arusha Tanzania. Professor Muride akĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu hegũthiĩ tene nĩguo President wa Tanzania akanĩte arenda tũthamĩre kũu nĩ ũndũ wa mbeca iria tũtũmagĩra Kenya o mwaka tondũ nĩ makona mĩcemanio mĩnene mũno mweri wa 6 na Dithemba gũgoka andũ 100 na mekũgũthwo thikũ 10 ta njĩra magĩtũmĩra mbeca icio Nairobi. Rĩu rĩ Suluhu akona aca andũ aya reke ndĩmahe mawabici na nĩ ciũngano ici nene rĩ itirĩhaga magoti ona Professor Muride ndarĩhaga ona ngari yake wona amũra wa import rĩ ndarĩhire njuti nĩ arĩ nginya kandi ka diplomat. Rĩu rĩ akiũrĩra gĩkinyĩra mũnene gũkũ akĩrwo no gĩkinyĩra Musalia Mudavadi no tawonete mũnene agĩthiĩ akĩmuona akĩmwĩra nĩ tũrenda tũthamĩrio gũkũ na board ya IRC rĩ tondũ board ti Kenyans rĩ nĩ arama mĩbandaga rĩ makona nĩ wega tondũ nĩ mahonokia marĩhi ma rent.
Daktari akiuga ca harĩ bengi ĩtagwo ya Komesa, mabũrũri mothe ma Komesa tene yetagwo PTA Bank, rĩu ĩtagwo Trade Development Bank TDB. Mena moko mũnene marakire haha rũgongo, ngwĩciria nĩ muonete. Na mwaka ũcio rĩ o bũrũri wa Komesa rĩ tondũ nĩ shareholder rĩ wĩna floor, thirikari ya Kenya tondũ nĩyo host rĩ ĩna floor ici, maikarire thĩ na andũ a wabici ya Musalia makĩra na macemanie na Naivasha magĩcaina kĩndũ gĩtagwo a host country agreement ya kuga atĩ kĩũngano gĩkĩ nĩ kĩaheo floor iria cirarĩ cia thirikari ya Kenya. Floor ici ithe ndwakĩona kau no kaũndũ kega thirikari nĩ ĩrekire. Suruhu nengera tutunyire raithi mũno takubucia ngũragia atĩrĩrĩ Bidco rĩ mathi na hao Uganda rĩ ithe ndira gũkwĩra mũgũnda ũrĩa manĩirwo ĩka magana mana magĩcoka Museveni akĩmĩra rĩ mĩaka 25 mũtikarĩha igoti corporate tax nĩyo ĩtagwo tax holiday. Mĩaka 25 input cianyu cia gũthondeka maguta rĩ ciringagĩra gũkũ citarĩ na import duty. Wanyita rĩu rĩ gũkomba thirĩ magĩcoka makĩrwo atĩrĩrĩ bengi rĩ nĩtũkũmũ introduce kwĩ mabengi mũheagwo interest rate at concessional rates. Concessional rate rĩ mũrakombirio na thĩ ya thoko. Ona gĩkorwo thoko Kenya tarĩu thoko Kenya rĩ mabengi marakombithia na 15.7% average. Gũkĩrĩ bengi ci igũrũ gwĩ bengi ci igũrũ cikinyĩtie 22%. Makĩrwo mũrĩkombaga na rate thĩ mũno. Tarĩu ngĩkũria rĩ Museveni amũrĩkĩte kĩ nĩkĩ gĩatũma eke wa mbere auta kambuni Kenya Thika haha twatigĩirio production nini na indo na product rĩ icio cia Bidco cia Kenya cikĩgũrĩte rĩu gũkũ supermarket ciothe igũkũ no irathondekerwo nja Kenya gĩtuĩka warehouse. Rĩu ũrĩa gũthiaga na atĩrĩ Museveni agĩka mathabu akauga atĩrĩrĩ andũ aya aingĩ marehe gũkũ rĩ wa mbere ndĩna andũ ta 5,000 matarĩ wĩra. Nĩmona wĩra mationa wĩra haya andũ a 5,000 rĩ ndĩmagũtha igoti rĩa mũcara ithe ndiona kĩndũ ta tax revenue. Macio nĩmo mathabu marĩa rĩrĩ mũthuri ũyũ tũriganĩtie areka tutareka. Rĩrĩa njĩra haha nĩ njĩra ya kuga atĩrĩrĩ mwaka wa 2012 Museveni nĩ abanire ũguo nĩ kuga kũhinga gũtirĩ thahabu minũrũ yothe yenjagwo kũu nginya ironi icio ciothe agĩkĩra watho gũtirĩ kĩndũ gĩkauma kũu gĩtarĩ processed. Koguo tiro ti kĩndũ atĩ ũrenja athũngũ magoka makenja mathi magethambĩrie ku process nĩ gwĩthambĩria magethambĩria mabũrũri mao moe tĩri magethambĩrie mbere. Museveni augire ca mũthambĩrie gũkũ mũthondeke iganda tucoke tuthimane na rĩu factory ĩyo rĩ tondũ nĩ kwaya na mafactory Uganda rĩ wa mbere andũ arĩa matarĩ wĩra Uganda nĩ magĩa wĩra utarĩ kũrĩa wa gweta Bidco maĩ marĩa maratũmĩra rĩ nĩ mekũrĩhio na mita. Thitima ĩrĩa maratũmĩra nĩ Uganda ĩkũrĩhio na mita. Mbeca iria ciatigwo Uganda rĩ na mabengi ma makombithia concession na wĩra 25 years. Yes rĩu rĩ Museveni rĩ aracoka arakorwo nĩwe wa mbere thĩinĩ wa Africa kwendia kahũa thĩinĩ wa EU European market ngĩgathie arendirie mweri wa 5 mwaka ũyũ na nĩwe wa mbere Africa. Ũngĩthi kũrĩa Western Uganda hingo njĩrĩga kuo rĩ ĩrĩa ya Ruchiri rĩ kwa kĩgĩcagi rĩ ikũrĩa wa iria Barara warĩ wa Barara ũngĩthi kũrĩa ũgũkora nĩ araka kĩganda kumĩrĩra njĩrĩga kũu to njĩrĩga Januari rĩ ngwĩciria kĩganda kĩu nĩ kĩrĩ na nĩ kĩrĩ gũkorwo kĩnene mũno thĩinĩ wa Africa gĩa gũthia ku process kahũa. Rĩu nginya arĩmi a kahũa rĩ makagĩa na incentive makagĩa na ngoro njega ya kwenda kũrĩma kahũa. Nĩ mbeca iria ũragũrĩrwo kĩo tũkĩrĩ ũrwa GMR ithuĩ tũreka ũguo kahũa gaitũ twendagia Kemboni no menye nĩko top njĩrĩga rĩrĩa twĩrĩgĩte gũcemania tabarĩra ya Kera rĩ nawe ũtukũ rĩ nĩ ndakũheire ithabu rĩa atĩ
value ya kahua thĩinĩ wa thĩ yothe nĩ $450 billion. Mbeca iria ciũkaga Africa nĩ $25 billion. Germany na gũtirĩ gĩtina gĩa kahua rĩ ĩthondekaga $65 billion. Tondũ moya kahua gaitu kebuni magathĩa magadika makabrandi makauga nĩ kao. Nĩ broker iria. Ini to kahua rĩ twari haha Rware rĩ gĩa gũthi kebuni kũrĩa Switzerland magathĩa magathondeka kahua getagwo Nesquik. Company itagwo Neso. Magathondeka Nesquik. Igoka supermarket itu. We mũrĩmi wa kahua waingĩra kũgũra kakena goro atia. Ndũngĩhota kwĩgũrĩra nĩ mũrĩmi. Na nĩwe wakarĩmire. Hingo ciothe hĩndĩ ĩrĩa waneana kebuni rĩ wathi gũthondeka mawĩra Switzerland. Tondũ nĩkuo factory rĩ. Mũrĩmi rĩ agakĩhera thĩna-inĩ rĩ. Kĩndũ twĩtaga primary export commodities. Primary export commodity nĩ kuga woya ikorobia ũrĩa wagetha mũtĩ-inĩ rĩ ũkarĩtũma China. Ndũthondeke kĩganda ta kĩ haha kĩrathondekirwo haha keno kĩnene mũno. Ũkarutaga ikorobia rĩu maguta marĩa wonaga atumia mendete. Indo icio ciothe nginya cia thiagĩ cia mĩgate. Na weka guo rĩ mũrĩmi wa ikorobia ona nĩ ũkũmũgũrĩra mbeca nyingĩ. Ona rwakĩrora process. Na iguo horo. Kũrĩa ngano ratũmĩte Professor Victor Murinde rĩ ngũtahĩrie report ĩrĩa ĩroka yaku rĩ tondũ hingo ĩri kwa arandĩka rĩ anjĩrie ngũhutĩrio hanini no ti yothe ingĩkũhe yothe nĩ ũkwaga cama no nĩ ngenaga tondũ wagĩcokire thukuru ũyũ ongereire gĩthomo mũno tondũ rĩu rĩ nĩnjiguĩte ngumo na ona ti andũ aingĩ mangĩenda gũcenjanĩrio mũtuo wake tondũ rĩu mũtuo wake rĩu ũrĩa ũhana rĩ nĩ andũ amwe mangĩcenjanĩrio mũtuo matice tondũ nĩ mũtũmĩrĩku mũno ti tondũ ũrarĩ mbere mũrutwo wakwa Ndĩndĩ Nyoro mũrutwo mũũgĩ mũno rĩ nĩ aragraduate mweri ũyũ tũthiĩte wa kenda na inyuĩ Ndĩndĩ Nyoro ahingũra kanua rĩ nĩ mũraigua ena ũgĩ atararĩ mbere nĩ mũnore nĩ ithuĩ tũrutĩte wĩra ũcio rĩu professor anjĩra ngũtahĩria atĩrĩrĩ John Mahama president wa Ghana rĩ ũrĩa wathurirwo ica ikuhĩ amwĩkĩrire ngari makiuma na thutha na military na jeshi magĩthi matũra na kuu mĩgũnda-inĩ akamũria atĩrĩrĩ ta rĩu gũkũ nĩ kĩeni na gũkũ kĩeni rĩ andũ aya matirĩ ũndũ ũngĩtiga kũrĩma itũngũrũ thĩna ũngĩ mauma atĩa akamera ũndũ mũhũthũ gĩtũngũrũ gĩkĩ rĩ kĩngĩ gĩthondekerwo factory haha ĩ kiumagio na tũnyamũ tũrapakwo tũhana crisp na tũgapakwo ĩnduona twa waru mũrĩmi akarĩhwo mbeca nyingĩ gũkĩra iria arona atĩ njĩrĩga kũu Kabati kĩeni thoni heagwo gĩtũngũrũ kĩa neti njũragio kana nĩ ngwenda gakunia woka haha arathiũrũrũkia aratwarwo kũndũ gũgĩta Nyandarua arerwo andũ a gũkũ rĩ iria rĩ kurĩte rĩ maitaga bara ũkona rĩgĩtherera rĩu rĩa rĩrĩ ingĩ waru rĩ na mboga rĩ ona ng'ombe gũkũ nĩ ciagĩire kinyĩria kĩa mboga nĩ irarega andũ aya no mangiuma thĩna atĩa akakĩmera atĩrĩrĩ wa mbere iria rĩrĩ no rĩthondekerwo factory rĩkaumaga indo ingĩ rĩkauma yogurt rĩkaumaga butter indo nyingĩ mũrĩmi rĩ agakorwo na mbeca nyingĩ twĩtaga tugaga value addition no nĩgetha indo icio ciathondekerwo gũkũ factory rĩ Nyandarua cihote kuma Nyandarua cikinyĩre thoko rĩ nacio barabara ici cia gũkũ Nyandarua rĩ nĩ ithondekwo ona arakĩũrũrio kũndũ guothe rural areas aragĩtiga he President John Mahama ũhoro ũcio wothe no report ndaũtahĩrio hanini nĩ gũka nĩguo tũtonyere warĩ South Africa South Africa rĩ na kĩndũ kĩmwe kĩrathekire njengane atĩ mũthuri ndamũhũrĩire thimũ gĩkora Eduma-inĩ mũkawa gũtirĩ South Africa thitima thikũ ici ire atĩ monaga ũtukũ ona maĩ ngwĩciria nĩ ũronire tatwire harĩ economy itũ rĩ itũ nĩguo tũngĩona no nginyagia tũtigwe compare na Somalia rĩ na no tũrĩ compare na tũkĩria maũndũ ma mothe twaria na Ghana kũrĩa kũngĩ rĩ South Africa ũronire atĩa thirikari ya South Africa manjĩtĩte na rĩu nĩ rita rĩa kana manjĩtĩte nĩ ũndũ wa economy yao rĩ njuge nĩgetha mami harĩa Karatu na nyina wa Njeri wa Edward manyite economy nĩ kuga atĩa nĩ ũhoro wa ucumi wao rĩ ndũreka wega ta rĩu ithuĩ tũmakaga atĩ debt to GDP ratio itũ is 70.3
itondu riu tukombete 11.5 trillion ungigania na GDP to ya 16.2 trillion ri iguka 70.3 bururi wa South Africa ukakora debt to GDP ratio yao ri is 78%. Waigwa point ya keri ni ati inequality ni kuga riri aria mari na aria matari ukaga uigananu. South Africa nio itongoretie thini wa thi ni itongoretie na tuthimaga na kindu twita Gini coefficient yao ri nio iguru muno thini wa thi utiganu wao na ithui na bururi ucio ni mutongu muno to niguo mutongu muno thini wa Africa utonga wao ni 400 billion dollars witu 124 billion ithu twi namba 8 thini wa Africa South Africa ina namba 1 no tutiroraga utonga ucio wa gweto turoraga atiriri utonga ucio ri urakinyira andu atia ungigikora wi moko-ini ma andu anini ri tariu South Africa utonga ri more than 50% ukoragwo moko-ini wa mathungu na nio minority koguo ri ugakora o town ri irigiceirio ni Islam na ndawikirie bica cia Islam cia kibira cia kuu wanda kironanga vidu na ni kibira gia fiu ona chine gochea jenga ona kibira ugakora taru ni kuria ndaigitwo ri Saditoni ri ni Karen ya guku no gerwa atiri mukawa nyendekeirwo hau atiriri wauma atio ni risk tondu wa crime ungimana kuja wone uru thirikari ya South Africa ndingiorio riu ri thiti kugukero ukare mukawa no crime ri waganu ri utwaranaga na kugia kanyamu muhuko waganu na bururi ugukura ri ati ona waganu no wambataga bururi ugikura ri waganu ni ucokaga thi riu ngero crime rate ya hingo ya Kibaki ri ni haikurukite thi thitima na South Africa ri company ita Eskom ni Kenya Power yaku ni undu machine ni cia kurire ri cia gutambia thitima ithondekagwo na makara itondo 85% ya thitima cia South Africa ri igeneratagwo na makara kuru yone na renewable energy nani renewable makara no magathira tota kwenja mahiga na kware ya ndaru ito magathira na ni ukuigwa thungu cikinjira atiriri na guku turi atongu muno tondu na ni turenderia mabururi maria mangi kuru nona kwaga umenyo na riu ri ni mai matari mahiri kana ni ingredient yoria kamatire ni ingredient toru kuri irurumo kwi mabururi ta kwi maru ta Limpopo no riu mage kurwo mai macio matingite gikari tariu ngithi Cape Town ri uko kwandikitwo hingo ciothe kwandikitwo ati umenyere gutumira mai in fact waingira tono akigire mukawa ndungithamba makiria ma ndagika 5 mai ni kuhinga mahingaga sensa guku jirega kuo for business trip ndungithamba makiria ma ndagika 5 ni we hore na uko wathera we kamure na yu kana we hake thabuni to ukihakire ndina ma thitimari ni guthimo irathimwo kuria ndari ri kwari kwega tondu cia thimwo mathaa mana rationing iria tweta rationing thina munene muno riu kundu kuria andu airuri ni guthimwo tanuthu muthenya thitima yokaga utuku tondu muthenya kuraheo industries kuko ni gada against domestic use muthenya ri twatindana na generator no arora infrastructure no ge farafara kai tondu ria farafara mena njaga muno farafara ni Europe na tutire farafara ta icio Gupta Skaduri kono irikane Gupta Skaduri ndino ya higo ya na niguo ndaheirwo wira rita ria mbere igo ya Jacob Zuma ri no Gupta Skaduri no iguaga state capture ona huko ni ahuthika muno ungenda kuona state capture wega utegutaririo takana ga kindergarten niyo ya Gupta tondu Eskom yari imwe Eskom ni kambuni ya thitima ini akireo Kenya Power yaku rungu rwa rume athindi na no marathondeka riri thitima ni nuclear energy
macio nĩ maũndũ marĩa ndameraga atĩrĩ graduate na makaheo mbeca nĩ European Union na maraheo mbeca na nĩ atongu maraheo mbeca cia ũrĩa mangĩruta thitima ici cia makara tondũ nginya rĩera no maragĩthũkia na maruta icio mekĩre ici renewable na maũndũ maingĩ makoniĩ thitima nĩgetha thitima rĩ ona ũhoro wa unemployment to nĩo me 32% unemployment rate kwaga mawĩra wagi wa mawĩra nĩ 32% ithuĩ tũgĩkaya gũkũ na nĩ 7.2%. Andũ airũ kũrĩa nĩ ũndũ wa kwaga gĩthomo rĩ ciana cia airĩtu iciaragĩra mathukuru wona mũirĩtu aciara rĩ akaheo 3,000 mweri cia kũrera kana kau akona ongerere kangĩ na kangĩ tondũ ena inya nĩkũ nĩ 12,000 rĩu ũgagĩkora Siramu rĩ kĩbĩra no kũneneha iranene rĩu then magacoka ndikanĩra notice magathũra ĩhĩ gĩthomo magathũra makagĩa ta rĩu ũrĩa njamba ya wĩra haha arenda gĩthomo rĩ ũkona mena kinyiria na nĩkĩ no gũtiatuĩka hĩndĩ ya thũngũ nyauthi irathomaga nĩ ũndũ wa racial discrimination nĩ matakĩrĩtĩkĩrie ngũgĩkĩria ka video wone rĩrĩ Cape Town magĩthiĩ beach kũgeria gũthambĩra makahũrwo rithathi yes mũthenya Parigisi gĩthomo rĩ kĩahingũka Mandera ingĩra no tondũ matũra matoĩ bata wake to matiĩtĩkagĩrio rĩ tondũ rĩrĩ ũingagĩra kũrĩa ũgakora mathibitarĩ nĩ ndagĩtarĩ akuma mabũrũri mangĩ ma Afrika nginya Kenya Kenya nĩ ingĩ mũno atĩ andũ a Zimbabwe mangĩtĩkĩrio maikie kura no marũgamie itĩ nyingĩ mũno nginya cia mbunge tondũ wakora matatũ rĩ nĩo maratwarithia na matatũ cia gũitirĩ ikanga Nissan rĩ ndereba ugaga mweri hii kumana hau thutha mũraiga nengereria iha mbere itirĩ ikanga na ugakora andũ airu mawĩra marĩa mararuta ndawĩkĩrie ndakunire gabica ndĩ handũ ndagĩthiĩte toria tuthiaga kũhurũka ngiri ndĩrĩ mũrangĩre na ũkĩona andũ othe mandigicĩirie nĩ athũku ona ũngĩcirie ndĩ rũraya kũrĩa Santon yes no tarĩu waima wathi Alexandria ĩrĩriganĩtie Alexandria nĩ Salamu tunyũmba twa mabati nginya mwena mũndũ mũirũ rĩ tugaga rĩrĩ South Africa no tie tu huru rĩu rĩ na wandũ acio nĩ mathikagĩrĩria ndamero ya magĩrĩire gwĩka na makĩndĩha wega na ndũrora gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 kĩa dola rĩu nĩ ndona andũ aingĩ mũno matũrĩte please twĩrei Njenga ingieni sasa kwa wonjoria nenda-inĩ tunangoja sana hena ũndũ ũroka tondũ mũthĩ tũrenda kũrora njĩra iria twĩnacio cia gũkorwo twĩna njĩra itiganĩte cia wonjoria he kaũndũ gakoretwo gagĩthĩnia niĩ mwenyewe personally ndeuria kwĩna andũ makĩria ma 5,000 marauma New York gũka Nairobi tondũ headquarters kũrĩa nĩ kũnyihanyi maranyihia nĩ kũrĩa mararehe andũ gũkũ more than 5,000 people arĩa marutagĩra UN magũkorwo magĩũka Nairobi ĩno harĩa UNEP na ngũcia nĩ kuma kĩndũ by September there October ĩno ĩgũcenjia atĩa mwĩcirĩrie tondũ kaingĩ rĩrĩa tũikarĩte na andũ njamba nĩ ũkora niĩ ndĩciragia biacara rĩrĩa tũikarĩte na andũ nĩ ndĩroria mũthuri ũranjĩrire we ona kaũndararĩ nako ka 100 by 100 harĩa Rwaka anja rĩu ndenda gwaka flats nĩguo tũtap andũ aya maroka rĩ nĩ mekũnidia andũ a kũmarutĩra wĩra andũ makĩria ma 5,000 Mũkenya tũkĩarangia makauga atĩrĩrĩ rĩu Nairobi nĩ yagĩa goro mũno Nairobi nĩ gũkorwo indo nĩ ikũgĩa goro mũtũrĩre nĩ ũkwambatĩra tũkĩgeria gũtap athũngũ arĩa ta twĩrĩa atĩrĩ professor niĩ ndĩ ta Mũkenya wa kaida kuma kũrĩa gwitũ Mwĩmuto andũ a kũrĩa Rwaka na nona kwanja kairia kau Rwaka gũthiĩ ũguo hau ũguo Banana nĩ makuhanĩrĩirie mũno nĩ atĩa twagĩrĩirwo nĩ kwanjia gwĩciria shift itũ ya meciria ya gũtap andũ aya maroka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tarĩu ingĩgweta kaũndũ mũndũ wa kawaida gĩcagi angĩnyita na ihenya rĩ ku university ĩtagwo Kisii rĩ nĩwe ĩraheo arutwo arĩa aingĩ mũno kũingĩra university ngiri 16 ngiri 16 ngiri 16
Tajira tiriri arutwo a 2016 githiri iri ya githiri o murutwo agitumira na hauja kuria agure mathukuma indo iria ciothe ariruga cia 200 o muthenya ungia karamu na karatathi utare ciringi 200 na arutwo 2016 ni mbia cigana cikurura hau githi muthenya umwe o riu odake atauga ke ciringi 200 Oga grade 16 uhura na 200 shiringi 200 ni 3.2 million muthenya. Tajira tiriri kuro githi university ri yakitwo haraha nyumu mutoi milioni 3.2 ri si security hau mwe muto cikarara hau o muthenya tuthie mweri tane tuthi mweri times that 96 million milioni 90 na ithathatu ciure times 12 mwaka times 12 ni bilioni imwe na milioni 152 cirorura mwe muto mwaka no ugo niguo matura iheane na ngerekano undu mundu agenyite hara gicagi nyabe tobe tuyuria tiriri marathama kuma New York niki marathama kuma New York tondu mundu gwitwo Trump president wa America ni anyihitie budget mbeca iria ikagia UN na ona mathina mamwe me South Africa ni tondu South Africa ni marahatukirie watho wa kuga migunda yume moko-ini ma muthungu thungu cingatwo tondu mundu mwiru South Africa ndari mugunda migunda yuke kwi mundu mwiru no ndaragikora mugambe kiria ni mugambe ndagerire watho-ini mugambe oire agicerehura okirie muthenya umwe agita andu metagwo veterans akimera ni riu ri South Africa mahatukia watho ri ni muonire Trump akirakara nginya ni etire president ucio kuria White House amuthomagire ta kahi na kariganirwo atiriri president Cyril Ramaphosa ri tondu bururi wa South Africa ni parliamentary democracy tita presidential ta Kenya ri ndari mahinya gukira parliament so South Africa makiguthwo na universal tax ya tarifu ya 10% maracoka maraguthwo ya 25% na ngari nyingi na megari nyingi muno mathondekagira kushigathi America riu Trump riria araimire UN mbeca ri na ndurenda kubuta mawira ma UN marugameri nikio mararehwa tondu garama yao me New York iguru muno me haha ituri ithi riu ri andu arwakari mundu ucio arakwirire na arakwira ta mundu wa kawaida Nairobi maundu nimekugia goro ri hena uma na njira ino korwo ni uri wathi bururi wa Switzerland ri watinirio kuma he mabururi matatu ugitinio kuma France ugitinio kuma Italy ugitinio kuma Germany na nikio kora Switzerland ri aria mariganitie na France ri maragia French uti national language aria mariganitie na Germany maragia Kijerumani hingo ndari kuu ri ndarorire mukawa ingikoma na mbeca iria hetwo cia muhuko riria ndatura Ngeretha ngiona kabangire France tondu kuria gutire mugiko ukima Europe ri mabururi ma EU ri hatire mugiko no kuhingira wingira bururi uyu ungi ni ngingira mwena wa France ngikoma na nuthu ya mbeca iria ndirarihio mwena wa Switzerland Switzerland kuragia goro niki kuragia goro tondu no ikuria Geneva ni kuhendi kuota ya WTO ni kuo mari na hegi asa hegi kwa bururi wa Netherlands riu riti ya mishara ya UN bodies ri niko iguru na koguo ri mundu athi gutumira aumira na hau mungetho ria tumagira na haria tuthia weekend ri ndaraigwa hinya mutumirire riu andu aya ri moka haha ri nimekwenda gwa gukoma na nimekwenda kuria mariguraga merchandise indo cia gutumia indo cia kuria na ndui mundu wothe wina mugunda area yo ugikorwo ni kahua arimite kana mbembe ikaumira bara ni agurage cia githeri riu thoko
eciria riu urie gwaka tunyumba tondu ngenda kumenya ri ta we urie niki gitumaga nyumba rent ta riu 2 bedroom rwakari na 2 bedroom ya matura mangi makuhiriirie ri no ibaiti imwe no irwaka nyumba cigoro no menye rwakari rwaka Kiambu ndiri Nairobi na kuragia goro niki kuragia goro tondu riri mundu wa UN wa mugwetera mbeca ra mugwetera ndiraigwa ciembia ararihwo na dola kogwa thigo cenjia gakoro cimbeca nyingi mundu wothe wa matura marwa ka banana kuguothe gukuhiriirie ri ni akorwo ri ona ni ambie gwaka tieterere ati macuka ndege haha ni ambie gwaka tondu mundu ucio akinya ri ndakorio gaka irike ri nyone gwa kuingira muthenya ucio agakoma ku kana kome mukawa ciumia igiri o riria kura gwetirwo ri nogwa ageroire mafundi no tokita gake na standard ya doji ni tondu riu kaba magagikare kuraihu gikorwo ama kiria uramakiro ta ndakemwe prof tondu this is very interesting ni uthondeka mithoko kidogo okay ni ndona mundu uranjira haha I'm very interested in your discussion today but the sound is not stable sometimes too low pole sana indo ici ciakitwo na moko mando ndenda tuikirie cokererie kaida atari kunene Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ruiru Mabati Factory abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire waigirira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours share wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700 Marito makwa njitagwo Reverend Edward Mwangi wa Irungu na hujagia ha Kiambu Springs of Salvation na nigurite ngari igiri Maridadi Motors na ni ngari ikoretwo cie njega muno Maridadi ni makoretwo na ngari njega muno na nino njiri andu mathi makagure ngari Maridadi na Maridadi makoretwo mari andu ega tondu wa mbere makwenderia kindu kiega agutwara njira njega na makwenderia kindu matindi mari makwenderia kindu kiuru na ni andu matangikuhingica Nĩ wendo witũ ta Maridadi Motors gũgũteithĩrĩria kũgĩa ngari o yothe ũngĩbatara na twĩna ngari mĩthemba mĩingĩ. Tũcerere showroom-inĩ itũ Kiambu Road Region. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. New Morphix, ultimate quality. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Uge waku. Oyo ne uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria tũrũmacani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Tũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Angĩkorwo nĩ ũramenya atĩ kĩrĩa kĩrarehe gwĩthũka maitho gwaku nĩ kĩndũ fulani rĩ try to avoid it. Oguo gwĩthũa maitho no ũkũgirĩrĩria na njĩra ya gwĩthamba maitho na maĩ mahehu na no ũgerie ku avoid kĩrĩa kĩrarehe thĩna ũcio nĩ kũrĩ andũ maheagwo mĩwani nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria kĩrĩa kĩratonya maitho. No ũhote kũgirĩrĩria allergy to some extent ti mũno no ũhote kũgirĩrĩria na njĩra icio ndagweta. Onake agatuĩka ngombo no kũmenyaga no agwĩtĩkĩra wĩra tondũ rĩu ngombo gũtirĩ hĩndĩ ĩyo ĩregaga wendo ndĩrenda gũkwĩra ĩna ũhoro mwega ũkwĩgiĩ we nĩ ũhĩtũkĩte kĩgeranio gĩa kũrĩji ĩrĩa ũrorĩtie ũrenda kũihũria na njĩra ĩno ũũ nĩguo kũihũria ithenya rĩu na nĩ rita rĩaku rĩa mbere Karen, rekia wĩra ũyũ tũthiĩ. Mũtumia wa Joma nĩ ũhoragire mũirĩtu ũcio. Kũiyũrĩte hitho. Haha wĩna mũragani. Nĩ ũragire rĩa, ĩcio mandala. Jerry. Ũkunyanĩri na andũ mang'ang'anaga magĩcaria ũthamaki. We ũgũtigwo matawa-inĩ. Karen mathitangĩtwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Amuka. Nĩ ndeciragia atĩ gĩkuũ kĩa Lea nĩ gĩgũtũma tũcokane na gavana. Niĩ na tũtingĩcokana. Na o ũmwe wao arageria ũrĩa angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twĩna ũira wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Ĩhi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria. Atwenda gũtuĩka mũtumia wa kerĩ. Na nĩma nĩwe woragire Lea. Kĩama nĩ mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. Na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwĩciria rĩu ndona njĩra wĩtagwo no ngwĩciria maũndũ rĩu nĩ moka wega. I'm very interested in your discussion today but the sound is not stable. Now rĩu nĩ njega nĩ ngatho nyingĩ mũno mwandĩka nĩ tũthikagĩrĩria na nĩ tũiguaga ũrĩa mũratwĩra. Tuma hania prof hanyũmba no nĩ njũĩ hena kaũndũ ka dharura mũndũ wĩtwo njamba ya wĩra. Ithuĩ tũkakũinform andũ. Njagare mũrimũ wa mpox wĩkuo. Rĩu kũrarĩ na case temporary tũteithĩre mũndũ aumĩte gũkũ Nairobi. Na rĩu ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩrĩkĩtie kuuga mũrimũ ũyũ wa mpox cases ciĩkuo na kwĩna advisory. Mũndũ rĩ Njenga rĩ angĩmenyeka
ena mpox na njira iriku. One, ni rashes tucitaga ata icio ni gutunduthara kana rashes ni itagwate indo ta munyegerero guo ari munyegerero guo na yambagiriria uthio tatiga ne gwetha mbica ina mundu ena mpox hihi aikorwo masi kana karanja no monia andu niguo mamenyerera turoiga. One, njenga igacoka igatunihirira no igua ciambagiriria uthio igacoka igatherema mwiri. Two, igacoka igatuneha tumaru tutune uguo igacoka ikagia mai na ikahana tari iroruha gatagati-ini gaki ga thiku imwe nginya thiku 3. Ni ucoka wigue kurio ni mutwe hindi urukigire no rugari FIFA ndwakirio ni mutwe ngairi ni ciambiriria kuimba lymph nodes na to ukuo nyama ikambiriria gutura muscles no gacoka ukanogerera muno maundu acio marekeka gatagati-ini ka muthenya umwe nginya thiku 3. Nao njenga andu magire gwika atia. One, ngeithi ici mukumitie to muri andu airu mutige ngeithi racio no kuhumbura andu utiga no rikana hindi ya covid utucoke ho. Wa mbere ni gwithamba moko maita maingi na to uguo gwithamba na thabuni na mai njenga maratherera ota uria twekaga hindi ya covid na hand sanitizer ni taudi yakaga gathundo-ini tondu kama gwa kwetwa agicambia gathundo na kama umenye kwenda kindu kietwa energy transition no igwa riu njenga na especially aikorwo no ahutia mundu kana ta riu no kana ahutia warikia ri nibati gutumia sanitizer ucoke njenga ku refrain kwehera gutinda ukihutania na andu kariu mumunyo no kurumia ithuri no ngeithi cia kuhumbura na ithuri kuongana guku makai na wenya uthiti cia maundu macio na muno hari mundu ucio ungiona uguo era munyegerera of course toko ni akibanga tu ni ukiona mundu hihi nyagitundu thukire wagire gwika ate njenga wikire methiki kana haya ndongere ngikinya kundu kungi mekiraga gloves kana mask ugekira iria ingi ni riri njenga seek medical attention. Akonuona ta watundu kana kwina kaundu kageni thiini wa mwiri waku ni ubatie kwaria na ndagitari kahinda oro gothe na ruwa uria kwahotekeka no gacoka kerwa atiriri njenga stay updated no wega ugathikagiriria to maito maingi andu njenga mara hanyoka kuigua njuku uteti no riu ndurarumirira riu kuma riu hau ni wega guikara no gathikagiriria mohoro thirikari ni atia roiga tondu riri njenga wa gwika uguo ri no uyu uteithia itiko twakwira twarugamia tabarira itu kwira andu riu kwina mpox murimu wa mpox wekuo na andu ni marerwo muno. One, tutige ngeithi gwithamba moko na mai maratherera na thabuni ucokie sanitizer iria ciothe twacokirie thito please tuthie turute uhoro cio wa ngeithi nyingi twambe tutige ungihota gukorwo wikirite mask kundu in public ugithie supermarket ugithie kuria kungi ona makanitha-ini rekei tukinye hau andu megwitwo pastors reverends bishops uhoro wa kwira mundu rekei tugeithanie ngeithi cia thayo ndu ucio wambe ukinye ni njui ta riu gwitu ithuĩ Anglican Church ni turi haria tugeithanagia ngeithi cia thayo o turi o kuu kanitha-ini kei uhoro ucio wambe ukinye tugeithanagie cia riera-ini nginya iria turirwo ni ministry ya ugima wa mwiri kigokora geithia mona kigokora hamwe arathimo na ni ekurathimo tie point of contact tuginagia tugeithanie na moko na ngindo uita mundu ngeithi by the way njenga tondu utatiga tariu njenga ndagutumira riri mbica cia mundu ena mpox cianwa na karanja hihi angikorwo na ni njui no kona ta muthenya wa rucio no twarie maundu macio no wega tondu kwina nginya mbica njenga icitwo nginya ni ministry
nĩ wega tonya kũu ng'enda-inĩ wone mũndũ mpox ahana atĩa. Muthenya wa rũciũ ngwĩciria nĩ tũkũgeria tũcenjie ũrĩa tũrendaga kwarĩrĩria na tũgakorwo tũgerie kwarĩrĩria ũhoro wa mĩrimũ ya mĩtuthũko. Rĩu nĩ torĩo na rĩrĩ njeke tau ndĩra gũkaũndũ kamũthenya gaka very popular no tũnyũmba twa gendi tũru mũno nĩ ũndũ wa gũsweat na kĩ wa gũsweat na rĩngĩ gũtirĩ na hygiene yoro ĩngĩ tondũ gũcenjania macuka maũndũ maingĩ njenga ona rĩrĩ njenga ona cioro cia gũikarĩra ũngĩhota gũthiĩ bata gwaku mũciĩ beta tiga twakora mũkawa mwega uge gũkũ ingĩ gũtigatĩa no nginya ũthiĩ ũikare thĩ gwĩcenga ota kũngania na gũkũ ĩkĩrĩa anyway santi maũndũ ma ndũngĩ maigua kũndũ kũngĩ ithuĩ twendaga gũteithia andũ aitũ na rĩrĩ njenga ona arutani thamu nĩ wega rĩu ciana wambe nĩ ihingĩcoka nĩ wega kũgĩa na measures arutani magakoragwo mararora ciana nĩguo kuona kana nĩ gatũndũthũka kau nĩ kabatiĩ gũtĩrio no ti atuge ati mwana atĩ no nginya oke na wakorwo ntakũhũrĩa tau njenga rĩngĩ kana no kambĩrĩrie gũtũndũthũka ati weterere akarĩino kĩbatiĩ kũhũrĩra mũciari mwĩrĩ mwana waku ndona ta na kaũndũ gaka kiana ningĩ kũthia nurses na nĩ mahinda maingĩ njenga teno njenga wewe nĩ gũcoke gwetha ta rĩu wakwa is a nurse a medical officer thĩinĩ wa cukuru makorwo makĩrora ciana citũ. Asante nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ twakwĩra kũrĩo nĩ mũtwe kũigua fever gũturwo nĩ mwĩrĩ utarahota gukorwo ukiuga ukigwa ni atia gukorwo ugithithina muno ucoke umwo ni kigimbi umwo ni kigimbi kiu gatuneherera gigacoka igatunehera gacoka igatuthuka tari maĩ uria mundu ona tari iroruha kana kuhea no mundu ahea maroruha murimu ucio wa mpox wikuo rekei twanjie kuoya makinya maria magiriire. Professor ni twenda guikara tukiraga andu na ni wega muno uria kurathi na ni wega muno tondu murimu wa covid ugiuka ri economy ni eka wega guku koguo ni twaina mbeca cingiahotire gushield andu ni undu wa kinguki kiu riu tutiri andu ni magire memenyerere muno no ni undu thirikari yagire kuoya na njira nene muno na ambie gwika campaign nginya gwika ma posters ukuhea uhoro wa migunda wa rwaka andu aya makiria ma 5,000 ri andu 5,000 ri moka ri nyingi andu makacoka makuga meguka aya ni diplomats meguikara diplomatic areas na meguikara uria diplomats maikaraga naguo ri tugaga guku no ku tunoragira andu na tukahe andu uge matarabatara guthi guthuthuria handu hangi mundu wothe wa kuma mabũrũri manja ũka kũruta wĩra Kenya ri kindu kĩrĩa aheagwo tu nĩ gakadi getagwo diplomatic card gakadi kau nĩ kamũteithagia kũhatũka airport ithe nduona ũkĩingĩra kĩwanja kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta he handũ ngari ĩrĩa ĩgũkuĩte wĩragwo ume ndereba thonge wika ũthi harĩa ũgacekwo mũndũ wĩna gakadi ka diplomatic angĩonania ngari yake ona ndĩroragwo ni guthia thiete tondu angihitia ri ni embassy yake athitagwo kurio ona ta riu ni twirega kumagaria mutumia wa Professor Muride murata wa jamba ya wira haha kumutwara airport agithii London tugithi na ngari yo ya Professor Muride tondu ni namba ndune ona twahuragirwo tharuti tukiragwo hatukai tiga kakadi kau heagwo na ngari yo ikore na number plate ndune hatiri undu ungi andu aria maruta wira na World Bank ni bengi ya thi yothe ihaha hapa hiru andu aria marutaga wira na wabici ya Africa Development Bank iria ciguku mundu ruta wira na UN ndaheagwo accommodation ndaheagwo we no wira heagwo no kaheo kandi kau ka diplomatic kiria na ni wicererie nyumba gwa guikara gwa guikara na riu ri andu 5,000 mokite ri town ni etagwo Abidjan ri Cote d'Ivoire ikurite ni undu wa Africa Development Bank gukorwo ku ni ku headquarters andu ta 5,000 ri maikaraga Abidjan
matakoni bururi ucio otacio maroka guku haha rwaka ndakwira bara ĩno ĩtagwo Northern Bypass nĩ ĩrĩga kũhatũkio nĩ irakwo dual carriage mũndũ wothe wĩ hakuhĩ na barabara ĩyo tondũ othe andũ 5,000 matingĩganĩra haha rwaka mũndũ wothe wĩ hakuhĩ na barabara ĩyo kũu nĩkuo andũ megũthiĩ gwetha nyũmba all the way nginya Red Hill kũu guothe nginya Limuru nĩ ũcoke harũrũke nginya Memburi nginya harũrũke kũu guothe nginya Ruiru rĩu rĩ mũndũ na kamũgũnda rĩ kega rĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo etereire magacuka ndege tondũ no gakorwo arĩkĩtie yake rĩ nĩkuo makaingĩra na bagi ciao na suitcase matikaingĩra matigathi kũria mũndũ ũyũ waka kiwanja gĩkĩ gĩaku bangĩte gwaka rĩ ngũhengere kano Gatundu South constituency no KMTC igĩrĩ Kenya constituency ĩno tondũ harĩ mwe harĩa Gatundu town harĩ ĩngĩ handũ ĩtagwo Mũtũngũrũ no ahatuka gwitũ gĩcagi karatu na hau rũgongo andũ a Mũtũngũrũ rĩrĩa KMTC yokire hau nĩ kũndũ interior mĩgũnda-inĩ andũ arĩa mohĩgire barabara-inĩ magĩaka tũnyũmba andũ acio na maticiragia ũhoro wa macani rĩu gwitũ tũrĩ ma macani na tarĩu kwĩ heho nĩ tũtirĩ ndĩronire ka message ga KTD kiuria ndĩronire na ndirenda kũgwetera mũtumia tondũ ciragia ndĩna mbia nyingĩ mũno cia macani rĩu rĩ mũndũ ecirie kabere na nĩwe kaega nĩ kũmagwetera na andũ ngiri ici nĩ andũ 5,000 na andũ aya rĩ rĩu tiga nyũmba ya gũikara gĩa kũrĩa marigũragwo matũra marĩkũ ũguo nĩguo matũra makũraga kĩrĩa gũgwĩka ti Nairobi ĩkũgĩa goro nĩ matũra macio nĩ matũra macio marigicĩirie na koguo mũndũ ũrĩa gwĩkĩra mbeca mũhuko mbeca njega rĩ no acio marigicĩirie gũtirĩ mũndũ wa UN ũngĩikara Gĩtengera kana Gĩthĩria ndagĩikara Thika no nĩ kwaraiha matindaga mũno nĩ ũndũ wa security rĩ ikwari ona gukora kũria atĩrĩrĩ mũndũ rĩ ndagagĩake one gwake igũtirĩ standards cia nĩ nyũmba icio ikorwo nginya cina kamera gũtirĩ mũndũ wa kuma mabũrũri macio manja ũngĩkĩra nyũmba ĩtarĩ na kamera na nyũmba security nyũmba ĩyo ndĩkanage maĩ na wenda wega rĩ ũmonio na wĩna backup generator koguo maĩ generator security na kamera CCTV maũndũ macio okorwo nĩo ũmũrĩkĩte rĩu no ũkorwo ũmũrĩkĩte andũ aya angĩ tondũ atĩ ũngĩremwo maikara mĩkawa nĩ megũikara mũkawa na harĩ tũĩ kawa gĩtheka harĩ tũĩ ũrĩhaga merĩ manjomo mweri koguo to comfort and security ini tondũ wa security na rĩu onaga harĩa rĩrĩ ti haraihu na wĩra-inĩ na aragĩkora acenjerio macuko mũthenya agakiuga atĩrĩ ũgĩkorwo ndangĩona nyũmba ĩna ikĩro iria ngĩenda rĩ ndaikare mũkawa nĩ maheagwo circular kerwo atĩ these are tonenyo nginya makĩheo advisory nĩ maheo advisory ya kwĩrwo atĩrĩrĩ tondũ rĩrĩ andũ mabũrũri macio rĩ ithuĩ ndona America ĩkĩissue advisory na mabũrũri marĩa mangĩ nĩ meraga andũ arĩa me Kenya atĩrĩ na rĩu mũmenye area ĩna ti njega hĩndĩ tũrarĩ he gĩbindi ndĩrekire kĩanyu ndĩ bũrũri wa South Africa through video call kera igĩtigwo njamba kũrĩ mũthenya wa ũtukũ na nĩ twaririe atĩrĩrĩ kĩbindi-inĩ kĩu tũkĩaria ũhoro wa tourist rĩ nĩkĩ kĩratũma Morocco mwaka ũcio ũrarĩ ho rĩ atari nĩo metagwo tourist kũrathire milioni 17 Morocco Egypt kũrathi milioni 16 Tunisia na no ũrĩa kaigana Tunisia kaigana province ĩmwe ya Kenya kũrathi atari milioni 10 Kenya kũrokire atari milioni 2 tabĩũria atĩrĩrĩ mabũrũri macio ndagweta me matatũ rĩ nĩ werũ mũtheri
Bũrũri wa Egypt rĩ no gũthio nĩ kĩndũ twĩtaga cultural tourism. Ĩgũthi kuona pyramid icio. No ta njĩra Tunisia rĩ na Morocco rĩ gũgĩthia andũ milioni, Morocco gũgĩthia andũ milioni 17 rĩ, Kenya gũgoka milioni 2 rĩ. Nĩ maũndũ ma security. Migomo eno. Rĩu rĩ maandamano maya maitũ rĩ mũndũ ũrenda gũthi gũcera bũrũri mũna rĩ akoragwo atuĩrĩtie maũndũ maingĩ mũno ma bũrũri ũcio. Ta rĩu niĩ ngĩthi South Africa rĩ hĩndĩ ya ndĩrathiĩ njĩtĩtwo taũni ĩtagwo Cape Town rĩ ndikona wasiwasi tondũ security nĩ njega mũno. Kũrĩa rĩu thũngũ-irĩ ĩni nakuo kũu ũkoraga barabara rĩ ona ndwĩciragia wĩ Afrika tondũ nĩ thũngũ theri. No bũrũri wa Tanzania wĩ haha rĩ nĩ ũragĩire atarii milioni 5. Ithuĩ tũkĩgĩa milioni 2. Namwe maragereire gwitũ. Na maratuĩkanĩirie gũkũ tondũ connecting hub ya airport kĩwanja kĩa ndege nĩ gĩkĩ gitu. Nĩ Jomo. Magacuka haha maroretie dola kana euro kana pounds wa suluhu. Haya South Africa nĩ getha gũthio nĩ atarii milioni 9 rĩ mathiaga kuona nyamũ iria twĩ nacio. Tũgĩkombea na South Africa no kũrathi atĩa milioni 9 gũkũ gũka milioni 2. Nĩ thũngũ cikerwo atĩrĩrĩ hi nĩ muona Gen Z magwa streets mũno nĩ rĩra kũrathire magakiuga kwa mũtumia ũretwo Suluhu ũgũthi Serengeti wirorere nyamũ. Rĩu nao andũ aya maroka UN rĩ kĩndũ gĩkoniĩ security rĩ nĩ consideration nene mũno. Na koguo mũndũ ũrĩa ũrenda gwaka nyũmba nĩ getha arogote mbeca icio rĩ ecirie mũno ũhoro wa security. Yes. He kaũndũ kau wagweta ka mĩgomo ĩno ĩkoretwo kuo. No kũgĩa na advisory gũtuĩke kwaga thayũ kwa bũrũri ũcio kana mĩgomo nĩ twahũndũra meciria ona kweheria wabici cia UN. Ona tiga ũguo wabici citingĩehera nĩ ũndũ wa rĩrĩ kana tondũ wa infrastructure. Infrastructure ĩrĩa ĩ kũndũ kũu rĩ secondary ũgitĩri ũrĩa ũkoragwo kũndũ kũu rĩ ũkĩingĩra no kiuma wĩ igũrũ mũno. Ona mũndũ ũngĩenda gũkuhĩrĩria kũu atĩ nĩ maandamano angĩhũndũrwo kũraihu mũno. Na nginya thirikari nĩ igeragia nĩ getha gũtigatuĩke tondũ gũtirĩ headquarter ĩngĩ ya United Nations thĩinĩ wa Africa ng'ima tiga ĩrĩa ĩkoragwo Kenya. Ĩno ĩyo na ũigĩrĩri mũndũ ũrenda kũiga kĩndũ twĩtaga foreign direct investments gũka kũigĩrĩra ĩno nĩ meciragia mũno atĩ njigĩrĩre biacara Kenya gũcoke gũkĩre maandamano mũthenya ũmwe hũrĩrwo ta maguna ndigĩrĩre na haha Rwanda ngathondekera andũ tondũ thoko ya ũtũmĩri wa indo ĩ Kenya rĩ ngathondekera Rwanda cigoka na barabara igatũmĩrwo Kenya. Mũndũ ũcio atwara mawĩra kũ mawĩra marĩa mangĩoka Kenya rĩ na nĩ tũrauga tũthondekere yuthi aitũ mawĩra na nĩ tũkwĩria ũhoro wa mawĩra maya ma artificial intelligence ICT na e-commerce. Nĩ tũrauga tũthondekere yuthi mawĩra. No ũngĩkorwo andũ acio kũigĩrĩra kuma na nja rĩ marenda gũthi kũigĩrĩra Rwanda rĩ ĩno rĩ ĩtuĩkaga warehouse makathondekera kũrĩa maoka gũiga gũkũ. Dawa kambuni ya gũthondeka dawa ya magego rĩ ũthiĩ supermarket ũgũre ya Colgate Palmolive rĩ dawa icio kũhingo ciathondekagĩrwo gũkũ. Ũcathira Egypt ũthiĩ ũrore ĩrathondekerwo kũ Egypt cigĩthondekerwo gũkũ rĩ nĩ andũ aigana aitũ marĩ na mawĩra nĩ igoti mbeca cigana thirikari yarogotaga kuma gwĩ corporate tax igoti rĩa kambuni na PAYE. Mbeca icio ciathi kũrogotwo kũ Egypt. We ũthiaga ũgakora kĩndũ kĩrathondekagĩrwo gũkũ ũgakora ona kambuni yathondekaga dry cell wa mahiga rĩ inire ti atĩ mahiga macio matithondekagwo tondũ taingĩra supermarket ta rĩu ndĩragĩthire kũgũra marimoti AAA ndakora marĩ okuo ndirakora marĩ okuo makoraga na Naivasha atĩrĩrĩ magĩturagĩrwo na haha nĩ Naikuru marĩ okuo nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩu ĩno nĩ warehouse kana mathondekerwo China makarehwo hĩndĩ atwĩrĩga kwaria rĩ ndakwĩrire China mwaka wa 1979 rĩ kwarĩ na andũ athĩnu statistics data
770 million guthina gutheri guthina pio haya 40 years later ri andu acio aria thinita China matikinyite milioni 5 hidio yari 97.5% poverty rate riu matikinyite milioni 5 na China sejetie miaka 40 na ngigwete sejetie no maundu matatu rising labor incomes China makihigurana kuria migunda-ini makauga kundu guku ri guthondekagwo nyanya ni Kirinyaga magetha nyanya makala bara reke tumathondekere kiganda nyanya ima mugunda ri iga processwo tondu kwitu tuka tuingi tunyamu tuingi twa chips na ni turabatara tomato sauce murimi ucio ri ithe ndaya mbeca tondu iganda no cio cihota kunyihia wagi wa mawira point yake ri ngiuga China ri igiuka na njira nene muno ya manufacturing president wothe wikaga campaign bururi wa Ghana akienda gitiri oigua akiaria horo one district one factory a factory per district tondu factory no irehaga mawira maingi ugu niguo China mekire na undu wa gatatu ri massive infrastructure mafarafara wiguru ndege-ini China ri wona kuria guothe bara ikiritio ugu ithuĩ guku twathi guthondekerwo bara tugaga atiriri nio tukuria na ni ngwira twikeheria atiriri returns cia gwaka barabara ri iticoka na ihenya riu ngende biashara ya makorofia wina ciringi 2,000 na ikorofia ni ciringi 30 ri uthigure makorofia 33 ri ikorofia rimwe wendi igana ri mbeca iria wathondeka hau ri rita ria keri ni ukona makorofia makiria ma 30 ikoro working capital yako nenehia biashara returns ikoneka barabara yako ndicokaga uguo andu mathondekaga atiri nigetha mauge ni utukuria turakirwo barabara returns igoka returns yokaga u mugathe Moi wa Kibaki aka bypass ri nikigiokire biashara nyingi ciurite kamakizi na ruti icio ciothe ciakirwo mabarabara biashara icio no cio thirikari iguthaga igoti mbeca iria yatumirire gwaka bara igaco gacoka no kurohe kindu renda murigo kinye ugakinya na ihenya we ukwenda kuguthuka handu ugakinya na ihenya maundu ta macio niyo twita infrastructure ri na githungu tuga ni enabler ugu niguo China yokirire umuthi uyu ri China niguo bururi uria ukombeire bururi wa America mbeca iria nyingi national treasury bills na bonds cia America ri ciholdetwo ni it's the Chinese government na nikio US ndaga guthaka na China magikiuga maridimu the bonds America no uturia maru ithuĩ tugikora wakora gikombe giathikite made in China tu manufacturing iganda no cio cikahe ayuthi aitu mawira kure gwitu he factory ria gwakwo ni KTD etagwo Kuri gatura kau getagwo Kuri ri ungiageciria hau kapere gatiahanaga kai na nduka ta ithatu umuthi uyu ni tauni tondu factory io yakirwo hau ya etagwo Daruguti factory ya macani ri igurite andu aingi muno mararuta wira matari wira aitura riu tondu na andu aria marikihataga kuu ni gukigira Nyeri andu acio na aria mataimite kuu nange maimite Naikuru nange makauma Githumo ri makandikwo kuu ri nange makauma Kakamega ri mundu ucio ri example muhiano ria heanire wa University ya Githii ri kiria mariria ri kiria maritumira imatigura hau Kuri ithe mundu wa Kuri urari na gatuka kamwe duka citia ihura githi andu matiatinia guku bara-ini maka nyumba cia guikarwo ni andu a me factory nikio wonaga kindu twitaga structural transformation bururi umenyekana ni urakura riria andu meherera urimi moka thiini wa manufacturing na services sector mabururi nginya ma Europe niguo mambirie uguo niguo mambirie na nikio thia Europe wakora riri 80% mema they are in the cities 20% no me migunda-ini guku gwitu ni the other way round andu me migunda-ini tutindaga tukiuga atiriri ati urimi niguo backbone ta njira atiriri mugunda uria wanyu wa mwe mutore
muciari waku arimaga ikanya akimurera ikanya niagia na ihe ithano tamaunanie niawahuranga hindi arimaga ikanya ri he hari akite nyumba gugu kugia kaihuria onoko ni kahua no menya kahua gutiri kindu kahe kuhe ungikorwo ndurakarima na rajisikia haya ni aturira ihe ciake ithano waturirwo ri ithe na ndu na ihe ciaku na ndina ciako na uroke guciaturira na ucoke guciaturira no makire nyumba ikigie riu na riu ri tukera gwatiriri ona ti ora gwaka nyumba ikigie agriculture niyo backbone kagira ucoka riu ikiate urimeki riu hau niki ukurima to waturira mundu nuthu yes na kio cio na ihe ciake igire yes kugo nake nyingi ni agatura ringi eventually on hatiri kindu takero nikiona mabururi ma tariu Ngeretha ni nyenda muno kuheana muhiano na bururi wa Ngeretha to ni jikarite miaka 7 ri migunda ni ya thirikari ungioneka no uhote kurima ngano ikangiriri uthia ukaheo rizi ni thirikari ukaigwa mundu aretwo British farmer Tandaramia ni gitoka kinene muno na ni undu wa kurima na large scale ri pa input cost ri cost ya kurima ri kindu twita economies of scale garama ya kiria uraruta hau ri ni githiaga thi na nikiona mabũrũri macio ri gugatigwa andu maigana ona kuria migunda-ini makarima na magacoka makaya na iganda cia go process iganda icio ri cikamuhe mawira mugaikara kuria niguo city ikuraga taru no igwe kuri miaka 50 tugiuke gako i city hau dauga hari ndio wa kiganda tu kia ndio wa kiganda kiu tu ungithie Mombatha baburi ri kababuri yakuririo niki ithiti harathondekagwo haria thimiti uguo niguo maisha ma andu macenjagia no maisha ti kumeraga ati reke tumuhe fertilizer ya raithi ithe ndwagaira ihe ciaku mundu athinaga kuota ithe ndwamahe fertilizer ya raithi adocio meteithia naki tondu akurima makinya makinya o cia kuria njiriga kwandika article ngathiti-ini ya kuga urimi wa igwa ni turitiga na rehe ngerekano na Kenana sugar plantation ikuria Sudan 90,000 hectares kigwa githeri kirimagwo na irrigation ya 24 hours magitumira mai ma Nile riu ri kigwa kiu gikamachua na 6 months sucrose content ni sukari wa thiini ni muingi koguo tondu garama ya kurima hectares icio ithiri sukari ucio woka ha na ivaziri ukuma igana wamumia zio kuma 300 wamumia zio ragia goro ni undu wa riri ni smallholder farming ni tumigunda tu wauga turatinangia tugacoka turarima na mbura ni gitire gikoma ng'ara na turari hakitagwo kia ngite na riu kikwate kiu turarima kia miaka 2 na no kio wathi western na guku ruguru ri andu othe akuria mari magaigwa ndana heo wira ni Kenya Sugar Board je research ri itana cenjio ritwa ri nyumba ciao ni cia nyeki itimagunaga ini nogera kumenya andu kamena kanyamuri uroraga ki misi quality ria maraikara ndungikara nyumba ya nyeki ungiko na kanyamu kega muhuko plus again climatic conditions ini rigu kigwa kireka wega Tana River ukira na guku baraki mareka ati western otateri ndenda tuikirie ni ntire thina nguhewera kianga tuikiria ri ni tukwenda tuteithie riri comparative economic performance thina wa mabũrũri ma Africa totaru ungirora GDP ngwĩcia professor Migũtũtara 1 ndarora harĩ mabũrũri 12 njengari Kenya twĩ namba 8 thina wa GDP wa mbere ni South Africa 400 GDP 400 billion dollars no riu thiini no ndagera interest na riri no kikanda ni kiuma guku gia Egypt yathi Egypt ni Egypt ni namba 2 Egypt ni mena they have 389 GDP ya USD na wachukua kwa kabũrũri getagwo Morocco na gwĩcia Ethiopia mbere itu Mauritius Cote d'Ivoire namba 9
Tanzania ina namba 12 no iko kali mabũrũri ma East Africa njengari Kenya nĩ namba 1 GDP to ni 124 USD Tanzania ni namba 2 79 Uganda 57 Rwanda 14 Burundi kindu kushani 24 luje kwa kora te mabũrũri maya mothe ũngĩtara 1 2 3 4 5 Kenya ri neta ĩmaunanĩire harĩ GDP netiko East Africa rĩu tukoria atĩrĩ ya maunĩra nĩ kuuga atĩa itona ya maunĩra rĩ kũroka atĩ gũtuka mũno ũgĩkĩganda gũkũ atwara Rwanda ako GDP kana ume gũkũ athiĩ Tanzania kana ume gũkũ athiĩ o hatu mukira handũ hetagwo Uganda nĩ tũcoka tũranie ũgĩka comparison Tanzania nĩ ĩrakorirwo yauga hena mawĩra maingĩ mũno matangĩrutwo nĩ a Kenya kwao nginya mawĩra mangĩ manini mũno ta ũthondeki wa thimũ kwenjana saruni ũhoro wa madini ũririkane Kenya nzaingĩ nĩo mena migodi na kũrĩa marima ma kwenja Tanzanite na maũndũ marĩa mangĩ naguo haha rĩ ona tũkĩganaga mũno ũrĩa tũrĩega ithuĩ ta bũrũri ũrĩa tũthiĩte nake nĩkĩ Suluhu arona akajia kweheria kana no bara ici cia Big Brother nĩtũciarĩrĩria asante sana nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ reke tũikĩrie Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Murega, jitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikayuki kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute na gikeno gigutangathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town, tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. we utoire wiriye kurima guku kwamba wega ne tukurorete turakwenderia eka ngima kwa na 300,000 guku mwingi ukarima na tondu Nairobi migonda ya kurima ni yathirire ukagokoreme watermelon mapapai na uige tofori 300,000 tikia ni mugunda eke mwana wena ready title deed
na riu yo tari gicagi kwanyu ni tugwatheire mugunda na ciringi 300,000 nä tå thiä rä u tå karä gabåri nä gå thiä rä u na twina special offer ya nuthu eka na thogora wa 175,000. Tuhure thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Nidakugeithia muthikiriria wakwa amaritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship guku mucii wa Kiambu. Nidiragwitira kiungano kinene kiria gigakorwo kuria Thika Technical Institute. Nidiragwitira kiungano giki gia kuhoera arwaru, kuhoera micii itu, kunguria ciugo iria ciothe ciana uguo muturire-ini waku itagirire. Ni mweri 8, mweri 9 ona mweri 10. Mweri 8 muthenya wa Friday gajiriria kuhoera andu thaa 2 cia rucini, naguo muthenya wa Saturday gajiriria kuhoera andu rucini rwa thaa 2. No muthenya wa Sunday ni kwanjiriria thaa 6 andu mauma makanitha-ini kwao. Ngai arogwika wega na Ngai arokurathima. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Asante sana ni guthira mbere na guikarania na ithuĩ tukiingira hau hetagwo ha gutiriha ni andu ingi muno Jabawira murakugeithia ngero Vero, good morning, say hi to Jabawira. Ni dona Jerry wakahuho akago geithike Kiburanges, asante sana Juguna's Beauty Ngash Kajeri ando aigi muno ninyenda kuma recognize ati twi hamwe muno. Asante sana inyuothe munathie na mbere na ugutwandikira ngatho nyingi muno. Jabawira he kiuria ukuritie tugitiri ha ona kaundu kangiri kuria kwarataku ni tukwatie na reporter tondu njega he kaundu tugucoka gwika gavana ida itutugire uguira gavana he gobesha kana opposition kana wa thirikari othe hati utakiego kanyamu kake MP wetha kana ahura thirikari na hego CDF arocoka kumoria ciuria ndateka na mbeca icio o ugikugira thirikari ri we nawe nda ko ndega heo nyamu ciothe cia Nakuru County project ici ciothe kuna muthenya tukuri horo igie county niguo turania atiriri nema uguo kurekwo nekuo niguo kiuria cia guku cia citizen ri we irio hego cia CDF njengari we nawe cia kunyatia professor haha tukwambirie kuga atiriri GDP ya bũrũri wa Kenya guku hari mabũrũri ma East Africa ni ithuĩ no gakora ningi ni twahiguka thĩinĩ wa mabũrũri ma Africa radio katuma namba ndio gucoka tu namba 8 that comparative niguona hari andu andora njega marugate ino thirikari ti njega ti njega kana njega no riri ugikithima compare na maundu ma Rwanda Daudi onaga ukiapply njega biashara Rwanda ukoraga Rwanda Investment Authority oya mtu mathaa matandatu uko license yothe ita maundu maku mesawa haha suhu uyu ri turakogera ri ubataraga utanathie kuo ri ukamba ukamahe thiku 14 ukagwa ni ati urenda ni mugunda niki ucoka okere kirehe document wadi gũcio ni kwenderio mugunda tutiakiro horo igie haha Rwanda no haha Uganda riu comparative hari mabũrũri macio mothe mundu witu ri ithuĩ ta Kenya na ithuĩ tukireha bũrũri witu thĩinĩ wa mabũrũri ma East Africa ni ithuĩ atongu muno na tukoretwo twi mbere ni undu wa kindu kimwe githomo na nikio rona ni twendagiria nginya bũrũri wa South Africa aruti a wĩra wathi kũrĩa mathibitarĩ South Africa githomo twi mbere muno tondu mugathe Mwai wa Kibaki rĩrĩa arĩ gĩtĩ-inĩ ri akĩrehe githomo gĩa tuhu gĩa primary
agicoka akiyuria atiriri ciana ici to ni ciaingira mathukuru ciothe na ni nyingi ri ciarikia ri ni gabatara ma university akihingura university nyingi muno tugakorwo twi mbere mwena wa githomo 2 tugakorwo twi mbere mwena wa technology tugacoka tugakorwo twi mbere mwena wa digital financial services innovations tariwe M-Pesa ri ongirora mai madururu muri mai magana iguru makagwa na thi no M-Pesa ri twikite the other way round ni mai gukuma gwite thi magacoka na iguru na njira ino M-Pesa yaimire bururi wa Africa nigeretie kuo riu ni athungu handu ingemire gwa thungu technology uria tuwe unduire ri technology yagire yume maburi ma thungu na nja yuke Africa no M-Pesa yumite Africa Kenya igathi gutamba maburi make na nigeretio maburi mamwe ma thungu ikarema na kiria tumire tambe Kenya ri na nituguka hau ha uhoro wa ginya artificial intelligence na big data na nduri ni tondu uria wari governor hindi wa Central Bank ni arekire operate outside the Banking Act koguo ri ndiari regulated kugari disruption ni tariri test and run test and run tuonera guguthie ati ikarai hare inyuti ndikai tuonera guguthie riu yatamba na yagia miriri niguo regulation ni yokire kundu regulate kindu and innovation no innovation ni do regulate idea like idea ya benyite thinga ithereme riu umithondeke riu wathondeka matho ugatiri na riu irathiri ni kwenda riu guthurimwo ona riu bururi wa Kenya ri hau niho hatumite ukorwo wi mbere ya mabururi ma mangi twi namba 8 no kuigo turari mbere ya Ethiopia Ethiopia na maraturugire tondu menye tari consumption yao Ethiopia make do million 123 ithu turi andu million 53 na mundu ihoire akuheo gikombe kia Nobel Prize ni undu wa thayo ri prime minister ndu wa kunina bara ya bururi wa spirit ri kuma kwa Ethiopia tene Eritrea negereti gwika maundu maingi ithu tutareka taru ngoro SGR ya pa kilomita ari na raithi muno gukira itu na ni iragera mithioro miuru muno ngona riu ri utonga witu ri andu ni mekora haria mari magatuika no marugo ni mabururi mangi ta Rwanda taru ithu twakomba Eurobond ri wiro ndirarutire Africa Development Bank ri ni bengi ya Africa yothe mieri na ndambire mweri wa kenda ndirarikia mweri wa 5 githi go prison findings kuri Abidjan urakora Eurobond ya Kenya ri yageragia ku audit uria yekire ikaga na undu cio ka affect credit rating itu tuikomba mabururi manja tondu bururi wa Rwanda wa komba ri mabire maikomba magiaka convention center ati muigagira ku mukari mugathondeka bia magicoka thoko ringi ya Eurobond magikomba mbeca cia gwaka hydroelectric dam makaba makionania cia mbere nete marekecio maka damu ri gukioneka ni mana ni arehe thitima magicoka ria gatatu magikomba cia kugura ndege itagwo Rwanda Air Rwanda Air ona ni iratuhe competition ona riu ithuiri watwira about matatu yes convention center hydro yes na ndege yini kidurona oga kido kironeka tajira Eurobond itu twambire ukomba 2014 yari yambie cikana ya 2014 twakombire ya 1.5 tranche cia igire ya mbere yari ya 1.5 billion dollars na wege yari ya 500 million dollars so 1.5 billion dollars na biashikana at the current rate ugura by 130 urore mabururi atiriri bururi wa Cote d'Ivoire na Benin ri ni marathire gukomba Eurobond miaka iri mithiru marakombira below 10% makombaga 6.8 something percent if you twathi gukomba ri turakomba na over 10% niki credit rating itu tinjaga na gwithoko cia nja andu aria hindi ya murakomba maroraga riri kape slip gaku ri tadu nuronire andu aria maunite watho wa gukomba makainuka na less than 1/3 gicunji kimwe haithatu ino watho ndwaire gukomba ukainuka na mushara thi wa
gicunjĩ kĩmwe gĩa ithatũ no yara matongoretie kuna watho ũcio gũkũ nĩ borithi ona nĩ mekũndũ mecirĩrie mĩcara yao kuna watho ithuĩ rĩ rĩrĩa wathiĩ gũkomba mabũrũri ma nja maugaga atĩrĩrĩ okay Kenya mũrenda gwĩka atĩa nacio magacoka o mabuku-inĩ makarora icio ingĩ mekire atĩa point ya mbere point ya kerĩ makauga atĩrĩrĩ headroom nĩ rĩrĩ kĩrĩa KRA irarogota na budget ĩrĩa mwathondeka haha gatagatĩ nĩ mũrĩonaga cia gũtũrĩha Edwana rĩu ũgakora okay tutaroga mau nĩkĩo tũthiaga China tondũ njĩragwo China rĩ matiũragia ũrĩa mũgwĩka ndĩkũragia ũrĩa ũgwĩka na mbia cia woigua nĩ ũkwenda kũrĩa thiũ kare na kũndũ tũkomba at market rate commercial no matihatithagia korataro asa gwĩkaga atĩrĩrĩ cia China mabũrũri ta Mozambique rĩ mangĩona biũ mũtirĩ na ũhoti mwĩra mane port Mozambique maneka ũguo atĩrĩu rĩ nĩũrona ũrĩa tũreka commercialization securitization na nĩho tũrorete turoire ciringi 7 o he lita ya maguta beturu turauga atĩrĩrĩ reke tũkombe na twĩre akombi atĩrĩrĩ to nĩ bond mũrĩrĩhagwo nĩ ciringi 7 iria akombi kana cia maguta mari arĩa tũrakombera akombithia bond holders cirima harĩa he maguta kuhatithia na gacira kau turagera keno gwati na njĩra ĩno twagĩa na loan books igĩrĩ ibuku rĩmwe rĩa ũkombi rĩ nĩ rĩrĩa rĩragera bunge ĩkahatũkia no tũkombe rĩrĩ rĩngĩ rĩ nĩ rĩa kando tũtiragera kwĩ bunge tũgabũrũti Talanta board tũgacoka tũkauga ciringi 7 securitization yugaga atĩrĩrĩ no ũkombe wĩhocetie he kĩndũ gĩothe kĩrehaga regular income tarĩu no ũkombe wĩhocetie nyũmba ciaku cia gũkomborithia uge atĩrĩrĩ nakĩo kĩrĩa kĩriumaga harĩa rĩ kĩringagĩra account ĩyo yaku wagombera iyo nĩyo ĩtagwo securitization na no ũnengerane biacara ĩrĩ ha receivables atĩa nĩyo debtors matirĩhĩte no ngomberai ũmoe kĩrĩa marehaga mweri ũkoya turoire ciringi 7 cia maguta twaikaikara rĩu ũrĩa angĩ tũkuga rĩ tũkombere ĩĩ muoe kĩrĩa kĩriumaga port he mweri harĩa Mombasa port twaikaikara tuge atĩrĩrĩ tũkombere ĩĩ muoe kĩrĩa andũ magwa kĩwanja kĩa ndege marĩhaga citagwo mbeca cia visa tarĩu atarĩ nĩgetha maingĩhe mabũrũri macio maingĩrwo na magĩthiĩ rĩ South Africa nĩ kwa gwĩtio visa mathabu mahũthũ tũtareka Tanzania ikoya ikarehe atari 5 milioni ithuĩ tugakorwo na 2 mbũrĩke mathabu ma rĩrĩ wonaga milioni 100 kuma he visa ikaithabu rĩa atĩrĩrĩ eheria milioni icio 100 naguo atari mehure maita 10 mbeca iria megũka matige mathi nginya haha toy market ya Ngong Road rĩ na harĩa hangĩ megũtiga mbia na harĩa na kũrĩa marakoma rĩ cigũkorwo ikĩrĩte milioni cigana ona mathabu macio mũcio nĩ mũtũtekaga ĩngĩ kĩtoo twerekeire kũrĩkia rĩ njengari nĩ tũiguire president augare gũtirĩ visa tũgacoka tũkaigua free trade area thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩu rĩ Kenya ĩngĩ benefit atĩa kuma kũrĩ continent ya Africa continent ya Africa he kĩndũ tũreta Africa Continental Free Trade Area na nĩyo ĩratongorio tindĩkĩtwo mũno nĩ kĩndũ twĩtaga Africa Union no nĩgetha tũhote kũhũra biacara na mabũrũri marĩa mangĩ nĩ twagĩrĩire kũrora mwena wa innovations tarĩ wa ICT harĩ kĩndũ kĩretwo artificial intelligence na ndio artificial intelligence tũkũmĩta atĩa gĩthweri gĩtagwo akili unde ikuũ tũngĩmĩta atĩa tame akili unde nĩ koguo nĩ gũthondekwo koguo nĩ meciria meru andũ tani ndĩrathomire na nĩ ndĩ wa mbere andũ arĩa marathomithio nĩ University ya Nairobi tũhũrĩ ndĩrathoma artificial intelligence twathomithagio nĩ Microsoft tũhũ nĩ nyendaga kĩndũ twĩtaga rĩrĩ first mover advantage ũgĩũka rĩ nyendaga kũcama ndĩ wa mbere arĩa adapters
Ogwe wa akili kude artificial intelligence ri ni computer ira programu ta meciria ma mundu. Nigetha maira maria routine ri routine mekona machine ti maira ri utama kuhura biashara entrepreneurship machine ndingika no maira maria twita routine mekona machine na nigetha maira macio mahotekeri turabatara ki infrastructure ya ICT jega na ICT ri niri maira reha direct tari kindu twita cloud computing maira direct tari kindu twita guthondeka indo cia cyber security tari maundu twitaga data analytics ku analyze data tari kindu twitaga andu mathondeka mobile applications mission maira moka direct through ICT no ministry to ICT ri direka campaign jega tondu menye me maundu meri he maundu metawa ajira ajira ginya na mare website he mawira hau he training cie hau ciroge trainwo uhurage biashara thini wa mtandao thini wa ajira website thini wa ministry ya ICT na digital super highway no rathomithio tuhu no rakora hau website ri ni hana unzwo mawira 1,400 no andu ara ma apply te maenda guthoma ni andu 25 toima ha ta thini wa website ye itawa ajira. You see? Ni hari nyamu ĩgĩtagwo digital literacy program. Digital literacy program ri iranagwo no ministry ya ICT. Na ina website yao. Na mabite na gutiriria rimu ni maturinite arimu wa primary grade 75. Mundu akari hangiri 2,500. No riure otoya tuteka campaign ya ku attract tourist moke igiri. Nende igana moyo ni kuri ajira digital platform ya kuheana digital skills. Tondu menye ndungiona digital jobs mawira ma mtandao utambete guthoma tundu turiku tariu nginya e-commerce ri ni biashara ire igara mitandao-ini na biashara icio ri ithiretia kindu ri gitibatara kudeliver ugitia kindu mtandao-ini maundu macio ni mutwita logistics andu logistics ni matiagia wira na matirari githe gutire kure indo icio cigagwo nigetha wetia mtandao-ini igoka gwita warehousing bara gutira na warehouse igutira no ake warehouse yeni ukaenda indo mtandao kana ndo makarutaga hau kaya Amazon ya biria atia my warehouse manene na wika marketing mawira ri ni guguka mawira uri rutagira mucie nigo twitari mutu wake kundu tarari ha wabici ni guka mawira meto freelance na kuri andu meitaga Upwork ni guguka tari gig economy ni mawira maya short term na matuka matikara muno no mo mandikite andu 15 to 20% ya youth a miaka 18 nginya 34 globally mawira macio ri ni ta ma delivery ugakora andu metao Jumia ugakora andu metao Glovo uko ni hospitality ri ugakora kwi ANB ni ANB yukite ni undu wa digital economy digital skills kona hado hakoinamia toro hado hakuigirira riu ri tugitiri hari thina ni ati Employment Act ya 2007 NSSF Act ya 2013 itikavaga andu acio mararuta mawira macio digital tariu ngikorwo kiruta wira na Uber ri na Bolt ri Employment Act ri ukavite ona maundu ma pensions fururi ni turi policy ni citongoragia maundu ni turi policy twita digital economy blueprint ya 2019 Kenya National Digital Master Plan 2022 to 2023 maira ma digital ni getha mekikeri ni hendaga internet infrastructure adwara subscriptions are connected Kenya ri thini wa internet ri ni 52 million mundu wothe connected na internet ati no ege kaundu na internet. Okay, thank you ona thank you Prof ni dinaigwa ta twanyo tora na tondu hena maundu mangi maingi muno ciuria haha siho nyingi muno no gwenda kumenya America na Kenya
nituronire kuratwikire non-NATO allies Senate ya kuria America iraugire riu yatuhe thiko igana rimwe angaria 80 something tuko tucokete 180 days tuko tucoketie na tugite kiria gitumi kiria tutekwerwo makinya maruru tondu nituronekana tugithie muno China na kundu gugwitwo Russia ma president maria makoretwo meho ni makoretwo moyo uhoro wa ku balance ni atia thirikari eno ereka na utwitikiria tu tugwite next week ndikane ukoro wiku ni njwe ni uthia muno ndimwiraga no nyu itari hagia kuria kungi ni ndehagia no tondu ni maundu meguteithia andu aituri tari uria kuriti horo wa Suruhu ni araingata andu aitu kuria biashara na the impact umenye Suruhu areka uguo tondu githurano gikona nayo neo narrative ingiedia hii ni tondu riri wona githurano yathira ukaigua uria acoka gitini auge jumuiya yetu ya mashariki wa Kenya ni wadogo hakuna Mkenya atafukuzwa huko. Thank you. Asante. Na tukisha karege jaga twitikiria tutugwete nego katondo tukatwikare na turania atiriri nake murimi uyu etagwo ni njirando ndio murimi munini ndirio mwireri riu mwireri unake ri ekugunika atia na maundu maya mothe ekugunika atia na AI na wathi umere tabarira ya kimuri ni yacoka kuona ritwa ria AI na AI turiwitaga wathi mugeni wathi mugeni ni guthondekera mayuthi mawira na kwi mawira megukua na tutingicoka tari guoka ATM ri ino kure ndogi muno mafuturwo ni mabengi tellers tondu rathi hayo kahinya mbeca ikauma hario mawira mekwehera na ni tukundu turiaririria tondu World Bank he publication merega gwika ya yuthi uria ngithondekerwo mawira Kenya Wednesday ni gatwe horo igi tax burden in Africa Kenya tungithoma ata kuma kuri mabũrũri maria mangijenga hari horo wigie igoti ona hena mundu ngwanyongera uga atiriri ninge no tuge ati wonjoria na njira ya ng'enda ni horo tukwambia kwaria maundu macio na tutikwana ta Benjamin Irega kuga Supreme Court yetagwo igoti ya thufuri ngimwira maheni wa ngari nitwaraga muno tucio maundu macio ni mange maingi no maiguire thiine wa Kimuri Inooro TV thimo 27 kamari 17 thimo 27 17 ruga atiriri cuma ni noraga iria ige na noguo mundu moge ohegagia uria okay. Asante. By the way, Robert Maina ni atutumira ni ararorete matura makura mwana wa Naikuru kuria kwa arataku kwa Governor Susan ndio kumenya na kaundu kamwe kare umiririe neterere jenga ati ni ndo wathani uria wari hore ndo atigiriire wira munene muno kuri Governor uria wokaga ucio ni maundu mari tuko inventory Governor akiumari ni kuga atia hari uria roka president akiuma gitiri ni kuga atia hari MP thiini wa CDF mundu mari kwarekire uria unginake tondu ona maita bikona utigia handover kuya thitoko na maundu mari kuri mwangiroro ugate macio mawe mawa na ndigweka asante ni tu corona Sabina Wanjiru wacege thiini wa radio ino kuma thaa 4 nginya thaa 6 umenye ni mwa nominated MP akama kia Jubilee na turonire the fourth President Uhuru wa Kenyatta etite mucemanio wa kanjo yake ngwiciria na kwa tuko kwina NDC kwa tuko kirute kati nego kwa na wala na wathi mweru na tekero wako kina presidential candidate yukana gwete ule dawe tu to ne nominated wa kiama kiu ni agutwe mutidie thayo mungirore mwagukumia na kejoba ngai amurathi
Look out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza star 459 star 3 hash. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga gũkũ nĩ Kĩnamba Nyahururu kũrĩa twakwenderia buloti ya 1/8 of an acre na thogora wa 130. Na ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ inyuothe mwanagũra gũkũ Kĩnamba nĩ tũkamũhe taito mweri 16 wa August na nĩrĩo ofa ĩno ĩgathira. Tũgacoka twakũririkania kũrĩa Nairutia twakwenderia 400. Nairobi nakuo kũrĩa Joska twakwenderia 500 na no tũrĩre thimũ 0701 82 82 82 tondũ mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Atiri wathio mona kubai iyo ni ngondoro egokinywo ni ndai na mwithiinie negatigwe rugamite ngai ndere ndeka onegeretwo iguru ni kagogo gikondoro giki ni kiriku giki kiretwo Pacific Mattress kuma Modern Furniture Pacific oya maturaga ite kai kuri angi na kiraturwo goko na pocket springs ni ile kona cio digo gekuonia ni ukoigwa pocket spring eti well ovakova na miaka waigana igana moja Thimone 0716 335555 kana 0748 4868 29 na wagura godoro tugakurehera ogwaku mucii hatari marihi. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga star 531 and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial star 531 and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Rĩrĩa mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndũkahariwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩre. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya star 812 star 789 hash na ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Twana rimwe tuciaragwo thyroid ndiakũrire wega twana tũu tũtigima tũtigĩa kũraga wega
onige mugiuka no njigwe ngenete ni riu no nginya njuke ingitikuga ati nguka haro ku no riu pate ureka ni undu wake muonu muonu niki wona mwana wako kwira waciarire njamba. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma ndio oragire mwiretu ucio. Kuyurite hitho. Ha wina muragani. Nuragire ria? Esiu mandala. Jerry. Ukunyaniri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki. We ugutigwo matawa-ini. Karen mathitangitwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Nindeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokana na gavana. Nie na tutingicokana. Na omwe wao arageria uria ngigirira urio ngikigetho kiu. Twena wira wa bica cianyu na Lea rira mwari Dubai. Ehi kwe mundu kamenya Lea ari muoyo na uma weyumiria atwenda gutuika mutumia keri na nima niwe woragire Lea. Kiama ni mwana wa brother yako. Kihoto ni gikonekana. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Ni tariki 6 mweri uyu wa kanana tugucokeria ngatho cia mwanya turi na mwihoko ati ni ukoretwo wi thayo ni muthenya ungi wa Jumatano twagomana haha tafarira-ini ya uge waku haria tuguthikagiriria tukaraniria nawe na makiria maundu maria marakuhutia we makiria maria makurigiceirie maria megemaine nawe mwiroreri wa Inoro TV gucokeria ngatho cia mwanya ni gwitikira guthura mutambo wa ceceni ya Inoro TV tukorwo tukimurika maundu matiganite makiria ruhonge-ini rwa githomo thutha wa thirikari kiumia githiru kwanirira ati ni ya gwithia thogora wa githomo bururi-ini makiria marihi ma bithi ya kuria university na cukuru-ini cia college guku bururi-ini ni ndereti tugukorwo tukimurika nigetha turore haria tumite na haria turi ihinda riri kuma thirikari yo ya wathani yakorire mutaratara uria wariho wa kuriha bithi kuria university-ini na thiini wa college citu igicoka igiuka na mutaratara ungi uria wekirire arutwo thiini wa ikundi ithano cia gutigirira ati ikundi icio ati ni mathurima aria mariheagwo uteithio ni undu wa mirihire ya kuria ya marihi ma university thutha ucio thirikari thutha wa kiriro na mukayo na mateta kuma kwi muingi thirikari ni ironeka ni cokete magomano-ini ma njira na ikauga ni nyihitie marihi ma bithi ya university na gicunji kia 15 kinyagia 45 hari igana kuringana na kothi itiganite. Umuthi ndi waika mwena uyu muruna wakwa Gathoni wa Jehia ari nja hanini ni agakorwo agicokereria tunyitanire nake kiumia giukite no tuguthie na mbere na guku studio turi na ataramu aria megututeithiriria guthathaura uhoro ucio wigie bithi ya university na no tuiguite ona arutani ya university magiteta hihi bithi ya nyihio namo ma university ni mekuhota kwirugamirira na maundu matiganite kuria ruhonge-ini rwa githomo kia ngathi ya iguru bururi-ini uguo nyitanira na ithue kuhetukira andiki itu hau haku itura-ini ucoke utume ndumiriri ciaku kuhetukira mutambo itu wa SMS wa 2288 na kuria mutambo-ini wa YouTube turi okuo kuria mutambo-ini wa X turi okuo uguo ni tugukorwo tukinyitanira nawe ni amuhaha neho uthikagiririo tafarira-ini ya uge waku nie njithagwo Harun Njoroge wa Maina mbere ndaya twambe tumenye na njira ya matemo maria mahanikite gukinyeria ithaa riri.
Twajiririe ripoti citu cia thaici thaa ithano kuria seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale ni atetetie mutugo wa spika wa bunge ya bururi Moses Wetangula wa gukorwo akienderera mweno umwe wa uteti makiria mwaho wa Kenya Kwanza. Akiaria bunge-ini ya Senate cikaro-ini cia muthenya wa Jumaine hwaine, Halwale augite wira wa spika ni gutongoria bunge atekuoneka akienderera mwena o wothe, nao ciiko cia spika Wetangula citiratwarana na mutugo uyu. Tete Wetangula ni kuigirira kana ni kuigirania na mwaho wa Kenya Kwanza uria uratongorio ni munini wa president Professor Kithure Kindiki uria urathiururuka bururi-ini ukiheanaga mbeca githukio kuri ikundi na ritwa ria gucihura njeki tabarira-ini iria itakindiritwo watho-ini na amwe makoretwo makiuga ni tabarira cia guitanga mbeca cia muingi. He is behaving like an agent of the United Democratic Alliance. And Mr. Speaker, nowhere in the history of the Republic of Kenya has a speaker ever. Senator Gay, Boni, take your seat, Senator Boni. Understanding Order 101. If Senator Boni Khalwale wants to discuss substantively the Speaker of National Assembly, which we are ready to discuss to, he should bring a substantive motion. Is it in order, Mr. Speaker, to cast aspersion to the Speaker of the National Assembly? Mr. Speaker, if what I have adduced verbally is not sufficient, Mr. Speaker, allow me to then, tomorrow, bring video recordings of these people, these public leaders, spending millions of public funds in empowerment missions that we do not understand. Senator Boni Halwale, take your seat. They have been Senator Boni Halwale, take your seat. Take your seat. Members, honorable members, now the chair hereby directs Senator Boni Halwale tomorrow to substantiate in form of whatever document or video recording before the House the allegations you have made, and that is the direction of the chair. Naguo waki wa farafara nene ya kuma mwena wa Riro ni kaunti-ini ya Kiambu guthie mwena wa Mau Summit na Ikuru ni wirigiriirwo gukorwo ukianjiriria ica ikuhi kuringana na munini wa president Professor Kithure Kindiki. Waki wa farafara yo ukwanjiriria mweri uyu wa kanana na mwene kandarathi ni arikitie gukinya bururi-ini na ona mehariria mothe ma kwanjiriria waki uyu ni matirihetwo. Riu aikari marauga mitino miingi farafara-ini yo ni kunyiha na mihatikano ya mahinda kwa mahinda ya ngari no ikunyiha. Mwandiki witu kuma mwena wa Molo Joel Kimani wa Njuguna ari na ripoti ino makiria. Icera-inĩ rĩa munini wa president Kithure Kindiki kaunti-inĩ ya Naikuru Jumamothi areranĩire waki wa barabara nene ya kuma mwena wa Rironi guthie Mau Summit ni ukwanjĩrĩria mweri-inĩ uyu wa kanana. Mmejua tunapanua hii barabara ya kutoka Rironi kukuja Nakuru kwenda Mau Summit. Tutaanza hivi karibuni. We are almost ready. The contractor is ready. We will break the ground in a few weeks ili tupanue hii barabara ambayo itakuza uchumi wa Nakuru County na sehemu ambazo siko katika sehemu hiyo. Ni ndeto ĩrĩa yarahũrĩte mwĩhoko kũrĩ ahũthĩri a barabara ĩno ĩrĩa gwakwo kwayo kwĩranĩirwo kwa ihinda inene, makĩũria waki wayo wanjĩrĩrie narua o ta ũrĩa kwahotekeka. Aya nĩ amwe a ahũthĩri a barabara ĩno kuma Gĩbunja mwena wa Moro. Kindiki ciĩranĩro icio cia kuatwĩrĩre cia mũico wa mweri wa Mũgwanja nĩ tũtwarĩte marũa nginya kũria wĩra wa matereba. Tiga gũtũiga ũguo tũigĩte, tũrenda tũkorwo twĩ wĩra. Rĩu nĩ tũngĩhoya thirikari itũ ĩrore barabara ĩno oro na ihenya, tondũ ikuũ tarĩu na hena mwanake ũragũthĩirwo harĩa tũhetaga Soko Makonjo na nduthiro tuko no nĩ ũndũ wa barabara gũkorwo ejeke. Maugite wona waki wa barabara ino warika, mitino ya barabara iria ikoretwo ikionekana mahinda kwa mahinda na makiria mwena wa Gĩbunja, Sachangwan na Salga ni kunyiha hamwe na kunina muhatikano wa ngari uria ukoragwo barabara-ini ino. Marauga mwaka ucio wanjĩrĩria ni ukuhingũra mieke ya mawĩra na njĩra nene, makienda kĩranĩro kĩa waki wayo gĩkinyanĩrio. Ila bila barabara tu ndio barabara tupewe job nzuri. Watu soka Nairobi na huko ofisi wakuja tuseme ati ndio
kusema ahuthiri a barabara ino maugite gikeno kiao ni kuona barabara ino ikiaramio niguo muhatikano wa ngari orodo mwena mitino iria ikoretwo ingihite mwena uyu ikorwo ikinyihanyiha handu-ini ha Inoro TV kuma barabara-ini nene ya kuma Rironi guthie mwena wa Mau Summit Gifunja kaunti-ini ya Naikuru. Nie njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Nayo kamiti ya bunge ya maundu maja ya wa bururi ni yathite ministry ya maundu maja icabithie maritwa mahonge ciothe iria cietikiritio ni watho gwethera andu mawira nja ya bururi. Makiaria hindi ya giikaro na minister wa wira kana wa wira na maundu maja ya bururi Alfred Mutua ni mamurikite mawira ma a Kenya bururi-ini wa Qatar, kuria abunge ameba a kamiti ino matetetie uria muingi urakungirio wara ni ikundi cikimahenia kumatwara mawira nja ya bururi na muthia kumatiga makiherithika mabururi-ini macio. Abunge marauga acio riu marauga kana abunge acio marauga riu niguo kunina uhiurania ruhonge-ini ruru ikundi iria cibatie gucabithia kana ikundi iria cibatie gutwara andu nja ya bururi ni ibatie gucabithio maritwa macio muingi-ini. Due to various reasons, so we have created a blacklist, and we shared with the National Assembly a whole list, which we can share again, of the blacklisted companies, and we continue to blacklist companies that have problems. And once you're blacklisted, it's automatically recorded in our website so that people cannot deal with you. So it's basically, we are telling people we have a free toll number, 0800 222223. We have the website, we have our offices. Please, 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 before anybody, and you can tell your people, your constituents, before anybody pays any money to anybody, they need to make sure they're dealing with a registered company. Na ripoti yo ya uria tungini na githagathago kiria kiratungio a Kenya mathie mawira nja ya bururi niyo igutuhe mweke riu wa kuingira imwe kwa imwe ndereti-ini itu ya muthenya wa umuthi tukimurika uria thirikari inyihitie marihi ma fithi kuria university-ini na thiini wa college citu, na hihi ni kunyihia kana ti kunyihia ni tugukorwo tukinyitanira na nyiti itemi aria mari muhari-ini wa githomo na bemwe nigetha makorwo magitwira uhoro ucio uhana atia. No ririkane mwiroreri no waranirie na ithuĩ ino ni tabarira ya uge waku njira citu ciothe ni hingure nigetha tukorwo tukimurika uhoro wigie marihi ma fithi kuria university-ini citu. Tukwanjirira haha kwina nie turi na Angela Wangeci tondu makiugaga ladies first. Angela Wangeci ni murugamiriri wa tabarira kuria ruhonge-ini rwa TISA. Angela, kwirota rucini? Ndi mwega Harun, uhana atia? Ni ukwega muno. Thank you. Ni gukuka. Kuria gwa TISA mauga atia? Kuria tutire na uru. No turathie na mbere na kuruta wira na kuroria wananchi marakinyitanira na thirikari kuona ati maundu ni maikara wega. Yeah, very good. Mudiraga mumurikaga maundu ma mwathanire. Tumurika maundu ma mwathanire, maundu ma budget na muno makiria maundu moria mwananchi araigua. Mwananchi akira uguo aigua ria uchumi ura mutwara atia, thirikari ira mutwara atia, maundu ta macio. Okay. Sawa sawa, karibu sana Angela Wangeci, gatho cia mwanya ni gutuonera mweke. Hakuhi nake turi na Wainaina Gicere. Wainaina Gicere ni murutongoria wa arutwo kuria university-ini wa Nairobi. Tukunyite ogeni Wainaina, kwirota rucini? Kwega biũ. Nyambe ngeithani. Haha marĩtwa njĩtagwo Wainaina wa Gicere. Niĩ mũtongoria wa arutwo University ya Nairobi. Na no ndirarugama gĩtĩ kĩa ũmbunge kĩa Nakuru Town East. Koguo ndatũmona ngeithi cia andũ a Naikuru. Ona no niĩ mũmemba wa komiti ĩrĩa arutwo yathondekire ya kũrora maũndũ ma university na funding ya university. Koguo nĩ ndageithia andũ a Naikuru othe kuma biashara ward gũthiĩ Baranaba, Kiratina, ona arĩa me Malindi, Alice Wanja, ao ndamageithia inyuothe tutwarane tuterete. Very good. Gatho cia mwanya ni tugukorwo tukinyitanira na Muiga Ragara. Muiga Ragara ni murutani kuria university-ini wa JKUAT
na no mubemba wa ngwataniro ya arutani ya UASU ugo ni tugukorwo tukinyitanira nake ica ikuhi ni areketie gukinya nake guku studio ndagika cigana na tukorwo tukinyitanira nake twanjiririe o hau Wainaina twanjiririe nawe riu ni tukoruga watho cio wa ladies first hanini twanjiririe nawe tondu niwe wi haria cukuru niwe wi kuria university-ini na uri ona utongoria-ini wa university na ni ukoretwo thiini wa committee iria yombirwo ni president ya guteithiriria kumurika maundu macio mothe megie marihi ma university hihi ninyu mwendekithiirie thirikari kana mwamiriire bata wa kunyihia marihi maya ma university maya irarekereirie kiumia kihetuku kana atia kurathire? Number 1 juge tukigira university twari andu aria mekire form 4 2022 twari andu a mbere kuthira model ino ya new funding model na niho thirikari yongereirie school fees kogo tukigira ni ithu twari a mbere kuthira new funding model haria twaigagwo band 5 andagire na mweke wa kuigwo band 1 iria tugaga ni andu aria matehotete kimaisha na juge ore president ekireri for example tani andu a band 1 andu aria mekaga social sciences mariha kuma giri nyanya tu giri 12 na nturonire PS wa higher education auga ati andu aria me band 1 na ni marenda na mareka social sciences makariha giri at least giri 5 o mwaka kogo nyabe juge it is a step in the right direction joke juge tithwe twerire president tiarehe model eno ne na mesiria make in his own wisdom arehire model na kiuga ati ma university ni marathie ukoro bankrupt kogo no ginya musiari murutwo na thirikari manyitanire nigetha murutwo ahote guthoma kogo akirehe model na ni ari andu ni mararamikire muno kogo tukimwira president handu hati hega na agithondeka committee iria yabatie kurora maundu ma university new funding model ndekiririo committee yo na dari mwena wa appeals kogo twarora appeals adore mereka appeals 59% ya students aria mareka appeals ntondo wa model nigetha matwaro model ya iguru adore me band 5 marenda gukorwo band 2 kana 3 kana 1 59% of them maugaga thina wa model eno ni school fees iguru muno kogo tukira president thina wa mbere wa model wa new funding model ni school fees ni wongerere school fees muno iguru na andu aingi ni mara drop out of school ntondo wa matirahota kuriha tondu mundu ta aruto mereka kindu ta medicine mariha ngiri anga 200 o mwaka na hende yo maraheo maloni aga 70%. Kogo ntwararamikire na nidrona president dikuici neratuigwa ntondo ni atuigire na mundu ucio ari ha ngiri 200 thaici arari ha ngiri 75 no to wega ni tondu hende ya uhuru twakorire mundu ucio ari haga wekaga medicine ari haga ngiri 20 o mwaka kogo ana kiuga ni reduce kuma ngiri 20 utware ngiri 200 arafu ucoke ngiri 75 atire kindu wikite turenda school fees icoke ngiri 20 turia uhuru atigire nigetha maundu mothe meiganie students ni maguthira na students mahote guthoma gatho cia mwanya Wainaina ni gututhereria hau na tugioka kuri Wagici hihi we kuringana nawe na kuringana na ruhonge rwa TISA marihi ma university ni magwite to ndaigua Wainaina gweta handu na ni ngucoka ndimurie kiuria kiu ni magwite kuringana ministry ni irauga ni magwite ni tuonete ona munini wa president riu agithiururuka bururi tabarira-ini cia economic empowerment arathi akiugaga riu thirikari ni thikiriirie mwananchi mu Kenya muciari murutwo na ni ikurukitie marihi kuringana inyu tondu mukoretwo raini ino ya mathomo ni fithi ni gwite kana
tombire tugitwarwo handu tugicoka tukirehwo handu hangi hari o iguru koguo toguo auga ri of course ni yambite igathie iguru no reke tuge ikinya ria mbere uguo kwerikana ati bithi ni gwite ucio tukuga ni undu mwega na ni kiambiriria kiega riu haria tubatie turumirire ni tuone turamenya August na September niguo cukuru irahingurwo niguo kwina new admissions koguo undu wa mbere ni twambe tuhakikishe arutwo aria maraingira mwaka uyu ri fee statement ciao ihana atia na ngwiciria ni wega twambiririe hau nigetha gutigakorwo ni tuthie beyond the promises tondu ni wega na ni ngoretwo ngiruta wira na arutwo aya university na kuma last year ni makoretwo na campaign yo ya fees must fall na no njuge ni marutite wira mwega na uguo regu akiuga ni kionereria kiega ati ni marathikiririo no ni tubatie tuthie the next step na tukwambiriria uguo ati fee iria makuriha acio maraingira mwaka uyu ri ni gukorwo igwite njoke thie hau arauga riu ha funding model na hau ni huoro na riu hena complaints nyingi muno tondu undu wa mbere githomo ni right ya mwana wothe na ona hau constitution ikiandikeyo article 53 hatire handu yugite ati mwana ye na right ya 50% na mwana B ari na right ya 70%. Ciuria iria nyingi kwanza iroka hau ni undu wa model yo ni atiriri ucio ratua nie de band 1 na nie de band 5 what criteria are we using ona twaga kurumirira kwa criteria ri githomo gifati gukorwo nikio gia kuiganania na nikio wonete ona andu aria maumite kundu ta Baringo kundu ta Tana River githomo nikio kindu kia mbere thirikari ikoretwo ikihuthira kumaiganania riu wacoka warehe band 5 haha ri mundu wi Baringo aingira band 5 ri na hari mundu wi Nairobi wi band 1 niona ndirenda kuga ni mwana wao umothe nguthomaga handu ngatheti-ini ndona ati over 47,000 aruti wira a thirikari marainokia mushara utakinyete gacunje ga 3. What does that mean? Ucio ni muciari riu oya muciari ucio arainokia less than 1/3 ya mushara wake mwana wake ni ekirwo band 5 ni tondu we muciari aciari ake eri mari wira which is okay tondu ngwiciria part of the criteria marahuthira ni kurora uyu ni atwira ari band 1 ni ndehotete gutio uria kwao kuhana no ndira imagine uyu we band 5 ni aciari ake othe me wira tungiassume mari wira wa thirikari na ni waya marainokia mushara utakinyete nginya gacunje ga 3 muciari ucio wamwira atia wamwira atiri we e band 5 na akuriha indurona ire minimum na maximum ne tukiuge mwana wake ni athie medicine uguo ni erwo mwana wake ni akuriha 75,000 ni urona ta hari na uigananu hau na part of the issues iria turageria kwaririria ni ati hatire na inclusion na ni kuri na discrimination tondu nie ni wanjira we kwanyu na gutire mundu uthuraga kuri agaciarwo ora ni kuri ndiaciarirwo ni gwikora ndekorire koguo thirikari ibatie enjoy ta mwana itige kurora muciari wakwa hana atia iheraiti ya githomo uria he mwana uri ungi so ngwiciria riu ona tukirora maundu maria mangi ni wega fee ni yathie thi no turauga it's a temporary solution tondu o uguo tuona last year fee ni yathiete kongererwo niki gikugiria next year yongererwo yongerera what will happen mwana uyu riu ningi we band 5 guguthia atia yathie yongererwo koguo direnda kuga ni undu muru ni undu mwega no twambe turore implementation alafu tucoke riu haria thutha turore root causes niki kiratuma thogora wa githomo uthie iguru uguo na wona twahota kurumirira uguo noguo tukuhota riu tuthie turungite na tucokie rui mukaru thengio muno wa Geci wamwira tuthiete kuri Wainaina na kiuria kiu kingi kana ni arutwo ni mukoretwo mugitindikiriria fithi model iyo cenjio yuke riu icenjio na thogora wa githomo uharuruke kana unyihanyihe
hihi hau hakinyite Angela ni atwira ni ikinya ria bata na ona eno atariria ni ikinya ria bata no ni tuiguanira ithuothe ati hena ikinya ringi ribatie gukinyukio at least ona twambe tucoke haria twari mbere na hau uguo mwaka wa 2022 2021 riu die kana hihi arutwo ni mugukorwo mwe mukiiganira riu kwa ihinda riri kana ni mugukorwo mukianjiriria ningi thabarĩ ingi ya gukorwo mugitinda tindika ningi marihi macio maikaikurukio no wabe weciria kiuria kiu tombe tuthie kuria kaunti-ini ya Kirinyaga tuthikiririe uge wa aikari a Kirinyaga iguru rigie marihi maya meru ma fithi ya university na college tukiaraniria na Boni wa thuku angikorwo ni uranyamukira Boni mwarone wako Gatho gakwamukira mwena wa studio togu akorwo gitariria ni matwe county namba 20 na muthenya wa muthe tuhurite kambi tauni-ini ya Kiruguya kuria tuko tugithikiriria uga wa aikari wa aciari makorwo magitariria matwire kuringana na thirikari ikinya ririra tacukirie ria ukorwo kiuga ati githomo kia university kana githomo kia iguru ni gikoretwo ikigwa bei kana ni gikoretwo thogora wakio wikurukitio thi aciari matariria matwire kuringana nao uhoro umakinyite ku na ringi thirikari iragirie gwika ati kana yagirie gwika ati makiria mogu twajiririe maritwa karibu kwa Inoro utwire thirikari ni raniriire githomo kia iguru kana kia university ni kireketie kugwa ta muciari uraio kihoro cia ate hamarito makwa njitagwo Kinyua Christopher ndi muikari wa Kirinyaga na makiria muno ndutagira wira guku Kiruguya town itwa riu ria thirikari turihiukitie na njira imwe ya mwanya na njega muno tondu aciari marari na mathina maingi muno ni maramakite tukarigo nginya kana tukuhota kuingiria ciana citu mathukuru-ini ma university no ni undu wa itanya riu thirikari eroire ni tucoketie ngatho muno na tukahoya muno thirikari itu ithio na mbere guthikiriria makaya ma Kenya tondu ri turona riu mahoro pressure muno hindi yo marahota kwamukiria mateta maitu ni tungienda muno tuthikiririo o muno makiria ona reducing marekire ya githomo tungi ma oboyo ringi mathio ringi kugwithia thi kidogo na at least mang'ang'ane tukioneka nyamu thiini wa mihuko itu nigetha tuhote gutwara ciana citu cukuru wega reka tunyitanire na ungi nake ataririe twambie maritwa no twire kuringana na thirikari ni rikitie kugwithia mathomo ma university ni urona horo ucio tari miario tu kana ni horo ukinyanire njitagwa Michael and Fathers na njuge mbere ni turacokia ngatho ni guturania thirikari ya kamuthenya wa ira no maundu maya mangi turacoka kuigwa mero wabura megwe kwa tukaigwa no miari rabe tukutete twitaga siasa so ni tungienda kuona implementation kana undu cio gikika thiini wa universities aciari ngine mare metoro gutwara ciana cingi ni twikite ni dropete thiini wa university ikenuka mucie ni undu wa kwaga mbeca so no twende kwira thirikari ira twinayo thaici gutigatuike ni maundu tu mararua makubitukira uguo no makinya kuria gutindo tocio rekika ni turona maundu maingi marathi na mbere meige kithomo na gutigatuike kithomo ni gikingirwa siasa ona banini kana kido kana atia undu ni tukwenda kuona ugikika ugura tuike ni gikurukite thi ikuruke na tuone nyama university ni ati maundu mani maruta rutwa maya nigetha ciana iria imo cibote gucoka cukuru-ini ona to kithomo kia university kitheri tukwenda kuga nyege thiini wa secondary school ya tureta the senior secondary school now ni tukwenda kuona onacio tuigue uboro wa visi yao obura twaigua it is free ikoro ni free muciari buria kubota kwa fondi maundu mothe no matigatuike ni maundu tu makwanagirirwa na magekwa no twathi kumetha thiini wa parliament gutindu tocio bitukitwe reka tunyitanire na ungi nake ataririe twire kuringana na thirikari ni ugite githomo riu ni rikitie kugwithia kia university kana githomo kia iguru uhoro ucio urawiyukia ate ba maretwa njitagwa Gitari Charles kuma Mwea na uboro ucio thirikari era announce ni uboro mwega o angikorwo ni kubingia tondu thirikari ino maundu ara maingi ni aria benanagia ni kusema na kudanganya si kusema na kutenda so we urge the government maundu ara mothe yugite evingie tondu kuria icagine no kiriro na andu no gukaya marakaya koguo ni no njuge miario mararirie uboro wigie kithomo ni kia university ni mekugwithia na nigikwa andu ni mekubota kuthoma makinyiririe bau na turamera mabingie nebenya tondu riu guti mundu mukegu irimo ne ndiru Kenya ni gutwerirwe tukite gucemania na mon ground koguo ni ndengiuga thirikari ikio guyugite na eka ni kurathimwo ni mwathani asante ni gatho
macio mothe kenda ucio ari guo uga wa ikari na aciari kaunti-ini ya Kirinyaga na aria makorwo makiuga ati thirikari ndiagire ukorwo ikiuga no miario tu no yagire ukorwo ikihingia undu uyu nigetha muciari wothe hari ari akorwo agithie na mbere na kuguneka na akorwo agithie na mbere na kuhota guthomithia mwana wake. Haruni ha Inooro TV gicokie mwaro mwana wa studio Njĩtagwo Boni wa Thuku. Thengio muno Boni wa Thuku nĩ gũtũrehera uge wa aikari a kaunti ya Kirinyaga nĩ meiturũra o kũigana na mwĩroreri. Nĩ ngũkwĩrĩte tũtanathiĩ kwĩwa inaina nĩ ngũkwĩrĩte no tũrĩ na mũrutani wa kũrĩa University wa JKUAT etagwo Mũigaragara. Tũkũnyite ũgeni rũcinĩ kwerwo atĩa rũcinĩ? Nĩ kwega mũno Njoroge, gĩtwa njĩtagwo Mũigaragara o Rũgara. Mwarimũ kũrĩa University JKUAT, University ya Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, na thomithagĩa mwena-inĩ wĩtagwo Electrical and Electronics Engineering and specifically wireless communication. Na hau ndio chairman wa arutani a university kĩama-inĩ kĩao kĩa University's Academic Staff Union. Na ndamageithia harĩa hothe marĩ, tũrarĩ nao ira na ikuru, tũrarĩ na activity tũreka kũu na nĩ makahingirio wega na karathio wega kwĩna peace na gũtinagia na furugu yothe. Na nĩ ndakena nĩ gũka studio cia Inooro, ndageithia thikĩrĩria othe na tũrakĩnyitanĩra nao na inyuĩ ndamageithia. Asante. Ngatho cia mwanya mũrutani Rũgara. Twanjĩrĩrie o hau nĩgetha tũcoke tũthiĩ kwĩwa inaina. Wĩ mũrutani na wĩ mũciari ũguo wĩna ngũbia igĩrĩ na rĩngĩ ona ngũbia cigana ona tondũ ũkĩrĩ nginya ngwatanĩro-inĩ ya arutani a university. Kũgũithio gũkũ kwa mathogora kana marĩhi ma bithi kũrĩa university nĩ kũgũithio kana matigũithĩtio, nĩ manyihĩtio kana matinyihĩtio? Ngwanjia ona sad note njuge it's like harĩ gĩthomo it's also an abducted profession. It's an abduction in this sense tondũ the situation ni atwekeretwo higher education sector ikiretwo ni uria mundu akoragwo free icuguri ciaku ukanyitwo ni andu aya manyita andu DCI mathi makuhitha magakuima irio magakuima freedom riu ninge makuririci ukahana ta mundu wekwo favor, whereas if they never abducted you in the first place ndũngĩabataire kũriricio kana kuheo irio ringi. So as bwana Gĩcaria auga ri fithi ĩrĩa ĩrarĩ kuo mbere yarĩ mũndũ wa medicine yarĩ ha 25, aya angĩ marĩ hanini up to nginya 8,000 ĩgĩtwarwo 200,000 rĩu nĩyo nĩ 40% ĩrĩa mararĩ ha to about fact marĩ ha almost 300 kĩrĩa 250,000 40% hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ ahetwo 60% scholarship na HELB. So mundu ucio ni agatwarwo igwa agacoka ninge agacokio thi hanini arehwo 75 akerwo ni guteithia teithio. So to me there is a problem tondu ndungihota kuka ukore bithi irarihio wongererwo tware ha ucokie hari uge na it is a political game na ni koretwo kuo and naturally expect ona indo ta maguta ma petrol makorirwo mari anga 150 magitwa ginya 215 ningi riu macokio 180 tukona ta twekwo favor. So the government should ne agire kwimenyerera muno ri ereka maundu tondu otoguo muthikirio mwe hari auga ati Kenyans ti aritu uguo muno ningi ni magire kumenya ni andu ni marathoma uri akurathia. Kindu kiria kingi ndingĩenda kuga ni ati thina wa university kana challenge ĩrĩa ya universities tondu we are dealing with that problem daily tondu mĩcara ndĩrarĩhwo pension ndĩraremitwo the presidential working party ĩrĩa yarĩ mbere yanyu. I know you came the second no ndĩrona report yanyu your official report ndiũ kana mũsubmitite tondu ĩrĩa twĩna no ĩrĩa yarĩ ya presidential working party on education reforms Professor Raphael Munavu ĩrĩa togete nĩ Munavu ina details icio ciothe ginya deficit iria irekuo in the from data from university funding model which is a government funding department which is a government body igakonio ria university ira underfund the government ira underfund university education and the report is there. So
the problem fees area muciari arariha which is okay gukiguithia ni wega to muciari nyanyihirio like me muthenya ungi ndari handa ku I'm a parent of 2 students making Kenyatta University ndira murihagira 40% yake todo ka engineering ndimurihagira 120 ucio ngidi murihagira 80 ekaga sciences basic sciences so riu ni ndakinyihirio cioka kindu 50 kindu hau nawe na 60 so it's which is okay do not akigwa tondu I didn't have powers to reduce for myself otogo ita ina powers cia kwiongerera so oguo cia kinyihio no ndagikena somehow otogo turakio mundu rari abducted ni aririzo ni aiguaga agikena tondu ndaragikena gekuria so no ndagikena so digiwe ndarakara. But in the actual sense problem the funding of higher education sector he report dironet kile ine document ya kerea ya popa momenta popa PW Presidential Working Party on Education Reforms PWPER iraugaga ati Kenya ra compare go in terms of education is ori andu marira need in Kenya ri mana compare go na mafurita US actually Kenya in Africa no Kenya na South Africa irari hau ugimeno na report yo irauga ati in Kenya adu aria ona denayo haha let me just read it adu aria the percentage of population kuma miaka 25 ginya 64 aria mena university education ega compare the first country in Australia, Canada, Finland, Israel, Spain, USA, France, South Africa, then Kenya. So no one mafuri maria Kenya na compare nayo when it comes to the number of people in the with the bachelors. Aduana na bachelors in percentage in Australia ni 28%, Canada ni 24%, Finland ni 17%, Israel ni 24%, Spain ni 11%, USA ni 25%, aya uga France ni 12%, South Africa ni 7%, Kenya ni 5%, 5.7%. Niona Kenya negeretie muno tondu niona it's appearing in that. Tondu actually ugirikira Kenya na mavuri magiri we would be way ahead in Africa. So ko ni kuga atiriri by the time thirikari ino yaga thirikari we are very high in terms of the people who are educated in Kenya. No riu kurigana uria turathie it's like there is a frustration of the education system nigetha hii andu matige guthoma muno and I associate this with the one thing nigetha ngihandu agikamukanya ga kwaria andu aya me thirikari-ini mangikorwo ona magia mbeca ciao wherever they get them from tondu imwe ikiri cia kuia na ingi ni cia gukiani genuine riri matienjagia biashara Kenya mathiaga gucihithana guku mabũrũri ma nanja so they don't need learned Kenyans so matirauta biashara but you see when you invest in Kenya na ni urabatara aruti a wira ri you value people who are educated tondu ni wamafata kumandika tondu inoro gikondigio na mundu ta in Kenya ri it has to import labor na ko import labor mundu uri agereho expert itikare hau ndangirho becha irio ri ha angirho akwe maita matatu cia so mundu wothe ura invest becha ciake genuinely in Kenya ekolaga ena fatana alhaned population you get the point so we need to interrogate this government to know whether they are really interested with the Kenyans who are learned they are interested with the Kenyans who are learned then they should fund higher education as much as they fund basic education. Not only they don't fund basic education, they are not funding higher education. Then there is a problem. Wainaina ni gwiciria muthenya wayo o weekend ino thiku igire ithatu hetuku ni turonire ningi ni tuiguite ruhonge rwa nginyagia rwa HELB rukiuga rutire na mbeca cia kuheana ngombo kuri arutwo no muthenya wa ira ri Minister mbere ya kamiti I think ya githomo ri arauga atiriri uhoro wa mane ate kwina mbeca cia HELB kuheana ngombo kiuria kiu murutani rugara atariria ri kigie uyu akaugo umuthi tukathio inyu muri arutwo ni murona ta murahingika tondu tugaga githomo ni muturire ni urona ta murathi uguo mugatigithio ikinya haha ria muturire tondu munyitite raini ino ningi mukagaruru mukageria ino ningi rucio mukerwo ihitugere ino ni muraigwa ta kwina kihingi cia kiraigerio thiine wa ruhonge rwa githomo
Of course ena kihegesha. Number 1, matige kuga ati matire besha. Angikorwo no mone milioni 600 ri makone Harambee Stars ntondu wa guthaka. Matingiaga bilioni 7 cia gufanda githomo. Number 2, tutanathie maundu ma help. Nitufatie kurora niki students marenda atia. Number 1, hena maloni. Todo taniere ndiraheo loan ya 25% per year. Kosi yako ni aga ngiri 200 make. Kogeni na hamwira nyonete degree ri gakorwo na loan ya cia milioni 1.1 million. Graduate. Kogo netufatie kurora maloni mafururi magiri marahandura ate maundu ma loan cia students. Number 1, tungirora fururi ta Australia, interest rate iria cia repayment ni 2%. Toka Kenya ri ni 5%. Naona ugiaga kuriha loan icio on time, Australia ndurihagio kindu, atire penalty. No Kenya, woka Kenya ugiaga kuriha help on time, urihagio 5,000 o mweri. Eyo ni 60,000 per year. Na matienda kumenya ati ndwandikitwo. Matienda kumenya as long as you have graduated and no one ina mwaka omweja. Mwajagia fine ici ciajagia mwaka ucio. Kogo wakigikorwo ni wa graduate September, next year October ni ugakorwo na fine ya 5,000 o mweri. Kogo ntufatie turore maundu ma loan. Thirikari eroga ate maundu ma loan. Tondu maroni ni mathiete iguru muno ginya andu aria mandikitwo makaga. Etago toria patirida witu Rigathi wa Gachagua arauga okoa payslip. Payslip ya donethete thi muno. Ugakorwo mundu kazini yakwa arajiraga arainukia 49%. 49% ya payslip. Ti wega. Kogo thirikari ni ifati kurora maundu macio. Number 2, twathie kwe cost. Ntufati kurora ni muraturihia jugeta economics, jika economics and statistics. Tukoragwo andu 120 kirathi kimwe. Lecturer ni umwe. Waturehia mbeca ici ciothe ri na twathie private universities. Me andu 30 na mararehia undu umwe. Niki kiratuma we utuige andu 120 kirathi kimwe, alafu twathie ma university mangi ma private ire me andu 30 na marareha mbeca nyingi gutukira. Kogo ni tufati kurora hau matige kuga ati ni mari school fees compared to other private universities. Private universities marari hate. Kogo twarora ni turari habesha nyingi muno tondu oge reduce loan 75 tugedra here household contribution ya 75%. Loan ukora ne giriga na ria 20. Iyo ni 1k 195. Hena scholarship. Naona na wathi private universities marari hagiri igana. Loan household contribution k naona koguo ni tufati kurora niki gitumikia andu aya marehie mbeca ici ciothe na private universities matirarihia na quality education in public universities it is way lower than private universities. Icio ni cio tufati kuria. Thank you muno wa ina wagici ni urona tatufatie gucoka haria twari hihi mbere ya thirikari ino yoete wathani mbere ya Kenya Kwanza yoete wathani iguru rigie marihi ma university ni tugufatara tucoke haria twari tondu ngirora ndirona ati per semester tuition fee yakoragwo an average ya 16,000 no ta riu ri na ni njui ni tugukorwo tugikirirwo mbica haria ciegie marihi maria marendekithio ona tha ici marihi maya manyihitio ri urakora tuition fee kana marihi ma semester maria marekirwo haria matiheanitwo definite figures, maheanitwo bracket kana range fulani ugakora ginya heimwe irathie cira ginya ngiri 75. Ni kuona tatugufatara tucoke haria magomano-ini ma njira tondu anga ni turire muno uria turathie tukiyethaga no uguo turathie tukiuraga muno iguru rigie marihi maya ma universities. Na ni kiorona ona wathikiriria ginya eroreri uria mauga haha gutire mundu ungi expect
acio riu ni aciari nio marariha bithi iyo go expectaga mauge makenete muno ati ni maiguite wega tondu what does that tell you twina thina umwe mwananchi ni aluzite trust hari thirikari yake biu na gitumi kiu ni ati mukwirwo umuthi na gutikuhingio ugakora ona twerwo ona kone bia ta icio ifatie iheanwo university budgeted for lakini maheagwo ri so turona thina university wathikiriria ndironire tha ici mari na pending bills na loans ithiete hakuhe 72 billion niki tondu mukerirwo ni mukuheo bia ikaga kuheanwo ikaheanwo very late na ikaheanwo gicunji kinini muno na oria turathie semester itigithiaga oikiranaga na wathikiriria uria murutwo uyu arauga ri ona help iyo ri ni mukwirwo ni mukuheo ndakwenda turuta wira nao muno koguo mweri urathirire ndarari nao handu mucemanio I think around andu 5 makinjira semester igire ithirite matire maheo bia ciao cia help koguo that means na ngimuria riu ri igeranio ni mwekire ka mwekire atia manjirire tondu university ni ukaheo bia icio we ukariha riria igoka ri haria igagukorerera ri icio nicio ukaga kuriha muciari ucio wa mwira atia nduna muteithia tondu bia semester 1 ni ariha semester 2 ni ariha umwirire eterere nginya riria thirikari ikamuhe bia na ngetekerania nake atiriri thirikari ino itu ti atindiri na bia na ungienda gwitikia ndiri ina bia ri ni ira turonire headlines bia irorera citizens bia ngairorera ku koguo bia ciekuo na nikio tugaga tutire na thina wa revenue bururi uyu witu thina ni atiriri turahuthira bia citu atia na nikio mwarimu akwira atiriri priority iria thirikari iri nacio tha iciri very misplaced tondu ungirora iro iria tura prioritize rira tuga ni twenda kunyihia mahuthiri maitu ri tuthiaga thibitari-ini tugathie githomo-ini no maundu ta maya mangi turona president advisor ake akongerera na nikio riu ndauga atiriri ngwitikana na murutwo atiriri githomo gifatie kithie thi gifatie gukorwo kiri affordable na affordability no ifatie gukorwo iri fair for everyone koguo ri hatire kihoto gia kwira mundu ati ndirakuongeire fee last year no tha ici ni ndamika ikurukia alafu maratwira wathikiriria ta CS augire riria ari hau akiuga it is not sustainable utie na bia cia kurugamirira thiko igire cia thira president agicoka hau akiuga atia ni tukunyihia fee riu tugwitikia u tuguthikiriria u muthomi wa budget tutiragituheire budget turamionire na ni turonire allocation cia education no ona warora allocation iyo ri na arutwo aria mari cukuru ri na mathire maria mari university ri mathabu macio ri they don't add up koguo ri ona tiga gucoka haria turari ni tufatie turore maundu ta macio ma allocation ucio ni thina munene muno tondu so far every year kuri na gap ya allocation ya education na nikio ndirakwira anytime riu ndo twina mathire maingi muno ta bururi na riu ukaigwa president akiuga riu ni tukubatara tweohe micibi tureoha micibi no tureoha micibi kuri haria mwananchi afatie we niwe ongerere ciringi yake no mahuthiri mathie na mbere na kuongerereka ma sectors iria itari priority koguo thina hau ni hori na kio ona mwananchi dange trust ni arerwo haha fee ni ikurukite ona tungira expect riu mashangirie makene no gutire mundu uretikia nginya na maura nginya tuone tondu warora budget ni turero gutire bia koguo ri icio bia cia gukava ikumako it means ni ukanjirira no nduri na a framework nduri nginya na mubango uria ufatie ku marima macio rauga ni ukuhingari nduri nginya na bia nikio hihi haria tukiambiriria njiguire wauga tutikambe kugia na mwihoko munene nginya cohort ya mbere ingire na marihi maya meru mweri wa kanana muthia-ini wa kenda kiambiriria na ufatie urumirire in fact next month ufatie wethe arutwo acio na aciari acio makwire mararihire bia cigana kuingira na riu what happens to the other first year second years and third years tondu nao magikoretwo makiriha fee mari na balances so what do we do about those things nigetha utike kuga no kwirira mwananchi ukamwirira
igakinya handu nginya ndangigwitikia we uri mwiraga tu akurora akauga we ndramenya no kwaria oraria but you see ona wira ura turaruta haha ri mwananchi ni afatie kuheo value for their money tondu thirikari ndire bia ciayo ni bia cia magoti maria turutaga na nikio every time na ndirakena muno riria arutwo taya mara run campaign ta icio fee must fall they cannot see value for money for their taxes that we are paying na riu kiu nikio kiuria tufatie kuria na nikio ria tuona bia ikiuma igithiaga corruption anga itironeka kuria ire icio nicio cio tufatie kuria tondu riri muraka mugatwira gutire bia no ni turona inge irora so what is happening thank you tuhure students marauga ta murata wakwa ari ha ngiri 200 saini ari dicire ne ngiri cigana 120 kugwa he was overpriced by 80,000 icio ciathiaga ku kugwa turenda mbeca icio twarehire ri sinine kwanza ndarehire ngiri 50 first year ngiri 50 second year turenda ngiri ci 20 mwaturehiri cia iguru ri cithie thandia koguo tukwambiria kuriha fourth year niguo aruto barauga niguo turauga gatho cia mwanya ina murutani ni turaigua thirikari ikoretwo ikiuga ati he maundu meri iramurikana namo kure university-ini gutigirira ni yathondeka mutaratara ucio wa marihi ma university na gutigirira university ni cierugamia no twamuthikiriria na inyu ni turaigua mwina mukayo muri arutani riu tiga riu twikire ngofia yengi itari ya muciari riu twikire ya murutani ni turaigua mugitetia mismanagement ya universities na uria kinya bia cianyu itatumagwo kuria ifatie gutumwo makaya mwinamo maigitaki riu macio namo ni mararorwo kana riu ningi twambite gukwama haha bithi turicoka ningi tuke maundu-ini manyu arutani okay thank you nikiuria kiu no nyende kuga ithuĩ tarutani riu ni tuhuthagira data muno kwaria nigetha mundu ndakauge ni kuingira turaingira thirikari ndina report nditebo haha kuma report yo ya presidential working party irari horo wa uria thirikari ikotoke allocate becha universities na niguo ndenda kuga atiri fithi ino ya ciari kana ya arutwo kana nyihio kana yongerwe dechange status ya university thirikari no nginya ikorwo ike something we call deliberate effort to redeem higher education sector in 2018-2019 mwakari kwari na arutwo 233 in the universities mageire kuhuthira billion 46 no maheirwo billion 35 na thirikari no maallocated billion 35 oguo ri mari na deficit ya billion 10 haya mwaka wa 2019-2020 arutwo makiongereka kuma 2,333 to 2,341 haya no mageire kuheo maheirwo billion 40 no magire kuheo 60 ugo deficit yao ni atuika 23 nona deficit ya uma billion 10 oka 23 no arutwo ni meongera na kindu ngiri 10 twoka 2020-2021 arutwo moka 271 magire kuheo 40 magire kuheo 73 billion no maheirwo 53 ugo magya deficit ya 31 billion ugo nona every year besa icirathikio reke turuge mwaka wa 2022 tuke wa muico tondu makabida 2022-2023 ne thirikari yokira ingira 2022-2023 arutwo mokire 356 acio ni arutwo ngwicia ni group ino ya agichere 356,000 magire kuhuthira 97 billion no ma allocateirwo 48 billion uguo difference deficit yoka billion 53 uguo thaici thirikari irada fund university education na 2022 years ago na billion 53 no 2018 ile ya dafadete na billion 10 so we are not seeing any improvement in the commitment ya thirikari kufadi higher education. Thegia ciraniro iria ciraniro na uria turero ni effort tutirona political statements iria iramikwo na gukunja kuona ni uria merutire ona riu budget ino yathomirwo riu
June. Do you know budget ya higher university sector nira reduced? It was actually reduced. Haya kiri kiu kigoko joreti kiuma kia uhoro oria mathire maria makirietwo ne universities meha pay by 2023 17 billion ito de arehitwo KRA no menye nigetha nie nyandikwo thi nginya wira wa thirikari yenyewe ni batara kindu kitagwo tax clearance certificate TCC tau ni ndenda kwa private IBC the other day do you know that thire gutia TCC geaga dageria kufuata ngero university yaku delimited your pay so likuru university yaku delimited pay yakwa ri na nie ndimurenge hare payslip-ini no thirikari na thegetwo ni body ya thirikari you know mundu uri kurengaga ona uri utainywe kambuni yanyu niyo agent ya KRA ukurenga tax netware so where do they had urokira but when it comes but the government always says that paying tax is your personal responsibility to give a blame your employer so pay 17 billion is university dware pension ito modulari tayo mode 24 billion t limited umenye most of our universities tukora on independent pension schemes they would take into ito on which is an independent company they carry a kit for the last ni to negoto ginya negotiate CBA at national level ni to negotiate CBA 2013 ya miaka iri tukiheo 7.8 billion ne thirikari ne hindo ya hede ya Matiang'i ato 7.8 billion ile ya hede ya Saitoti sorry education to 7.8 billion ile besa icho thirikari de aremetire pension component yake ito ni amuhe besa cia CBA ile yagire amuhicho mwaga ya naichi ori thirikari icoke nyite 20% of that to the employer ni ari ha 20% kuligana na pension na pension scheme ito na ke employee akaruta 10% ithu ni twaregirwo 10% no thirikari aneanire 20 tugioka the next CBA 2017 iyo yari ya Matiang'i na tukiheo 10 billion 10 billion ni thirikari ni agire kuneana 2 billion chithie pension de aneanire no ithu ni twagayana ike 10 billion twacoka nyingi 2017 turaheo 8.8 billion na cio thirikari riu accumulation ya mbeca icio thirikari eoite pension scheme cia aruti ya wira university 24 billion other payroll deductions 3 billion deferred salaries to university taija toni cia gomete sometime michara mieri itatwekea kurihwo kuma muthe ndiri yarihwo mathire macio ni 2.9 billion okay of course unpaid suppliers 11 billion part time lecturers matire hagwo thuko ici 3.2 billion ifada ko aruto maofa pay agwo igwa uyo akiuga ati mwage kuriha riria cia university igoko cokerio ito no kire for the na ni kumoro ima kwina thire wa 0.8 billion automata toke idio beja ciao and of course other debt so she by that then she had 61 billion that is she 85 billion madiri mari university io8 external bodies so no le no universities ni underfunded no wakinya ni gwikuigeranio gicere will tell you university thirikari tuma marwa the university ndukanagirie muruto gwika igeranio titondarihite fithi ya thirikari component ya thirikari no erituma no ndirato ona athi gwika budget ni anyihia budget andu ni mekaga igeranio no mationaga results ngero nigetha one results no nginyo so no university manager kana vice chancellor is an employee of government, is an appointment of government. Dagirwa dakagiye aruto gwikagiranio amagirie so automoka magikagiranio arutani agene part time asi modo dali hagwo no igwa thire ni 3.2 billion makagucokia resort. So the picture I'm trying to paint ni akugaterere the education sector we na thirikari, and the government knows that. It does not have to really go around the story kuganga twanyihia vithi konyihia vithi arutwo ni wega, and as I said no do na solve problem until you fund the education fully. Na no go madam wa tisa akugete at ithomo ni right ya every citizen.
na he mistake imwe thirikari kana nyamu no mwetire means testing instrument ati muna test poverty index yakwa te thina wakwa kinyete no umenye kwe aciari athomu na mena mbeca not committed na githomo uguo na no kona muciari we na mbeca no ndaguthomithira athomithia mwana maroraga ti muciari murutwo we muciari ri we na mbeca no atwarire murutwo ucio thukuru iriku athiaga thukuru iriku aria mbeca cigana nona maundu ta macio so tayu ne gwenda kuga atiriri tayu ne njui cukuru nyingi ici private uiko we dereva kou kana we mwarimu kou ndurihagio mwana waku thomera kou riu means testing equipment ikona mwana ucio athomeire Kilimani Academy tondu ni kuonyesha kuna we ni guteithia wateithia na ringi kou kuri ona secondary githio secondary okuo no understand riu mukimwaloketi mbeca ri mukamwaloketa mundu wathomeire private so in the real sense the government should be just committed to educated citizens na tondu igoti ne to maheaga rigano andu hako oguo mundu ngiara proposal in parliament ati mbeca ici ciothe iraneo governor kahene basari MC akahene basari MP akaitagecho kanio ciothe itwaro na mbeca icio ne nyingi ukira iria the whole education sector irabatara kufandi githomo yeah so it doesn't trona magava na mauga ati basari citige ko auditing iri maragiria muthuri wa mathabu athuri me basari iria iraheanwo especially gusho iria iheanitwo miaka ya na hau gathu miaka mihituku ni tugukorwo tugicokereria ni ndereti njaga turi nayo gemaine na marihi ma fithi kuria university na college ni thirikari irauga ni guithitie aciari na arutwo ni maretikira ni ikinya rimwe no marauga kuri maundu mangi maingi muno marabatara kumurikwo na gucokia maitho na thutha nigetha ruhonge ruru rucokio undu githomo kingihota kurugamirira muigi kana arutwo mangihota kwirugamirira githomo-ini matekuriha fithi ni tondu githomo ni uigithia wa bururi na ni rucio rwa bururi ngatho cia mwanya tuthiete na mbere na tabarira ya uge waku haha no ho tuguthikagiriria ni tugucoka tuthie matura-ini na tucokereria na ataramu ya turi nao guku studio ndugathie haraya tombe tuhumuke tu o hanini tucoke At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Hihi niwe ati kambuni ya Progressive Credit ni iheanaga ngombo cia mithemba yothe. We urabatara mbeca cia kuhura biacara, kugura stock, LPO financing, agribusiness loans, school development loans na landlord kana landladies loans. Gwa Progressive Credit ndogwetu indo nyingi no heagwo ihinda iraya ria kuriha urehete logbook kana title deed security. Hora 0700 600 900 kana wandike SMS ina kigo loan kuri 23083 o apply oreu. Progressive Credit, taking every step with you. Niramatagwo ni Central Bank of Kenya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime at PAP with zero transaction costs. Surprise! Naftari goko ni kuturi kwa wate bona githigithia goko turi gwetagwo bahati Naikuru ne ndagika 25 25 minutes kuma Naikuru town ginya itura ria bahati turenderia customer 399,000 only as an offer ya wiki igiri in ero ria iturora turi maga bebe turi maga ngano turekira beacon ngano-ini na gaka ni kanya gaku ga kwigwatira mugunda mwega mugunda munoru nayo
hura thimu namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo bahati utume kuri 21404. Hilltop Properties, a culture of trust. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ni nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Ni vipi na mijize? Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kuigwatira rwimbo ruru utasikiza tuni yaku hihinya *811 *380#. Ririkana Inoro ni muci wa aini othe. Gatho cia mwanya mwirori wa Inoro TV ni twacokereria tuthiite na mbere na tabarira ya uge waku. Muthi turamurika ikinya ria kuguithio kwa thogora kana marihi ma fithi ma university na college citiganite bururi-ini, na tuli na ataramu guku studio, ataramu a maundu ma githomo, amwe ni arutani, aciari, arutwo, amwe na ataramu riu amakoretwo makirumirira ruhonge ruru rwa githomo miaka karundo, na no turaguthikiririo na mwiroreri na tukaigwa uge waku. Reke tuigue uge wa aikari a Naikuru makiaraniria na mwandiki witu mwena ucio wa Naikuru Robert Wamaina. Gatho mwena wa studio nogo atariria ni ati hurite kambi haha nja wa kihingo gia thukuru wa Egerton University gicigo-ini mbuge kia Njorogo ku kaunti-ini ya Naikuru, na imwe kwemwe tukorwo tugitaukirwo ciegie murihire wa mathukuru ma university kuringana na uria thirikari irakorirwo ikianirira. No imwe kwemwe tukunyitana na Brian Mayaka uria ni umwe wa atongoria arutwo thiini wa thukuru wa university. Labda Brian, tukianza kwa kujitambulisha, na labda tumeona serikali imetangaza kuhusu mpangilio wa kulipa karo katika vyuo vikuu pamoja na vyuo vingine. Labda hii inawaathiri vipi ama ina faida gani kwa wanafunzi wenzako na pia wewe katika chuo kikuu cha Egerton? Asante sana ndugu yangu kwa nafasi. Kwa majina naitwa Mayaka Brian. Mimi ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Egerton. Ningependa kuongelea mswada wa serikali ambao umetolewa hivi karibuni, ya kwamba all universities in Kenya should have the same school fees, that it has reduced the school fees for the students. Now, when I look at the way the fee was structured, I was able to see that they have what we call a minimum and maximum per semester. Now, it can benefit a Kenyan student if they scrap off the bands. You know, now the bands is coming another problem in Kenya. So if they scrap off the bands, now they scrap off band 4 and band 5, then we can be safe that a Kenyan student can get education. But if that banding is there, still if they reduce the amount of school fees that a Kenyan child is supposed to pay, and then we have the bands, you know, now it becomes difficult because there is a student who can find himself or herself in band 5, and he should pay the maximum fee that is required. So we appreciate for that, but we urge the government of Kenya that if they scrap off the bands, now that one will just be okay to the students of Kenya to get education. Tumeona viongozi wa wanafunzi nchini wakilalamika hata baada ya haya mageuzi ambayo yamefanywa na serikali. Kabla serikali ifanye haya mageuzi, kuna wale wanafunzi labda waliacha walisimama kuendelea na hali ya masomo kutokana na ukosefu wa karo. Yes, there are so many students who are
facing difficulties in paying their school fees, because now what we are questioning ourselves, which is the criteria they use when they are banding these students, because in my faculty of education, many of the students are just telling me that, I'm categorized band 5. And when you ask the students about the parent, the input or the income of the parent, it's not even proportional to the banding he or she is placed. Now that is unfair. That was unfair for the students. Labda tusikie tu kutoka kwa mwenzako, maoni yako ni yapi kuhusiana na mpangilio mpya wa karo katika vyuo vikuu? Kwa majina naitwa Rina Donyango, kama Mr. Ray. I'm also a student leader in the Faculty of Education and Community Studies. About the new proposal of the government changing fees, it was a good one, yes, but again, it was a problem they created by themselves. And you cannot create a problem and lie to us that you want to solve it. So our urge to the government is, if it was better, they return us to the old days where every student used to pay the same fees. If not the same fees, then it was very affordable to every student. The criteria of knowing this student fits band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, I don't think it is really working well. Oguo niguo maundu makihana ucio ni uge wa atongoria a arutwo thiini wa thukuru wa Egerton University, na to uyu uhutitio amu thirikari iraigananirie arutwo othe a mathukuru ma university guothe bururi-ini na murihire wa gikiro kimwe wa mbeca cia fithi kuma guku Egerton Njoro county-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Thengio muno Robert ni riboti ona guturehera uge wa aikari a mwena ucio wa Naikuru iguru rigie kunyihio kwa marihi ma fithi ya university hamwe na makuria college ine. Bwana Wainaina tuiguithanirie ati thirikari ni ikinyukite ikinya ria bata rimwe ria bata no bado tutiri haria yatukorire nditucoketie haria yatukorire marihi-ini ma fithi na twagitanyaga hihi ni guka kwagirithia maundu makiria uguo hihi inyihanyihie makiria ya uria kwari hindi iyo ikiingira wathani-ini. Inyu muri arutwo kuri kindu mukoretwo mukiendekithia taru marihi fulani, inyu mukoretwo gwi kindu mukoretwo mukiuga ati ithue banding ino ina thina, ithue tukwenda arutwo marihage no mbeca cigana ona hari kothi ino uguo. Number 1, thina mwa thirikari ni ati ni uroraga ofithi na nigetha na ni thi thukuru ri ndirahitaji maundu ma hostel. I need fithi no nguria kunyua maundu ta macio no tungifocus how hostel. For example, University ya Nairobi turareha 50 o mwaka. Kuoguo ona de band 1 ndirareha 5,000 no 50 ri ndingiona. Naona kuoguo number 1, the first step iria mafati ku mathie ma university marore mbeca ici murarihia ri hostel conditions are they the same maro maundu ta macio no twathi kwe costing hena mjadala urathi na mbere ma university ini and especially Economic Students Association and to rorete na tukona hena ghost, what we call ghost students aigi muno. Okay. Wathi recording cia HELB marauga marafund 365 students annually. No wathi ma university ini students aria me university ni 280 270 ciana ici cia iguru hakuhe 70 mbeca ici cie budget ini. Nona cie budget ini no wathi cukuru hatiri arutwo hakuhe 70. Those are ghost students. Mbeca ici ire cithiaga ku na sifatie guthie kwi arutwo aria me thukuru-ini ugakorwo ta UN hena arutwo aria matigire cukuru mageka deferment no university ni rathi na mbere ku receive funding ya students yacio na no budget ini ri mati help diwaga students fulani ni akire deferment ni athiaga na mbere na kuheo help ona emucie na university no iraheo funding kana capitation
naona maundu ta macio aya hena mjadala wa banding band ici thano ni nyingi muno tondu wathie kirathi ugakorwo he mundu urauga ni ndi band 5 he mundu wi band 1 ta nie tukona hena kiria gitagwo social discrimination ati no thie kirathi andu maranyona ta ndi muthini ni tondu wa ndi band 1 na education must be the first equalizer in everything na nikio katiba ya Kenya yaigire basic education is a right koguo ni tufati turute maundu maya ma banding students othe angikorwo ni gucoka ngiri 13 tondu ifati gukorwo ngiri 13 ngiri 15 at for medicine students ifati gukorwo ngiri 15 icoke hau mundu urareha ngiri 75 acoke ngiri 16 mundu urareha ngiri 8 acoke ngiri 4 he conversation iyo no tutiugiuga ati thirikari ndiri mbeca ndrona ne maraka kanitha bilioni 1.2 billion ne mahire Harambee Stars 600 million deputy president Kindiki ni arari na Ikuru iyo araheana aga milioni 30 mbeca ici invest in education so that ungirora twiragwo 1963 Kenya na Korea yari economically yari hadu hamwe no thaisi South Korea ithiete na mbere hakuye maita 10 ha Kenya tondu wake South Korea ni ma investire muno na education makigia literacy rate ya hakuye 98%. So besheshi mara twaraga empowerment aga kwa kama kanitha ni moke first they solve the solution the problems in the education sector so that when wakienda huko wakue at least we have a people who have received education and who are learned. Yeah. Thank you muno bwana Wainaina. Wagici nijugire wagweta uhoro wigie mahuthiro kana kigina kiria gibatie guthukirwo ruhonge rwa githomo ndirarigwo atiriri na nijiguite kiuria giki andu makiurania aingi muno na gukunja niki twina thina ruhonge-ini rwa githomo kuma githomo giki tugaga kia basic kuma haria riu iretwo primary guka junior school guthie senior school riu nio turahingura mwaka ukite na kuratuika report irarekereirio ni ruhonge rwa Zizi Africa na usawa agenda marauga ningi tutie hariirie laboratories tutireke riu ningi giki ni kia university na colleges kire tungiuga githomo kia higher education twina kihingisha kigi ruhonge rwa githomo in totality rwiruothe no ruhonge ruru o budget ngwiciria twina budget ta kuma 2017-18 ruhonge ruru rwa githomo ni ruo rukoretwo rugithukirwo mbeca iria nyingi thiini wa githomo niki githiaga na mbere hau ni ruo rwina mbeca nyingi no ni ruo rwina mathina maingi hihi ni gathina kau ndaigua Wainaina aririria ka ghost students ghost schools ni tuonire report ikirekererio ni muthurimi wa mathabu akauga ati ciringi makiria bilioni 3.7 uguo ciuragira thukuru-ini nyingi cia muthingi cia maigirira ghost schools hihi ni ku ciuragira ka ni uitangi twinaguo Leke juge wa mbere no nginya twambe turore budgeting na githomo ni toguo mwarimu akugaga every year ni kurongerereka arutwo so tukirora budget ya githomo twamirora yothe as a whole ni wega ni tukuona ni irathie kwina increment no ungithie riu in details ni gukora kuri subsections for example ta unironie ni mararutire free feeding program ya shukuru riu ni gukora bunch ya education budget ni ongerereka no riu wathie into details ni gukora kwina TVET kuri na CBC kuri na secondary riu ni kiorona riu mathina maya riu ri ku theini ri ni ku tufatie riu to interrogate tuthie budget by line turore thina wiku na nyambe njuge undu wa mbere kwina wanangiki muingi muno wa mbia na
mamwe ma uria njira icio bia iranangika ni uguo waigua ghost student ni turonire report ya Auditor General ikiuga ikinyaire nginya funding model weo uguo waigua akiuga ati kuri students ni modified but they are still in that system. Turonire ninge news haha muthenya ungi tukiona ghost schools ciena nginya allocations na capitation ni thiaga riu maundu ta macio ri ni morona riu ri ona bia ciekuo wa mbere allocation ko allocate na ko implement, those are two different things. Koguo ri no tukorwo wega ni turandika wega muno tukiallocate, no twambe tuge nginya allocation yenyewe iri na gaps. Mwalimu ni akuonia haha wega every year kwina gaps tondu arutwo ri marongerereka, arutwo mongereka na 50% na nie nyongerere bia na 10%, no nginya kurikorwo na funding gaps. Koguo thina wa mbere budget allocations to education ni ifatie irorwo na turore na data na tucoke turore data area iri yaguo nigetha tutige ninge ko allocate tugakora aria turatanya tio mara benefit kuma allocation. Then number 2 kuri na wastage. Of course ni turona bia ni irora muno na nikio ona nginya wira-ini witu ni tuikaraga tukiraga mwananchi aikarage akiroraga wona budget allocation ihahari bia icio ciathie ku, so how shukuru cito ihana atia nigetha tuhote kuria ciuria niki gutire na arimu niki matari na mishara tugathie tukarora nigetha tutigakorwo ninge no korwo bia ni iraheanwo no ikaga kuruta wira iria iraruta. Koguo riu number 2 twa fix allocation ninge riu tuthie turore bia icio irahuthika atia. Ninge ni turona ona tukirora ta mashukuru-ini ni turamenya ni gukoragwo na corruption ginya system inzi icio cia shukuru. Ninge ni tukarora fine allocation ni ekirwo bia ni ciokite okay itiroka in reality no ona ici iroka ri irahuthirwo atia. Riu ni tufatie na arutwo taya ni andu ethi na ni andu mari na access ya internet na ni andu mari na access ya information. Ni wega makoria ciuria ndugakirage uguo weru ati riu makwira tutire na bia ukauga ni sawa tutire na bia kinyera umenye tutire na bia ni fine na ici twina cio ri tondu niturihite ici rihitwo ireka atia nigetha riri ni system yothe overhaul tuthie turorete o ikinya kuria gutarathie wega no overall twina thina wa underfunding ya education na niturona nikio njugire haria ngiambiriria thirikari irore priorities yayo nigetha tutige kuroraga maundu maria mataratuteithia muno ma PR turoneka tuhana atia ni mundu uri othiaga akahatanja gwake wega no guku thiini gutikarite wega ngwiciria ni hakwa uguo niguo tuhana na nikio urona undu wa mbere ona mundu ta PS agakinya ihenya ambe auge uri okumukenia mugicoka gwiciria uria kurathie na mbere ri ni ambire amuturiza. Koguo it's a big problem na ndigwiciria ni wira wa mundu umwe andu othe arutani haria mari arutwo haria mari andu ta ithue haria mari muciari haria ari ithuothe twa develop interest na tukinyire maundu maya uguo no guo turihota gusolve mathina maria turi namo. Thank you muno nigetha tuhumuke murutani tuke hariwe riu ni inywe mugukorwo mugikinyaniria mutaratara uyu mweru wa marihi ma university na college kuria mashukuru-ini. Hihi riu ni mwiritwo kana arutwo aya marathie aya riu continuing students maundu mao ni megucenjia mukumacenjia atia kana murajiriria riu hari arutwo aria maraingira kuma mweri wa kanana muthia-ini wa kenda? Itekirie joka nini tuthutha hanini he kaundu cira icio aya macokia no nyende kuongera kaundu kindu kia bako makia ni horo wa ghost student ninge university dakiriko kai kweli ithuothe turi ghost we are ghost country with the ghost students, ghost schools, ghost universities. Until you no ukimake but anyway uria dige persuade media houses ni mo invest in investigative journalism
no nyu mwari fitiri horo wa cukuru tunani mwekire wega but you can still do much todo sometimes mungi gwetaka undu taka thirikari etuaga ne ajia gwika investigation nega thondeka committee tindi athi kwe the government is investigating itself whether it is having ghost schools or the ghost students but investigation journalism can help us. Now you have been doing good work, but I think we really need to expose most of these things so that together together go clean our society. Society othe nä bataraga ihato cleaners tondu ingiago clean no ni thiaga gapotoka igatuika corrupted tugekora ithuothe we are in a society we cannot redeem ourselves. Then coming to your point, no juge ati I've seen that memo na ndamionire na gemithoma in detail na kurigana na marauga ni ati kiria the arutwo aria maloka na ya continuing ne magi kuria feed no njeru inwerero. What happened on arutwo mana apply help thaici matira apply na fee structure gutira fee structure we ora apply ga uge uthie through that means testing agama ko allocate bad gocia to me don't to the best here network I mean arrange kumale get 12,000 to 56,000 wage kore how do they expect modo bad maybe one already h 12 but the 5 already h 56 I give my follow somewhere in between there. You know, it can only be interpreted by the people in the management Todoti guided. You know, I expected a table, tell yali a budding. Table ya budding yali very clear. Already have better. But I can tell you up to now, so many parents consult me. Oh, I call up I hear Bunaki and the demonaki of Mataidagia Mnoita or Joseph Nani. They only the Mutumagi that told me Mataidagia Nani map, most of them appreciate. Na agakimenya matigos kamo to no magis kama go anyway so lew ni to do hota go tida computer inege mata idia ka agechokia shuri acia oni do commitment igere ndi mona kio mata idia etagwo Joseph. So already da kuga ni ati the university itiratumite fee structure so tenne do gira apply the help otena fee structure ogwo na on admission letter iria iraumire itira na anything to do with the fee structure iraumire ire plain lew ne admission me chanure mamenyere mu hayo bleji no neno ya mruto wa medicine kana wa basic sciences kana wa basic agriculture sciences ogwo mumo allocate hauna mumo bad together we make it. But I believe the Minister of Education yagire kuruta more detailed memo yako guide fee structure to the universities. No digwese dia feeding whether ichi netweke ni applicable from 1 September muruto continuing yale hair igoro ya last no once fees is applicable it is applicable and it is applied progressively. No le kere ya kosa ni agicere ati ale iria mare hite nyingi no you need to fight a bit tondo thirikari ndeko ihuthuguo kuririci mbeca irarite so ona ne ona iria muri hite fithi jenu ni rimwe gekoribandiro bado mutiribandiro so you need to work a bit hard. And you committee you can be able to raise your voice on behalf of your colleagues. Together, you do the target. Maybe that's all I can say about that. Okay. Maybe not that pejoria curia. Todo ne jiguete ati ne kore aruto government sponsored mathiete private university. Kogwo not to assignment Mr. Wainaina. What happens to those students? Todo agekorwo ni ararihirwo ni government sponsored no atometwo private university fee no era reduce the public universities. Murutwo cio government sponsored wa postirwo private university. What happens to that student? Number one, riria marehire new funding model maugire arutwa ungithie private universities do gineyo capitation no neirwo maloni up to 40%. Kogwo tuge wathie university as a personal self sponsored student thirikari no ikoneire 40%. No rutwa atana tuika president marehagirwo same private and public.
koguo angithie private university no ahiro 40%. No muruto wa postirwo public university angithie private aterete government thirikari no ithie na mbere na kuheana funding to these public universities. Okay. Hau ni ho corruption irengirira. Andu aria ma postirwo public universities magithie private matierire thirikari universities mekuria funding irathie tuge UN kana JKUAT kana KU na muruto mathukuru mangi ma private. Maybe just to clarify, your answer is very good. No, just clarification. In other words, what the private owner kana whoever you have a right to apply for help as long as you are Kenyan citizen. So that they are treated as a Kenyan citizen, who get apply help to do another indigeti choka chukuru or Korea gushoka no apply help tamuruto na kone postgraduate courses dereka. The same case applies when you went to public university. No kodhiri okwenda do na heyo no ne wa heyo in the same public university wa heyo self-sponsored. To no jitero JKUAT maybe medicine. Say the good medicine go ka engineering. No engineering dirona kamweke ugo nyigere de self-sponsored. No apply your help peke yake. Help ni ko heyo like a student no do okay up to 40%. Okay. Sawa gatho cia mwanya tuthiite na mbere na tafarira ya uge waku ni tukimurika maundu megie marihi ma fithi kure university ni citu na thiine wa college citu thirikari ikiuga ati ni ikurukitie thogora ucio wa marihi no ataramu na aciari na aruto marauga thogora ucio ni ubatie guika ikuruka ona makeria ona magikungwagira ikinya riri ria mbere ni amu marauga giki ni kiambiriria gibatie gukorwo na ngwaci nyingi. Turi na Muigarugara ni murutani kuria JKUAT hamwe na Wainaina Gicere ni mutongoria wa aruto kuria university-ini wa Nairobi na Angela Wageshi ni murugamiriri wa tafarira ruhonge-ini rwa mwathanire rwitagwo TISA. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Inooro TV gukinyiria hau tukinyite twambe tuhumuke o hanini tu tutemerwo mathemo ma mohoro maria megukinyira wona ciehanda thaa 7 tucokererie na itina ria muthia. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Maria tukuharireirie Inooro Mearaho. Our critics, the naysayers, the perpetual pessimists, and the chorus that never sees anything working in Kenya would have you believe that the Hustler Fund is a failure. President William Ruto gutetera kigina kia Hustler akiuga nigiteithitie a Kenya ingi. Ruhonge rwa traffic kuheana mwerekera wa barabara iria ikahingo waka na hindi ya mbitika cia Chan Nairobi. Wanapiga siasa wanasema watu wanaenda one term. Wanaenda one term, wao ni nani? Yule Mungu, yule mtu anaamua ni nani atachaguliwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na atongoria aria manyitaga President William Ruto mbaru guthie na mbere na gutetera utungata wa thirikari yake. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Kama ni toma kwa tawo Samuel Gitau Kagiri. Na menyire mari ndani motors kuhitukira kuona TV ne ngicoka ngira ikinya ria kuthie ginya kuo
ngithi kora na muruti wa wira umwe wa kou no wanyonithanirie na akanyonia ngari ciao ciothe ngicikagua ciothe ngikenio nino riu ndinayo KDK ni thiete nayo miaka iri na ndigwite thina wayo ona umwe aici ni hotete kugura broti ta ici na ngaka kahota kwirugamira nie mwenyewe ngari ici ndaigua thina wacio orona umwe ndingiwa ni ile complain ndaigua ni wendo witũ ta Maridadi Motors gũgũteithĩrĩria kũgĩa ngari o yothe ũngĩbatara na twĩna ngari mĩthemba mĩingĩ tucerere showroom-inĩ itũ Kiambu Road Region. Muthenya wa gatano tariki 8 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni Benson Munana CEO Fahari Homes Kenya nderetini ya wendia wa migunda ndukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ tabarĩra ya uge waku tuthiĩte na mbere kũmũrĩka marĩhi ma university na college citũ marĩa thirikari ĩrauga nĩ gũithĩtie na rĩu nĩ ikĩreka rĩa mũthia rĩu tũrathiĩ tũtirihĩte ũguo tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ Wainaina rĩu twanjĩrĩrie gũtiriha tũkĩanjĩrĩria harĩwe gũthiĩ na mbere nĩ kĩĩ gĩbatiĩ gwĩkwo nĩ thirikari nigetha kũrũngaria na gũtigĩrĩra atĩ mũrutwo agĩthiĩ cukuru arathiĩ gũthoma mũciari nĩ aramenya kuma mwana wakwa aingĩra cukuru gũtirĩ gĩthagathago aingĩra na condition ĩno gũtirĩ gĩthagathago kĩngĩ ngweterera mĩaka ĩna ya gĩthomo nĩ atĩa thirikari ĩbatiĩ gwĩka nigetha gũtigĩrĩra atĩ rũhonge rũrũ rwa mathomo ma ngathĩ ya igũrũ nĩ rwehanda na nĩ rwatiga ithĩngithĩ ici tũkoretwo tũkĩona iria nginya iraiga mũciari na hahũ agaikara ũguo akarigwo twaiya gũkongererwo fees next year twaya gũkekĩrwo bandi-inĩ fulani twaya gũgacenjio kĩna twaga gũkaga ũteithio wa HELB twaga gũkaga maũndũ macio mothe. Number one, the government no ĩtuĩkire genuine thirikari ĩtuĩke genuine nĩ ĩrenda arutwo mathome nĩ ĩrenda mũndũ ta niĩ ndĩkie mathomo ngorwo na degree angĩkorwo nĩ marenda arutwo a Kenya mathome rĩ number one marore arutwo mekaga deferment nĩkĩ hena mũndũ tiga thukuru nĩ tondũ nĩaga andũ a gũikara no nĩ arĩhĩte fees no akaga kĩrĩa twĩtaga hostels handũ University of Nairobi hostels around accommodations iria ciĩ hakuhĩ university nĩ cia goro mũno koguo arutwo aingĩ mendaga gũikara hostels-inĩ no hostels kuma 2022 ciarĩ 16,000 per year cikiongererwo nginya 40,000 thaa ici nĩ twaneo memo last week ya 52,000 per year icio ni students arĩa maraingĩra first year mwaka ũyũ koguo number one no njige band 1 nĩuga de mwana wa mũthĩni nĩ mũrenda gũteithia ciana cia athĩni no ndathiĩ thukuru rĩ 52,000 ngũruta kũ ndĩna 16,000 cio mauga per year ndĩna 52,000 ndĩrenda kũrĩa ndĩrenda fare ndĩrenda maũndũ mangĩ maingĩ mbeca ici rĩ ndĩraciruta kũ koguo number one angĩkorwo me genuine funding ĩbatiĩ gũthiĩ nginya
mwena wa hostels nigetha ndathoma ri ndauma kirathi ngathie hostels ndauma hostels ngathie number 2 maundu macio ma fithi angikorwo me genuine awandu aya no moe ghost schools hieko no moe hena ghost students aigana no thirikari ni yoe cost ya education ifatie gukorwo handu hana handu ha ko over cost maige cost iria ifatie for example gone example imwe ungirora economics in a private university mararehia ngiri 120 an economics course self sponsored no waka UN mararehia 214 kare kigiki kirathomithio private university gitari public university na muthia quality ya githomo ni quality ya githomo ri for example ndaiga kirathi gitu kina andu akuhi 80 twambiriire 120 andu anga 40 magitiga thukuru and it is very concerning aya tugithie wathie handu ta MKU economics me andu anga 42 kirathi kimwe so if you look at the student what we call student academic staff ratio dira hena commission itago University Education Commission iria ifate kurora maundu ma staff ratio ma university makinyete ha koguo quality ya education ya public university ethe muno compared to kiria turariha university ine number 3 ya muthia nigetha turikie number 3 students kiria twitaga upkeep funds upkeep funds ta students are band 1 maneago ngiri 60 no ngiri 60 ri ciukaga muthia wa semester tukirikia semester cigathuteithia tuhingite mathukuru twi mucii number andu aria me band 5 maneago ngiri 28 per year riu ri wa jira ndehe ngiri 75 arafu wa reduce upkeep funds so in general the government must be genuine to itself ni mafatie gukorwo genuine nturenda undu na happen ani uthi na mbere thank you muno Wainaina ni gutuonera kamweke tuke hariwe Angela nigetha tuthie tutirihite quality kana ruhonge ruru rwa githomo riu in totality rurathie rugiete andu ni kuigwa taru makaya macio mothe twina mohaha maundu macio mothe twina mo ma universities wathie kure ya secondary arutani ona tamu ino marauga ni mekuhinga tene marauga ni marahingire tene ni undu wa kwaga capitation wacokana guku kianda uraigwa honge taru ruhonge rwanyu mugatwira uthuthuria uria mwikite gutire laboratory gutire ki in entirety ruhonge ruru rwa githomo ni atia ni ki gifatie gwikwo nigetha rurungare ni wega ni kwi maundu mafatie thirikari irore na undu wa mbere ni funding reke to allocate bia cia kuigana ithie kuri githomo na ni ndirenda muno guikara ngicokeraga uhoro wa priorities citu ta thirikari kana ta bururi ni iriku ni turore hau ni getha to make sure priority citu cia mbere irathi kwi mwananchi irathi gwi githomo irathi kuri mathibitari na ni gyo kuhotithia to allocate bia cia kuigana number 2 disbursement leke bia ici ri disbursement in good time tamu ikia ni twina timetable gutire mundu to ishukuru ihingagwo ri ihunguragwo ri ona no thirikari irutaga na ni thirikari irutaga timetable riu ri twahingura January mucoke mutoe capitation August what are we doing koguo ri timetable na ithuĩ tuthondekire ni turumirire ni tu disburse bia riria ciagiriire undu wa gathatu reke bia ihuthirwo na njira iria yagiriire na nikio urona iyo no yo egutuma mwananchi thirikari ya mwira ndire bia athikiririe netikie no agikorwo nturona bia gukuria iranangika ndungicoka uke unjire nduri na bia cia thukuru na ndirona bia ingigithie handu hangi koguo hari fata mwananchi niwe article 1 mwananchi niwe afatia heo priority na githomo nikio kigananagia andu othe koguo gifatie gikorwo tugicora priority citu hari githomo ikorwo kiri number 1 kana number 2 yakira hau
nĩ tũramahenia. Gatho cia mwanya Angela Wangeci. Rĩu tũke kũrĩ we mũrutani Bwana Rũgara, utanatwĩra kuma perspective yaku wĩ mũrutani na wĩ mũciari ũrĩa thirikari ĩngĩrũngaria rũhonge rwa gĩthomo, kĩũria kĩgiĩ nĩ atĩa university cia private ciĩkaga ikahota kwĩrũgamĩrĩra maũndũ mao citekũgĩa na gĩthagathago gĩkĩ tuonaga thĩinĩ wa university cia mũingĩ? Nĩ kĩĩ gĩthiaga na mbere, tondũ hihi no ũkorwo nĩ ũgĩcemanagia na wenzako arutani a kũrĩa mwena ũrĩa wa private, nĩ atĩa mekaga gũtekagwo gũkũ gwa thirikari kana kwa mũingĩ? Yes, no nyende kuga the whole thing about private universities ni management, it's a business. Ni ukika biashara ni uroraga o cost ya expenditure, cost ya employees, efficiency, uria mahuthiro na uria mitaratare itabalagirwo nigetha ndikatuike ina thogora munene. Private universities, public universities ni rigathe na kamwe ka management of resources. Tariu ungirora public universities, management of resources ikoragwo very ne relaxed, tondu mundu ti mbeca ciake irahuthika. Riu ni ukoraga nginya ngari hau iri na gathina kanini na ndirathondekwo tondu gutire na ihenya, spares itiragurwo. Ni ukoraga ko ni ta workshop, rege workshop tauneti kana nje kwati head to producer gatotiga tututi twakurima twetagwo walking tractor. Ukona riu wathi wari ndo cia workshop magikaguriro indo icio nigetha ma produce na customer ne heanire order kana ginya machines cia guthondeka bricks ni raikara, you know that no riu kon private institution na ne order ni hoka customer wauga brenda tutiga 20 ikuharakichwo tondu at the end of the day mundu ria ndarateithika as an individual. Na nikiona riu the government is different tondu riu thikari ko tofauti hani tondu waigua ati kwina kaoda kaheanwo guku na he mundu endwa heo tenda ni aramba kamenyeka kuria makuria kiu kona kandu kau ni kahanyukio na andu akuheana wira locally indo icio ika import, you know. Leu duko ichi Kenya ni what is there for me kana kikiri hau ni egoria twaruta biacara eno. Leu ucio niguo thina mwe private university hata akwibanga kaundu undu ngiringienda kuga about that ni kuga ati thirikari ni age gutiga gwika politics na githomo. Tariu ungirora ta uria Badi araugite muthenya ungi CS wa treasury ati githomo thirikari ni ndingihota kufadi githomo. I'm sure Badi if statement you ararutite cabinet ni undu uraritio cabinet na gukaigua ni we Badi ukimenya uria ugideliver message ino in the best way you can uthi umideliver igachoka na kuri andu angi politician kuria mategeire uguo marenda kuigua auma atia na uria public ya mete na mako kana statement cia cia sugar quote statement, but in the actual sense what Badi said is the truth and it is actually what is happening in the practice. No understand. So riu thirikari ya bia guthaka politics na githomo ni guteciana tondu menye mwana tariu ciana ire iguko ire cukuru between 2022 na 2032 akorwo tugithie tu tamule ti wa tamule. Riu ciana icio menye he are going to lose too much. Na mundu agikoa university au arikitie na ugia kaingira na akarikia. Riu mwana ucio ni ate. Riu mwana wagire kuingira ni undu wa new funding model no tondu ikiro bad 5 na ciari ni maremo na ringi ni offer ni for any reason whether it was a mistake or what. Mwana ucio ni ndanathoma miaka 5 ithe ndiathira live butora mwana ucio ithe ndorera all of together. So bring politics with the muturire ya ciana ni very dangerous for government, for teachers kana lecturers to donaruta na cukuru mana igithaka na ciana ciana na githomo gia ciana and even for parents. Thank you. Asante. Thank you muno. Mwiroreri wa Inoro TV tugutirihera hau tabarira ya uga waku muthenya wa umuthi Jumatano ya umuthi ni twakorwo na direct njega muno maine na marihi ma university na muno urugamiriri wa kibesha kuria macukuru-ini maito ma university kuma kuri arutani kuma kuri arutwo kuma kuri aciari kuma kuri ataramu maundu macio mothe ni ngatho cia mwanya na tugucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa gwitikira kwaraniria na ithuĩ na kwaraniria na andiki aitu matura-ini. Ni ngatho ni haha hetagwo uge waku niho uthikagiririo
tucokie ngatho cia mwanya kuri Muiga Rugara ni murutani university-ini wa JKUAT ni gutuonera kamweke na guka kugayana na ithwe utaro na ugi uri ari naguo o hamwe na Wainaina Gicere mutongoria wa arutwo kuri university-ini wa Nairobi gututariria maundu ma githomo kia ngathi ya iguru na ritho ria murutwo o hamwe na Angela Wageci kuma kuria gwa TISA ni murugamiriri wa tabarira ruhonge-ini ruu rwa TISA ruria rumurikaga maundu ma mwathanire guku bururi-ini. Tumucokerie ngatho inyuothe ni undu wa gwitikira kunyitanira na ithwe na tumwendithirie muthenya mwega na twendithirie ona Gathoni wa Njihia muthenya mwega. Murathimwo inyuothe. Look out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code on a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459*3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muriega, njitagwo Amos Karori, Managing Director, Top Care Labs, Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care, andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care, nitugutaraga we muigithia, witikire kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi, ici ciothe nĩ title deed na wagura mugunda no tukuna title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tuhurire thimu 0708 000 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Apostle Julius Subi of Exploit Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out.
Modern Furniture Pacific kambuni hurani harĩ ũthondeki na wendia wa gĩtĩ Recliner kĩũmbĩtwo na cuma nditũ o hamwe na heavy fabric, spring cushion na high density sponge o hamwe na itĩ ingĩ ta antique sofa, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers na wagũra twakũrehera o hakuja. Headquarter itũ nĩ Kibaruiro, Nyujure wa NIBS College, Nyeri twĩ Rũrĩng'ũ na Naikuru twĩ section 58. Thimone 0716 335555 kana 0748 4868 29. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific, hammering wood, your style. Nidakugeithia muthikiriria wakwa amaritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship guku mucii wa Kiambu. Nidiragwitira kiungano kinene kiria gigakorwo kuria Thika Technical Institute. Nidiragwitira kiungano giki gia kuhoera arwaru, kuhoera micii itu, kunguria ciugo iria ciothe ciana uguo muturire-ini waku itagirire. Ni mweri 8, mweri 9 ona mweri 10. Mweri 8 muthenya wa Friday gajiriria kuhoera andu thaa 2 cia rucini, naguo muthenya wa Saturday gajiriria kuhoera andu rucini rwa thaa 2. No muthenya wa Sunday ni kwanjiriria thaa 6 andu mauma makanitha-ini kwao. Ngai arogwika wega na Ngai arokurathima. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Our critics, the naysayers, the perpetual pessimists, and the chorus that never sees anything working in Kenya would have you believe that the Hustler Fund is a failure. President William Ruto gutetera kigina kia Hustler akiuga nigiteithĩtie a Kenya aingĩ. Ruhonge rwa traffic kuheana mwerekera wa barabara iria ikahingwo wakana hindi ya mbĩtĩka cia Chan Nairobi. Wanapiga siasa wanasema watu wanaenda one term. Wanaenda one term, wao ni nani? Yule mtu anaamua ni nani atachaguliwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na atongoria arĩa manyitaga President William Ruto mbaru gũthiĩ na mbere na gũtetera ũtungata wa thirikari yake. Kuma Mutithi ginya Muthithi, wa Ndombe ginya Ndombe, na haria hothe uramukira umemerekia wa Inoro TV. Ni Jumatano ya mbere ya mweri wa kanana. Ngatho cia mwanya ni gwitikira kunyitanira na ithuĩ na gitio itikira tutirithanie hamwe tumenye uria bururi gwata thi handu ya rume irathie na mbere na kwigariura. Njitagwo wa Weru wa Nyambura. Tukiambiriria guku muciini munene wa Nairobi, President William Ruto kiroko kia umuthi ni acemanitie na onjoria kuma honge-ini cia andu kiumbe kwarira mitaratara ya uria manginyitana na kugacirithia riera ria biashara. Mucemanio-ini uyu President augite ati mitaratara iria ikoretwo ikigathikwo honge-ini itiganite ni iteithĩrĩirie na njĩra nene harĩ kugacirithia utonga wa bururi. Mucemanio uyu utafanitio riri onjoria bururi-ini makoretwo magiteta ni kuhaguka kwa mawatho na mitaratara ya wonjoria. I take pride in the success of the Hustler Fund under the Financial Inclusion Fund, a pioneering empowerment initiative. In just under 3 years, it has disbursed over 72 billion to 26 million Kenyans, mobilized over Kenya shillings 5 billion in savings,
and provided vital working capital to millions of micro entrepreneurs, proving that even the smallest businesses can thrive with the right support. Our critics, the naysayers, the perpetual pessimists, and the chorus that never sees anything working in Kenya would have you believe that the Hustler Fund is a failure, as it is indicated in today's newspapers. They say this because they either do not understand or refuse to acknowledge the daily realities of millions of Kenyans this fund was designed to empower. Why we rolled out the Hustler Fund was for three fundamental reasons. And that is why we called it the Financial Inclusion Fund. It was not supposed to compete with banks. It wasn't meant to replace credit in banks. It was meant to correct a market failure. That there are people who banks and financial lenders cannot touch even with the longest pole that you can find. But they exist. They are not included in the financial system, and they need support. So we rolled out the Hustler Fund to attend and to include these micro entrepreneurs. You know, people who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody, because they don't understand the hassles of small people. They don't understand what goes on in real Kenya down there. Nyafara wa ndudu ya maminista Musalia Mudavadi augite ruhonge rwa githomo ni rugairwo gicunji kia 25 hari igana kia bajeti ya mwaka uyu wa kigina. Akiaria ari cukuru-ini wa muthingi wa Tande gicigo-ini kia ubunge kia Malava kaunti-ini ya Kakamega, Mudavadi augite ati ni wigirирiki wa thirikari gutigirira ati githomo ni kiagacira. Oho ni uritie commission ya kwandika arutani TSC yethe njira ya kwambatiria ngathi arutani. 702 billion Kenya shillings have been allocated to education, which is 25% of the entire government budget. 25% of the entire government budget as allocated, as assigned by Parliament, has been dedicated to education. That is the global best standard. Orere President William Ruto eregereirwo gucokereria icera riake gitaru-ini gia gatagati tabarira cio kuria iritanyitwo gukinyanirio ni thirikari nene kaunti-ini ya Nyandarua ni cigwetetwo gukorwo ciri mwihoko munene wa kuhingura matura matiganite ma kaunti ino. Ica ikuhi tabarira icio ni cikoretwo cigiteterwo ni atongoria a Nyandarua aria manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Simon Ngure ari na riboti ino. Minister wa ugendi guku bururi-ini Rebecca Miano na mwandiki ministry-ini ya barabara Engineer Peter Bogua aria ni aikari a Nyandarua niyo aica ikuhi gutetera tabarira citiganite iria muingi wa matura ngurani ma Nyandarua matanyite cikinyanirio niguo cicenjie uthio wa matura mao. Kagera-ini rwa Nyambo Kinamba ni Kinamba, yes, nikaambiwa wewe PS, nikasimama nikatoa kofia tupange. So juzi ameniruhusu tukufurahi, tumeweka kwa budget hii ambayo tunaanza, na hivi karibuni mtaona hiyo advertisement ya barabara ya haraka Kagera-ini na Nyambo Kitambaa. Hapa Afrika tuko namba 6. Alipochukua usukani tulikuwa namba 8. Alafu shilingi ya Kenya kulingana na dola
imekuwa na nguvu. Ukiangalia maneno ya ukulima, siku hizi hatuleti sukari kutoka nje, tunakuza sukari. Iraho ya kayate tonyitane na wetekio turauga riu Nyandarua ni ithu tugutongoria thiini wa Mount Kenya na tutikũrithia rĩngĩ sawa sawa. Tũnyitanĩre thirikari ĩrĩa ĩkuo ĩkamagwo ĩrĩa ĩcoku. Tabarĩra cia waki wa barabara ngũrani cia Nyandarua nĩ imwe mũingĩ wa kaunti ĩyo wĩrĩgĩrĩire cikinyanĩrio nĩ thirikari nene. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara Injinia Peter Mbũgua akiuga thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kwamũra kĩgĩna gĩa tabarĩra icio na waki wacio no nginya ũkinyanĩre. Hiyo unaona ikimangamanga ni ile ndogo ya 30. Nimesaini nyingine ya bilioni 100 ya Engineer Town. Kwa sababu niliambiwa nianze Jerusalem. Minista wa ugendi Rebecca Miano nĩ atũgĩrĩtie mĩtaratara ĩrĩa thirikari yonekete kwarĩra ya kwarahũra ugendi o hamwe na gũthondeka rĩera rĩa ũigithia, ũndũ ũrĩa ugĩte nĩ mũthingi wa kũhũthia gharama ya ũtũũro na ningĩ kũhe ciringi ya Kenya hinya. Kiangalia mahindi, miaka iliyopita tulikuwa tunaleta mahindi kutoka nje na pia mchele. Iliyopita tukapata watalii wengi kuliko wakati wowote Kenya hii. Kutoka nje wakafika milioni 2.4 million. Na hata domestic wakaongezeka, tunaongea juu ya watalii milioni 5.5. Abunge kwenya thuku na Faith Gitau makinyĩrĩirie atĩ megũthiĩ na mbere kũnyita thirikari mbaru nĩguo matetere mũingĩ wa Nyandarua kũgunĩka na tabarĩra ngũrani cia ũkũria. Thirikari gĩaku na nĩngwenda mũnjigue tondũ gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe gĩkũ kĩrĩa Ngai anegerete William Ruto gĩtĩkĩra kĩakorwo kĩarĩ gĩũke kĩnangobu gĩtuĩke kĩagire gũka tondũ mũtongoria ũrĩa wabatiĩ gũkorwo akĩrũmĩrĩra Ribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Atongoria a wathani wa matura hamwe na mũmbunge wa kaunti ya Murang'a Betty Maina nĩ mathiĩte na mbere na kuha mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo ũhĩmbĩrie thirikari ya Kenya Kwanza amukwo ihinda rĩrĩ nĩyo ĩrĩ wathani-inĩ. Marĩtio ũũ marĩ mwena wa Chaome Gatanga ya Kĩanda ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria. Kĩharo-inĩ gĩa gwa Cibũ mwena wa Chaome Ithanga Gatanga ya Kĩanda. Mũhũrĩre ikaro hike. Thengiũ. Hĩndĩ ya kũhe ikundi mbeca rungu rwa kĩgĩna kĩa GAF nĩkuo mũnini wa komishna na mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Murang'a Betty Maina mathingatĩte mũingĩ gũkũ Murang'a gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra thirikari. Inyuĩ mũrenda barabara kana mĩario yakwa ĩrĩa ndĩraria TV-inĩ. Mũrenda kũrondoka ngamũrehera karĩngĩti kana ngoka ngaria cia andũ arĩa angĩ ngaingĩra ngari ngathi. Mauma mathera moka gũkũ makamwĩra ngawanta anga Kasongo ende. Ũcio nĩwe mũthamaki witũ na no nginya tũmũnyitĩrĩre. Hali maji ile ya Belgium ilifika tukishirikiana na the county government. Pipes zikikuja hata sisi huwa tuna mobilize watu hata kujiba mtaro hizi hatuwezi shidwa. So wakati mnaona serikali inafanya project nyinyi msikuwe wa kwanza kuipiga. Nĩ ũngĩ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa Ithanga Alex Dunda kũrĩa hamwe na aikari marauga thengia wa gĩcigo gĩkĩ gũkorwo nĩ kĩaragĩrwo mũno nĩ riũa. Oho nĩ gĩtigĩtwo na thutha ũthii-inĩ wa na mbere. Watu wanahitaji maji, wanahitaji barabara, wanahitaji stima, watoto lazima wasome, na hiyo yote ni kazi yetu kama viongozi. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia watu wangu wa Ithanga, tuko hapa kwa serikali. MCA kuja tupe hawa hii nduthi. Ribotera Inoro TV kuma Chaome Ithanga Gatanga ya Kĩanda mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Abunge arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nĩ mathiĩte na mbere na kuha mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ga bũrũri ndũkae gũtirika thirikari ya President William Ruto. Abunge aya maugĩte gĩtarũ gĩkĩ gĩtingĩkũra kĩrĩ mwena wa mũng'ethanĩro ta ũrĩa Moses Ngigĩ aratarĩria.
Matongoretio nĩ mũmbunge wa Thika Taũni Alice Ng'ang'a. Ambunge aya maugĩte matingĩhota gũtungatĩra mũingĩ marĩ mwena wa mũng'ethanĩro na atĩ mena ũma mĩbango yothe ĩrĩa thirikari yarĩire nĩ gũkinyanĩra gũgĩkinyĩria mwaka wa 2027. When you are defending something, because opposition anaamuka asubuhi, it is easier to say anything. You are not accountable to anybody. But when you are inside, you have to be accountable for what you are doing, because somebody is outside waiting there. Ukosee ndio akukosoe. Sini ukweli? So it cannot be easy. Lakini nataka kumwahidi hivi, by the time tunagonga 2027, hiyo SHA itakuwa nywe, na hiyo ni kumuhahidi. That one is a promise I'm telling you. Itakuwa hivi. Ili maneno ya boma yetu, ile siku utaona rais amekuja na kifunguo kikubwa hivi, ndio utajua ukweli ilikuwa imeripiwa na imeripiwa na Wanathika. Ambunge Githua wa Mashukuru wa Kabete na Murunawe wa Kiamba Njuguna Kawajiko makiuria mũingĩ gũgatuĩra atongoria kũringana na wĩra ũrĩa magakorwo marutĩte thĩinĩ wa ithurano iria ciroka. Kwa hivyo nilienda kwao wakanipa 2 term kwa sababu ya kazi ambayo ni kweli si kweli? Walinipa kazi kwa sababu walinipa 2 term kwa sababu ya kazi ambayo Kwa hivyo mtu akifanya kazi vizuri anapewa? Kwani hamtaki kuniambia ukweli? Kwa hivyo mtu akifanya kazi vizuri anapewa? Tuliomba PSs na CSs, we have 8 PSs. CSs. We have 17 PSs from the mountain. Tutaenda kuambia watu, it's only good to be fair to someone. Maugĩte ũũ hĩndĩ ya kĩgomano na gĩkundi kĩa ahunjia Thika. Mũmbunge wa mbunge ya gĩtarũ kĩa East Africa Iyala Maina Karovia akĩũria thirikari ya Tanzania kũhingũra mĩhaka kũrĩ ahũri othe a biashara na kwaga gũthutũkania a Kenya. Na tunataka kuambia nchi ya Tanzania na marafiki zetu, tafadhalini, sisi tunataka kukua mbele. The reason as to why we sit in positions of leadership is so that we can improve the livelihood of our people. It is not because of ego. It is not because of showing how mighty you are. We are there to serve our people, and we are there to serve the East Africans. Ino ni sesheni ya Inoro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Mathaa manini thutha wa komishoni ya gũthingatithia mĩtugo na kũhũrana na ungumania kũrekereria riboti ya ũthuthuria ũrĩa wonanĩtie ungumania wa gĩkĩro kĩa igũrũ harĩ macibũ gatagatĩ-inĩ ka honge ingĩ, komishoni ĩno rũhonge rwa irathĩro nĩ nyitĩte cibũ Patrick Oyalo ũrĩa nĩ wa Marama Central nĩ ũndũ wa gwĩtia ihaki. Cibũ ũyũ arerĩkana gwĩtia ihaki rĩa ciringi 10,000 kũrĩ bamĩrĩ ĩmwe ĩrakuĩrĩirwo nĩguo ahote kũmĩteithĩrĩria kũgĩa na maratathi marĩa megũteithĩrĩria kũgĩa na taito ya mũgũnda wa ũrĩa ũkuĩte. Cibũ ũyũ aikĩtio ngono thutha wake kũmenyekana nĩ aramũkĩrĩte ciringi 8,000 cia ihaki rĩu na arĩ thero-inĩ cia Bungoma agĩeterera gũtwarwo igoti-inĩ. Waki wa barabara nene kuma Rironi kaunti-inĩ ya Kiambu gũthiĩ mwena wa Mau Summit na Ikuru nĩ wĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ũkĩanjia ica ikuhĩ. Kũringana na mũnini wa President Professor Kithure Kindiki, waki wa barabara ĩyo ũkwanjĩrĩria mweri ũyũ wa kanana na mwene kandarathi nĩ arĩkĩtie gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ. Joel Kimani wa Njuguna arĩ na riboti ĩno makĩria. Icera-inĩ rĩa mũnini wa President Kithure Kindiki kaunti-inĩ ya Naikuru Jumamothi areranĩire waki wa barabara nene ya kuma mwena wa Rironi gũthiĩ Mau Summit nĩ ũkwanjĩrĩria mweri-inĩ ũyũ wa kanana. Mmejua tunapanua hii barabara ya kutoka Rironi kukuja Nakuru kwenda Mau Summit. Tutaanza hivi karibuni, we are almost ready. The contractor is ready. We will break the ground in a few weeks ili tupanue hii barabara ambayo itakuza uchumi wa Nakuru County na sehemu ambazo siko katika sehemu hiyo. Nĩ ndeto ĩrĩa yarahũrĩte mwĩhoko kũrĩ ahũthĩri a barabara ĩno ĩrĩa gwakwo kwayo kwĩranĩirwo kwa ihinda inene, makĩũria waki wayo wanjĩrĩrie narua o ta ũrĩa kwahotekeka. Aya nĩ amwe a ahũthĩri a barabara ĩno kuma Gĩbunja mwena wa Moro.
Kindiki ciraniro icio cia kuatwirire cia muico wa mweri wa mugwanja nitutwarite marua nginya kuria wira wa matereba tiga gutuiga uguo tuigite turenda tukorwo twi wira riu nitungihoya thirikari itu irore barabara ino oro na ihenya tondu ikuotarirwo na hena mwanake uraguthiirwo haria tuhetaga Soko Makonjo na nduthiro tuko no ni undu wa barabara gukorwo ejeke maugite wona waki wa barabara ino warika mitino ya barabara iria ikoretwo ikionekana mahinda kwa mahinda na makiria mwena wa Gifunja, Sachangwan na Salga ni kunyiha hamwe na kunina muhatikano wa ngari uria ukoragwo barabara-ini ino. Marauga mwaka ucio wanjiriria ni ukuhingura mieke ya mawira na njira nene makienda kiraniro kia waki wayo gikinyanirio. Tena bila barabara tu ndio barabara tupewe job nzuri. Watu soka Nairobi na uko ofisi akuja tusema tio ndio kusema ahuthiri a barabara ino maugite gikeno kiao ni kuona barabara ino ikiaramio niguo muhatikano wa ngari orodo mwena mitino iria ikoretwo ingihite mwena uyu ikorwo ikinyihanyiha. Handu-ini ha Inooro TV kuma barabara-ini nene ya kuma Rironi guthie mwena wa Mau Summit Gifunja kaunti-ini ya Naikuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ruhonge rwa traffic kaunti-ini ya Nairobi ni rurekereirie mwerekera wa barabara iria ikahingo tariki 7 kurumirira mbitika cia CHAN iria igatabanirio iharo-ini cia Kasarani na Nyayo. Barabara iria ikahingwo ni ya Aerodrome, Lang'ata na ya guthie Mombasa. Ahuthiri a barabara ya Mombasa makiurio mahuthire barabara ya Likoni Enterprise na wahuthiri a barabara ya Lang'ata mahuthire barabara ya Raila Odinga kuingira muciini munene wa Nairobi. Ahuthiri a barabara ya Thika magithie muciini munene wa Nairobi marorio mahuthire barabara ya Eastern Bypass ya Kiambu oro hamwe na ya Limuru. Materefaria magakorwo magikuwa macambiki guthie kiharo-ini gia Kasarani magiriire kuhuthira barabara ya Ruaraka, Babadogo nginya muthiururuko-ini wa Gomongo. Seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale ni atetetie mutugo wa spika wa bunge ya bururi Moses Wetangula wa gukorwo akienderera mwena umwe woteti makiria mwaho wa Kenya Kwanza. Akiaria bunge-ini ya Senate cikaro-ini cia muthenya wa Jumaine hwaini, Khalwale augite ati wira wa spika ni gutongoria bunge atekuonekana akienderera mwena o wothe, no ciiko cia spika Wetangula citiratwarana na mutugo uyu. Orotete Wetangula ni kuingirania na mwaho wa Kenya Kwanza uria uratongorio ni munini wa President Kithure Kindiki uria urathiururuka bururi-ini akiheanaga mbeca kuri ikundi na ritwa ria gucihura njeki, tabarira iria itandikirwo watho-ini na amwe makoretwo makiuga ni tabarira cia guitanga mbeca cia muingi. The responsibility of the speaker should not be vacated at any time. And therefore, Mr. Speaker, instead of observing Article 110(3), the Speaker of the National Assembly, by participating in the so-called empowerment functions where they dish out money, Mr. Speaker, he is behaving like an agent of the United Democratic Alliance. And Mr. Speaker, nowhere in the history of the Republic of Kenya has a speaker ever. Senator Gay, Boni, take your seat, Senator Boni. Understanding Order 101. If Senator Boni Khalwale wants to discuss substantively the Speaker of National Assembly, which we are ready to discuss to, he should bring a substantive motion. Is it in order, Mr. Speaker, to cast aspersion to the Speaker of the National Assembly? Mr. Speaker, if what I have adduced verbally is not sufficient, Mr. Speaker, allow me to then, tomorrow, bring video recordings of these people, these public leaders, spending millions of public funds in empowerment missions Senator Boni, that we do not understand. Senator Boni Khalwale, take your seat.
They have been Senator Boni everywhere. Halwale, take your seat. Take your seat. Members, honorable members. Now, the chair hereby directs Senator Boni Halwale tomorrow to substantiate in form of whatever document or video recording before the House the allegations you have made. And that is the direction of the chair. Tugithie na mbere ekwirwo atatu ni maikitio ngono ni maafitha a borithi makirikana manyititwo na indo cia thogora wa makiria ma milioni 2 mwena wa Mtwapa kaunti-ini ya Kilifi. Komanda wa borithi gicua-ini Ali Nuno augite gwikio ngono kwa ekwirwo aya ni ihumuka rinene kuri aikari mwena uyu aria maturite magikaya ni kuri borithi ni wongerereku wa ciko cia wikinae. This is one of the items recovered. We are using this trouser to impersonate as police officers. Hii visa ya operation hapa tutaendelea kila wakati. Yetu ni kuomba wananchi watusaidie. Sisi hatutapumzika, hatutalala mpaka wananchi wapate amani. Bora tupate information. Na sisi pia askari yangu halali ni kusunguka usiku na mchana kuhakikisha mali ya wananchi inalindwa mzuri. Thaa mugwanja na ndeka 24 tukwamba gwikiria ndugathie haraya tondu mukira uria ungi wa ihumuka riri twina mohoro mangi maingi tukuhaririirie. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Ni uretha mabati mena hinya magemu na makwihokwo ma kugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi. Twina discounts utangiona kundu kungi, mitaratara mihuthu ya marihi undu umwe na kuriha kahora kahora na installments huthu. Oho ni tukurehagira mabati na rua na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda ria mathaa 72 tuhurire thimu 0746-667-456 kana utucerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax.
Tiki Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni gutirithania na ithuĩ ambunge arĩa manyitaga mbaru thirikari rĩu mathiĩte na mbere na gũtwarithia na mbere mĩto yao ya kuoha mũingĩ kũnyita mbaru thirikari ũndũ ũmwe na gũtarĩria imwe cia tabarĩra iria thirikari ithiĩte na mbere na gũkinyanĩria matũũra-inĩ ngũrani. Hĩndĩ ya gĩikaro na aikari a wodi ya Ndarugu Gatũndũ ya mũhuro, atongoria aya maugĩte atĩ megũthiĩ na mbere na gũikara thirikari-inĩ nĩguo matahe magĩcokagia na mũciĩ. Werũ wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Abunge bunge-inĩ ya bũrũri arĩa manyitaga thirikari mbaru rĩu nĩ mathiĩte na mbere na gwakĩrĩria ndereti ya gũtarĩria mũingĩ matũũra-inĩ mawĩra marĩa thirikari ĩkoretwo gĩkinyanĩria kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ ateti amwe kũhenagia mũingĩ gũtirĩ wĩra ũkoretwo ũkĩrutwo. To nyingĩ mũno irathi kĩheanagwo nĩ andũ marĩ ngari igũrũ, arĩa angĩ makĩũrũra makĩheana, no tũgakĩigua atĩrĩrĩ, tondũ andũ aya nĩ ithuĩ mathurire, nĩ twagĩrĩirwo gũcokia makinya na thutha tũke tũmere thutha wa gũtũthura wĩra ũrĩa tũmabangire wa kũmarutĩra na harĩa tũkinyanĩtie nao. Tũgũcokanĩria na atongoria na andũ aikari itũra kwarĩria maũndũ marĩa megiĩ gũkũ barabara ĩno ĩrakwo haha, kũria ũhoro wayo gũthiĩte, kĩharo gĩkĩ gĩa Karatu gĩkahingũrwo rĩ, kũria system ya irrigation ya Rwabora nĩkĩ ĩtarĩ ĩranjia kũruta wĩra. Makĩria hĩndĩ ya gĩikaro na mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Karatu Gatũndũ ya mũhuro, marauga atĩ kuma thirikari yatuĩka ya ũrũmwe rĩu nĩ macindano marĩ kuo ma andũ gũtaha makĩinũkagia kwao. Ambĩrĩria siasa tũgĩkorwo tũtete na ũndũ mũnene mũno, na ndĩrenda kwĩra andũ othe marathikĩrĩria rĩu thirikari nĩ ya broad base, nĩ mũtharano wa kũrĩa taũni, indo nĩ gũtharana tũratharana tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarenda kũinũkia indo kwao, wona kagombe ona barabara handũ irathondekwo akagutha aroretie kwao. Gũkĩrĩ ũguo mathiĩte na mbere na gũthingata mũingĩ ndũkaiyo maiyo na ũheneki atĩ gũtirĩ wĩra mararutĩrwo, rĩrĩ kahũa, cai, motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ na gĩthomo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ mathiĩte na mbere na kũgacĩrithio. Wiki mungu ikara hauta nĩ gũcokera ũrĩa mũndũ wauga kĩgirako mũreba na irio kũrĩa Mbogoro primary school nĩkũretwo renovation ya iria ciothe kũricari kũigaga ona President William Ruto ndarĩ handũ amũhĩtĩirie hatirĩ kĩndũ mũmoete ageka atĩa akamuma nĩ mũkamũhe kura nĩ mũkamũnyitĩrĩra. Indi-inĩ rĩu maugĩte ihinda nĩ ikinyu rĩu thirikari yongerere kĩgĩna kĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthukĩra kaunti ya Kiambu kumana na ũingĩ wa andũ ũrĩa ĩrĩ naguo. No nginya mbeca cifuate region ya Kiambu. Na region ya Kiambu rĩ tũtigĩtuĩka tũmĩciragia hĩndĩ ya tũrenda kura, no guo maendeleo tũtiramĩciria tũkamĩtukania na andũ arĩa angĩ. Ũguo tũrenda kuga atĩ thirikari ĩkue Kiambu region ĩta region, maendeleo tũreherwo maitũ, president atige gũthiĩ Murang'a akauga Mount Kenya agatarania na Kiambu. Abunge arĩa manyitaga thirikari mbaru rĩu maugĩte atĩ ti acerere gũkorwo makĩhũndũra mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ gũkorwo ũgĩcoka thirikari-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Ndarugu Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Kũraya na mũciĩ nginya gĩtarũ-inĩ kĩa Missouri bũrũri-inĩ wa Amerika kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua augĩte ũrata gatagatĩ ga Kenya na Amerika ũrahotoma kumana na ciĩko cia thirikari ya President William Ruto cia kwagarara ihoto cia mũingĩ na njĩra ya kũraga andũ ethĩ na kũmanyita mĩgwate. Akĩaria arĩ mũciĩ-inĩ wa Kansas, Rigathĩ augĩte atĩ angĩgatuĩka president nĩ akomba kamĩtĩ ya mwanya ya gũthuthuria njũragano iria ihanĩkĩte rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na ũnyitani mĩgwate.
riri bunge ya Senate ya bũrũri wa Amerika ĩrĩgĩrĩirwo kwarĩrĩria ngwatanĩro na ũrata gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Amerika, bũrũri wa Kenya ũkĩeherio ta mũrata ũtarĩ wa gũtũra wa ngwatanĩro ya NATO. President Ruto nĩ amenereirio nĩ gĩcunjĩ kĩa atongoria makiuga wagarari wa ihoto rungu rwa thirikari yake nĩ mwa maũndũ marĩa matũmĩte Amerika yajie mũtaratara wa gũikia Kenya nja ta mũrata wa hakuhĩ. Akĩaria arĩ bũrũri-inĩ wa Amerika, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua augĩte President Ruto nĩwe ũikĩtie bũrũri wa Kenya irima-inĩ rĩrĩ. In fact, it is very sad that President William Ruto have the audacity to publicly issue orders for people to be shot. These are some of the things that must find their way on the floor of the Senate here in the United States so that the American government can be well appraised of what is going on back at home. Urata wa Kenya na Amerika wabatire ngathĩ ĩmwe igũrũ hĩndĩ ya wathani wa President Joe Biden rĩrĩa President Ruto acerete Amerika. NATO nĩ ngwatanĩro ya ũgitĩri ya mabũrũri marĩa matongu na marĩ na matharaita ma kĩrĩu, Kenya ĩkĩhagĩkwo ta mũrata ũtarĩ wa gũtũra wa ngwatanĩro ĩyo. Gachagua augĩte angĩgatuĩka president nĩ agacirithia arĩ othe matabanĩtie ciĩko cia mũgarũ na watho, imwe ciacio igĩtũma bũrũri wa Kenya ũikio nja nĩ mabũrũri mangĩ. If I'm elected as President of the Republic of Kenya in 2027, my first action in office will be to set up a judicial commission of inquiry to inquire on the killings that took place on June 25th and the subsequent killings that have taken place since then, the issues of abductions, so that all those people who are responsible for the killings are brought to justice. Nĩ amenereirie mũbango wa thirikari wa kũhũra andũ njeki matũũra-inĩ, akiuga nĩ mbeca cia ungumania irahũthĩka kũhaka aikia a kura mbere ya gĩthurano kĩnene. William Ruto promised real empowerment when he became president. If he wants to do real empowerment, he needs to bring a bill in parliament where these programs are well explained and included in the budget so that there is an organized way of doing empowerment. Nĩ eheranĩtie na igoti rĩa ũkabira rĩrĩa augĩte akoretwo akĩhumbwo nĩ President Ruto na aruna ake, akiuga itanya rĩake nĩ gũthiũrũrũka guothe bũrũri-inĩ akĩheana kĩhonia kĩa moritũ marĩa marehetwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. I will be having a 3-day incursion of the Gusii region in Kisii and Nyamira. Again, I will be going to Migori in Kuria. Again, I will be going to Bomet. I will be going to Eldoret. I will go to each and every part of the country because I'm a Kenyan leader. And I'm a leader who is respected by the people of Kenya for what I believe in and for upholding truth. Gachagua ajire icera rĩake rĩa mĩeri ĩrĩ bũrũri-inĩ wa Amerika mweri mũhĩtũku akĩmathĩra ngumo kũrĩ a Kenya arĩa maikaraga nja ya bũrũri rĩrĩa atongoria a mũng'ethanĩro marathiĩ na mbere na kwĩbanga mbere ya gĩthurano kĩnene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Naguo mwago wa M-Pesa sokoni nĩ ũingĩrĩte taũni-inĩ ya Mlolongo kaunti-inĩ ya Kajiado ũgĩkũngũĩra mĩaka 18 kuma kwambĩrĩrio kwa ũtungata wa M-Pesa. Mwandĩki witũ wa mohoro Steve Shitera akoretwo akĩrũmanĩrĩra na mũthabara ũyũ. Shitera, nĩ njũĩ mami wanyu aumĩte kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, ũguo ndikwĩgũma na gĩthweri, tũtarĩrie harĩa mũthabara wa Safaricom ũkinyĩte kahinda-inĩ gaka. Thank you Waweru wa Nyambura, bila shaka tuko Isinya na ni msafara mzima kabisa wa M-Pesa sokoni. Msafara umetoka Mlolongo asubuhi, ukapita Kitengela, umefika Isinya sokoni, na msafara tu ni kuweza kuwashukuru wateja wa Safaricom na M-Pesa kwa miaka 18 ambayo wamekuwa wakitumia M-Pesa. M-Pesa imewabadilishia maisha ya kiuchumi na kifedha kwa sababu kwenye simu yako au kwenye simu ya mteja, ukiwa mahali popote pale unaweza ukafanya shughuli zako za kifedha, kama ni kulipa bili ya stima, kama ni kulipa karo ya shule, kama ni kulipa bili ya hospitali. Bila shaka M-Pesa imerahisisha hayo yote kwa miaka 18 sasa na kuelekea. Siku ya leo, kumbuka kwamba Waweru ni siku ya 28 ya msafara huu ambao umezuru Kenya nzima. Msafara umezuru Mlima Kenya, umezuru Bonde la Ufa, umezuru Magharibi,
umezuru pwani ya Kenya na leo unatikisa maeneo ya jiji la Nairobi na viunga vyake. Niko na mwakilishi wa Safaricom hapa, atatueleza tu kwa kifupi anaitwa nani na kwa lugha ya Kikuyu aweza kutueleza msafara huu umekuwa na athari gani kwa wakazi na wateja wa Safaricom kwa jumla. Nĩ thengio mũno kwa marĩtwa njĩtagwo Chris Kangote na tũrĩ haha Isinya mũthenya wa ũmũthĩ twanjĩrĩirie rũgendo rwitũ Mlolongo twacoka twoka Kitengela na thaa ici twĩ Isinya na tũrorete Kajiado. Nĩkĩ tũreka mwaka ũyũ M-Pesa nĩ ĩrakinyirie mĩaka 18 na tũkĩte gũkũ kuona wa customers na kumacokeria ngatho na nĩ kũmera nĩ thengio nĩ mĩaka yo 18 makoretwo na ithuĩ na kũmera M-Pesa ĩrĩ haha kumateithia magĩka maũndũ mao mothe kana nĩ mbeca marakomba kana gũkorwo nĩ mũndũ arenda gũtũmĩra mbeca nĩ mũgwĩtĩkĩrania na niĩ atĩ M-Pesa nĩ hũthĩtie ĩrĩa tũtũmaga mbeca na ĩrĩa tũtungatanaga na andũ aitũ aingĩ. Ona ũthiĩte thoko-inĩ na nĩ ũrenda kũgũra kĩndũ thoko-inĩ nĩ ũgwĩtĩkĩrania na niĩ atĩ nĩ ũtũmagĩra M-Pesa na M-Pesa nĩ hotete gũtũma maũndũ maku makorwo maena uhudhu mwingi muno. Asante sana, bila shaka huyo anawakilisha Safaricom na ameweza kukueleza umuhimu wa M-Pesa, jinsi imerahisisha maisha kwa Wakenya. Na kutoka hapa Waweru, msafara unaelekea Kajiado. Kesho msafara utakuwa unatua maeneo ya Kayole, Mwiki, kisha baadaye Githurai. Kwa hivyo wakazi wa Githurai na wasikilizaji na watazamaji wa Inoro FM na Inoro TV, kesho msafara unakuja ngome yenyu. Shitera ari mwena wa Mlolongo na niwe maitho na matu maito muthafara-ini wa Safaricom ikugwira miaka 18 kuma riria utungata wa M-Pesa wambiririe guku bururi-ini. Tugithie na mbere, thirikari yugite iri na mubango murumu wa gutambia uteithio wa irio kuri kaunti 23 iria igumirwo ni wagi wa irio kumana na riũa inene. Minister wa utungata wa muingi Jaifre Ruku niwe urekereirie ndumiriri ino hindi ya icera riake gicigo-ini kia Obuge kia Mwatate guku ni kaunti-ini ya Taita Taveta, akiuga gutire mundu ukunyamario ni ng'aragu. Atongoria kuma Taita Taveta maugite wagi wa irio urehetwo ni nyamu cia githaka iria ithukangagia irio cia migunda. Wanakula mili moja kwa siku, kati mwingine wanapita hata siku nzima bila kupata chochote. Na hali hii imeathiri sana hasa zaidi watoto wetu wa maeneo haya. Mara nyingi hawaendi shuleni kwa sababu amelala njaa, ameamka njaa, haizi enda shule na kaconcentrate. Na serikali ya Mheshimiwa Rais imeweka mipango kamilifu ya kuhakikisha kwamba there is enough food through the food reserve in the Republic of Kenya to take care and to mitigate the effect of drought across the Republic of Kenya. Hiyo ni kusema ya kwamba Mheshimiwa Rais anawajali, na sio watu wa Mwatate peke yake, watu ya Turkana, watu ya Moyale, watu ya Nganze, watu ya kona yote katika taifa letu la Kenya. Atongoria matiganite ni manyitanire kuhinyiriria bata wa thayo na urumwe riri uteti uthiete na mbere na guthingithia rurenda rwa urumwe bururi-ini. Makiaria mathiko-ini ma Edward Karanja, ithe wa MCA wa wodi ya Waithaka Anthony Kirago, atongoria maugite ati marakara ma muingi maumanite na kwaga gutungatwo ni thirikari undu umwe na kwambatira gwa thogora wa muturire. Mathiko-ini moria wari cifo munene Edward Karanja na ithe wa mutongoria wa aria nini bunge-ini ya kaunti ya Nairobi Anthony Kirago ni kwa atongoria kiuteti meyumiritie Jumaine kumumagaria thabari-ini yake ya mwisho. Ndomiriri ya unyitaniri na kuiga thayo bururi-ini igithamaka miario-ini ya ateti aya makiuga marakara maria mwingi uri namo macungirirwo ni kwaga kumehoka. Msitafute mambo mengine, mambo ni uizi ya pesa ya umma. Hakuna vita wananchi wako naye tena.
Nairobi tunakaa pamoja na tunapendana na tunaomba twende hiyo barabara, lakini wenye wanataka kutupeleka njia ya ukabila, kuita watu wengine wa kabila na wengine sio wa kabila, tafadhali tunawaomba. Wakati tulikuwa tunapiga kura hatukuwa wa kabila. Mwena-inĩ wake minista wa tene Moses Kuria ni athing'ĩrĩirie bata wa kũhe mbeũ njĩthĩ mĩeke ũtongoria-inĩ, akĩũria atongoria arĩa marĩ ho matigatigĩre kũnyita itemi ũthũkia-inĩ wa bũrũri. Tulikuwa na nafasi ya kuharibu nchi. 1992 hatukuharibu, 1997 hatukuharibu. Hiyo miaka yote hatukuharibu Kenya. Kenya imesimama. Isikuwe ni sisi sasa tutaharibia watoto wetu nchi. Nĩ uge ũnyitetwo mbaru nĩ atongoria a mĩahũ ĩtiganĩte makĩenda mbeũ njĩthĩ gwĩthema gũtũmĩrwo ũru nĩ ateti, makĩhunjia ũrũmwe na ũiguithanio. This country Kenya is enough for all of us, but this country Kenya is not enough for even one greedy Kenyan. Ngumo na rugano rwa muthe Edward Karanja ruguthomwo ni njero na njerwa kumana na uritiri wake guteithia muingi wa itora riri. Andu-ini ha Inooro TV kuma Waithaka guku ni ndakuretia muhuro njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Mubango wa ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũĩkaine ta One Health ũrĩa ũratwarithio na mbere ũnyitanĩri-inĩ wa AMREF na thirikari ya kaunti ya Kajiado utanyitwo kũhũra njeki mũthingi wa ũgima wa mwĩrĩ matũra-inĩ. Aikari a Kajiado maugĩte atĩ mũbango ũyũ ũrĩa ũramahe ũrigiti ũtarĩ marĩhi na njanjo cia mahiũ nĩ ũmateithĩtie kũgitĩra kũgwatanio kwa mĩrimũ kuma kũrĩ andũ na kũrĩ mahiũ. Monica Njoki wa Njeri nĩ aratarĩria. Aikari a itora ria Erimit kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ meyumĩrĩtie nĩguo kũgunĩka na kambi ya ũrigiti ũtarĩ marĩhi kũrĩa marigitĩtwo mĩrimũ ngũrani na oho mahiũ mao kwamũkĩra njanjo. The outreaches that we conduct to the last mile are specifically targeting the pastoralists. And when you look at some of the diseases that are being reported, leishmaniasis and the outbreaks that we are getting are related to transmission from animals to humans. So it was important for us to look at the whole spectrum, addressing the issues of human health, animal health, and also the environment. Aikari a rĩu maugĩte atĩ mũbango ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta One Health nĩ ũmateithĩtie kũnyihia mahũthĩro ũrigiti-inĩ na oho kũnyihia thabarĩ ndaihu makoretwo magĩthiĩ nĩguo kwamũkĩra ũrigiti. Hii matibabu imetusaidia, leo imekuwa karibu juu tunaendanga distance kubwa. From hapa mpaka Tinga ni distance kubwa sana, so tunawashukuru sana. Wakati tunajifungua tunaenda mbali na hatuna magari, hatuna barabara, tunaenda na mguu mpaka huko Tinga. Sasa na leo tumepata usaidizi kwa sababu tumewaona na tumesema asanti. Kabeno inyitanĩire na maafitha a ũgima wa mwĩrĩ a Nyanjani na ĩrongoreirio gũbundithia aikari ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩguo mahotage mĩrimũ mĩnini nĩguo ndĩgatambio makĩria. It has really helped us improve our indicators, and we have managed to have so many outreaches, even up to 11 or 12 in a month. And we are able to access so many people through these outreaches. Mũbango ũyũ ũhotithĩtio nĩ Mastercard hamwe na rũhonge rwa kũhũrana na gũtambia kwa mĩrimũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika na nĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gwa kahinda ka mĩaka 5. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Monica Njoki wa Njeri. Kamĩtĩ ya mbunge ya maũndũ ma nja wa bũrũri nĩ yathĩte ministry ĩrĩa ĩnyabaraga ĩcabithie marĩtwa ma honge ciothe iria ciĩtĩkĩrĩtio nĩ watho gwethera andũ mawĩra nja wa bũrũri. Makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na minister wa Labour Alfred Mutua, ambunge a memba a kamĩtĩ ĩno nĩ matetetie ũrĩa mũingĩ ũrakungirio wara nĩ ikundi cikĩmahenia nĩ cikũmatwara mawĩra nja wa bũrũri na mũthia ciratiga a Kenya makĩherithĩka mabũrũri-inĩ macio. Ambunge maroiga atĩ nĩguo kũnina ũhiũrania rũhonge-inĩ rũrũ, ikundi icio cibatie gũcabithio mũingĩ-inĩ nĩgetha andũ matige kũgwa mĩtego-inĩ ya gũkungio wara. So we have identified about 25 recruitment agencies. We have registered or denied registration due to various reasons. So we have created a blacklist, and we shared with the National Assembly a whole list, which we can share again, of the blacklisted companies, and we continue to blacklist companies that have problems. And once you're blacklisted, it's automatically recorded
in our website so that people cannot deal with you. So it's basically, we are telling people we have a free toll number, 0800-222223. We have the website, we have our offices. Please, 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 before anybody, and you can tell your people, your constituents, before anybody pays any money to anybody, they need to make sure they're dealing with a registered company. Mashindano ma nyĩmbo na mathako nĩ maingĩrĩte mũthenya wa gatatũ kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa marehete makĩria ma arutwo 140 kuma ikĩro itiganĩte cia gĩthomo guothe bũrũri-inĩ. Anyiti itemi matiganĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ magathĩrĩirie monanio maya ma taranda makiuga nĩ mwerekera mwega wa gĩthomo kuona ũrongoreirie kũhe arutwo ũhoti wa gĩthomo. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria mashindano maya, gavana wa Meru orĩtie gũkorwo na waragania thĩinĩ wa mbĩtĩka ici, akĩenda anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa taranda kũigithia makĩria harĩ gũkũria iheo. Ahotani a mashindano maya makagĩa mweke wa kũrũgamĩrĩra Kenya mashindano-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Behind every beautiful performance is a story of patience, passion, and perseverance. These are not only the values of great artists, they are the values of great nations. And I just want to emphasize this. Our educators, you are seated here. These young people covered thousands of kilometers to travel here. Let our children not come here and get discouraged, but encouraged. The ball is in your court, so we require a lot of fairness. Kwa hivyo sisi kama Equity tumesema ya kwamba tutasupport monetizing of talent kutumia hii jukwaa ambayo tumepatiwa na Wizara ya Elimu, na tunataka kufanya kazi pamoja na Wizara ya Sports, tunataka kufanya kazi na KICD, tunataka kufanya kazi na idara zote za serikali ambazo zina support the creative industry. Thaa inyanya itigarĩtie ndagĩka 11 tũgũcokereria na mohoro ma mathako na haha mwandĩki wa mohoro wĩtagwo Martin Ndung'u wa Kamande aranjĩra nĩho etereire na mĩto ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Muriega, njĩtagwo Amos Karori, Managing Director, Top Care Labs Kenya. Hihi nĩwe ũragia nĩkĩ twĩkĩte ithuĩ ta Top Care, andũ magatwĩhoka mũno. Woka gũkũ gwa Top Care, nĩ tũgũtaraga we mũigithia, wĩtĩkĩre kũhũthĩra ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ũkinyanĩru wa mũgũnda ũrĩa tũrakwenderia. Ũndũ ũcio ũngĩ, ici ciothe nĩ title deed na wagũra mũgũnda no tũkũne title deed mũthenya o ũcio ũthi wĩgarũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũhũrĩre thimũ 0708 000 Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Hihi nĩwe atĩ kambuni ya Progressive Credit nĩ iheanaga ngombo cia mĩthemba yothe. We ũrabatara mbeca cia kũhũra biacara, kũgũra stock, LPO financing, agribusiness loans, school development loans na landlord kana landladies loans.
gwa Progressive Credit ndũgwĩtio indo nyingĩ no heagwo ihinda iraya rĩa kũrĩha ũrehete logbook kana title deed ta security. Hũra 0700 600 900 kana wandĩke SMS ĩna kiugo loan kũrĩ 23083 o apply o rĩu. Progressive Credit, taking every step with you. Nĩ ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Gwaterero gambiro ta pizza yaku hihinya *860*282# na ndukariganĩrwo inero nĩ mũciĩ wa aini othe. Ukira wina muoroto bururi utanaihura inegene na matuhuhu tukamurika maria marakunuka kumuramura magatheti rucini ni kwa mwanya ngindiriku na nditigaga kuria niki gitumi twarahukaga na ciuria iria igukoniye we kuringana nawe thayo ugaga niki hindi ya gwa kumuci kuma uteti public participation yagiro ni gwikwo mbere macani mendagio through the government, license iheanagwo through the government. Family micie iragwo ngiku ni ndogo ona aria mari kihiko-ini ndagika ino ni aramenya haria muigwa wake uri no ningi muigwa ucio ni kurutwo rutagwo ugima wa mwiri miaka ndingituma magego maku maume giko nikio gituma ndatio iriaga irio kiria kiriaga irio ni cells cia mundu wa gatano naguo ni ihinda rikuranĩire wega ria kurora maria mari thiine wa mithako aria cia karate tumenya ararĩrĩria uhoro wa muthako uriku tutikone taekwondo thiini wa karate ria araria na tutikone judo thiini wa muthako inoro rucini o muthenya kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 3 cia rucini. Twana rimwe tuciaragwo thyroid ndiakũrire wega twana tũu tũtigia kũraga wega no ningĩ mũngĩũka no njigue ngenete niĩ rĩu no nginya njũke ingĩ tikuga atĩ ngũka haro kũ no rĩu batĩ ũreka nĩ ũndũ wa kĩ muonu muonu nĩkĩ wona mwana wakwa ngũra waciarire njamba. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Tugutiriha na mathako. Timu ya airetu aria mere rungu rwa miaka 20 muthako-ini wa volleyball maraguthirwo seti 3-1 ni Cameroon ngucanio-ini cia mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika. Airetu a Kenya marahotire seti ya mbere na pointi 25-18 no maracoka gutorio seti-ini ya keri na ya gatatu pointi 19-25 na pointi 25-27. Ngucanio-ini ya gatatu cihanda thaa 10 airetu aya maratungana na Uganda na mbitika ici ciratabanĩrio bũrũri-inĩ wa Cameroon. With a serve, Cameroon. No, that wasn't really well set up. Attention à Idachi. Idachi, yes, récupéré par le Cameroun. The Cameroon to the one. Oh là là, post setting.
Senegal ĩrĩa yũĩkaine ta The Lions of Teranga nĩyo ĩtongoretie gĩkundi kĩa D mbĩtĩka-inĩ cia CHAN ĩrĩ na pointi 3 thutha wa kwanũra Nigeria hwaĩ na bao 1 gwa gĩbũgũ. Bao ĩno ya mũmwe gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ ĩrakunĩkirwo nĩ mũthaki Christian Gomis, na hau kabere Congo nao maraumire na thutha na kũiganania hinya na Sudan wa bao 1-1. Makes it impossible for the captain, Junior Harrison Duka, to get to it. Has lost possession. Now good run on the right side for Sudan with a perfect chance in front of the goalkeeper who has a touch on the ball. Here is the last kick coming in and another hard one that puts the ball in the net. And Sudan opened the score here. Talk about just being patient and waiting in this group. The statistics for Senegal and Nigeria are really favorable. Here comes Congo with a chance for a left foot shot. Here it is there now. They change the statistics here. A lovely goal by Kali Congo. Muthenya wa umuthi ngaragano cia CHAN igutafanĩrio mwena wa Dar es Salaam bũrũri-inĩ wa Tanzania. Mbĩtĩka ya kũhingũra kĩharo-inĩ kĩa Benjamin Mkapa ĩgũkorwo ĩrĩ Central Africa Republic ĩgĩcemania na Burkina Faso. Guo hwaĩ-inĩ tũgũtirihĩrwo mathako nĩ timu ya Tanzania ĩgĩcemania na Mauritania. Kenya ĩgacoka kĩharo mũthenya wa rũciũ ĩgĩcemania na Angola, na barabara iria cikahingwo nĩ tũgũtarĩrie nĩ irĩkũ. Ndiyo ũranyita mbaru timu ĩrĩkũ thĩinĩ wa ngaragano ici, no mũthenya wa rũciũ tũcemanie kĩharo tuone Kenya ĩgathamaka na ĩrarame na njĩra ĩhana atĩa. Handũ-inĩ handũ rĩothe twanyitanĩra nao gũkũrehera ũmemerekia wa Inoro Mĩaraho mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩtongorio nĩ Elijah Maingĩ. Gĩa na hwaĩ-inĩ mwega, tũgũcemania nawe rĩngĩ wona ciehanda thaa 10 ĩndĩ mohoro macio megũkorwo marĩ o matemo. Mĩaraho mĩega, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle, kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Hello, Pragia. Hello? Ũraria na nyina wa Taburinyo na ndĩgũkũkithio ko kũrĩa wanjĩrire Fahari Homes mena broti. Akona atĩa kũu? O ũrĩa wanjĩrire kũrĩ, kamaka ndakora na ũguo kũrĩ. Ona kĩndũ kĩramakagia nĩ kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwĩna andũ. Wow, nĩndakena kũigua ũguo. Ithe ndakĩona kwĩna cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningĩ-rĩ, kanitha mũnene ta kĩũrĩa kũu. Na nĩnjũĩ no ona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora nĩ kirigana rĩa 60. Eni, njĩtagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tũrĩ na broti tigarĩte gũkũmena wa Kithioko, tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcerere Kamakis Neighbors Building, third floor, office number 7. Fahari Homes me sawa. Nĩ matwe sawa.
is a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Matu Town. Mwaragia nere twavika na riu twina mugunda mweru uretwo Green Gardens thonda gikaithano tu kuma Matu Town na wareha cash betri magana meri ma 80 wareha na installment betri magana matatu ma 3 uraigira deposit ya 50 para ukareha na mwaka wira witu munene ni gukuruta kombori-ini na warikia kuriha mugunda na ithuĩ tugakunengera title mugunda we hakuhe muno na tauni na turaheana mwaka umwe kuriha hatari interest koguo we woragia broti ya thogora wa muhuko waku kanya niko gaka tucerere Kasarani nyumba-inĩ ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike ngoro ringi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hari gari na 70% na yo import duty tukufinansaga 100%. Tuheana kwajia ngiriga rimwe nginya milioni 10 na interest toneo ethe muno in the market. Nairobi Trade Information House, third floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Simu 0719888883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Ungenda kwigwatira ruta rugambi rwa thimu yaku ukuhihinya *812*790# tukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Muno okoro ngoro ini hehathi itikia wiki nie ndage kwendire onanie riu reke nyambe ngwire nie gutiri undu ungi riu nyambitie kubanga meciria-ini niwe na niwe ndorete riu kumanagia na hau guthie na mbere ukorwo uri o kairitu gakwa na mutumia wakwa mane thengio muno baby ma undu ucio ungi
he handu ndiragurite na handu ha kwamba kwira nyina wa John ri ni nyambitie kwenja kioro he kiake handu nigetha ngwakire ona ugie kamucie ga guikara niĩ mandagĩkena nyume gwa gũkombora ini ngai thengio ngai okaga kigiria niki thengio ma bibi thank you very much wetikira maundu maria tukubanga itikira riu muturire waku ni wagi niĩ ma ndirĩ ũndũ ndegete maundu mothe ni ũndũ waku ucoke umenye miaka yakwa no mĩingaingi niĩ itakĩrĩ na thĩna niĩ ndirĩ na thĩna ngũkũhandwo wega biũ ngũkũiga wega nginya gũkĩra mũtumia waku hello babe. Ai kareke. Ai umuthi ndwakindire muno. Geri kwegura managuo nginya tene. Haha karowe-ini. Haha kanyiriri gacie kare very nice. Haria twari hindi wengi. Hau kahiga iguru. Sade. Ida t-shirt. Ona t-shirt yo ne thina. Dewi kafara ne veru. Pia kuduye wewe buda wewe. Haya. Sawa. Mwambagiriria uguo mugacoka mukara. Asa. Tutiko tuhanaine. Ngeithia. Ni kai. Iyo muno. Riu nani ndakwirira atiriri. Maundu maria muthi ukwenda ambĩrĩria kunjira. Nawe ndikwenda kuigua nanja kuri maundu mange marathie na mbere. Aca ndingĩtĩkĩra gũkũhĩngĩca rĩu ngwĩciria kaũndũ karĩa tũngĩambĩrĩria nako ko tangĩamba ũnjigĩre kabiacara. Ndirĩ na thĩna na biacara no twamba ũnjĩre atiriri nĩ biacara yothe ũgĩũka kũiga no mũhaka ũkorwo wĩna ũbangĩte meciria nĩ biacara ĩrĩkũ na nĩ atĩa kũmĩiga na ĩraigwo ha ũbangĩte atĩa rĩu niĩ ndũrĩte ndĩrirĩirie cosmetic Ndi college ri ni ndathomeirie uhoro uyu wa beauty nona beauty and hair dressing riu uhoro ucio nona ni uhoro we thiini wakwa na uhoro ucio ni mwega na indo icio cie mbeca cie mbeca reke nguhe example indo icio cie mbeca na riri ta mbere urore nona riu nie my dressing mode gwikira andu wala icio ni mbeca uthio gure ga sachet kamwe ciringi 50 thoko haya kana riu nwonya ukugura riu kau ni kamwe no ukugura riu twi tuingi woka ari ugwikira na magana maigana matano Kaija bifoni kwa tu. Kai leo kwa ngozi. Kai. Kana desi dia desi teto terere. Yo kwa ilikuwa bata. Hey asa. Kwa kumsime. Bebe. Na wewe nguo ya. Wa kufa. Hey, gwani so bai kufa. Ha kile tana huko turare gong hins kula. Kwa bata ile manado. Ya kwa wate. Omo na wati dia. Kai babe ni haria ndacererwo hanini no ndinaikuigwa guo muno. Ni ujigite. Unajua ni kuriska go kagia bata kwa hithadu. Ndiendaga ũguo hĩndĩ ĩngĩ ndũkanaco. No babe njohera. Karĩ gwĩkaga? Nĩkĩkaga? No kaũndũ kanini hau ũguo kanyita. Ũtũmĩte ndĩciri mũno. By the way ngũrie. It's like niĩ ndĩrathiĩ deep sasa na ndĩrenda gũkorwo serious with you. Na ndirenda nĩ ngoretwo serious with you. Tamba ũnjĩre kĩbaka nũ? Niĩ kĩbaka ndimũĩ no nĩ njigua kĩgwetwo no ndiũĩ. Njĩra ma. Njĩra kĩbaka nĩ ũmũĩ no ti waku. Asa babe niona kibaka bede in fact ni andi moe no jiwa ke sawa igana kibaka Jumia wa Bobo uruhuagira nyanya kuria kwa Musa no Bobo ni demoe ni wa ni boyfriend ya beshte ya ti waku Orale utawigi ici cia atumia uthio gore bei fulani uke nawe wikire cost yaku na riba unaona cie bia cio urenda kunjira no tugire kindu hau eni na ti kinini
nä indo nyingä na rä u nä biacara ä ngä kua mbeca ta cigana. biacara ä yo no ä kuire kä ndå ta 400 å guo ma 50 250 rä u thä na nyingä nä å yå å mwe nä wambä rä ria biacara rä u ndå ngä iga biacara o harä a weciria. ä hena saiti hena handå nyonete handå hega no ä biacara nayo nä endaga å karora handå harä a hangä kå he na harä a hatangä kå he hena handå heho taåni hau å guo hatirä caruni nyingä koguo ingä iga hau ä nä ngå hota kuona customer aingä nona nä megå kati gå thiä distance nene magoko hau nä guo ĩni kä ndå kä rä a ngwenda gå kå promise nä ngwä re atä nä ngwä tä kä tie na maå ndå marä a å ranjä ra nä mama å ndå å cio å ngä ndä na tå beca twä handå na tå beca tå u nä gå gå transfer naguo wä ra watiä kå ruta å ruti å tarä na itherå nä getha å kehonagä ra gä a kå rä a na niä ngakionera o kanyamå ho gå gakiuge wä ra å kä rä o waku å rä o wika na no ngå kena na rä u nä å ndå wa macio rä reke tå tigane nä getha ngakä rorere na må ciå å rä a ndigire hatikĩrĩ na thĩna reke ngumagarie gũkinyio ha kĩhingo kau nä kaũndå kega we wä tä kä re å guo twaiga na nä njå ä nä gå kwagä rä ra na no hau ndå ngä njä ra niĩ sawa tå tige icio but I need to be serious with you. Are you ready? Yeah, I'm ready. Very ready. Thibu na ngoragwo njukireire gukiri uguo infa. Ndio na class man okay. The real life is that the thing is musho. That one the serious message be nine. Itwarira mam umenye gwitu na umenye ndenda kuhikania. Are you ready with that? I'm ready. How ready? I'm ready. You are ready? Sawa. Akio do. Nä gå banga maå ndå makwa mothe twä we wä kare wä rä te atä nä time nä gå kwarä but I'm very serious with it. Å meni ndä ciria tå tikamesa ndå kahä ngä ce ndingä kå hä ngä ca å kä å rä a koragwo amia kwa guothe nyumä te gaikarä kahiga karä a karå ndingä kä ra å korwo wä na mä noga ya ä nä nduru muga å gå inyuothe towe tu tugaga twä na å kahe no må ndå ndå rorä tie agagå tä ria aca gå tirä ndori må ndå å ngä no inyuothe å guo nä guo muga rä u na twarigio å rutå no sawa ũngĩigua ũkĩnjĩra ũgĩ na experience he mũndũ ũrorĩtie Africa-inĩ aca ingĩkorwo atĩ njũrĩti mũndũ ũngĩ na njũke ngũrie babe wĩna ma aca no wamenya no nginya mũndũ akwagĩrĩire mata maingĩ agĩkinya kwĩ ũrĩa wake no ngũrie Jacqueline no harĩ we no nyume na kũu guothe itikũingĩngĩrire mbere na babe tiga kũnjiciria koguo korwo ũkĩngua ũguo aca ndigũgũkua to gũkĩũria tondũ wenda nyinde ndĩmuonaga ũũ niĩ nduĩte matua nĩwe niĩ ngoro yakwa ĩrũgamĩte harĩa ona arabu ĩgeragĩrio kĩ takĩ ũndũ ũngĩ twetha tũngĩnyuaga cai nderemirie rũhano na gĩthũkũ Mami! Mam! Mam! Nĩ ndũraheta? Nĩ ndĩrahata. Ici nĩ hiũ, ici nĩ hiũ. Ũkũgera kũ? Ũkĩra u mam. Reke njikare haha mwana wakwa. Reke nyihe, reke tu njikarĩre o kahiga. Mamu ikara thĩ. Ici nĩ hiũ, ici ngĩikara. Ndĩ sawa. Ũgũikara hau? Mamu reke ngũĩ. Ikĩrĩria ici. Kahiga karĩ nyatuma. Rĩu hau nĩ ũgĩikara wega wakwa. Ici nĩ hiũ. Ũthiĩ kũ mami? Irĩkũ? Ĩ muonu. Kĩ? Muonu. Nĩkĩ wona? Nĩkĩ wona mwana wakwa? Ũcio akũgera bara. We. Mami ndĩ muonu. Ta he icio tiga kũnjigĩra ndeto. He icio tiga kũnjigĩra ndeto nawe. Ndĩna kairĩtu. Mwanake wakwa. Mam ndĩna kairĩtu. Kahana riũa rĩkũ mam? Kĩmakia. Kĩero. Atĩrĩrĩ, riũa rĩkiumĩra. Mami wauga atĩa? Njĩra. Ngwĩra waciarire njamba. Icio mwana wakwa. Nĩkĩo ngũra ngwendete mwana wakwa. Ta he icio. Mami. He kairĩtu gakũgweteire. Na ũkĩnjĩra 1 2 1 2. Ndigĩthire. Ma maũndũ mothe ndĩmarĩte o. Niĩ maũndũ mothe nĩ rada safi. Reke rĩu ngĩkwĩre. Mami, ndweterere. Ithaga ũcio ndĩrĩtwaragĩra mbabu. Kairĩtu kega. Imwana gũkũ. Kairĩtu gakwa hena ũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Ũrĩkũ ma? Na ndĩ mũkenu ũhoro ũcio nĩ ũngenetie. Niĩ hena mũthuri wĩho. Mũthuri we. Mũthuri ũcio we nĩ twendaine, nĩ tũrĩ ndũgũ ũguo. Na arani promise kũhe kĩndũ kĩega. Kĩ kĩu mama. No mbere ya ngwĩrĩte nĩkĩ kĩu rĩ, no nyambe ngwĩre kaũndũ. Nĩwona ũngĩgakinya hĩndĩ nĩ ũkũgĩa na ndũgũ kana nĩ ũkũgĩa na
no urakura ni ugutwika ni kuingira into relationship mundu ni amba kurora mundu uria mara push nake wanyita riu undu uri ngienda gukwira ni uyu ugitwa gukorwo into relationship ukaroraga wega nona mundu stable ti mundu muroya na agacoka gutwara na guku macani kana kahua-ini ni mundu muroya na akagwika ati akagutwara mbere ukurererwo thina-ini coke uthie thina-ini utithiaga uguo ni wanyita ukarora mundu mugutwarana wega mundu ucio angikuigira business kana hihi nona kaundu kega wihumbe wega ukorwo wi mundu presenter bona tari jongi na ngurie ri kaire tukau ni ukarorete kaire tukau ni kega maundu mothe mekuo ugagatwiri wega umenye kaire tumuro ni arwaga wambire kana kaire tukau kana kamenyete guthikanira nyumba ya Ngai haya kaire turore kwao ni wanyita haya kaire tugathomithitio ni anyina wao kega gathomu ugakarora tumitugo ni ndu kurigwo ni tumitugo twa muiritu muno muiritu witete nyumba ya Ngai githomo itio mau mothe nirorete nona irona jina jara ni ono cio ni akiriti mau mothe oroiga ona kiria ngwitigagira ni kibaka no umuthe ndarekia confirmation riu urauga atia I'm very excited mam ni ndimo maku ndatira njigua kibaka no ndari kumenya muiritu mam 100%. haya Ngai agiguteithia Karinga oko ni urorete kairi tukau wega Ngai agiguteithie ta riu nie ri nuona riria nie ri twahikanagia na thoguo ni ndambite ngakimurora twikaranagia uu kiona ni mundu mwega wina itio nikiona tukihota guikarania na thoguo to ndarorete tumitugo twake wega koguo na kairitu gatiega oro uguo mundu ni amba kurora tumitugo ndorete mitugo tiki ni raiti githomo tiki tondu nani no arito thomu no kuonganiriria kanithari tiki kindu giothe tiki rangi tiki ni muiritu mwega mwero arahenia tariwa kuiriga tiki na mani mwana wakwa mani kio ungenagia wira waciarire njamba mau maundu mothe tiki thengiu kwinga mario na karenga riri itura makaiga karenga princess please na gitio niguo we mundu ni aroraga kuria arathie utarana ndi uria ndi muthaka njoke njagure njongi one ri hau niho turi riu nigu nguthia gukwira atiriri muthuri ucio ri ani promisete 100 nyukwa matano riu haha hangigifani tugigifanikirwo no tuomoke niguo no tuomoke wega biu ni nginya ni gikare wega ngithika orange tukuo ngikira getwega ni wakiona uria njikira ni tita soso riu uguo no ngwenda gukwira na githe ndwakanio ni uhoro ucio uhoro ucio ni mwega muno riu reke tuone riri kana ni ciguka no tuige kawira nigetha riu no tutikiriaga oro rimwe twakiria ciothe oro rimwe tugacoka guteithio ni kiru ucio kai mamu no ndangirehe thina ndangirega no akirege igwite kaire thima mamu ndire mugima kai one hokite na ikara aga ne woka kayo mothe mugutinda guku tugatuhuruka morio baba uri muhoro ni njagirete borithi kaga wira inyuĩ mwĩna nyũkwa cianyu ndiaragia tondũ rĩ inyuĩ no mũcirĩre kũraga mũndũ no ti ũhoro mũndũ no ti mũndũ baba tawe ende tondũ ndĩraheo nĩ mũrũguo haha ndamũhe aigua guo ndaigua he thoguo ndeto ndĩmũhe ta heana ũhoro na tondũ mũriũ wĩ itherũ rĩingĩ na itherũ rĩrĩa mwaragia na nyũkwa ndikũrĩenda baba ti itherũ nĩ ũndũ wĩho heana we mũndũ ũgwĩtwo Karinga baba kohiranĩte ihu baba ndingĩgereria gwĩka ũguo ndirĩ ndeka mũgarũ na wendi waku ndiraiga nĩ ũru na ndeto ici heo ndeto reke akũhe ndeto nĩguo nĩkĩ Karinga ndũkĩheane ũhoro ũrĩa ũkũhete ndukunyire thoguo nake akĩigua ũrĩa wakĩnjĩra nĩ tu invest nĩtiguo nawe ũcoke cukuru nigetha nawe muturire waku wiki atia wagire mundu ana mathiaga magacemania na mundu agakũria wekĩte kosi ĩrĩkũ
ndona hau ona kuona ri mundu useless niguo ma oro ucio ni uko nikio ngwendaga gukwira nigetha ukorwo wi mundu wiki uikarite uyu horo uyu niguo nigetha ndukanagikire uria atiriri imam kari hoiti ahithagira bia nyingi ucio imako ni ngwendete ni tugiatuma ngwire atia ngwire uguo na ciugo icio ndakwira wike atia ucinyite no ucinyite wega ndona riu mamungurie to nuranjira njethe mundu stable ri mwanake warikare kono wakwire stable kweri riu tongioire mbambazi wene ma tondu riu nio makiri na indo nio mena mbia ma ni ndinakwira ukoya mbambazi urona tawe matirio ya mbambazi riu ingigika atia na gutikire mwanake wi stable warikaria kwa mimwire asa tamwirire na kanua gaku ithi ndio kawahe horo atiriri nyina wa Karinga ndeto ici ni cia kuwe kana ni cia mundu gwitwo Karinga ona ndari kwa atiriri ithe wa Karinga kayo wakinya wagia guaya nduhe thoguo horo niki Karinga kariki mami ndakwe horo wake njira ati ni ukuhe baba asa mwehere igwire ni igwire na Karinga okorwo ni itheru wina rio ndina maundu maingi muno magwika ni ndiri mundu wa gutinda ngiterwo mahinda baba ti itheru ndina rio no arega kumwihera horo tareke ngikora ithe wa Karinga ni mona keo ni ngoro haha ngihata ajikaria thioha ajire no horo ndakimurio riku aja kunjira ati atiri ati na kaire tuonete ni ndakimurita iritu ka muthemba gani aja kunjira ehe ati anga gaku ndakimurika ni akarorete wega ni ajira ati ni akarorete wega aya ati na ni kaire tu kega muiritu ri ni wa Karinga ri to muiritu tondu muiritu ri no kone muiritu wa kurugaruga na ndugunie ciana guku githaka-ini ndingicibariu na ndingiciitikiria muci uyu ni muiritu wa muthemba uriku ta ni heo horo na heo ndeto na horo na ndeto ira yagiriire ni ndia he ndeto na ni ndakimuri muiritu uyu ri ni umurorete mitugo agikindariria anjira ati maundu mothe ati ni tiki egwikaga uguo tiki wene we umenye uri ogwika no ti uhoro wake ti uhoro wa babas ingikiana mbabas giki atia kai taba we yugi atiriri na niguo we muri na niguo we muthakari we na uthie kwi mbabas ndoya ngikioneka ti uri aba thome wona wathoma ri ni ukahota ku get in relationship njega ni sawa basi mam ru ona ingigetha mundu arikari akwa yani ingikiona mbeca ri tongigethire mundu arikari akwa tukuranie ni hindi yo we muthomu nake akorwo ena wira ti akorwo ni uramuoyo muige ndeigua mam wiciria na wicirie ka nteri haya umara uthio ndehere gacai njumio ni sawa mam ndeke ngurehere haya mundu gwitwo Karinga baba ndi maundu meri ngukwira ni muiritu wa guikarania nake kamu stay kana mutumi urenda kuhikia ta hendeto uria kwagiriire baba ni muiritu mutumia muiritu nyendete muiritu ndirenda akorwo na nie hindi ciothe koguo na njira nguhi urenda kuhikania ndingithura baba ni urenda kugia na mucie Nui matuko maria tuikaranitie na nyukwa tuikaranitie nake ni undu wa gukiraniriria tikuga tutihitanagia tikuga tutikenanagira gwenda gukwira maundu meri tondu no wathie kurika kihiko-ini wa mbere ni uthiuti ugatuiria mundu uyu imite muhiriga-ini uriku baba ne njuwe maundu mau mothe keri ni urorete muiritu mitugo na mikire yake ya maundu baba gatatu ni wau undu ucio ngiri ona nie ucio muiritu ni ngwenda kumumenya nigetha amenye onake uria ahua ahuana nwanyita ni sawa baba na ndirakwirire itheru utige baba ndire na itheru na tondu riu no wambiriria kugia mucie ni gwikindira mundu ekindiraga tigutinda ukirugaruga ndiragwitikiritie gukurugaruga riu mundu ni gwikindira mundu ekaga atia ekindagira Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanger, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs,
Williams, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Muthenya wa gatano tariki 8 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ugeni Benson Munana CEO Fahari Homes Kenya nderetini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya thiini wa Inoro TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, Okay. which is actually that one. That's the one called Ka Holy Book of Netta. So that is how I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Con chân na kia liak maturaga hayu gome maruaga liondo aku. Karega. Endo tinda ni gwasirikiria. Mami. Ni wasirikiria ugotira igore. Igore riri ni gukari gukaga. Ire ni reina. Toro ya kekera ku. Ndauga muti uyu gitwa ni babanga wa kuigirigira gasau karia ri. Uga gitire ri muikare igore gari gikure. Weka wega. Gacoka nario kiria. Ona ndina riri. We kaundu muciriti hi mungi kana thoguo. Kaundu tufakite na baba. Aca. Ni ndi mumaku. Niki? Ni ndi guthia kauti. Ndakora thoguo rutete 500. Itangikwira. 500 mami. Ikore gutare ngano. 500. Kamwe ciri kuri ni nyumba. 500 kamwe ciri weka kana cia mami. Ona ndakinjirite. No ndirakoria 500. Ne ndute 500. Mau. Na ndui kuria ciri. Ngamenyera ko na ndahithaga no rita riri ni ndiramenya mami ni areko wengi ndienda igua no ici ni cia ndigithia atiriri nicio cia mbere gutire mbeca ri aruta na ndanjire no ici mami ndoi bati uko kimaka tokora baba ni kamubago karia ina ko wakugura githikia kia mahuti ko badage kiundu kia wana na kaga kutia mami tia cool down ura makio niki na ndina kaundu ndiramwiciriria ndeciwa baba na surprise kana undu mwega arabanga baba ti muno hi uguo kurigana na ndimuwi ai baba ndae korekete undu tocio muru na niki kiratuma hithi mami ni kuri kindu gitagwo surprise okwa kumirira uguo na njira ukureherwo puchi gwenda kuona tiga tweterere no tiga tweterere tu na uguo ndina kaundu ndirakira uguo ngamwiciriria ni ukohe muru jiteketie ni baba no reke tu no yaguguthie reke nyone kandu undu ucio nduri wahaneka ringi ona gutakire ndu ekaga kahitha
undu ucio no andigithia ukimenye matano turorete February ukimenye weterere wendo etere maundu ndona maundu maku marathimagiranire na makwa maugenagia nawe Karinga wenda kwenja riu hena undu reke tweterere ndikuga no ikaba ndari kaundu ta kau hindi ingi no tweterere tugie na wetereri tu matano 500 cio nĩ nyingĩ no kana ko nĩ kĩa baba agũrĩte handũ na atakĩhithaga baba ndagĩka maũndũ mangĩ moru niĩ nĩ njũĩ nĩ njĩtĩkĩtie baba njũĩ he ũndũ mwega wĩ igũrũ itũ abangĩte reke twetĩkie ũguo tondũ twetĩkia ũru mami nĩ ũkũgũrũ harĩ gwatirĩrĩ nĩ ngũmũria ngacoka ngauga atĩ na tondũ rĩrĩa rĩngĩ nĩwe ũkaga kanjĩra aruta tũbeca tũgwĩka ũũ rita rĩrĩ ndananjĩra 200 reke ngwĩra atĩ mami ona mwana nĩ iguagwo no twambe tũkinyĩre hanini amba ũkinyĩre hanini tũkambe kũmũri twambe tuone nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere thutha wa ũguo rĩ tũngĩona maũndũ moru rĩ mamu nĩ tũkũmenya tũkũmũhandũ nĩguo mwana wakwa no kaĩ ndeto ici ndigũkira ai mami no ũkĩrĩ mũgĩ niĩ ngwenda ndĩmwĩtĩkĩtie inyuĩ rĩ onawe rĩ mami ũkĩrĩ mũndũ mũgĩ ithuĩ ndũkũmenya ũrĩa gũthiĩ ũkũmũ approach bata nĩ ndikaigue ũme maũndũ makwa nĩ kwagĩra maragĩra mami ndũgathũkie gwakwa ũkĩagĩra nĩ ũĩ thiĩ ta mũndũ mũgĩ nĩ ũĩ mwana wakwa mbeca ici itirutĩtwo tene ndĩrenda ndĩmũtuĩria nĩ ngũmũria kahora nĩgetha angĩkorwo mbeca ici arutĩtwo acirutĩte ena kũndũ arenda gwĩka kana hihi acithũkangie tũmenye tene nĩkĩ Karinga tumenye ũrĩa igũcoka magũkira Nimekushinda, nimefika kwanza. Wewe utengenele bũrũri. Nani nogete? Sasa baina mũndũ arakambi kũnjũria. Niguo ndahũma. Akũria atĩa? Citiada. No subua. Tondũ ũkwĩraga ũhoro wĩgiĩ kĩ? Hiyo katarĩ thathi. Nani ndakũria atĩrĩrĩ. Mũndũ ũcio ũkũragia atĩa? Arabu arahena mũrambo ũtemetwo waikara njĩra. Ingĩkaũrũga. Wena mĩa yaku uma hatheru. Hatirĩ kĩndũ wacabai nakĩo. No ndũkamake. Ndũkamake nĩyo mĩnoga. Wĩci kũrũka ũtateng'eraga, ũguo nĩguo ngĩateng'eraga. That means kauma na mũbuto ũgĩoka tarĩ thathi. Ĩni. No mĩa nginya nguo nĩ kũhĩngĩca ngĩteng'era. Nĩtarauma na andũ, kwathima na mũno niĩ ndũngĩanyona. Niĩ thiaga ngagĩa mathagu. Nĩ ma. No gĩte ihenya ũrĩ. Ũguo nĩguo ũkũneng'eri mũtũrĩre-inĩ. Aca ndingĩtĩkĩra. Kawakĩhũma atĩa nawe? Lakini ndũrĩ na ka-glucose. Aca ndirĩ ma. Ngũthiĩ kũgũra gwa baita ĩngĩambata. Nĩ tũgũthiĩ ũkĩgũraga ma twĩgĩre kanini. Baby kutikũkena ũguo gwabatĩra? Ĩni baby tũgũgĩka atĩa rĩu ma? Niĩ kũu ndingĩcokera nĩtũgwetha njĩra ĩngĩ. Ngai tũgerere kũ na kũu ndingĩcokera. Hana kairĩtu kambe kahĩtũke. Ngai mani. Mamu wanyu? Ũndakarĩtie mũno. Ndũngĩreka kinya mũndũ anyue cai. Nĩ wikare cai ũcio ndingĩtĩkĩra ũhoro ũcio niĩ. Ũndakarĩtie mũno. Maũndũ maingĩ nĩ ingĩratũma ũcenjie noguo tiguo ũrakoragwo ũhana. Ũcenjetie atĩa? Rĩu atumia mũrĩ a mbũgi. Tokana gũkũ ũhe ũhoro ũcio haha na ihenya mũno. Ũkanjĩra ndakũgiria kũnyua cai. Ũranyua cai ũcio wake ũcai ona ũngĩbatiĩ gũikara. Ithe wa Karinga. Nĩkĩ gũtũma ũnjĩke ũguo? Kũruta mbeca na ndũngĩnjĩra 500 ũrahirire kũ? Ngai! Ũrahirire kũ ithe wa Karinga? Kwĩraga atĩrĩrĩ hingo ciothe nyina wa Karinga. Tondũ wĩigĩrĩire mbũgĩ itaramenya nĩ mbũgĩ cia mũhĩrĩga ũrĩkũ. Ũkanyitaga maũndũ marĩa ngwĩraga. He horo. Na ndĩrakwĩra hĩndĩ ĩngĩ rĩrĩa wambũrũrũka waigua mũrĩmo ũrĩa rĩ nĩguo anja yoneka. Ni no nginya ingĩenda kũmenya. Tondũ mbeca ici nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ. Kũrĩa kũngĩ tũthiaga rĩ tarĩu na gũkũ matu twathiĩte nawe. No kĩnyonia harĩa wagũra kĩeya. Ici cia gũkũ rĩ ũranjĩra nĩ he horo. Kĩndũ kĩrĩa kĩho nĩ atĩrĩrĩ na ngũteithie. To mũhaka maũndũ mothe magekagwo kĩonaga. Tondũ ona ũkorwo nĩ ndendaga mbeca icio ũciage rĩ ndingĩakwandĩkĩte joint account-inĩ yakwa. Ningĩ account ĩyo nĩ kũrora ũrarokona ta ĩngũrũ mbeca igathira. Mbeca ciĩkuo 500 ndĩrakorio tigĩte ciringi kĩrĩa gĩtũmaga atumia ona mũgũranĩrĩrwo. Ũkona mũndũ nĩ aragũthithire arahikania ti kĩndũ kĩngĩ. Nĩ itherũ rĩrĩ rĩa gũtinda gũkĩnegenia. Rĩu kinya cai wakwa ũhoreire moko. Wangiria thome ngathĩti ngũkĩte nayo. Kĩhe horo. Raumagarire.
ndirathie mwena wa Githioko nwanyita Githioko nĩ njiguaga na kũu ndirakora kundu bureti ready rĩu matũgwĩka atĩa Ngai naigua kwĩ mũru Ayai, tondu niwe niki bara thaa ici nĩ kwari tũraria kwaria bara ũguo nĩkĩo ndĩreta na mũciĩ ndũngĩkorwo wĩ mũciĩ Ngai mami nĩ hĩndĩ ndauma we nũ tego karenga mbare ya Somo karĩkĩ ũraria ta mũndũ ũtarenda kwaria wĩ wako na umĩte kũ kwanyu nĩkũ mbarĩ cianyu nĩ irĩkũ mũico wa bara ĩrĩa ya Rami te mũico wa bara ya Rami nĩkĩ ũreka na mwana wakwa bara thaa ici mũthenya barigici mũguo mũnjabithi itũra igima ciana ciakwa nĩcio irĩrũgamaga bara na anake mũthenya mami tiga kũmũũri nĩ ndĩmũrehe mũciĩ we nĩ ũĩ mwanake ũyũ wega we mwanake tondũ atĩ wanjĩra wĩtagwo Karĩnga kana Kĩrĩnga kana Gĩtũĩ ũhana ta wĩ mũkora ũyũ ti mũkora mũrũgamĩte nake bara ta rora njuĩrĩ rora nginya mĩbuto gũtarũka magũrũ gũkũ itoĩ kana nĩkĩ gũkũ mami ĩno ti gũtarũka nĩ design na ndarora ndĩrona nĩ handũ prime buroti ici ciĩ bara nĩwanyita ndanyita ndirathi ndirakora kĩrendio ciringi 150 5 ndiragũya cia cigana 3 nĩwanyita ciece 3 rĩ ithe mũrũguo ndaranjĩrĩte nĩ egũkĩhikania kaĩ gũgĩtũra ng'ong'o ndikũmũne 2 onake ainvest nacio na thiĩ kĩmwe rĩ mbeca ingĩkĩoneka tũtigwaka niĩ ndĩugaga nĩ kũrĩa ũrĩte mbeca no ũkĩrie 450 ndakĩrigwo ũhinga ũyũ rĩ waruta kũ ũhinga kĩndũ kĩrĩa mwĩkĩte atumia rĩ ona we rĩrĩa ũthiĩte kũrĩa akaunti-inĩ yo rĩ ithe ndionaga nĩ wathi wakuua 50,000 60,000 ndĩndoka ngakũhũrĩra inegene rĩa mũthemba rĩu kana nĩ kuona ũronia ta ndaruta nyingĩ mũno njũkaga na ngakwĩra kaĩ niĩ njagaga gũkwĩra nĩkĩo ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ici ũrarutĩte na niĩ nĩkĩo tondũ ndĩragĩũkire na nduma ndagĩkoma rĩ ĩngĩgũikaria thĩ ngũhe ndeto kĩroko nawe ũrakĩnyambĩka na ndeto ithe ti kuonania rĩu ndũrathiĩ na mbere kũmenyagĩrĩra maũndũ makwa na rĩu kĩrĩa gĩtũmaga mũciĩ ũrĩ nĩ ũũ nĩtũikarĩte matukũ maingĩ ũngĩkanegenia no ciringi 450 nyina wa Karĩnga itigatũme tũthũkie mũciĩ wakwa nĩtũikaranĩtie nawe mĩaka mĩingĩ na nĩ ndakwĩra ũrĩa mbeca icio ireki nĩguo na rĩu mbeca ici rĩ ndaiguaga ngwetera nĩ ũgũrĩte kĩeya gĩkĩ rĩ rũciũ rũrakĩa tũthiĩ ũnyonie tondũ kũrĩa guothe nĩ tũthiaga no icio wangwetera 3 rũrũ rũrakĩa ũgathiĩ ũnyoni cia icio nĩcione tondũ rĩrĩ wakĩnja nĩ ũgũrĩte ti ndĩkuone narĩ karatathi kanini ũguo gaciribu ũguo ndĩkone gakĩandĩkĩtwo taito kana taito 80,000 iria wĩrĩga kũruta ũkĩnjĩra watwara ngurubu ithe ndwakĩndeheire na maciaro tiga maciaro no nĩ twabangĩte nawe ndakwĩra rũu rũrakĩa wĩharĩrie na rũgĩkĩa nĩ ngagũtwara na ndeto icio ndacitigĩra hau rũrũ rũrakĩa nĩ ũkũnyonia design ũkea kũndehera mũkora ndingĩtĩkĩra mami nĩndĩmũmenyete wĩmenyerere wega no mũthome wega ũtanandehera nayo ti mĩtugo ya kũrũgamaga bara na anake mami nĩndaigua ndakwĩra atĩrĩrĩ ndathiũ na ngiuga nginye harĩa ndegore nguona ĩno bara nĩ ũkũmenya we sawa mami nĩndainũka Ngai nĩwona mami ũrĩa kaĩ mũru Ngai ũcio nĩ mamu wanyu nĩwe ke mũru atĩa Ngai babe mami nĩ mwaki Ngai mugaga headmaster ucio nĩ discipline master no akwenda Ngai babe ta makani ũguo nĩ ateithie kanyende twathi mũci no agakwenda Ngai we ndũkaigua kĩmaka ndũkaigua kĩhahũ ũndũ ũrĩa mwega rĩ mũtumia wakwa ndarĩ anegeni inegene tarĩ rĩa negeneti na tondũ ara insist mũthenya ũyũ ũgũkia rũciũ ndĩmũtware akone cierĩ na mbeca nĩ ndĩratwarire gaceri rĩ we na gaceri rĩ erĩ githĩ ti akwa kuma haha kwamba kũrĩra gwa gaceri nĩgetha onake rĩ ambe agĩe mũtugo na gũtirĩ ũndũ ũngĩ kuma rĩu hau nĩ gũthiĩ rĩu tũrĩte tiga kũmaka ũgu mũno Ngai babe arabu tondũ mathaa no marathi tarekia nyinũke ndakaga tũkore haha ningĩ anji maũndũ ngwendaga gũkwĩra ũguo
Ni sawa? Ni sawa ii. Haya, wewe ntukwaria. Wewe ntukwaria tuonane rĩngĩ. Sawa, ntukwaria ii. Sawa. Umegwetera ũhũrĩre thimũ niĩ ndingĩhũra we. Sawa, reke nyambe nyinũke ii. Sawa, thabarĩ njega. Sawa, ũndũ ũmwe nawe. Haya. Haya. Tukwaria. Haya. Kaigua kĩmaka. Haya. Aba ujiri atiriri mwanake ucio ndimukorire nake bara ni uriku Mamu mwanake ucio ni ndugu tutumite nake na agatua itua ati ni egũikarania nani na riu ri tondu ni wagia ndugu ri na ni mwatu itua ria guikarania ri ni umwe wega mwanake ucio ni ndwiritie wega na ngamumenya ti mũru kwanja kwao me indoi yani makoo marietwo ũguo ni andũ stable yani wina ũma ũrĩkũ ngĩtuĩrĩtie mamu nĩ ũtuĩrĩtie ĩĩ ni wega mwanake ũcio na tondũ ndonire ana mũkora mai ngai ũkorwo nĩ kwĩhĩngĩca wĩhĩngĩcĩte nĩ ũrorete wega biũ ti mũkora mamamu dressing mode ya mũndũ ũcio ahana mũkora mamu niĩ nĩ ndwĩrĩti na ngamenya matimũkora wega biũ wega biũ ũndũ ũtagacoka kũrigĩrĩria ndingĩtĩkĩra nĩ ndwĩrĩti wega biũ ngatuĩria ngamenya mwanake ũcio ũrĩa akoragwo ahana ningĩ ona ũguo tũikarangĩte nake rĩ nĩ ndĩmũmenyete yani ndĩmũthomete nginya behavior ciake mũikaranĩtie ihinda rĩigana atĩ haha ũhotete kũmũthoma na ũkamũmenya wega ũguo Mami. Yo. Aya tondu igoko mahinda mau mothe. Ndauga ndi nyika. Kare ndi wakiura. Aca ni ndakinya rũciũ nyumba gwĩthamba. Nĩtwo nĩ kanda fulani no ndigũgĩikara. Tiga gũkĩamba gũthiĩ. Nĩwe niĩ ndĩ mũmaku. Kamaka nĩkĩ mami? Niĩ nĩmakĩtio nĩ thoguo. Nĩkĩega? Morio. Niĩ thoguo gũkũ ndarĩ. Thoguo athi. No thikũ cigũkinya. Inya. Tondũ ndũĩ kũrĩa athire. Niĩ ndũĩ athire biacara yanyu. Ndĩrageri kũhũra thimũ ndaroya. Kuma ndeto iria twaragia cia 500 ri niwe nindamũririe ndamũria ri na tukirikanira anjira ati ni agurite cieya twarikanira atiri aroke kunyonia cia icio na ndaruta urumenia kunyonia cieya riu ni ena thiko nya mababa atariinuka guku ndari athire kugura cia niguo akwirire ni anjirite ni agurite na ni ngimwira atiriri cia icio ni kwenda guthi guciona riu ni ngereti kumwetha na thimo ni ndimenyete kuria athiite wakinyira ni uguthi kuona cia niguo agire agithie na agithie na ndwakenjirire hindi iyo ngai thikũ inya baba tainukite ni andirauga ni we kuria ri ni ndi mumaku baba ngai na ni umwethete ni haita mwethete thimo ni ciraingira thimo irarira ndingiona muoi kuingira ni iraingira ndingiona muoi thikũ inya gutire thimo ingiga mwaki thikũ inya koguo handu ari no nginya hekorwo na access ya mwaki ona ndari kundu kunene ni hahau kuma riu mire guku thimwe o muthenya thikũ inya ni hurage kaingira no ndire muoi we ni tuikaranĩtie ta mĩaka ĩrĩ hau ni ndaigua ni ta hega ni wako ni wana guku ũguo gĩthogo ni ũhambĩte ũkamenya wega kana nĩ ndaiguaga gũkĩrwo kwĩ mĩhĩrĩga tũtangĩgũra na nĩ ũtuĩrĩtie wega hau nginya ũkamenya ũguo ũcio nĩ mũgĩkũyũ tũkũhope nĩ mwega niĩ ndigũkũ disappoint kana ngwĩre atĩa na angĩkorwo we nĩ ũrona nĩ mwega kũringana nawe na ndagacoka gũkũ disappoint rĩ ndirĩ na ũru nawe nĩguo hau ndũbatiĩ gũkorwo wĩna nganja tondũ we nĩ mwega ti mũru nĩ mũndũ yani mwega sawa angĩkorwo rĩu nĩ rĩo itua rĩaku rĩ niĩ ndigũkũgirĩrĩria no angĩgakũ disappoint ndũkananjokerere ndirĩ ũndũ itakwĩrĩte na ndirĩ ũndũ itagũbundithĩtie no niĩ nĩ njũĩ ndangĩni disappoint haya kenyingĩre nyũmba nawe ũthiĩ ũgethe tũnyeni ũgĩũke tũruge nĩguo sawa na ndũgaikare ndigwĩtĩkĩra gũikara na hanini Guess what? Citizen Duke now delivers!
amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Makofi are the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike gorore ngitondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwa na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari na 70% na yo import duty tukufinansaga 100%. Tuheana kwa jiangiriga na lemwe nginya milioni 10 na interesti toneo ethi muno in the market. Nairobi tuwe Information House, 3rd floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ugenda kwegera rwimbo ruru muthenya no ugakia thiini wa thimu yaku taskiza hinya star 860 star 411 hash no ririkane Inoro ni mucie wa aini othe. Ni tondu we ni mwana wa ngombo onake agatuika ngombo no kumenyaga no agwitikira wira tondu riu ngombo gutire hindi yo iregaga wendo ndirenda gukwira ina uhoro mwega ukwegie we ni uhitukite kigeranio gia college iria uroritie urenda kuihoria na njira ino niguo kuihoria ithenya riu na ni rita riaku ria mbere Nani tutashikanaga na baba muno ndaika thikũ icio ciothe atahũrĩire no ndahũrĩire na ndũkĩrĩ wanjĩra thikũ inya nĩ thikũ nyingĩ baba atarĩ inuka gũkũ ndarĩ ndamaka tweke atĩrĩrĩ twambi gwetha baba niĩ nĩ ngũmwetha borithi tondũ kũu nĩkuo andũ arĩa moraga methagwo niĩ nĩ ngũmwetha maborithi we ũmwethe mocarĩ na ngũhoka ndekuoneka kũu niĩ ngwenda kuona baba kabe ningĩ borithi na angĩkorwo athiĩte kũ na ndathiaga thoguo atakĩrĩ mũthii angĩkorwo athiĩte kũ Timothy ndathiaga wakinya mbeca nĩguo orire thĩna umĩte mbeca ũmwĩra gwĩ kĩeya itakĩoĩ kana nĩ kĩa gũtakĩrĩ tondũ nĩ orire agĩkwĩra nĩ agũrire kĩeya na gwakinya nĩ gũthiĩ gũkĩona nĩ tũraroka niĩ ndiamuonire rĩngĩ agĩthiĩ na agĩthiĩ gaturi kana hihi agũrire kĩeya na agĩaka ekũ tondũ tũgĩtuĩririe na thimũ angĩkĩa gũkĩoya nĩkĩ thimũ arakuoya nĩkĩ kana hihi hena ũndũ kana hihi mami kana hihi mĩbango-inĩ ya kũruta
asa no gũtangĩthi na arare na akire kariki kĩru na baba wĩkĩra effort ya gwetha baba mami ndakwĩra atĩrĩrĩ mũriũ thoguo haha nona haha hena ũndũ gũtingĩkinya atĩ gũthi kuona kĩeya kũmwaga kwagwaga turi angĩkorwo athiĩte kũ no tondũ ũhũthagi maũndũ maya ngwĩraga mami tondũ ũhũthagi maũndũ maya ngwĩraga mami wonaga ka ndĩ mũkĩgu no nginya gwĩka we nĩ wĩkĩte atĩ baba ndangiuma ũguo athiĩ ũguo aca mami he ũndũ wĩkĩte baba ndarĩ eka ũguo rĩngĩ kawathire kũmũkora na njĩra ĩrĩkũ ndakũrĩte tweterere horo wĩyumĩrie atĩa mũriũ ũkũnjĩra ũguo ũtũrĩte haha ũrĩ wona tũhĩtanĩtie na thoguo kuma rĩrĩa ndĩmũrereire haha ũrĩ waigua ũkana ũkona nĩ maũndũ meho tũragerera mũciĩ-rĩ nĩ megũtũma tũcenjie kaũndũ karĩa tũrabangĩte Kai tũcenjie nĩkĩ mambĩ ithuĩ twĩna thikũ karũndo tũtarĩ tuona baba itũ na for sure tũtingĩthi kwa mũirĩtu kana gũkũrehe mũciĩ matarĩ kuo baba itũ atarĩ kuo so no nginya magĩkorwo baba na mami meho tũtikĩrĩ na baba rĩu mai angĩkorwo athiĩte kũma ũrori ingĩũria ta maga tũtiramenya kũrĩa athiĩte matũmwethete na mami no tiga kuga mũtirĩ tondũ mũti ũyũ kũrĩa rĩ mũti ũka nĩ gũcoka okay baba twĩ nake tũkĩhope sawa no twahũra thimũ at least eyumĩrie uge sawa rĩu mũndũ safe nĩ mũkũmenya safe na ũcio ũkũrehe mĩbango mĩingĩ itũ ya mbeharaga na mbĩmbĩ tũkwamba gũtĩria mũbango ndĩra kwĩrĩte kwanza no tũkũhoya nĩ egũgĩũka wamũira mĩbango ĩyo ĩgĩkinyĩte nĩ gũthiĩ na mbere gũka no arĩũka baba tũtirĩ na thĩna nake na ta makagĩthiĩ ona marĩ na deal njega mũno na mama maroke gũkĩra mathi makone atĩ baba handũ agũrĩte tũburoti na makarĩa deal wega mũno ũtukũ ũcio magatinda wega mũno imagine ũcoka rĩtri tũtiamuonire hĩndĩ ĩngĩ kana angĩkorwo ekũrĩu kana angĩkorwo buroti-inĩ icio ndirona baba ndarĩ hĩndĩ agĩka thikũ icio ciothe atwarete thimũ no rĩrĩ gũcia tonderete mami twambe tũtege kaũndũ gaka twambe keyumĩrie rĩ mami nĩwe wathire na ciugo njũru gwĩ baba tondũ baba ndimũĩ ũguo na ndarĩ ora rĩngĩ baba akoraga thikũ okorwo he ũndũ mũhanĩkĩire mũru ndigwĩciria tondũ baba ũndũ wa mbere ndarĩ thũ tũtingiuga nĩ kũnyitwo anyitĩtwo mĩgwate ũndũ wa kerĩ baba arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga mocarĩ na ndingĩhope kwĩna mũtino muonekeire baba ndarĩ mũhia atĩ nĩ borithi arĩ ũndũ ũcio nĩ ũrahe gĩthagathago mũno no ndũkaigua ũkĩmaka ningĩ ndũgakĩmake ũguo mũno reke tũkorwo twĩna hope nĩ tũkũmuna na nĩ mwethete kwa andũ anyu tũmwethete kũndũ guothe no gũtirĩ kũndũ aroneka ira tu nĩguo mami ararĩ borithi na haha kĩanda no ndanamuona kũu cero icio Kai na rĩu nĩ mwĩrĩte borithi cimũteithĩrĩrie kũmwetha rĩu nĩ rĩkorwo ikinya rĩa mbere maũndũ nĩ tiga aca ũndũ ũcio ndũgakũhe kĩeha ithuĩ nĩ tũiganĩire bata nĩ baba nĩ mũnene nĩ kwĩrora baba maũndũ enamo tondũ ona harĩa rĩrĩ he mbeca arĩ nacio baba ndagĩkorwo aigĩte maica moru mbeca enacio maũndũ tatika nĩ hatatwĩra tu thimũ angĩtwĩra thimũ uge sawa ithuĩ tũngĩiganĩire biũ na mami nĩguo mana nginya nĩ tũngĩmwĩrĩte mĩbango ĩrĩa twĩnayo ĩni ona muonie ndĩraiguĩra tha nĩ mami tondũ mami mangai kuma hĩndĩ ĩrĩa wokire gũkũ hihi nĩ wonire maica ta magĩrire kana ũtũraga ona stress nyingĩ ngũire kuma rĩrĩa ndaingĩrire mũciĩ ũyũ ndĩ mũkenu nĩ ndiakwĩra gĩkeno gĩaku gĩothe nĩ niĩ ndĩnakĩo nĩ niĩ gĩkeno gĩaku kaĩ ndakĩũĩ ũguo gaceri nĩwe waregete kũgeria ũndũ no kũgeria rĩu ona ti kũgeria nginya nĩ kũhota rĩu rĩ ũrona ta tũgũtirithania wega biũ maumĩrĩra na makorwo me mega rĩu naniĩ ndirĩ na thĩna noguo bata nĩ gũcunga mbini cierĩ na kũrĩa gũtigathũke na gũkũ gũtigathũke ũndũ ũcio ũngĩ ngwĩre ndũĩ rũru rũtarĩ njaũ nĩ kũhuka rũhukaga nĩma rũru rũtarĩ njaũ nĩ gwĩka atĩa nĩ kũhuka rũhukaga na tondũ nĩ ũrakĩiguire kinya kĩa nĩ ngũgũrĩire wĩra nĩ ndĩrakũigĩire Ngerio rĩngĩ rĩu no mũhaka gũkĩ tũgĩcarie kana
Kari urakuhurira. Mutumia wakwa nake. No urahurira thimu. He? Kai mawendo maya make. Areke jigue. Hello. Hello. Haya. Kare we na thimu ya muthuri wakwa. Mutumia wa mwene thimu. Ni mutumia wa mwene thimu iyo? Mutumia wa mwene thimu iyo? Ndirakwira atiriri. Ni mutumia wa mwene thimu iyo? Muthuri waku e safe na kuma rira aimire gwaku akoragwo gwakwa na e safe e moko-ini mega. Moko-ini mega we ni kuu ni thibitari? Asa gũkũ ti thibitarĩ. Aya, ni borithi? Asa ti borithi. Aya. Na we u? Ũthire kũigua ũkĩmaka mũno, ndũkamake mũthuri waku e safe. Ona ti mocarĩ no e sawa, e moko-ini mega. Ati moko-ini mega? Na wewe wina thimu yake? Ndukijire no we. Okay, sawa nyie ndikire muiguo. Muiru? Muiru atia? Haya. Ndikire muiguo. Riu we ni wewe na muthuri wakwa? Ni wewe na muthuri wakwa? Na muthuri waku na nditigire wega nicio andũ makwĩra ũtige gũtitoke makana ndũkamake mũno e moko-ini wega. Hau atia? Ati muiru. Muiru. Muiru atia? He? Ni ndarigwo ni uhoro ucio. Kai hihi muthuri wa kuma guku athire ku? Ai? Hau naho atia? Muiru. Ire, oyo nake kai akwendete atia? Kinjuge ndu ndikundegerania twanegenanitie. Na ndaumire uguo kaundu atamenyire na kuria ndarora. Ndagi kwenda ngerie ona kuri oro uguo. Yagurire nie nie mambo yote. Riu ri kindu kiria tugugika ri ndie na uruga ceri. No maundu mothe mendaga gwika atia? Kuigananio. Mucie ndugathuke nawe guku gutigathuke i tondu mundu agwituika wa ndebe igiri ri ithe ndukuona no muhaka mundu erutanirie ndingienda urakare na ndingienda nake nyina akarenge atia arakare mundu uria ngwenda ni atiriri kiea wira ne ndirakuigeire na tondu no tugwaka mucie mwega ri ni tugwetha kana nigetha nako gakarugamirira muciundu muciu koguo kindu kiria kina batari maundu mothe matwarane kwa wega. Hau hatire na thina kana no kari ukahinda ria koria kinya no geguka. Ni ndiri undu ndagete. Ai mami. Mami. Yo. Mami. Yo. Ale que bañita de Maida maya. Kale ke olu. Kakona olu mami. Kale ke kira kugia. Ke olu baby. Oi. Mwana wakwa. Morio. Thira niki? Ni ndina kieha. Kieha giake ningi? Kieha. Giake? No hena thimu ndirahorire thoguo no. Aya, keraingirire thimu ya baba. Ni raingirire no kai. Ka thimu ya baba nirakingiria na arakioneka ni akurire kuria ri. Maundu ndirakiona magithimagirite. Niki kiuru mami? Urakiona ukuyumia kari ki? No nguyumia no hatire na thina. Asa he horo. Niki kiuru? Asa hatire na thina. Baba sawa? Sawa. Ega saru gukiria hune. Ndena kauru. Utie gwetu tu mami hinga. Ukarekagia levi. Yoneka wina thina. Ndina kieha. Ndina meciria ndireciria. No hatikire na thina. Ni sawa. Riu ri. Nie ndireciria. Uri kuhihi murio. Rucio rurakia ri. Ndenda tuthi gwa kairetu ka ndakoyaga uhoro waku. Ngeithia ni undu wa uhoro ucio. Ndagikwirite. Nduri hindi ugakorwo wi disappointed. I'm your everything. Ni ungenetie muno. Na ni ndaku promise.
ugukorwo uikarite ta mwana waku hope so dina ni ndiretikio guo ona ngwiciria nĩ wambĩrĩtie kuona nĩ nyambĩtie kuona changes hanini ũguo kidogo nĩkĩo ndĩrambĩrĩirie gũkwĩra na ndĩrakwĩra ambĩrĩria kuona warie na wone kũraihu tũgũthiĩ kũnene thank you gũthiĩ nĩ tũgũthiĩ bata no rĩrĩ andũ gũkorwo me hamwe nona na ũrũmwe kĩu nĩ kĩndũ kĩega mũno ũndũ ũcio ũngĩ kĩndũ nyendaga rĩ tondũ niĩ ndiendaga maũndũ ma niĩ nyendaga hingo ciothe ũkĩenda kaũndũ njĩra mbere nĩgetha ona ngagĩkorwo ndeharĩria tondũ rĩu nyingĩ wakĩnjĩra rĩu rĩ na hubuda nĩ ũrenda rĩ ndũ akĩona maũndũ mangĩ ndĩkĩo mathiaga ũkona andũ makĩhĩtania twĩka mũndũ wa mĩbango tondũ nĩ ndĩrona onawe nĩ ũtuĩkĩte mũndũ wa mĩbango hau no nginya hau nĩ tũkũrora hau nĩ tũkũrora ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda mũno nĩ atĩ nĩ wega maũndũ mothe tũkĩbalance nĩ ndiumaga nĩ ndio tũmawĩra we onokorwo ndigũcoka na mũciĩ ndĩhithaga ngaguthũka ngarora kĩna ngacoka ngaguthũka ngarora kĩna ngacoka no anyita no ndikwamba gũcoka naku na mũciĩ na kũrĩa mũciĩ hau nĩ hega nĩgetha ningĩ ũguo ndĩthiaga ngacoka hwaĩ-inĩ igweterera rĩngĩ nĩ ndaririkana he kairĩtu wanjĩrĩte wonete ahota gwetereria ndakũhete ũhoro nĩ rũirigo anake gũkũ ti ai reke mami tũhanyũkaine na ihenya rĩrĩ rĩu rĩ nĩ gũtigi kũrĩa gwake nĩ tũgũthiĩ no nĩ gwa mũirĩtu gũtigĩthiaga oro ũguo gũtigĩthie moko matheri mami mũtumia ũmwe na thuri teri njoke njethe kondo tũgũre tũindo tũiganona no tũtingĩgĩthi kũu no rũcio rĩu nĩ tothoni ũcio rĩu nĩ ũthoni tũtingĩthiĩ oro ũguo nĩ tũgwĩkĩra tũindo kondo na nĩ wangenia tondũ nĩ webanga na no nginya ũngĩagĩũka ũkĩnjĩre nĩ tũgũthiĩ tũmenya gwa kairĩtu kau na tũkue tũindo ũguo no tũgũre kaũndũ kau no tũikie gacukari ona iria no nginya tũngĩkua tondũ no tũthiĩ kũrĩa rĩngĩ tũkore matiharĩirio na tũtikuga na rĩu mwana ina baba rĩ araugire gũka mũciĩ rĩ twagĩthiĩ ithuothe cia thoguo tiga kwĩhe thĩna wa thoguo nĩ niĩ ngũmenya ndarĩ mũbango-inĩ thoguo arĩ oho ndarĩ na thĩna tondũ ndahũra thimũ rĩ ndarĩ na thĩna no nĩ agakorwo mũbango-inĩ wa gũgathiĩ rũciũ hatirĩ na thĩna we ndũkaigue thĩna nĩ sawa niĩ nĩ ngwĩhokete mami rũciũ no nginya ĩni nĩ tũgũthiĩ kwa mũirĩtu ũcio gwatangenetie mwana wakwa nĩ ũngenetie tũtikũrenga mwaki mami rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa ndakwĩraga maũndũ nĩ megũthiĩ wega tũkwĩhoka Ngai maũndũ nĩ mamerehaga na no makinyanagĩria na Ngai agakinyanĩria ũtirĩ ũndũ ũtahana Ngai nĩ mwakinya haijaka mwakinya karibuni sana asante karibuni sana nyumbani imwe mũciĩ haya haya karibuni sana nĩ twakena mũno nĩ kũgĩa na ageni ta inyuĩ nĩ twakena na ithuĩ rĩu na twagĩcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ mwagĩkinya mũrĩ ona thayũ na nĩ twakena mũno ma nĩ gũtũcerera rĩu gũkũ rĩ niĩ njĩtagwo nyina wa Mary rĩu gũkũ mwĩ kwa nyina wa Mary gũkũ nĩ kwa nyina wa Mary Mary nĩwe ũrĩkũ Mary nĩwe ũyũ tiguo gĩtũmĩte maũndũ maya makĩhanĩke no ici ciana nacio ici ciana igatuonia ũhoro nake na niĩ rĩ njĩtagwo nyina wa Karinga na Karinga nĩ woyũ agĩtinda agĩkĩnjĩra tũgũthiĩ kũrora tũgĩthiĩ twagĩcere kwa mũirĩtu akĩnyo nĩ kairĩtu ona nĩguo ndakĩrigwo atĩrĩrĩ kairĩtu nĩko gaka kairĩtu nĩyo ĩno nyarari kairĩtu nĩ kega nĩ aciarĩtwo ũyũ nĩ kega nĩenda kuona mũirĩtu nĩ mwega biũ rĩu ona ithuĩ nĩ twakena rĩu no reke ngwĩre niĩ nĩ ingĩana mahũrĩre yo bara aya mario were ndĩ makorete bara marũgamĩte ni na ndũmenye na ndimenye rĩu niĩ nĩ haranio nĩkĩ mũreka bara nĩguo nĩwona ingĩana mahũrĩre no bara ona korwo maugarĩ nĩ ma andũ nĩ gũtirĩ mũndũ ũthũraga mwana wake athiĩ wega rĩu wagĩkora marũgamanĩte bararĩ na githĩ ndũkuona nĩ thoni nene nĩ thoni rĩu nacio ciana cia thikũ ciatu iria irũgamaga ũguo nĩ iticonokagĩra aciari ciakĩrũgamaga ũguo bara ona mũciari akĩhetũka matingĩhera tiguo Bairi rĩkũ makora bara gatagatĩ nĩguo mendanire matiratambũra bara nĩ kũragerwo kana kĩ matirĩ kũu wanjĩra karetwo Mary ĩni na niĩ Mary na niĩ nĩ mamu wa Karinga nake ũyũ nĩwe mama
na rä ganda kä rä å yå nä wega na rä u rä mumä te ku ithuä tå tikimä te na gå kå kå ndå gwä tagwo kä rä a kä gumo kwanyu nä kä gumo nä kä gumo na kå u nä njiguaga ngumo yakuo nä kwa heho na kå u nä heho-inä no nä kwega na kuona kå u irio nä njiguaga nä tu mbembe gå kå rä macani gå kå rä na kå ku itå ruti cia kä gumo rä gå kå raga macani na mbembe ona mboco nä nyingä å cio nä å horo mwega kå ndå kwä na irio rä nä kwega nä gwä kå ndå kå ngä å iguaga mwana thiä å kanyitä rä ra marana ngundi mwana wakwa kwaga gå thiä gå tuä kä ra må goco na kå igua kenete kairä tu gagatimä rä gä goka må ciä mwega angä korwo nä oka må ciä mwega no nawe nä ndä rona onawe å rä o må gumbe riri angä korwo we ohana å na githä ndå kuona nä å kå ndorera wega ona ndå rä må ndå må ru na rä u rä na tondå tå ikarire å guo wothe rekei ndä mwä tä rä ithe mwene kå må thuri mwene må ciä nä getha rä rä ndagakä rigwo kaä kå rathiä atä a we na kå ithuä na ithuä twä gå kå reke tå nyitanä re nä getha ndagakiuge nake nä akä hå thio mwä te ndä mwä te tå gä kä må menyaga kameri wakira na twagä å ka må ciä ona nä nä wangenia na å kä rehwo må ciä nä karingä å kä rehe kairä tu må ciä nä ngä kene nä wega å guo kairä tu kega no koguo nä wakenda nä karendio nako nä kega nä nyarari ageni må rä nä kä må reka gå kå wakarä nga nä aya nä kä ningä Look out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle, kisha bonyeza star 459 star 3 hash. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial star 487 star 2 hash and get your airtime PAP with zero transaction costs. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amang'ana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Eyo ni njira ya mwanya ya gukiria andu. Riu niguo rora uria andu othe guku macanjamuka ta muthenya mweru ni weka wega gicagi kwanyu urakiragia andu othe na njira ino ino ni ceceni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality.
ona tukiugaga kire ngoro gitihotanaga ri riu ninge miario itu no nginya irorwo tondu kiria wauga na kanua gaku ri no githukie kana giake no githondeke ka kibunjange na riu nitukorete ati thiko ici ni kuri na miario irario ni atongoria na ateti makaria miario itari miega kana miario ira hana tera iri na gatithio na no tuge ne gutuhuka gwa ciugo ta riu go hari agiko wewe roragira inoro ni kurari na news ira rehetwo uhoro uria wa ateti arume maki introduce ateti atumia uria marama introduce ukaigua mundu arauga ati mutumia ucio agioka githe mutirona ni mwega agithii uguo na thutha githe mutirona ni mwega na riu ugakiona hau tahakira mihaka muno miario etetari miega thiini wa gukorwa ati mundu uyu ni muteti na ni mundu ni mutongoria na ukona ta miario tuturakira mihaka muno riu muthenya wa muthe turenda kuyuria atiriri tugwika atia na watho ugite atia ni kurekerwo mararekerwo ni watho utarona ika tugwika atia iyo ni nderetitu ya muthenya wa muthe turaririria uhoro wa reckless talk thiini wa bururi witu thiini wa studio tuli na Joseph Mwangi ni mutarani tuli na Milka Wanjiru wa Ndungu nake no mutarani na ageni aria twina thiini wa studio muriega meriano ni mumuiguite nekio turi ha nigetha tukiaririria uhoro ucio no ni mwari ata mwina heho muno kai heho ya ingiha muno ekito ambiririe direct ya muthenya muthe uhoro turaririria uhoro wa guo ri nyambiririe nawe Milka nigetha tucoke kuri Joseph ni ate turenda kuga direct ni witu ya muthenya muthe tuthomaga kirikaniro kuherethwa gaturirikania undu na ihinda ria guo he ciugo ithomagwo na nyona ta ithomagwo muno hindi ya mathiko ciugaga kwi hindi ya gutheka kwi hindi ya kurira kwi hindi ya gukena uguo na he kiuria kinene muno twiyuragia na nikioririo ni Kristo akiuria ruto ake who am I hau niho ngwenda kwanjia number 1 miario ikuo miario etari miega no njuria atiriri uyu uraria ri no ihinda riria araria ri nirio riagiriire tondu ni mamiario ni irario ona ciugo toguo iga gutuhuka ni iratuhukwo na igatuhukwo riu kiuria ni atiriri iratuhikwo ihinda ririku ni ihinda riria riagiriire no horo wa miario ni kuga atiriri mwario rwario ruothe ri ruhana mbia uria mbia ni thiaga kagura kindu kirio tari na ruo rwario no ruthie rwake tondu ni tarufau ruria rwakaga na rwario ri no rumomore riu kiuria kinene ni atiriri rwario ruru ri ruraririo rurario ihinda ririku koguo riria riothe mundu araria ni amenyaga uria aroiga tondu weka wega ni we weika na weka uru ni we weika thengio muno njuke hariwe Joseph yes gwenda kwambiriria na ciugo icio twiragwo kiambiriria Ngai na ngwiciria nigetha tukorwo tuiganirire ingienda kuga ungithoma ibuku ria thimo njeri njitikiria ndirithome uria riandikitwo nigetha tu guide niki kiu tureka thimo 18 kamuhari ga 21 kaugaga atiriri miario iria mundu aragia nio irehaga muoyo kana gikuo koguo maciaro mayo no muhaka mundu amamukire ati njeri twerwo atiriri miario iria mundu nio irehaga gikuo kana ki muoyo koguo waria miario yo waria kiugo kiu kiratwira atiriri no nginya giuke na maciaro makio niguo ngwenda twambiririe hau na nigetha tu divine atiriri miario yo turamita reckless talk ni kuga atia ni miario itari na kihariro ni miario ya kurehe rumena ni miario iria irehaga ngui ni miario ina mucene na muhahe thiini wayo ni miario ina irumi ni miario ina maundu ma kunyararithania koguo miario turaria nayo reckless talk ti mwario uria mwega ni miario iria tungiuga na njira nguhi irehaga kindu kiu tureta ki gikuo koguo ino miario ti iria irehaga ki muoyo koguo muthi miario yo ni tukwenda twithugudi atiriri niki kiu maumirira mayo niki ni muoyo ka ni gikuo no ni twi miario reckless irehaga ki gikuo ikarehe rumena ikarehe kimenano ikarehe kinyararano ikarehe irumi
koguo no nginya tumenye ati miario ĩrĩa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wayo nĩ mĩario ĩrehaga gĩkuũ. Thengio muno. Njoka kuri ageni aria twina uthini wa studio ndanaigua mutumia handu akiuga nie gutire kiugo itaugaga kiugo gitangi gacigego gutire kiugo itangi gweta ngikirigwo ni mariku mau magacagia magego no muno muno reke njuke kuri ageni aria twina uhoro wa miario reckless talk kuma especially kuma kuri atongoria ituri ni muiguite na itari atia ni tari ugo kaundu kari kuwana igwa ukaigwa kau ni reckless. Kwa marĩtwa njĩtagwo Katerina Mũkono na tũngĩrora reckless talk tũngĩrora nginya atongoria ta aitũ o kĩrĩa wauga okorwo hena kĩndũ twĩragwo gĩtangiuma mũtwe ihenya nĩ kiugo. Kwa hivyo atongoria magĩrĩirwo kũrora tondũ o kiugo no gĩthũkĩrie mũndũ maica kana ĩmũthondekere. Rĩu no mũhaka tũrore kĩrĩa tũrauga na harĩa na ũrĩa tũrera. Nĩ mĩario ĩrĩkũ ĩngĩ mũiguĩte matũũra-inĩ kana mũkaigua ĩyo nĩ reckless kana ona mũciĩ? Kwa marĩtwa ngetwo Mwangi kuma mwena wa Naivasha. Mĩario nĩ ĩrehaga ngũĩ na rũmena kũrĩ nginya andũ na kũrĩ nginya twarora ta bũrũri witũ tũrĩ andũ a kuma ndũrĩrĩ nyingĩ na ũngiuga kĩũndũ nĩ kĩrehe rũmena kuma ndũrĩrĩ ĩmwe nginya kabira ĩngĩ na rĩu nĩ ĩrehe nginya haranio na ta rĩu nĩ tũigua anene aitũ makĩrũgama mĩcemanio-inĩ ũkaigua uga atĩ kuma kabira fulani mekaga maũndũ mageka makarehe maũndũ mahana na rĩu kabira ĩyo yacoka kũigua ũhoro ũcio nĩ cokaga kũgĩa haranio na rĩu nĩ ĩcũngagĩrĩra haro na ĩkarehe ngucanio cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Thengio mũno mũndũ ũngĩ na woni wake wa mũthia. Rĩtwa rĩakwa nĩ Joan Mũciri kuma Ũthĩĩro Kĩambu na ingĩenda kuga reckless talk nĩ irehaga rũmena rũingĩ. Ta rĩu ũngĩrora rĩrĩa kũrarĩ na maandamano na andũ nĩ maraiyaga mũno ũgakora mũtongoria arauga andũ moragwo biũ rĩu ũgakora andũ nĩ magĩa na rũmena harĩ mũtongoria ũcio na makaga kũiguana na andũ rĩu gũgakorwo na haranio nyingĩ mũno na bũrũri ũkaga gũkorwo na ũmwe. Reke nyongerere Njeri njuge atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ maũthĩ makĩo kana na gĩthũngũ nĩkĩo twĩtaga features. Maũthĩ mamwe ma mĩario ĩno tũraria ĩtarĩ kĩharĩro maũthĩ mamwe nĩ gũkorwo mũndũ ũcio augaga kĩũndũ gĩtarĩ na tha thĩinĩ wake. Kĩũndũ kĩrĩa kũruta gĩtirahe kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ empathy gĩtirĩ na tha thĩinĩ wakĩo. Kĩndũ kĩu kĩngĩ mũndũ ũcio akiuga mĩario ndeciragia kerĩ ũrĩa tugaga kunĩra kanua ithĩgĩ mũndũ ũcio ndaunagĩra kanua ithĩgĩ koguo gũtuhũka kũrĩa atuhũkaga o kĩndũ kĩu nakĩo kĩngĩ maũthĩ mangĩ nĩ mĩario ĩkoragwo ĩrongoreirie marakara wũiru marũrũ maingĩ menamo na ĩgakorwo nayo ningĩ yũkaga ĩrokoragwo ĩrongoreirio kũrĩ public kana kũrĩ mũingĩ either ka nĩ mũingĩ thĩinĩ wa handũ andũ matũnganĩte mũcemanio-inĩ ka nĩ social media-inĩ yo tũraria ũhoro wayo no maũndũ macio makoragwo marorereirio mĩario ĩkororereirio mũingĩ-inĩ na mũingĩ ũcio nĩgetha ũgĩe na matũkũya na nĩgetha maũndũ macio mangĩ mothe tũrauma nĩ maumĩrĩra ma gĩkĩ kĩambĩrĩirio ũhoro ũyũ. Thengio mũno reke tũtithie hanini ndĩrona he kaũndũ ũrenda kuongerera no nĩ ngũkũhe kanya thutha wa gũcokereria ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Introducing Wiggle.
Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩro iria wanatũkĩria he hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinye harĩa tũkinyĩte nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio no we ndũhana mũndũ tũteithie gũkwĩhokaga tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka tũririkanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ kwegera nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*287#. Angĩkorwo nĩ ũramenya atĩ kĩrĩa kĩrarehe gwĩthũa kwa maitho gwaku nĩ kĩndũ fulani rĩ, try to avoid it. Ũguo gwĩthũa maitho no ũkũgirĩrĩria na njĩra ya gwĩthamba maitho na maĩ mahehu na no ũgerie ku avoid kĩrĩa kĩrarehe thĩna ũcio. Nĩ kũrĩ andũ maheagwo mĩwani nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria kĩrĩa kĩratonya maitho. No ũhote kũgirĩrĩria allergy to some extent ti mũno no no ũhote kũgirĩrĩria na njĩra icio ndagweta. Page citũ cia social media nĩ Inoro TV, Citizen TV, Njeri wa Kamau, Reke Twaranĩrie official. Na hau ha Reke Twaranĩrie official hena WhatsApp ka icon ka WhatsApp. Wahihinya hau tondũ andũ aingĩ mũno nĩ manjũragia. Wa click ka icon kau ĩingĩraga direct kũrĩ raini-inĩ ũgũcokerio ciũria na ũkũhota kwaranĩria. Angĩkorwo nĩ ũrenda ũteithio o wothe kuma kũrĩ atarani arĩa tũkoragwo nao thĩinĩ wa studio, twarĩrie nigetha tũkuonithanie na mũtarani ũcio nigetha ũgĩe na ũteithio. Na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ mũkoretwo mũgĩthiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra na gũkorwo mwĩ fans aitũ na mũgathiĩ na mbere na kũhunjia ũhoro ũyũ wa tabarĩra ĩno ya Reke Twaranĩrie, tondũ haha tũkagũthoma. Niĩ njugaga gĩkĩ nĩ kĩrathi tondũ maũndũ marĩa ndĩrutĩire gũkũ nĩ maingĩ mũno, koguo reke tũthiĩ na mbere na ndereti itũ. He kaũndũ kwendete kũgweta? Thĩno yothe na kĩrĩa gĩothe gĩkuo rĩ nĩ kiugo kĩagĩire nĩ ũndũ wa kiugo, na Ngai akiuga reke tũmbe akinya he mũndũ, no kiugo nĩkĩo gĩatũmire thĩno ĩhane ũguo. Ona kiugo gĩkĩ no kĩo Kristo rĩrĩa aimaga werũ-inĩ akorwo nĩ mũcukani akĩrwo tua mĩgate ĩno mahiga maya mĩgate, akiuga ca kiugo nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Koguo kiugo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Na rĩrĩa tũraria ũhoro wa kiugo rĩ, kiugo gĩkĩ wĩkũ, tarekei twambĩrĩrie na harĩa mũciĩ, tondũ mũciĩ rĩ nĩguo kĩambĩrĩria gĩa kanitha, nĩguo kĩambĩrĩria gĩa bũrũri, ona nĩguo kĩambĩrĩria gĩa state na kũrĩa kũngĩ guothe. Mũciari rĩrĩa wĩ mũciĩ na ciana ciaku rĩ, kiugo kĩrĩa maragĩria rĩ nĩ kĩrĩkũ? Kiugo kĩrĩa mũraranĩria rĩ rĩrĩa mwĩ hau na mũthuri waku rĩ, tondũ reke ngwĩre Njeri na Mwangi haha na thikĩrĩria itũ atĩ aciari nĩ makinyĩte handũ matirona ciana, matirona ciana ci hau, no rĩu marakara marĩa menamo marutania na kũu bedroom moka magĩtanaga ciugo, matirenda kũmenya kana mwana hau kana mwana ũrĩa araigua. Na kiugo na uririkane ona economy ĩrĩa twĩnayo rĩ kwĩna challenge. Ta rĩu nĩ ũraiguire ũhoro wa capitation nĩ reherio. Rĩu tacũthĩrĩria mũciari ũyũ he mũrutwo ũraingatĩtwo cukuru na thiĩ era mũciari amũne mwana aroririe mwarimũ kũrĩa thũkũmaga nĩ arahũthĩrire ciugo itararĩ njega na kĩrĩa kĩrarĩkĩrĩire nĩ kĩu gĩa kũria mwarimũ kũrĩa ũhoro wake kũrĩa gĩthũkũma ndikwenda ũkiuga ũrĩa kĩhana. No ngoiga atĩrĩrĩ, nĩ matũrĩa atindĩke nĩ mũtũrĩre, na rĩrĩa mũndũ atindĩkwo rĩ nĩ kwanĩrĩra anagĩrĩra. No rĩrĩ ũranĩrĩra atĩa? Tondũ wĩ haha na ciana ciaku rĩ no atindĩkwo mũno nĩ mũthuri waku akĩnyuire njohi biũ, we mũtumia mũthuri waku ndarainũka nĩ ararire nja thikũ ithatũ inya, no tacũthĩrĩria nĩ ciana cigana ciana saba
tondu mutumia uyu ni arakarire kwina maundu maingi muno marathira thiini wake na tondu ehota kwanirira muthuri wake ri okaga kanirira gwi ciana inyuo na inyuo mutire mutihana ugakora ciana icio riu ni ciambia gucaba mehia itoi na ciugo icio igakorwo cinduru muno tondu ciana ireyuria atiriri tugwika atia tondu ko ciana nicio ingituika baba wao ri no cikare hau nigetha igukenie no ugakora ni kuragia na mathina maingi muno tondu andu aya nao mamenana runyararano ni kindu kiuru and especially andu mendanite mangicoka manyararane reke ndimwire gutire kindu kiuru tandu mendanite manyararanite tondu andu acio no metane ciugo o iria ciothe ingihota na kuri bandu aciari mararera ciana makira we ohana ng'ania ndika ni uri waigua na ni njui twanaigua kwi mundu utangiaria sentence igirike ithatu atoigite ni reke ngwire ndiraigua hana we uraigua hana ki akagweta kiritwa we hana kina na kwi andu mehuthira muno ya kwaria ciugo icio we ureka takina we niki urathia ati atakina you know no gakora mundu uri orerwo ri ona ni mwana riu onake mwana ucio nake athi thukuru ri akera ciana ingi o uguo at the same time mwarimu uri wi thukuru onake no muciari onake ni asukumirwo gwake akinya mwana wake ri mwana uri arathomithia ri niho hahuthu woigua akera ciana mutumia wa muiretu akorire mwarimu wao atwirire atiriri uya turatwita manguru nyana hoya magego moime nigetha ugwetanaga gutuike riu mwana uyu kiria riu ona mwarimu uyu nakio ri araririkana ruo ruria ekirire na in fact gwe ciana itarageria rimu ona muthi uyu na riu ti ciana inemo ni aciari no ona angicemania na mwarimu ucio ndangimugeithia iguru ria ciana ciugo iria eraga tondu ciugo ni mugunda mwana ucio rera ni mugunda kiugo kiu gikuraga hau na kiugo kiu giakurari gituraga kirarakaga mwana ucio koguo ni wega muno tumenyerere ciugo tondu kiugo nikio gitumaga kugie na tugaga kiugo ni ta nyundo ni yakaga ikahurira ikanyitithania the same nyundo no yo engimunya ne tharukanie tondu niwe kuruta mucumari koguo kiugo gikiri ni wega kwiyuria maundu meri ni giagwaka kana ni gia kumomora thengio muno Joseph Mwangi twire atiriri mawatho mamwe maria makoragwo rorete uhoro ucio wa gutuhuka miario nigetha mundu uri uratwirorera hihi nari na utongoria handu kana ni mwarimu handu kana ni muciari handu amenye ati ona watho no muikie ngono na athitangirwo uhoro wa ciugo ciake ni kuri watho ukoragwo rorete kiria haya thank you Jerry ithuothe ni tuwi kiria gitutongoragia thiini twauga maundu maya me miciini itu koguo gutire mucii utari watho na mitaratara yakuo kwi muigua hingo ciothe okerwo watho na mitaratara ciiki atia cihuthike umuthi uyu andu aria me kanitha-ini ona makanitha-ini ni mari watho na mitaratara na ukanitha na unduire ka akorwo ni kanitha akorwo ni muthigiti na nuigua ni kuri nginya mawatho mangi metagwo kathikoti na maundu macio mangi koguo watho na mitaratara gutire kundu gutari tungicoka tuke thiini wa community itu ona nginya tiga watho uria wandikitwo ni constitution tutanoka gwa constitution ni ukoraga ona kuo o andu unduire ni uria uri mundu uria andu magirirwo ni gwika kuma we mwana munini nginya riria wakinya muyuthi nginya riria ukagia na mutumia ugie na mucie kuri watho na maundu maria mahuthikaga tuke thiini wa bururi Jerry kiria gitutongoragia ni watho uriku tutongoragia niki gitutongoragia ni katiba iyo itu twitaga ya 2010 na hingo ciothe nginya miario nuigua kwi watho ugite ndugatuhuke miario riku na niki uiguaga kuri watho ucio ni undu wa andu aria matuhukaga miario teyo gwi commission itagwo atia itagwatia asa we commission ino ediraga no horo wa cohesion yes atinio etaga andu aria marethi gwika atia gimonate ti acio kana andu acio turauga no ono muthi tungiuria Jerry ko mundu no ambiririe kurora
value system yake kuma haria kiambiriria ndangioka kuna watho uyu wa bururi watho uyu wa bururi ndungioka kuuna tondu wariri ni ukoretwo wina uigiririku kuma gwaku mucii na kiuria kiria tungiuria tariu ngirora andu biceno haha thiini wa studio haria mwana ucio arakayaniriria uyu ni nyina uyu ni ithe mwana ucio rona niki kiragia thiini wake koguo watho wikuo no tiga ona tutakurora mawatho maria me thiini wa constitution wewe yurie gwaku na mitaratara iria ikuo ni uramirumirira ni uramihuthira wera mwana waku twiragwo ndungiheana kirio tari na ni wigua aci anake na jenzi magitwira maita maingi tigai kuhunjia mai mugicokagiria ngatho na ki matwiraga tucokagiria na watho na ngatho na divei no ithuĩ turamera makunde ki tumai no we mwenyewe we ni uramukora Jerry wona warikia kuna watho ucio kani uria muigite wa mucii kani wa kanitha kani wa bururi he mundu ratwirire ciugo ici na raugire atiriri riria miario yaku aya makarikia ku graduate riria miario yo uratuhuka riria garikia guthie graduation yume preschool ethie JSS ethie university ndukahota kumetiria koguo kiria turakeka ni kuthie turathie koguo ni kumarira turamarira iyo makinya nao mageka atia koguo watho wikuo no ni ithue turauna na tuunaga tukimenyaga ni kuuna turauna thengio muno reke tutithie hanire tucokereria tuhinge ndereti tu ya muthenya wa umuthi umuthi ndina gikeno kinene ngimutagathira twina biashara turambiririe retwo Vanika Teamworks ni ndioi no ria ndireciria nie Marvika ni girlfriend mweru wa Vi no gukorwo nikio arendaga kuhe ndigano ni ndiroria inywere na mukoro ni moyaine eni ithuothe guku gutire mundu toyo uri ungi no ningi we tutire toigua horo waku Today is a good day. Mwigangaro. Niye geto Jonato Gekonyore Skuma India son of Muranga. Nani geto says the fiesta girl. Tugatorana wega wiki iyo na nyimbo mwaki. Goko DJ yakurehagira mitukanio iria uretia. Yes, hero no masini hau kamenya na ode gwikira maundu. Oguo. Nao atafania magakumenyithia maria marahanika nenda-ini. Mwigangaro inorotira tukurehagira show ya mwanya. Kurehere uthaka na mehumbire kurehagira designers na models kuma matura ngurani mwokoko mwaki unacheza wewe Mwigangaro kuria tuguthomithagia na tugagucanjamura na nyimbo na mathekania tucemanie o mathenya thaa 10 Monday to Friday njetago DJ Smile eno ni flow ya Mwigangaro thiini wa Inoro TV. baririria uhoro wa gutuhuka miario kana reckless talk na nitwigwa ati uhoro urambiriria kuma mucii ugathii uguo nginya matura-ine makanitha-ine macukuru-ine thiini nginya wa utongoria wa bururi no gakora ati miario no nitwigwa ati miario ino tureta reckless gutire kindu kingi iraciarithia ta guko ati ni guthukangia irathukangia tugugika atia kitwambiririe na genera twina thiini wa studio tugwika ati nigetha uhoro uyu uthire kana njira tugukinyukiria ha ni makinya mariko tugukinyukia kwari twetagwo John Kimani mĩario no reckless talking nĩgwĩthire nĩ mũndũ tũkĩaria andũ arĩa aciari makĩarĩria ciana ciao atongoria makĩarĩria mũingĩ mũndũ agathugunda ciugo iria araria kana cio guni kana cikũrehe hathara akamba akarora ciugo iria ekuga kana cigũka gwaka kana cigũka kũmomora kana cigũtiga ironda ngoro-inĩ cia andũ. Thengio muno thie kurewe Milka. Thengio mwiri wiragwo ndwakagwo na mbao wakagwo na miario na tuirio turia turiaga tondu miario ni tumaga mundu akure akifunctionaga wega muno no nyende kwira mundu wothe muhe authority ni moi ona riria Ngai akiumbire mundu rume amuheire authority
muturire uyu ri mundu uri oraria agatura mundu ni uria wi iguru riake mundu wothe muhe wathani mundu wothe muhe mugambo no ndimwire u agekagira kiratu he kindu twitaga empathy no wikire kiratu wiyurie ko niwe warumwo ciugo icio korwo hihi we niwe wi mwana wetwo ciugo icio kana korwo niwe werwo ona urathwo maguru ndui maguru ni maguthie ni kuga riu ndukuma haha ukinye haria tondu utakiri na maguru ugugithie nako na we wiyurie atiriri korwo niwe warathwo korwo niwe waninwo tondu korwo mundu wothe no eitage kamucemanio akeyuria kiuria kiu korwo ni nie no nyende kwirwo kiugo kiu nderwo hindi yo mundu ucio no ige atiriri na ni matondi ngienda kwirwo ndigwika na twiragwo atiriri ika mundu uri ongienda gwikwo na kumenyerera ngoro ya mundu ucio ongi kuraga mundu to riria woya rithathi umurathe ciugo ni ciuragaga mundu cianoraga iroto nyingi muno cia andu cianoraga cioneki nyingi muno cia andu na nikio mundu hindi ciothe neuragia atiriri kiugo kiu ndauga ri gikwaya kuraga uyu tondu kwi mundu wari mugi muno no kiugo kirierirwo ni mwarimu gikigiria agie na motivation tondu kiugo kiega gitumaga ugie na urugari wa mwiri na energy ni ta kuga ukagia na mayu ma gwika undu na nikio mwana ahituka tumuhuragira ruhi atembea tukamuhurira ruhi kiugo no gikuhurire ruhi kana kiugo gikurenge maguru mau marerirwo matinio na ni wega kumenya riria maguru merwo matinio undu ucio no ta ucio wa kurenga mundu ndungihota guthi na mbere na no kio kiugo kiu turaria uhoro wakio please andu aria othe tuhetwo authority rekei turathime ithue tutire akuruma Jerry no juge atiriri gikuyu kiugaga yenda muno ikuragarurira mundu no na marakara meragwo ni mutino tondu maita maingi kiria kiratuma maundu maume ni undu ni urakaririo ni mundu ringi ni agukunyanire ni mwageire iriko akiaga kuhingia iriko icio oguo na mirika akuga ona thiini wa wendo andu acio mahuranaga ona aciari acio marahurana tutirauga ati mutikahurane tondu tikumwira mutigatuthurane no mugituthurana mumenye ni ciana cianyu mureka atia andu acio angi nao marako ni politically ni maririkani atiriri ni mani mageire iriko no akoo ni ciahingire ni mamenyerere marakana no marehe mutino tuge atiriri Jerry akoo he mundu ratwirire angikorwo no nginyo uhande kindu tiga kuhanda meigua handa matunda ni ati nigetha ehetukiri no marie matunda macio maroka kuhituka na ageni moke gwaku marie matunda macio ciana ciaku no irie matunda macio no wahanda meigua ririkana ona ciana ciaku no ithecangwo niki ni meigua yo koguo riria tugwithondeka mitaratara miega thiini wa mucii na niguo twitaga strong family values rekei ni ithuĩ turathondeka ni twerwo ngemi ciumaga na mucii koguo tuhande ku kindu kiu kingi reke tuke na mitaratara iria miega irathomithia maundu ma ungai na maundu marungaru na nimo twitaga moral values iria twina cio thiini wa society reke tutuike ithuothe hingo ciothe tuguthi gucaria mathina reke tutuike ahonia na andu a solution conflict based resolution iria tene we urathi gucaria tuguthi gwakiriria tiga gutuika wakamundia tondu ni wakamundia mambagiriria kuma matura-ini maitu tiga guthie kumundia tuika mundu wa kuhoria kiu kingi Jerry na ni ugire we social media ini Jerry no age kuria gicagi ku social media ini ona tiga gutuika wakamundia kuo reke tutuike turehe maundu maria mararehe ni kihonia kia muico na ciana citu na aciari aitu na nigetha twiragwo ithuĩ tugaga a good family good church good society uguo niguo tuthomithagio gwitu ati mucie miega kanitha njega bururi mwega rekei tugie na kindu gitagwo supportive environment thiini wa kuria turaikara na makanitha-ini maitu ona wewe mwalimu we thukuru mbere ya witite mwana ucio kindu kiu kingi kihana ta ithe kana nyina please geria gutuika oguo wonire nyina oguo atuhukaga miario tiga kuringithania mwana ucio geria kumurunga tuika ni we kumurunga handu hoka cukuru nigetha ugage gwitu mucii kwa hanaga mwalimu akindeithia ngirungara kiria wahanda nikio kagetha kana we muciari kana we mwalimu kana we mutongoria kana we muhunjia ririkana kiria urahanda nikio kagetha
na nie nguga nĩ thengio mũno Milka Wanjiru na Joseph Mwangi na genera tuma na thĩinĩ wa studio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra tũgĩe na nderetino ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nguongerera no nguga atĩrĩrĩ umenye ũgĩturithio ũcio ũngĩ onawe no ũgũturwo tondũ kĩrĩa gĩthirũrũko ehanaga mũthirũrũko kĩrĩa waruta no kĩgagũcokerera kinya kĩhingo gĩkĩ njĩtagwo Njeri wa Kamau tabarĩra nĩ reke twaranĩrie. Everything we did, every decision that was made, the only indicator was cash. We had less than 24 hours to ensure that all our aircraft are back to base. The most challenging period is the day that the lockdown was announced during COVID. No, it's been a long time since we got visitors, so can we come up with a reason why we need to have visitors? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikaiyukio kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute ena gikeno ege gũtangathĩra ngwatanĩro yao na honge cia kĩmabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation nĩ kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no ũcere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Gwaterero gambiro ta sikisa yaku hihinya *860*282# na ndũkariganĩrwo imero nĩ mũciĩ wa aini othe. Ihinda rĩakwa nĩ rĩrĩkinya. Rũgano rwa hinya Rĩu tarora Tino nĩ acoka Rwendo nĩkĩo njagũrĩte mũirĩtu ũrĩa kũhika gũkũ na kĩoneki. Walehe mũirĩtu ũyũ wa kĩrathi gĩa thĩ gũkũ nĩkĩ? Wewe ũ njĩtagwo Rani. Ithuĩ gũkũ gũtirĩ mũndũ ona mwaĩ kũrĩa umĩte. Mũcamba kũu ti gwitũ mũciĩ na ndangĩgirĩrĩka. We nĩ kũ ũrathiĩ? Ndĩrenda kuona baba. Up na time bĩaiga ũmũthĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Ni ceceni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Umuthi ndi guku mwena wa Nyamakemane County 047 turathoma ciĩgiĩ ũgĩri wa indo kuma mabũrũri-inĩ ma nanja ugacoka ugaciĩka value addition nigetha uthondeke mĩeke mĩega kũrĩ mbeũ njĩthĩ, atumia, athuri, oro ũndũ ũmwe na andũ matiganĩte. Gwĩraga The Investor 001 Ng'ang'a Wanjĩroge, karibu sana
Nyamakema County 047 Negado. Mwaka muthiru wa 2024 bũrũri wa Kenya warehire indo cia mũigana wa $1.7 bilioni kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Nyingĩ cia indo icio nĩ indo cia thitima, thimũ, mitambo ya ũthondeki wa indo gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ. Ann Nyokabi, mwonjoria mwena wa Nyamakema gũkũ Nairobi, nĩ ũmwe wa arĩa marehaga indo kuma nja wa bũrũri na mũno makĩria bũrũri-inĩ wa China. Tekinoronjĩ ya nakũrĩa kwa Riama iyo iguru ya mikire ya maundu especially in terms of production iguru in technology kuko kindu giu gakorwo ki cheaper na kuria guthondekera na kuria gukira guku bururi-ini witu ni maria makuragirio guku bururi-ini na gucoka kwendio mabũrũri-inĩ ma nanja ta China rigo namo ni mambitie kuhunduka guku bururi-ini thutha wa gwikwa uthunduri hara tukinyite ni ndu wa technology twitaga nitrogen technology macani riu no ma enjoy meta juice na no ma enjoy meta chai kunywa kindu kihiu kana kindu kihehu. Nyokabi arandarĩria macani maya maratukanio na indo iria cikũragĩrio mabũrũri-inĩ ma Asia makagĩa mũcamo mwerũ na gũcoka kũrehwo Kenya rĩngĩ. Tekinoronjĩ ĩrĩa yũkĩte nĩ ĩrahota ũkoya irio icio ũgacigereria through the process of nitrogen ikafrizwo. Ta rĩu cai ũrĩa tũraruta gũkũ tũgatwara na kũu ũrathiĩ ũkafrizwo ukarehwo makahũthĩra process ya nitrogen na ndimũ na kindu twitaga stevia magaci freeze magacoka magacithĩa magaturn into kindu gitagwo powder na niho hau yoka yahutia thĩinĩ wa maĩ mahiũ igatuĩka ni ya dissolve very quickly yakinya he maĩ mahehu igatuĩka ni ya dissolve very quickly. Hau niho tekinoronjĩ yo uramiona ikahota guteithia mundu muno tondu kwi mundu tendete cai, kwi mundu tendete kindu kihiu arakenda giki hehu, kwi mundu tendete kindu kihehu arakinywa giki hiu. Ndakuthikiriria ri no nyende undaririe niki gitumite tukorwo twina tutare na tekinoronjĩ yo ikuwa gweta macani macio marakiumana no maitu niki Kenya ni policy cia thirikari ni macini cikiri na goro kana niki kina thina tutanamba kuingira thiini wa mutaratara uyu kana thiini wa project ino ni tukite na andu acio guku na tugeka survey guku no thitima ndia twitikagiria tondu thitima ya bururi witu wa mbere iguru muno. Number 2 magoti maria twarihagio me iguru muno tugakorwo tutingihota kwamba kurehe kiganda kiku guku although we are in the process tondu ni twandikire Ministry of Trade na tukageria kuheana proposals iria mangihota kwamba gutuhereria nigetha turehe kiganda kiu guku. No nyende undaririe tekinoronjĩ ino njeru urakimite ya nitrogen na macani gukinyuo matari uria tumoe macungo na gicungi ni thondekete mieke ya mawira tiga hihi kuria irathondekerwo ri guku Kenya cia kinyari product icio ni irathondeka mieke ya mawira kuri mbeũ njĩthĩ itu. Already as we speak ni tuhotete kuhe andu aya nini wira makiria ma andu 300 tondu maroka makoya product magathi magatwara mikawa-ini magatwara masalons-ini kantini-ini wathi ni andu wa wine and spirit ni marahota kwenderia andu makinywa kinywaji ndiraigua ati ni damage corrector ati rucini aria marakiheo kanyamu kau nio ni ndikinyuaga ni maragithia ati ni damage corrector ni reheria hangover na ngaigua ngai makimita kacheza riu acio nao ni maratwarirwo na kiamuthia ni ndamaka muno nyoka na ngwiciria cameraman wakwa ni kuonia andu Nyamakema uria ndamire miaka 5 miaka 10 mithiru gwakoragwo kwi busy muno biacara mihang'o ni tagatu hindi ya mahanda akagwathiria atia riu ndirona kamundu kamwe ona ngari njona igikuwa mirigo muno niki gwathire na mbere kai economy ikimutindikite muno makiria na wa mbere twambire tugituika affected muno ni kwaga ku protectwo ni thirikari itu ati nie ni nguthie ndita Nyokabi ngathie ngoka na ideas urona njega muno ngathie ngaigira bengi ta Equity kana KCB kana kuria kungi tukagwete bengi sawa okay wambiriria fresh ati ni Kenya Nyamakema ya gya na thina wa andu kana biacara ni kuciathire thank you oringi nima uguo rauga noguo ureyonera na maitho niguo kuhana ni tondu ithue thirikari ni yambire kirega gutu protect ni tondu nie ndita Nyokabi ni nguthie ngaingira bengi
bengi oro yothe kana sako-inĩ ngakomba mbia nigetha thiĩ ngacaria idea ta ici ũrona tũrehete no thirikari ndĩna ni protect kuma kwĩ mũndũ ũrĩa wa nanja-rĩ kana no anyume thutha na hau niho kono ũririkane-rĩ ona ũngĩcoka mabuku-inĩ manyu thĩinĩ wa TV ya Inooro-rĩ nĩ twarĩ na proposal cia kũheo special document cia mwananchi Kenyan citizen ta certificate twetaga KTC Kenya Trade Certificate atĩ ũgĩũka kũruta biacara thĩinĩ wa Kenya no kinyagia ũnyitane na Mũkenya ũguo nĩguo twa proposaga no rĩu Kenya-rĩ yahingũrirwo mĩrango ĩkĩhingũrĩrwo mũndũ wothe atĩ mũndũ wothe no oke aingĩre thĩinĩ wa Kenya akĩĩta investor eta investor na sorry to say nĩ kwenjana arenjana eta investor na nĩ cai arendia eta investor na nĩ mawĩra marĩa mangĩrutwo nĩ Akenya arendia rĩu tũkona ciana andũ aitũ a biacara marathiĩ mahatĩkĩtwo nĩoki no nĩ tondũ thirikari nĩ yabĩrire gũtũ protect igũrũ rĩa ũguo mikakati ĩno mĩnene ũrona ĩgĩkĩrwo thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo mawatho kana policies igatindĩka Mũkenya mũno magoti maingĩ magekĩrwo nao andũ arĩa tũra expect still moke matũgũrĩre nĩ acio mandĩkĩtwo nĩ thirikari he ũcio ũreka sora he ũcio ũrendia thitima he ũcio ũrendia kĩ tũgĩeterera moke nao magakorwo nĩ mahinyĩrĩirwo mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo pay slip rĩu ũkona kĩndũ gĩtagwo mũgũrĩre wao purchasing power igathiĩ thĩ. Very good. Asante sana. Hii no guhendeke mwe gweta ciugo ciaku cia mũico tukirĩkagĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ku encourage ona andũ ethĩ kũiyũkia mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩronekana hatarĩ gũcagũra mawĩra tũrĩkĩrĩrie hau. Niĩ ũrĩa ingĩra andũ aitũ acio me kũu mũciĩ we ũraiga gũtirĩ wĩra wĩtũme geria kuoya kĩndũ kĩrĩa gĩkuo oro gĩothe to macani maya geria woe kĩndũ kĩu gĩkuo ugerie kũhũranithania meciria maku for example okorwo nĩ ta macani maya twĩnamo oya twara kũu mba-inĩ twara kũu mĩkawa-inĩ twara kũu masalons-inĩ twara kũu wine and spirit-inĩ nĩ maragũra twara kũu thoko-inĩ nĩ mekũgũra tondũ nao nĩ monete benefit yamo na niĩ ngera ciana citũ ona tukiumagĩra ona tukitagia thirikari ona ithuĩ nĩ twĩtũme. Thank you Nyokabi. Asante sana ndegatho muno. Right, thank you muno Nyokabi nĩ ndaigua wĩra wanyu nĩ mwega mĩroreri ngũcia nawe no amenya kaũndũ ũmũthĩ atĩ macani ta ũrĩa moĩ magethwo momithio matwarwo nja wa bũrũri no moke me kaũndũ kangĩ in powder form atĩ no gwĩkĩra ũkamanyua na ũhoro ũcio wakorwo wĩ mwega ngwĩciria kaũndũ kau nĩ wakamenya kwĩraga The Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge ũmũthĩ nyuma gũkũ mwena wa Nyamakema nĩ county 047 nĩ ngatho nĩ tũthiĩ na mbere na gwetha indo. Asante sana. Look out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply.
Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August. Themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanger, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Surprise! Surprise! Naftari, goko ni kuturi. Kwa wate bonage digithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Bahati. Naikuru. Ne dagika 25 minutes kuma Naikuru town ginya itora ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer. Ya wiki igiri. Okay. Eni. Ero riri itorora turimaga bebe, turimaga ngano, turekira beacon ngano-ine na gaka ni kanya gaku ga kwigwatira mugunda mwega, mugunda munoru. Nayo. Horathimo namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo Bahati utume kore 21404. Hillsop Properties, a culture of trust. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike gororengi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukonyiterera. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari na 70% na yo import duty tukufinansaga 100%. Tuheanaga kwanjia ngiriga rimwe nginya milioni 10 na interest toneo ethi muno in the market. Nairobi Twe Information House, third floor, na Twe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndiyo imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa, na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Twana rimwe tuciaragwo thyroid ndiakũrire wega twana tũu tũtigĩa kũraga wega no ningĩ mũngĩũka no njigue ngenete niĩ rĩu no nginya njũke ingĩtikuga atĩ ngũka haro kũ no rĩu patĩ ũreka nĩ ũndũ wa kĩ muonu muonu nĩkĩ wona mwana wakwa kwĩra waciarire njamba. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better.
nĩ ceceni ya Inooro TV. Kiriko nĩ thire tukwiranĩire atĩ nĩ tũkũgomana ona cihanda thaa 10 nĩguo njũke na matemo ma mohoro na nĩmo maya njĩtagwo Waweru wa Nyambura. President William Ruto kiroko kĩa ũmũthĩ nĩ acamanĩtie na onjoria kuma honge-inĩ cia andũ kĩũmbe kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa mangĩnyitana na kũgacĩrithia rĩera rĩa biacara. Mũcemanio-inĩ ũyũ president augĩte atĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgathĩkwo honge-inĩ itiganĩte nĩ ĩteithĩrĩirie na njĩra nene harĩ kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri. Mũcemanio ũyũ ũtabanĩtio rĩrĩ onjoria bũrũri-inĩ makoretwo magĩteta nĩ kũhagũka kwa mawatho na mĩtaratara ya wonjoria. I take pride in the success of the Hustler Fund under the Financial Inclusion Fund, a pioneering empowerment initiative. In just under 3 years, it has disbursed over 72 billion to 26 million Kenyans, mobilized over Kenya shillings 5 billion in savings, and provided vital working capital to millions of micro entrepreneurs, proving that even the smallest businesses can thrive with the right support. Our critics, the naysayers, the perpetual pessimists, and the chorus that never sees anything working in Kenya would have you believe that the Hustler Fund is a failure, as it is indicated in today's newspapers. They say this because they either do not understand or refuse to acknowledge the daily realities of millions of Kenyans this fund was designed to empower. Why we rolled out the Hustler Fund was for 3 fundamental reasons. And that is why we called it the Financial Inclusion Fund. It was not supposed to compete with banks. It wasn't meant to replace credit in banks. It was meant to correct a market failure. That there are people who banks and financial lenders cannot touch even with the longest pole that you can find. But they exist. They are not included in the financial system, and they need support. So we rolled out the Hustler Fund to attend and to include these micro entrepreneurs. You know, people who sit in offices that have air conditioning, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody, because they don't understand the hassles of small people. They don't understand what goes on in real Kenya, down there. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua augĩte ũrata gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Amerika ũrahotoma kumana na ciĩko cia thirikari ya President William Ruto cia kwagarara ihoto cia mũingĩ na njĩra ya kũraga andũ ethĩ na kũmanyita mĩgwate. Akĩaria arĩ mũciĩ-inĩ wa Kansas, Amerika, Rigathĩ augĩte atĩ angĩgatuĩka president nĩ akomba kamĩtĩ ya mwanya ya gũthuthuria njũragano iria ihanĩkĩte rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na ũnyitani mĩgwate.
Riri bunge ya Senate ya bũrũri wa Amerika ĩrĩgĩrĩirwo kwarĩrĩria ngwatanĩro na ũrata gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Amerika. Bũrũri wa Kenya ũkĩeherio ta mũrata ũtarĩ wa gũtũra wa ngwatanĩro ya NATO. President Ruto nĩ amenereirio nĩ gĩcunjĩ kĩa atongoria makiuga wagarari wa ihoto rungu rwa thirikari yake nĩ maũndũ marĩa matũmĩte Amerika yajie mũtaratara wa gũikia Kenya nja ta mũrata wa hakuhĩ. Akĩaria arĩ bũrũri-inĩ wa Amerika, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua augĩte President Ruto nĩwe ũikĩtie bũrũri wa Kenya irima-inĩ rĩrĩ. In fact, it is very sad that President William Ruto had the audacity to publicly issue orders for people to be shot. These are some of the things that must find their way on the floor of the Senate here in the United States so that the American government can be well appraised of what is going on back at home. Urata wa Kenya na Amerika wabatire ngathĩ ĩmwe igũrũ hĩndĩ ya wathani wa President Joe Biden rĩrĩa President Ruto acerete Amerika. NATO nĩ ngwatanĩro ya ũgitĩri ya mabũrũri marĩa matongu na marĩ na matharaita ma kĩrĩu. Kenya ĩkĩhagĩkwo ta mũrata ũtarĩ wa gũtũra wa ngwatanĩro ĩyo. Gachagua augĩte angĩgatuĩka president nĩ agacirithia arĩ othe matabanĩtie ciĩko cia mũgarũ na watho, imwe ciacio igĩtũma bũrũri wa Kenya ũikio nja nĩ mabũrũri mangĩ. If I'm elected as president of the Republic of Kenya in 2027, my first action in office will be to set up a judicial commission of inquiry to inquire on the killings that took place on June 25th and the subsequent killings that have taken place since then, the issues of abductions, so that all those people who are responsible for the killings are brought to justice. Nĩ amenereirie mũbango wa thirikari wa kũhũra andũ njeki matũũra-inĩ, akiuga nĩ mbeca cia ungumania irahũthĩka kũhaka aikia a kura mbere ya gĩthurano kĩnene. William Ruto promised real empowerment when he became president. If he wants to do real empowerment, he needs to bring a bill in parliament where these programs are well explained and included in the budget so that there is an organized way of doing empowerment. Nĩ eheranĩtie na igoti rĩa ũkabira rĩrĩa augĩte akoretwo akĩhumbwo nĩ President Ruto na aruna ake, akiuga itanya rĩake nĩ gũthiũrũrũka guothe bũrũri-inĩ akĩheana kĩhonia kĩa moritũ marĩa marehetwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. I will be having a 3-day incursion of the Gusii region in Kisii and Nyamira. Again, I will be going to Migori in Kuria. Again, I will be going to Bomet. I will be going to Eldoret. I will go to each and every part of the country because I'm a Kenyan leader. And I'm a leader who is respected by the people of Kenya for what I believe in and for upholding truth. Gachagua ajire icera rĩake rĩa mĩeri ĩrĩ bũrũri-inĩ wa Amerika mweri mũhĩtũku, akĩmathĩra ngumo kũrĩ a Kenya arĩa maikaraga nja ya bũrũri rĩrĩa atongoria a mũng'ethanĩro marathiĩ na mbere na kwĩbanga mbere ya gĩthurano kĩnene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru rĩu mathiĩte na mbere na gũtwarithia mĩto yao ya kuha mũingĩ unyite mbaru thirikari ũndũ ũmwe na gũtarĩria imwe cia tabarĩra iria thirikari ĩthiĩte na mbere na gũkinyanĩria matũũra-inĩ ngũrani. Hĩndĩ ya gĩikaro na aikari a wodi ya Ndarugu Gatũndũ ya mũhuro, atongoria maugĩte atĩ megũthiĩ na mbere na gũikara thirikari-inĩ nĩguo matahe magĩcokagia na mũciĩ. Werũ wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Abunge bunge-inĩ ya bũrũri arĩa manyitaga thirikari mbaru rĩu nĩ mathiĩte na mbere na gwakĩrĩria ndereti ya gũtarĩria mũingĩ matũũra-inĩ mawĩra marĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ ateti amwe kũhenagia mũingĩ gũtirĩ wĩra ũkoretwo ũkĩrutwo. Ndeto nyingĩ mũno irathiĩ ikĩheanagwo nĩ andũ marĩ ngari igũrũ, arĩa angĩ makĩũrũra makĩheana, no tũgakĩigua atĩrĩrĩ, tondũ andũ aya nĩ ithuĩ mathurire, nĩ twagĩrĩirwo gũcokia makinya na thutha tũke tũmere thutha wa gũtũthura wĩra ũrĩa tũmabangĩire wa kũmarutĩra na harĩa tũkinyanĩtie nao. Tũgũcokanĩria na atongoria na andũ aikari itũra kwarĩria maũndũ marĩa megiĩ gũkũ barabara ĩno ĩrakwo haha, kũria ũhoro wayo gũthiĩte, kĩharo gĩkĩ gĩa Karatu gĩkahingũrwo rĩ, kũria system ya irrigation ya Rwabora nĩkĩ ĩtarĩ ĩranjia kũruta wĩra. Makĩria hĩndĩ ya gĩikaro na mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Karatu Gatũndũ ya mũhuro, marauga atĩ kuma thirikari yatuĩka ya ũrũmwe rĩu nĩ macindano marĩ kuo ma andũ gũtaha makĩinũkagia kwao. Ambĩrĩria siasa tũgĩkorwo tũtete na ũndũ mũnene mũno, na ndĩrenda kwĩra andũ othe arĩa marathikĩrĩria rĩu thirikari nĩ ya broad base.
ni mutharano wa kuria tauni indo ni gutharana turatharana tondu gutire mundu tarenda kuinukia indo kwao wona kagombe ona barabara handu irathondekwo akagutha aroretie kwao gukiri uguo mathite na mbere na guthingata muingi rukayo mayona uhenekete gutire wira mararutirwo riri kahua cai motungata maugima mwega wa mwiri na githomo gatagati-ini ka maundu mangi mathite na mbere na kuacirithio kiaro ni kirako yake karatu Oike muko ikara hautonde gucokera ore mundu wauga kigirako murewa aidio kuri ambogoro primary school kuletwa innovation ya ciothe kuciare kuyigaga ona president William Ruto ndari handu amuhitiirie atiri kindu mumwoete agekate akamuma nimukamuhekura nimukamunyitirira Ideni riu maugite ihinda ni ikinyu riu thirikari yongerere kigina kiria ikoretwo igithukira kaunti ya Kiambu kumana na uingi wa andu uria iri naguo no nginya mbeca cifuate region ya Kiambu na region ya Kiambu ri tutikituka tumeciragia hindi ya turenda kura no nguo kama endeleo tutirameciria tukamitukania na andu aria angi uguo turenda kuga ati thirikari ikue Kiambu region eta region maendeleo tureherwo maitu president atige guthie Murang'a akauga Mount Kenya agatarania na Kiambu Abunge aria manyitaga thirikari mbaru riu maugite ati tiacerere gukorwo makihundura muingi wa kirima-ini gukorwo ugicoka thirikari-ini. Biribota Inooro TV kuma Ndarugu Gatondo ya Muhuro ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathaa manini thutha wa komishoni ya guthingatithia mitugo na kuhurana na ungumania kurekereria riboti yo thuthuria uria wonanitie ungumania wa gikiro kia iguru hari macifu gatagati-ini ka honge ingi komishoni ino ni mwena wa irathiro ni inyitite Chifu Patrick Oyalo uria ni wa Marama Central ni undu wa gwitia ihaki. Chifu uyu arerikana gwitia ihaki ria ciringi 10,000 kuri family imwe irakwiriirwo niguo ahote kumiteithiriria kugia na maratathi maria mekumiteithiriria kugia title ya mugunda uria urakwire. Chifu uyu aikitio ngono thutha wa kumenyekana ni aramukirite ciringi 8,000 cia ihaki riu na ari thero-ini cia Bungoma agieterera gutwarwo igoti-ini. Waki wa barabara nene ya kuma Rironi kaunti-ini ya Kiambu guthie mwena wa Mau Summit na Ikuru ni wirigirirwo gukorwo ukianjia ica-ini ikuhi. Kuringana na munini wa President Professor Kithure Kindiki, waki wa barabara iyo ukwanjiriria mweri-ini uyu wa kanana na mwene kandarathi ni arikitie gukinya bururi-ini. Joel Kimani wa Njuguna ari na riboti ino. Icera-ini ria munini wa President Kithure Kindiki kaunti-ini ya Naikuru Jumamothi areranire waki wa barabara nene ya kuma mwena wa Rironi guthie Mau Summit ni ukwanjiriria mweri-ini uyu wa kanana. Mmejua tunapanua hii barabara ya kutoka Rironi kukuja Nakuru kwenda Mau Summit. Tutaanza hivi karibuni, we are almost ready. The contractor is ready. We will break the ground in a few weeks ili tupanue hii barabara ambayo itakuza uchumi wa Nakuru County na sehemu ambazo siko katika sehemu hiyo. Ni ndeto iria yarahurite mwihoko kuri ahuthiri a barabara ino iria gwakwo kwayo kwiranirwo kwa ihinda inene makiuria waki wayo wanjiririe narua o ta uria kwahotekeka. Aya ni amwe a ahuthiri a barabara ino kuma Gifunja mwena wa Moro. Kindiki ciraniro icio cia kuatwirire cia muico wa mweri wa Mugwanja ni tutwarite marua nginya kuria wira wa matereba tiga gutuiga uguo tuigite turenda tukorwo twi wira riu ni tungihoya thirikari itu irore barabara ino oro na ihenya tondu ikuo tariona hena mwanake uraguthiirwo haria tuhetaga Soko Makonjo na nduthiro tuko no ni undu wa barabara gukorwo
ejeke maugite wona waki wa barabara ino warika mitino ya barabara iria ikoretwo ikionekana mahinda kwa mahinda na makiria mwena wa Gifunja, Sachangwan na Salga ni kunyiha hamwe na kunina muhatikano wa ngari uria ukoragwo barabara-ini ino. Marauga mwaka ucio wanjiriria ni ukuhingura mieke ya mawira na njira nene makienda kiraniro kia waki wayo gikinyanirio. Nenda bila barabara tu ndio barabara tupewe job nzuri. Watu soka Nairobi na uko ofisi wakuja tuseme ati ndio kusema ahuthiri a barabara ino maugite gikeno kiao ni kuona barabara ino ikiaramio niguo muhatikano wa ngari orodo mwena mitino iria ikoretwo ingihite mwena uyu ikorwo ikinyihanyiha. Handu-ini ha Inooro TV kuma barabara-ini nene ya kuma Rironi guthie mwena wa Mau Summit Gifunja kaunti-ini ya Naikuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Hau niho tugutirihira mohoro maitu matemo mohoro mangi kwamukira wona ciehanda thaa 1 na thaa 3 no hwaine wa muthi gugutiga na igongona ria mwanya ria mahoya kanitha-ini wa Heavens Fire Prayer Summit, na igongona riri kuria kiharo-ini kia Uhuru Park. Giana hwaine mwega, njitagwo Waweru wa Nyambura. Huu ni mkutano ambao unaitwa Heaven Fire Prayer Summit ambao unaletwa na Apostle Julius Subi. Tuko hapa kutangaza ya kwamba Kenya ni ya Yesu. Tuko hapa kutangaza amani katika nchi yetu ya Kenya. Wacha nisikie Kenya for Jesus. Kenya for Jesus. Wacha nisikie tena Kenya for Jesus. Asante, nataka nimpishe Heaven Summit atuelezee nini linaendelea katika mkutano huu wa Heaven Fire Prayer Summit. Basi tunaendelea na mkutano wetu wa Injili, kongamano la Heaven Fire Prayer Summit, the 21st edition, linafanyika katika ukumbi ama bustani ya Uhuru Park, na tunataka kuwakaribisha kila mmoja ambaye anasikia sauti huko tena ready. Tukipaza up for Jesus. Again. Hey, more. Ni sawa. Acha. Aya, basi tunasema ya kwamba tunakaribisha kila mmoja ambaye anatutazama. Hili ni kanisa la Kristo Yesu. Tunasema ya kwamba utawala wake Bwana Yesu haufiki kikomo, hauna mwisho. Na tunasema ya kwamba basi sisi tunasema hii ni Kenya for Jesus, na tukitangaza ya kwamba Kenya yote ni ya Yesu, na tunakaribisha kila mmoja wenu katika kongamano la Heaven's Fire Prayer Summit, the 21st edition, pale Uhuru Park. Sote tuseme Kenya for Jesus. Sijakusikia, sema Kenya for Jesus. Sema Nairobi for Jesus. Sema Haile Selassie Avenue for Jesus. Sema Haile Selassie Avenue for Jesus. Sema Yesu anatawala. Nikimkaribisha Pastor Felix aendelee kutuambia nini ambacho kinatendeka katika wiki hii. Na barabara kabisa ni mkutano wa Heaven's Fire Prayer Summit ambayo itakuwa inaendelea pale kwenye uwanja wa Uhuru Park. Watakao kuwa wakihudumu mmoja wapo ni Prophet Cindy Jacobs kutoka nje ya Marekani. Atakuwepo pia Pastor Robert Kayanja ambaye anajulikana sana kwa mambo ya uponyaji. Viwete watatembea, visiwi watasikia, vipofu wataona, waliofungwa na magonjwa mbalimbali watapokea uponyaji wao. Uwanjani pale Paka kuanzia leo hadi siku ya Jumapili. Atakuweko pia akihubiri Dr. Francis Miles kutoka nchi ya Marekani na Reverend Willie Muka kutoka nchi ya Australia. Atakuweko pia pale Alon Justin Mbogo, natamani nikuone. Atakuweko pale kwenye uwanja wa Uhuru Park
na Chris Saloma kutoka nchi ya Nigeria atakuwa pia pale kwenye uwanja wa Uhuru Park. Pia Archbishop Harrison Ng'ang'a wa hapa kwetu Kenya, CFF atakuweko pia Lady Bishop Kali Kiuna pale kwenye uwanja wa Uhuru Park kuanzia leo hadi siku ya Jumapili, na our very own Apostle Julius Subi pia atakuwa akihudumu. Nimkaribisha pia dada yetu Joy Maker atueleze ni yapi atakuwa akifanyika. Haleluya, vile umesikia umeelewa vyema sana. Ni ya kwamba ni mkutano wa makanisa yote, ni mkutano wa mwili wa Kristo. Kwa hivyo yote ambaye unatusikia usimjiona na Yesu, tunakukaribisha mkutano, mkongamano utaanza kati siku ya leo asubuhi na inaisha jioni saa 12 na saa 2 jioni. Kwa hivyo mahali popote ulipo, wiki nzima mkutano kongamano huu utamalizika tarehe 10 Jumapili. Kwa hivyo makanisa yote, wote ambao wanapenda Yesu, wote ambao wanapenda mwili wa Kristo, wote ambao wanapenda nchi ya Kenya, tunawaalika wote, karibuni sana, tupokee muujiza wetu, tuombe pamoja, tuombe nchi yetu mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikaribishe mwenzangu katika jina la Yesu. Wacha niseme Kenya for Jesus. Tuko hapa kutangaza Kristo katika ndani ya Kenya. Tuko hapa kutangaza kwamba Kristo anatawala. Hatujaleta dini, tumeleta Kristo. Tukitangaza ya kwamba Kenya lazima ufufio uonekane Kenya katika jina la Yesu Kristo. Labda unajiuliza hawa ni akina nani? Sisi ni mkutano ambao unaandaliwa na mchungaji ama mtume anaitwa Apostle Julius Subi pale Uhuru Park kila mwaka, ambao unaitwa Heaven's Fire Prayer Summit. Tunawakaribisha sana wote ambao mnasikiza hii sauti. Tuko hapa kutangaza Kristo Yesu anatawala katika jina la Yesu Kristo. Tutakuwa na wahubiri wengi ambao watatembea na wengi ambao wamefika katika nchi yetu ya Kenya kutangaza baraka. Tuko na mchungaji Robert Kayanja ambaye ni mchungaji anajulikana zaidi kwa utendaji wa miujiza. Tupatane pale Uhuru Park kuanzia saa 3 za asubuhi hadi jioni saa 12. Tunawaalika wote ambao wanavyotusikia. Nataka DJ atupe wimbo moja tunapotangaza Kenya for Jesus. Kenya for Jesus. Kenya for Jesus. DJ tupe wimbo. Siwezi shindwa, siwezi zimia. Siwezi shindwa, siwezi zimia. Asante DJ, shikilia kidogo. Tuambie watu kwa nini tuko hapa. Nia yetu ni moja ya kutangaza Kristo katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo wote ambao mnatusikia, tumeanza mkutano wetu pale Uhuru Park kuanzia siku ya jana na Bwana ametembea kwa njia kubwa. Kwa hivyo tunawakaribisha wote ambao mnasikia sauti hii. Hii ni sauti ya Kristo. Tunatangaza Kenya for Jesus. Wote msikia sauti. We are going to declare from this place, we are going to pray against the bloodshed. Remember, Uhuru Park had a lot of bloodshed. There was a lot of bloodshed in Nairobi. We are going to declare, Prophet Ruth. Yeah. We are going to declare from here. Yeah.
Oh, the cameras. Prophetess, come here. Mtu alete prophetess. Yeah. So the Lord of said a month ago and last year, because of prayer warriors, we are here to pray that this bloodshed will not continue in Kenya. That will heal the land. That what was looking for blood, it will be over forever. Our young people will not die. Our people will not be bloodshedded. They will live for a long time. The Bible says, by his blood, we are once for all. So we're going to pray the blood of Jesus on Kenya. So we have Prophetess Ruth, who is going to declare a decree against the spirit of blood, not political. Yeah. So, yeah, come here, Prophet. But such cameras go up on your TV. Yeah. All right, Mama. As a nation, mko na microphone nyingine huko? Inaweza fika hapa? Oh, wanasema kama car goes in front. Okay. Rudi nyuma kidogo, truck iende kwa Okay. All right. Can you hear me? Can you hear me? Check 1, 2. Yeah. No, I think they go in front. Yeah, please. Because of the crowd. We need people to be seen on the camera. Yeah. We can do all things in Mungoje kidogo hapa. Check 1. Check 1. Yeah. All right. Those who are watching us, we are praying for this country, that whatever was done by the evil, the bloodshed of any man, any woman, we are pleading the blood of Jesus over this country. So prophetess, you are going to pray for this sport, that God will have mercy on our country. Bwana asifiwe wananchi. Kama taifa tumemwanga damu. Na Biblia inasema every blood that has been shed, innocent blood, will cry to God for repentance. And I want us to bring repentance before God. That as a nation, as a church, as young people, Mama, we have sinned against God. We have shed the blood of our children, the blood of our mothers, the blood of our fathers, the blood of the widows, the blood of the orphans. Let's repent, each one of us, and ask the Lord in wrath to remember mercy, for mercy triumph over judgment. Hebu tutubu wananchi, hebu tutubu, ni wakati wa ufufuo. Tukitubu Mungu atasikia. The Bible says, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, I, the Lord, Rikamakaya, I will hear from heaven and I will heal the land. Let's pray that our land may be healed, our young people may be healed, our communities may be healed, our cities may be healed, our counties may be healed, in the mighty name of Jesus. Talk to God, repent. We have no time. God is waiting on us. God is waiting on us. In the name of the Lord, the Bible says in Deuteronomy 11:24, every place wherein the soles of your feet shall tread, it will be yours. Now that we have repented, I
concerning Kenya, the city of revival, the gate of revival in Africa. We want to declare the appointed time of revival has come. We silence every blood in the name of the Lord, and we command every gate of bloodshed, every gate of corruption in the name of the Lord to be lifted up. We arise as a church and we declare that we hate bloodshed. We declare that God hates bloodshed because life is in the blood. Psalms 118 verse 17, we make a decree. Our children will not die prematurely. In the name of the Lord, our people will not die prematurely. In the name of the Lord, we declare life. We declare long life. In the name of the Lord Jesus. Oh, we plead the blood. Raise a token. Raise the token of the blood. Raise the token of the blood of Jesus over the city, over the 47 counties. There will be no more bloodshed of our children, no more bloodshed of our mothers, no more bloodshed of our parents, no more. We declare shalom, 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 Kenya, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We want to do prophetic action because we have repented. We have to silence, and then our blood is suffered. We will silence the altar of bloodshed. That's the altar of death and grave in Isaiah 28:14. Can we have oil to silence? Oh, let's hold it together. Father, we silence every altar of death and grave in the name of the Lord of our city, over the 47 counties. We raise the altar of life, the altar of peace in the name of the Lord. Kenya will be known by a new name in the name of Jesus. We declare revival, explosion of revival in the name of the Lord. In Jesus' name, amen. We are going to declare life every time I release a sound of the shofar. Declare life in abundance 5 times. And the last word we say in the name of Jesus. The last time we say in the name of in the name of we can now continue. Thank you. Asante. Hold on. Okay. Congregation, please wait. Mungoje instructions. Tunakuwa nyuma ya track. Wale mkae hapa, mkuja hapa, mko kwa kamera. Is there a new musician there to sing some songs? Yeah. So, asante sana dada, tunaweza endelea. Asanteni sana wote ambao umesikia sauti hiyo, ni sauti ya amani. Unaweza andamana pamoja nasi, tuko na mkutano hii juma lote, mkutano ambao ulianza siku ya jana.
Tulifanya urasmi jana, leo tumekuwa pale Uhuru Park tukiweza kutangaza Kristo ni Bwana. Tuko hapa kama mwili wa Kristo kutangaza ya kwamba Kristo anatawala katika nchi yetu ya Kenya. Mungu amekuwa pamoja nasi na ataendelea kuwa pamoja nasi. Wacha nisikie Kenya for Jesus! Kenya for Jesus! Nakumbuka hii sauti mnaisikia, tuko katika live on Citizen TV and also katika Inoro, tuko pale, unaweza tusikiza. Tunawakaribisha wote katika pale Uhuru Park tukiweza kutangaza ya kwamba Kristo ni Bwana. Na ningetaka tuwaambie wote ambao wanasikia sauti hii, hata majenzi, hatujabaki nyuma, wacha tusikie Presenter Monica ako na nini kwetu kwa sababu ya majenzi. Kenya for Jesus! Kenya for Jesus! Hello! Sawa pesa masikini majenzi tumekuja kualika yale big DJ. Yes, majenzi tumekuja kuambia kuna genzi za ambao wanapenda Christ ama tunasema Jesus. Alright, barabara kabisa. Tumekuja kuwakumbusha kwamba tuna mkutano mkuu pale Uhuru Park. Na labda uko pale unauliza kwa nini Uhuru Park? Tunasema Uhuru Park ni uwanja ambao una great memories. Amen. Na tunaambia kwamba mkutano huu is courtesy of Apostle Julius Sube. As from Expert Worship Center. Now highway over holiness. Mkutano wetu ni Heavens of Fire Prayer Summit. Ninasema aje ni Heavens of Fire Prayer Summit. Labda niwaambie the guest speakers ambao wako pale. Tuna Prophetess Cindy Jacobs all the way from United States of America. Wapi kelele ya Amerikani? Tuna Dr. Francis, wazi. Tuna Dr. Francis Miles all the way from United States of America. Tuna Apostle Julius Sube. Pia tuna our guest minister, yani music minister all the way from Nigeria, our Oga. Tunasema ni Chris Shawe. Tukisonga mbele tuna wetu ambaye anasema nimepakwa mafuta. Tunasema ukija pale lazima utapata mafuta. Hallelujah. Kesti Mbogo. Na tuko na true worshipers. Hivyo basi tunawalika mkutano wetu unaanza mida ya saa 2 asubuhi all the way when the Holy Ghost is done with us. Yani mpaka Roho wa Bwana amalizana na sisi. Hallelujah. Tunawalika pale Uhuru Park, kuna entry mingi. Tunawalika pale, tutaanza from 8 a.m. Dito ukinipa muziki, yani tuwapeleke mwendo wa aste. We are here to declare ya kwamba the Lord rules over this city. The Lord rules over the nation of Kenya. Hallelujah. Hapa majenzi, najua wamesema majenzi lakini tunasema these are the Genzis for Christ. Yani they are on fire because tuko Heaven's Fire Prayer Summit. DJ nipe mziki mwendo wa chini kwa chini wa aste. Tunasema ni Heaven's Fire Prayer Summit. Wapi kelele wa Yesu? Wapi Kenya for Jesus? Wapi for Jesus? Wazi. Najua mnasikia sauti yangu wherever you are. Na waona pale mwisho everybody. Tunasema tuko na mkutano mega. Yani ni Heavens of Fire Prayer Summit. Tuko pale Uhuru Park. Na nikisonga kwa mwenzangu labda niwakumbushe. Mkutano unaanza saa 2 asubuhi. Tuko pale kuanzia leo, kesho yani Friday, tuko Saturday na climax ni Sunday. Asante DJ, tupe wimbo Kenya for Jesus. Wapi DJ, tupe wimbo pale.
tuko hapa kutangaza Kristo anatawala katika nchi yetu ya Kenya. Tumeanza mkutano mkubwa pale katika uwanja wa Uhuru Park. Watumishi wa Mungu ambao wanakuja Kenya, ningetaka Askofu Nimrod atuambie ni wachungaji wagani wanakuja Kenya. Hije unaposhikilia tu kidogo, waje tusikie ni nani ambaye anakuja Kenya. Wapi Bishop Nimrod? Asanteni sana. Msafara unaoona hapa sio maandamano, bali ni mlipuko wa uamsho unaoendelea katika jiji la Nairobi, Kenya. Mahali popote ulipo, tunakukaribisha katika shangwe na nderemo za Yesu. Tunasema ikibamba sana, wapi nduru ya nani? Wapi nduru ya nani? Basi tunawakaribisha nyote katika uwanja wa mkongamano kubwa ambao uko katika uwanja wa Uhuru Park. Mungu ameturejesha upya katika viwanja vya Uhuru Park ili jina la Yesu lipate kuinuliwa, na tuna kongamano inaitwa Heaven's Fire Prayer Summit. Na mahali unaponishika sasa hivi katika Nairobi, Kenya, katika miji yote ya Kenya, tunakukaribisha. Tumeanza mkutano leo rasmi na tunaendelea mpaka siku ya Jumapili. Tunawahubiri miamba ambao wamenoga katika Injili. Tuko na Baba Askofu Bishop Robert Kayanja all the way from Uganda, Kampala. Ataombea wagonjwa, walete waliokufa, watafufuliwa. Mambo itakuwa ni Yesu pale anatawala. Pia tuko na mhubiri mwingine, majina yake ni Cindy Jacobs all the way from United States of America. Akina mama msibaki nyuma. Pia tuko na mhubiri kutoka Mama Askofu Akiuna Aaron Akadi Kiuna from Jubilee Christian Center. Sema amen. Umekaribishwa siku katika mkutano huo. Tuko na mhubiri mwingine, baba yetu Bishop Harrison Nanga CFF. Pia atakuwa na hubiri injili safi isiyowekwa maji. Karibu mahali popote ulipo. Tuna hubiri wengi locally and internationally, na kipindi hiki ni chako. Asante sana. Majina yangu ni Askofu Nimrod na nimeshikilia zamu hapa katika Heaven's Fire Prayer Summit. Namkaribisha Pastor Henry Wisdom atupeleke katika zamu ya 7. Asante sana Nimrod Bishop kwa sauti hiyo ambayo tumesikia. Sisi ni Heaven's Fire Prayer Summit. Tungetaka kuelezea tuko live on TV, that is Citizen, tuko katika Ramogi na katika Inoro TV. Tuko live. Ukitaka kututazama tuko pale. Tumekuja kutangaza huu mkutano mkubwa ambao ni wa kuombea nchi yetu ya Kenya, na tunasema ya kwamba Kenya for Jesus. Tuko hapa kutangaza ya kwamba Kenya for Jesus. Wacha nione bendera ikipepea juu ya Kenya. Tunasema Kenya for Jesus. Wacha nisikie sauti, Kenya for Jesus. Nairobi for Jesus. Nairobi for Jesus. Unaweza andamana pamoja nasi. Tuko pale katika uga wa Uhuru Park, pale katika ule uwanja tukitangaza injili. Nawakumbusha tena, tuko katika live on Citizen TV na pia tuko katika live on Inoro na pia Ramogi. Tunawakaribisha sana wote ambao mnasikia sauti hii. Tuko hapa kutangaza amani katika nchi yetu ya Kenya, na tunasema ya kwamba majenzi hamjabaki nyuma. Wacha nisikie DJ akitupea nyimbo 2-3 pale, tukiambia kwamba majenzi tuko pamoja na wao, na wacha nilete George pia aweze kukaribisha majenzi. Ndio mjue ya kwamba majenzi tunawapenda, tunawafahamu, na pia tuko live on Facebook. Unaweza angalia Apostle Julius Subi pale page, tuko pale live, unaweza tupata. Tuko hapa kuombea nchi yetu ya Kenya, na nitaomba ya kwamba kama utaweza tuandamane pamoja nasi katika uwanja wa Uhuru Park. Tuko na watumishi wa Mungu ambaye ni Papa Robert Kayanja anaingia katika nchi yetu ya Kenya. Tungetaka kuomba, ningetaka kupasha upande ule mwingine wa studio, wacha Reverend Peter Kamau
Apostle Suna waweze kuchukulia upande ule mwingine wa studio kabla nikaribisha majenzi. Kenya for Jesus. Kenya. Asante, nasikia upande ule mwingine. Nasikia kelele na shangwe ya kutangaza Kenya for Jesus. Hizi bendera ambazo mnaona tunainua juu, tunainua tukitangaza ya kwamba Yesu anatawala katika nchi yetu ya Kenya. Tafadhali, kama unasikia sauti hii, hii ni sauti ya amani. Tunasema Kenya for Jesus. Sijui upande ule mwingine, Leno na Elijah nisaidie kama kuna sauti inatoka upande ule, na wakumbusha ya kwamba tuko live on Citizen TV na tuko katika Inoro TV na pia Lamogi. Tunawakaribisha wote ambao wanasikia sauti hii, watanisikie upande ule mwingine wa studio, nijue kama kuna sauti inakuja pande ule. Asante sana. Tunasema ya kwamba majenzi tumekumbukwa, tunatangaza ya kwamba Yesu ni Bwana. Ningetaka kuleta George aweze kukaribisha majenzi. Na wanakuja wapi? Wanakuja pale Uhuru Park. Kuanzia leo tulianza mkutano ule, tunaendelea hadi siku ya Jumapili. Tunawakaribisha sana. Tunasema hii ni sauti ya amani. Wapi George akaribisha jenzi wote wa Nairobi mzima na Kenya. Maigu niguzie kidogo hapo, tuwape sample kidogo. Maigu niguzie kidogo. Lazima watu kwa Bwana hakuna kuboeka. Atilili makofi leo. Ndio makofi ya Yesu wewe. Atilili leo. Maigu kule hizo. Na bado angelo tako na bado sonzi tuwaita nyinyi wote, tutakuwa show kwa God hakuna kuboeka. Na sasa tusitushato yote ya Gen Z, tunajiita Gen Jesus. Angalia dosa Gen Jesus. Tunawakaribisha nyinyi wote pale Uhuru Park. You are most welcome. All right, asanteni sana. Just to remind you for those that don't understand. Hallelujah. Amen. Just to remind our international delegates that they not understand Swahili, we are saying that we are marching for Jesus. We are, as the young people, we are marching for Jesus, proclaiming the fire of God in the Nairobi County and the entire nation and to the nations of the world. Hallelujah. Hivyo basi wacha ni switch kwa Kiswahili niweze tupatane. Tunasema mkutano huu ni Heavens Fire Prayer Summit. Upande wa pili wa studio. Hallelujah. Ya tunapotengeneza mitambo upande ule wa pili. Yeah. Apostle Ankisa, please pray. Again, speak Kenya. Hallelujah. Hallelujah. Kenya for Jesus.
Kenya for Jesus. Kenya for Jesus. Amen. Tungependa kuomba. We want to pray for one of the dragons in this country, and this is corruption. The Bible says in the book of Isaiah 60 and verses 1, arise and shine. That's what we want to declare of our nation. That the dragon of corruption be able. Amen. Tunataka kuomba kwa sababu ya ufisadi katika taifa letu. Na kwa sasa tunataka kuomba kwa sababu ya corruption ama ufisadi. The Bible says in the book of Isaiah 60 and verses number 1, arise and shine, for your light has come. Kama kanisa la Kristo tungependa kufanya declaration ya kwamba ufisadi, corruption kwa taifa hili halitakuwa kidonda sugu tena. Almighty God, we lift up the government of my nation before you. I pray that you will shine your light on every area within our political system. Expose the corruption and wickedness that hinder the heart. Lord, expose and dismantle every root of corruption, draining our national wealth and resources in the name of Jesus. Expose and dismantle any evil plan that aims to bring destruction to our people. Raise leaders who fear you and speak justice. We ask you, our Father, for transparency in all government dealings and for your wisdom to guide us in power. Let your spirit of truth and peace reign in our land and protect the citizen from the schemes of the enemy. We trust that you are in control, and we ask you a righteous judgment to prevail. Father, we pray today in the name of Jesus, expose corruption, expose justice, expose all forms of wrongdoings. I pray for leaders who will make decisions that honor you and serve the people with integrity. Let your justice flow like the river in the land of Kenya. We declare, as the waters cover the sea, so shall your glory cover Kenya. May every victim of evil and corruption find restoration in your righteous judgment. We stand that you bring all things to justice in your name, and the people of Kenya say, and the people of Kenya say, tunazika roho ya corruption. Roho ya corruption. Kwa mafuta. Tunazika roho ya corruption. Mafuta. Tunaharibu kazi ya ufisadi. Kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi na shangwe. Now, before we move, because of the traffic, we want to pray for the economy. This is cooperative, this is central bank. Bishop Ruth, pray for the economy quickly. Give a microphone where you are. Mukona microphone mobile. Okay, yangu. Okay, Womba prophet. Okay, cameras, you can turn on her. Okay, please go ahead, prophet. Bishop Bruce. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. During the Gen Z and the fight that have been in our nation, biashara nyingi zimechomeka. Many of our businesses have been destroyed. And we come here as Heaven Fire Prayer Summit to declare the healing of our economy according to Deuteronomy chapter 8 and verse 18. And I want us to pray. Father, in the name of Jesus, we pray that you may bless our economy and restore our lost resources in this nation in the name of Jesus. Father, our Lord and our God, we break every cycle of poverty and lack in our nation in the mighty name of Jesus Christ. We declare that business
businesses and industries shall flourish in our nation from this day henceforth. In the mighty name of Jesus, our Father and our God, we stand before you to raise up the God, to pray that you may raise up in this nation godly entrepreneurs and business leaders. We cover them, my Father, as you raise them in this Nairobi, in this country, in the name of Jesus. Oh Lord, our God, let divine favor rest upon our land for the economy prosperity in the name of Jesus. Our Father, remove every devourer, we pray, and